Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Toda kutenda Mwari mukati menguva dzino, tichitenda Mwari nekusanganiswa munyasha dzake. Dai Mwari kudenga atikomborera, atitira zvakanaka panguva dzatiri madzere. Ngatinamate. Toda kukutendai Jehovha nemukanazve wekuverenga shoko renyu kwatichaita. Tauraiwo nesu mutibatsire kutendeuka kubva pane chimwe chidanho tichienda pane chimwe chidanho. Tonamata kuburikidza naKristu Jesu. Amen. Musoro wenyaya unotiwo, so near but too far. Kuva pedyo asi uri kure. Maizviziva here vana vaMwari? Mukati menyika yatiri mairi, nyika ino ichasvika pakupera. Jesu anodzoka zvekechipiri. Asi mubvunzo wandinawo ndewekuti, wagadzirira here kuuya kwaJesu kwechipiri? Vamwe tinoimbira, vamwe tinoparidza, vamwe tinoita mabasa akanaka. Hatizonzi here musi werutongo, zvese makaita, endai kwamaitira mabasa enyu. So near but too far. Maizviziva here kuti Jesu anodzoka zvekechipiri? Mukati mematsamba, shoko rataurwa. Mukati menyika, zviratidzo zvenguva zvoratidza kuti Jesu apedyo nekuuya. Asi mubvunzo wandinawo, wagadzirira here kudzoka kwaJesu kwechipiri? Ndagadzirira here kudzoka kwaJesu kwechipiri? Mubvunzo wandofanira kuzvibvunza zuva rimwe nerimwe. Mafambiro angu, matauriro angu, maonero angu, maitiro angu, maitiro andinoita munzvimbo dzandisingaonekwi nevanhu, denga richiona, anoratidza here kuti ndagadzirira here kuuya kwaJesu kwechipiri? Vamwe tiri kungogumba sairira vamwe kuti vaende, vamwe tiri kubatsira vamwe kuti vaende. Tinorangarira zvinoita chigredha, chinogadzira nzira, chagadzira nzira, hachigadziri kuti chifambe, nekuti pachinofamba pamwe pacho tara yanaka, chinokonzeresa kuti tara ive inobva kana kuti itsemuke. Vamwe sandizvimiro here zvatiri kuratidza nhasi, kuti tiri zvigredha, tiri kuratidza vamwe nzira yekuenda kudenga, asi isu tisingaendi. Vamwe hatifananidzwe here nevaya vanomira pazviteshi vachidanidzira kuti kwirai, kwirai, asi ivo vasingakwiri. Rega ndikudze munhu waMwari, upenyu hwechiKristu, kana waparidza zvaJesu, kana waimbira zvaJesu, kana wataura zvaJesu, rarama uwanikwe uri pakati peavo vanoti kana Kristu Jesu odzoka ndiye wandanga ndakamirira. Titus chapter 2 verse ya 11
kusvikira pa13. Nokuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa, dzinovigira vanhu vose kuponeswa, dzichitidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari nokuchiva zvenyika, tirarame nokungwara, nokurarama nokunamata Mwari panguva ino takatarira tariro inofadza, nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu. Tito anotaura mashoko anotiye, ngatibvisei zvose zvisina kururama, ngatibvisei zvose tirarame nekunamata Mwari, tibvise kuchiva kwenyika, tirarame nekungwara, nokurarama tisiri mukati medima, tichiziva kuti Kristu Jesu anodzoka. Takatarira tariro inofadza yekuuya kwaKristu Jesu muponesi wedu. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, patiri kurarama ngatitarirei tariro inofadza, patinoshanda ngatitarirei tariro inofadza, tirege kuva so near but too far, torega kuva so close but too far, asi torarama tichiziva kuti Kristu Jesu apedyo nekuuya. Varoma chapter 13 verse 11 to 13. Zvikuru ndinoreva izvozvo zvatinoziva nguva, kuti zvino yatova nguva yokumuka kwedu pahope, nokuti zvino kuponeswa kwedu kwava pedyo kupfuura zuva ratakatenda naro. Ari kutaura Pauro achiti ngatibvei muhope. Vamwe vari muhope dzeupombwe, vamwe vari muhope dzekunyepa, vamwe vari muhope dzekunyeya. Ngatibvei muhope dzedima, torarama tichiziva kuti kuponeswa kwedu kwava pedyo. Ngatiregei kuva so near but too far, takatarira kuuya kwaKristu Jesu muponesi wedu. We are waiting for that great moment, the coming of our Savior Jesus Christ. Usiku wapfuura koedza izvozvo, ngatirase mabasa erima, tishonge nhumbi dzokurwa dzechiedza. Zvataurwa naTito ndo zviri kutsimbidzigwa naPauro. Kana takatarira tariro inofadza, kana takatarira ruponeso, ngatirarame zvinobvisa dima mukati meupenyu hwedu, tichimhanya nhange mutange yatakagadzirirwa yekuonekwa nokubwinya kwaKristu Jesu. Ukaramba uchienderera mberi kuna vaRoma chapter 13 verse 13 inotiyo, ngatifambe nenzira yakafanira samasikati, ngatisafamba nokutamba kwakaipa, nokubatwa kana upombwe, noutera kana negakava kana negodo, asi pfekai Ishe Kristu Jesu. Asi pfekai Ishe Kristu Jesu. Ndo zvanotaura Pauro. Ari kutsiura sangano revaRoma, ari kuti budai mukati meupombwe, budai mukati menharo, budai mukati megakava, budai mune zvese zvakaipa, makatarira kuna Kristu Jesu, muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Patiri kuparidza kudzoka kwaKristu Jesu, rega iwe kuva chiratidzo chekuuya kwaKristu Jesu. Vanhu vachinongedza kuti kana muchida kuona kuti Jesu apedyo nekuuya, tarisai mararamiro ababa avo, tarisai mafambiro emusikana uyo, tarirai mararamiro emukomana uyo. Asi vanhu vaone Kristu Jesu achibwinya mukati meupenyu hwedu. Ndo zviri kutaurwa naPauro. Ngatirangarirei nhange mutange yatakatarisana nayo, tichiziva kuti Kristu Jesu apedyo nekuuya. Toda kumbopinda mukati mechimwe dzidzidzo, tichida kumboona here kuti varipo here vamwe vanhu vakambomhanya vakava so near but vari kure nekupiwa mubayiro, so near but too far. Hande kuna Numbers chapter 13 verse 1 zvichidzika. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, tuma varume kuti vanoshora nyika yeKenani yandichavapa vana vaIsraeri, utume mumwe worudzi rumwe norumwe rwamadzibaba avo, vose vave vakuru pakati pavo. Mwari ari kutaura naMozisi, ari kudana Mozisi, ari kuti ndinotuma vana vaIsraeri
vaisraeri vasarudze munhu mumwe nemumwe parudzi vaende kunoshora nyika yeKenani. Asi mubvunzo wandinawo ndewekuti Mwari akanga asina here kuvapa nyika yeKenani. Ukadzoka patsamba rataverenga Numeri chapter 13 verse 1 inotiyo nyika yandichapa vana vaIsraeri. Mwari akanga atopa vana vaIsraeri. Ukaenda kuna Deuteronomy chapter 1 verse 20 zvichidzika kusvika na 22 inotaura ichitiyo Israeri yakachema kuna Jehovha ikatiyo toda kuenda kunoona Mwari nyika yaakatipa. Sandi initiative yaMwari iyi. Asi Mwari wakatendera zvakanga zvakumbirwa kuti zvizadzisiwe naIsraeri. Vatume vashori 12 vaende kunoona nyika yavakanga vapiwa. Israeri yaidhauta simba raMwari. Israeri yakanga isina kutenda kuti Mwari zvaavapa ndizvo chaizvo, to the extent yekuti vakatoti rega tiende kunozvionera tione nemaziso edu. Kana taona nemaziso edu togutsikana. Vakakomborerwa vanhu who walk by faith pamazuva atiri maari, in a faithless generation. Mukati menyika yevanhu vasingatendi, mukati menyika yevanhu vasingadi kunamata, mukati menyika yevanhu vasingadi kunamata Mwari mwene muzvokwadi. Vakakomborerwa vanhu vanofamba nekutenda kwete nekuona, nekuti vanhu maziso anorasisa, nekuti vanhu zvavanoona, zvavanotaura, zvavanofunga nezvavanonzwa zvinogona kurasisa kusatenda kwedu. So near but too far. Bible shoko raMwari rotaura chitiro Mwari akataura naIsraeri, sarudza murume umwe neumwe anova mutungamirire aende achinomiririra rudzi rwekwake. Varume ava vakaenda vari 12 vakasarudzwa. Vanosarudzwa varume vakasiyana-siyana. Ukaenda pavhesi ya 16 inotiyo ndiwo mazita avarume vakatumwa naMozisi kundoshora nyika. Mozisi akatumidza Hoshinai mwanakomana waNuni zita rinonzi Joshua. Mozisi akavatuma kunoshora nyika yeKenani. Akati kwavari, endai nenzira iyi yezasi mukwire mukati memakomo. Kwasarudzwa varume 12. Pavarume 12 pasarudzwa murume anonzi Joshua. Ndiani Joshua? Joshua ndiye murume uya Moses afa akaenda mberi naIsraeri kusvika vapinde Kenani vakayambuka Jorodhani. Ndiani Joshua? Ndiye murume uya aifamba naMozisi. Rangarirai Israeri, Mozisi apinda mukati mekutaura naMwari ari pamusoro pegomo reSinai. Mwari ari kutaura naye ana Joshua. Joshua angomira parutivi, Mwari ari kutaura. Joshua aiona zvose Mwari zvaiita, mamiracles, kutaura kwaMwari naMozisi. Joshua aikuziva. He was sort of like a mediator. Aimirawo ana Moses achiterera achinzwa. Whilst vanhu vaisaziva kuti Joshua aitrainewawo naMwari kuva mutungamiriri anozotevera Moses achipinza Israeri Kenani. Vanhu vaisazviziva zvose izvi. Asi Joshua anosarudzwa. Rangarira inzwi rekuti Joshua rinoreva kuti Yeshua, a savior, a redeemer, ndo zvaireva. In other words, Joshua paaienda ane varume 10 neumwe, iye ari murume we10 nechiviri, aitova murume akamirira denga. He was sort of like a savior. Ziso rake raiona zvitsvene, ziso rake raitaura nekuona zvisingaonekwi nevamwe. Paaitofamba nevamwe varume aitaura kutenda, akiudza varume ava, nhasi tiri kutaura nezveKenani panyika, asi kune Kenani inouya. Rangarirai Joshua ndiye murume uya anoti Mozisi afa, anoramba akatendeka, anoti kuna Israeri, ini nemhuri yangu tichanamata Mwari akasika denga nenyika, hatifi takapfugamira zvimwe zvimwari. He was faithful to the core. Ndo zvanga zviri Joshua. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, panyika yanhasi panotsvakwa vana mai, vakomana, vana baba, vasikana vanomira saJoshua, votumwawo kunoshora mukati menyika yeKenani. Israeri yakanga isina kuita zvaidiwa naMwari. Asi kunyange zvakadaro Mwari akazvitendera. Ndokutiwo pavanhu vaisarudzwa paendewo munhu anotya Mwari. Rega ndibve ndabvunza munhu waMwari, paunoenda munzira dzakasiyana, paunoita madeals aunoita, hausi here so near close to heaven but too far? Nekuti zvaunoita dei denga raizvivhura zvainyadzisa, so near but too far. Bhaibheri rotaura chiti naJoshua akaenda, man of faith,
a man who was very courageous. Akaendawo kunoshora nyika. Vakaudzwa kwekuenda nako. Teererai zvavanoudzwa. Vanoudzwa zvinhu 9 or 10 zvavaifanira kuenda kunoita. Asi kunyangwe zvakadaro, vaifanira kuramba vane ziso remweya mukati mebasa ravakanga vatumwa. Mundoona nyika kuti yakadiniko navanhu vageremo kana vane simba. Number 1, endai munoona kuti nyika yakadini navanhu vagere kuti vane simba here, kana vasina, kana vari vashoma, kana vari vazhinji. Nenyika yavo yavageremo kuti yakadiniko, yakanaka kana yakaipa, namaguta avageremo kuti akadiniko, kana vakavaka misasa kana runhare, nevhu kuti rakadiniko, kana rakavorera kana risina, kana nemiti kana pane miti kana pasina miti. Tsungai mwoyo mugouya nezvibereko zvenyika iyo yaiva nguva yokutanga kuibva mizambiringa. Vaudzwa zvese, unogona kuzvigrupa zvinhu zvavaudzwa naMozisi kunotarira mukati mezvinhu zvina. Vaudzwa about the political world and the things that they were supposed to look into. Endai munoona kuti vakasimba sei, vane varume, vane vazhinji here kana kuti vashoma, their social life, their economical life kuti yakamira sei. And also kana maenda endai nekutenda, tarirai neziso remweya. The spirituality haisi kutarirwa vanhu vari muKenani, asi riri kutariswa pavarume vatumwa. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, patiri kugadzira kuenda kumusoro kudenga, ngatisatarirai zvepanyika, the social life yatiri mairi. Ngatisatarirai the political life yatiri mairi. Ngatisatarirai the economic life yatiri mairi, nekuti izvi zvinorasisa to the extent yekuti we may become so near heaven but too far. Zvinorasisa, zvakamborasisawo vamwe kare kuti vatadze kuwana chipikirwa. So near but too far. Varume vakaenda 40 days, vakagaramo, vakanakirwa namo, vakadzoka, vakabata mizambiringa. Bhaibheri rotaura chitiro, varume vakadzoka kunoshora, vakauya vakataura zvavakanga vadzwa. Vhesi ya 25 ya Numeri chapter 13. Mazuva na 40 akati apera, vakadzoka pakushora nyika. Vakasvika kuna Mozisi naAroni neungano yose yavana vaIsraeri murenje paRamu paKadheshi. Vakavaudza mashoko nokuvaratidza ivo neungano yose zvibereko zvenyika. Vakamuudza vakati, taenda kunyika kwamatituma zvirokwazvo, inoyera mukaka nouchi. Izvi ndizvo zvibereko zvayo. Asi vanhu vagere munyika iyoyo vane simba, maguta akakomba masvingo makuru kwazvo. Uye takavonawo vana vaAnaki navaAmereki vagere munyika yezasi. Vhesi 30. Ipapo Kerebu akanyaradza vanhu pamberi paMozisi. Akati, ngatikwirei pakarepo tindoitora, nokuti tinogona kwazvo kuikunda. Asi vamwe varume vakanga vakwira naye vakati, hatigoni kukwira kundorwa navarume avo, nokuti vanotikunda nesimba. Naizvozvo vakauya kuvana vaIsraeri neshoko rakaipa pamusoro penyika iyo yavakanga vaenda kunoshora vachiti, nyika iyo yatakapfuura napakati payo kuishora inyika inopedza vanhu vageremo. Vanhu vose vatakaonamo vaive varume pakukura kwavo. Takavonawo vanhu varefu, vana vaAnaki vanobva parefu kana tichifananidza zvatakanga takaita semhashu, ndo zvatakanga takaita kwavarivo. Vakupa feedback. Israeri yadanwa. Mozisi adana varume 12 vamira pamberi pavanhu, vakutaura zvavatumwa, varatidza mizambiringa. Bhaibheri rotaura richitiro, vakataura zvose vapedza. Kerebu anoti, varume, nyika tapiwa naMwari, handei tinoitora nekuti nyika ndeyedu. Asi vamwe varume 10 vakasimuka vakataura zvakaipa. Rega ndikudze vanhu vaMwari, they were at the borders of Canaan. Vari paKadesh, they were so close by Canaan. Asi pakaita varume vakatanga kushora Canaan. Rega ndikudze vanhu vaMwari, tiri paborder rekuenda kumusoro kudenga. Varipo vamwe vanhu vari kushora denga nemararamiro avo, nemafambiro avo, nemaitiro avo, zvavanoripota pamusoro pedenga with their
character hazvireflect denga to the extent yekuti vanonzwa nevanoona vanoramba denga racho, voti zviri nani tirege kuenda kudenga iro nekuti mai avo vanorarama mumakuwa, zviri nani tirege kuenda kudenga iro nekuti baba ava vanoda zveupombwe, zviri nani tirege kuenda kudenga iro nekuti vanhu vacho vanoparidza, vanoimbira, vanopfeka nhumbi dzekunamata havaratidzi Kristu. They are so near but too far with what they believe in. Bible riri very clear. Rinotiwo vakatanga kutaura. Caleb na Joshua vakamira. Men of courage. The name called Joshua, Jesus. Murume anomirira Mwari. Ane zita rinodanidzwa kunzi Redeemer. Sezvaiva Kristu Jesu. Vakamuramba pamuchinjikwa. Vakamutuka nemashoko. Havana kuziva kuti aunza denga kwavari. Vakamuramba, vamuramba. Ndozvavakanga vachita kuna Joshua. Varume gumi vakataura zvakaipa pamusoro peKenani. Rangarirai kuti Kenani yepanyika yaimiririra Kenani yekumusoro kudenga. In other words, vari kuti Mwari ari kunyepa kuti bvisa kwaakaita kubva kuIjipita akatitsotsa. Zviri nani tidzokere Ijipita. Vanotaura mashoko iwawo. Ukaenda kuna Numeri chapter 14. Una Numeri chapter 14. Vanotaura, vanotiwo regai titsvake mabwe. Titake Caleb na Joshua na Moses nekuti vakatinyepera. Ukaverenga kubva pana Numeri chapter 14 inotiwo verse 10. Asi ungano yose yakati vatakwe nemabwe. Ipapo kubwinya kwaJehovha kwakaonekwa mutende rokusongana navana vaIsraeri vose. Zvino Jehovha akati kuna Moses, vanhu ava vachandiidza kusvikira rinhiko? Vacharamba kunditenda ini kusvikira rinhiko nezvishamiso zvose zvandakaita pakati pavo? Mwari aona kuti Moses na Aaron na Joshua na Caleb vakuda kutakwa nemabwe. Why? Because people are agitated. Vanhu vakatsamwa, vanhu varasa kutenda. Regai ndikudzive vanhu vamwe pamazuva atiri maari chitema chichiwedzera, vanhu vawedzera kusatenda muna Kristu Jesu. Vanhu vakufarira zvakaipa to the extent yekuti vafuratira kunamata kwemazviro kwazvo vachienda kuvaprofita venhema. Vabva pakutenda, vakutenda mun'anga, vakutenda mumatombo, vakutenda mumvura. Vakangofanana naIsraeri yaida kutaka Mozisi. So near but too far. Rangarirai, vari paboda, vari pamucheto weKenani. Kenani yapedyo, but they are so far from their faith. They are so far mukunzwisa Mwari. Hazvisiri here zvawakaita semutendi kuti you are so near but too far from God. Bible rotaura chitiro utsvene hwaMwari hwakaonekwa. Mwari ndobva abvunza Moses, ndicharamba ndichita zvakadai rini? Vanhu ava ndakavaitira mamiracles. Rangarira ndakavafambisa. First miracle kukuda iwe Moses pavakachema kuti udzikinure Israeri. Ndikavadana ndikakuudza iwe Moses. Ukaenda ukanovaudza vakuru vavo vakabuda muIjipita. Second miracle yandakaita kutendera kuti Faro afire muRed Sea. Ndikavhura Red Sea. Pamara ndikavapa mvura. Ndikavanaisira mana. Ndikavanaisira zvese zviuta ndikavapa. Tarirai muone zvandakavaitira. Ndakavapa shongwe yemoto usiku. Ndikavapa gore kuti rivatungamire. Nhasi vakundishora, vakundiramba. Why? Rega ndikubvunze munhu waMwari, hausi kuramba here Mwari? With all the miracles Mwari dzaakakuitira, vamwe makabviswa mukati meCovid na waponeswa, wakudzokera kumarutse sembwa, wakudzokera mukati mechitema chawakanga uri kare usati wapodzwa naMwari. Vamwe mukapinda maaccident, Mwari akakukomborerai, akakubatsirai, akakurwirai. Vamwe vana vakabudirira, vamwe vakarorwa, vamwe vakaita vana. Zvese maitirwa, but you are still far from God's glory and God's patience and God's demarcation. Uri kure na Mwari sei? Israeri iri kure na Mwari. Ndo zviri vamwe vedu nhasi. Mwari aisa ruzhowa rwake kuti protector, asi Israeri inoramba. Bible rinotaura chitiro, Mwari akabva taura akati ndichavarova nedenda. Kana ndavarova nedenda, Israeri hazvichaiti kuti ive inopinda sezvainga iri. Verse 30, Numeri chapter 14 verse 30 inotiyo, zvirokwazvo imi hamungapindi munyika yandakakupai, ndichiti ndichakugarisamo. Asi Caleb mwanakomana waJeshuni naJoshua mwanakomana. Asi vanhu ava vamakati matapwa ndivo vachakupinzai, ivo vachaziva nyika yamaramba imi. Asi kana muri imi, zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino. Vana venyu vachadzungaira semufudzi murenje.
makore ana makumi mana vachirohwa nokuda kwokupata kwenyu kusvikira zvitunha zvenyu zvaparadzwa. Mwari akutaura akuti 20 years and above maakupararira muno for the next 40 years again. 40 years muchapera mese muno. Achapinda ndiJoshua naCaleb, so near but too far. Vanga vapinda chaingotsvakwa kutenda. Regai ndikudzeva naMwari, as we draw closer to the second coming of Jesus Christ, takatarira kuya kwaKristu Jesu, varipo vamwe vanhu who are so near but they are too far. Why? Because vari kuramba vachirarama mukati mechitema, vachitadza kudzoka kuna Kristu Jesu. Varamba muchinjikwa, varamba zano reruponeso, varamba nyasha dzaMwari, vanoda kufira mukati mechitema, havadi kutendeuka. They are so near but too far. Rega ndikubvunza munhu waMwari, hausi pedyo here asi uri kure nedenga. So near but too far. Ukaverenga Tito, ukaverenga 2 Timothy chapter 3 verse ya 5, inotaura nyaya yevamwe vari pedyo asi vari kure. Inotiyo vane mufananidzo bedzi wokunamata Mwari asi vakarasha simba rako. Ufuratire vanhu ivavo, ufuratire vanhu ivavo. Vane mufananidzo basi wokunamata asi vakarasa simba raMwari. Hauna here mufananidzo wokunamata asi wakarasa simba raMwari? Aren't you so close but too far from God? Aren't you so close by heaven asi uri kure naMwari wacho? So near but too far. Ukaenda kuna Efeso inotaura pamusoro pezvinotarisirwa nedenga. Tizive mazuva atiri maari, tichigona kupatsanura nguva. VaEfeso chapter 5 inotaura pamusoro pekuti tizive nguva dzatiri madziri. Kana taziva nguva dzatiri madziri, togona kurarama zvinodiwa nedenga. Kana tagona kurarama zvinodiwa nedenga, zvotibatsira kugadzira kwaya kwaJesu kwechipiri. VaEfeso chapter 5 verse ya 15 to 16 inotiyo panapo, naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba sevasina kuchenjera asi sevakachenjera. Mungwarire nguva yenyu, nokuti mazuva akaipa. Saka musava mapenzi asi muzive kuda kwaShe. Ndozviri kutaurwa naMwari. Tisararame semapenzi, ngatifambei tichiziva nguva, nekuti nguva yapedyo. Kristu Jesu apedyo nekuya. Takatarira tariro inofadza yekuuya kwaKristu Jesu. Israeri yakanga yapedyo asi yaive kure naMwari. Ndoda kunamata nemunhu anoti, Mwari ndibatsireiwo. Pandava pedyo nekudzoka kwaKristu Jesu, neniwo ndiwani kwendakaponesewa. Regai ndikudze munhu waMwari, hatizivi upenyu paunoguma. Vamwe tinogona kuzorora, asi chinoitika ndechekuti the next voice rauchanzwa nderaKristu Jesu. Uchinzi enda muushe hwokudenga kana kuti enda munorashwa. Isarudzo yaunoita as an individual haiitwi nevamwe vanhu asi inoitwa newe, kufamba naJesu uchiziva nguva dzatiri madziri. Kana aripo akadaro anoti, Mwari ndibatsirei kuziva nguva, ndive so close and so near asi ndirarame ndichigona kupindawo kumusoro kudenga. Ndirege kuva so close but too far from God. Kana aripo akadaro ngatidzinei nani apo tinonamata. Toda kukutendai Jehovha nekuti nyasha dzenyu dzogara nokusingaperi. Tadzidza pamusoro pekudzoka kwenyu kwechipiri, ukaona kuti pane zvakawanda zvatinofanira kusiya tiri tega hatigona asi tinogoneswa nemwe. Israeri yakare yakambotuma vanhu kunoshora Kenani. Kenani yaiva nzvimbo yamakanga makatovapa kare, asi Israeri yakatadza kupinda Kenani nekuti vakatadza kutenda mamuri. Kusatenda ikoko ndokunogona kutibata pamazuva atiri maari. Totadza kupinda denga Mwari. Chitibatsireiwo nemazira akasiyana. Tirege kuva so near and so close but too far from heaven. Chitibatsireiwo Jehovha, murambe muri pakati pedu. Tonamata kubudikidza naKristu Jesu. Amen. Hello, I'd like to welcome all of you to our Sabbath school lesson for this week. We are studying the promise, that everlasting covenant between God and his people. This week, we are focusing on the lesson about all future generations. Our memory text is coming from Genesis chapter 6 and verse 8. It says, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Before we go any further, let's just pause for a moment in prayer.
Father in heaven, we pray that you may guide us, you may be with us as we open up your word and we study. May you fill us with your spirit and help us to understand your word. This I pray in Jesus' name, amen. Bacteria, very, very small, but bacteria multiplies at an alarming rate. Just one strand of bacteria will usually multiply through a process called fission. And this is when it divides itself and it breaks into another form of bacteria. But however, this bacteria is something that you can hardly see with the naked eye. But it multiplies incredibly. A mature cell will split into daughter cells. When fission takes place every hour, one bacterium produces over 16 million new bacteria in 24 hours. The end of 48 hours, you've got billions of bacteria that will come from just one. It spreads and multiplies at an alarming rate. This is very similar to what sin does. Sin has a devastating effect. It multiplies at an incredible rate. As we read through the book of Genesis, we discover this to be true. When we go to Genesis chapter 3, we have the introduction of sin. Man and woman falls, Adam and Eve both fall, and we looked at that in previous lessons. After the fall of Adam and Eve, in the very next chapter, you've got the sin of Cain. Cain kills his brother. So you go from the sin of eating a fruit in one chapter to murder in the next chapter. And it continues to multiply after that. Lamech also sins. He becomes polygamous. This is in chapter 4 of Genesis. After taking 2 wives, he kills a man. And here we see sin multiplying at an alarming rate. By the time we get to Genesis chapter 6, the Bible describes the sin that is in the world in alarming detail. It says the thoughts of man were evil continually. Let's read that. Genesis 6, verse 5. It says, the Lord saw how great the wickedness was of the human race, and every inclination of the thought of the human heart was only evil all the time. Incredible how quickly sin spread and how quickly sin manifests itself from generation to generation. Genesis 6, verse 5 and verse 11 don't just appear or come up in a vacuum. Rather, they happen to show that sin multiplies quickly. God hates sin immensely, but he loves the sinner. And God has a desire to eradicate sin, but keep the sinner, that is you and me, alive. God does that through the plan of salvation. Now think about how evil society was, and now let's look at the man Noah. Amid all the evil that is taking place in Noah's time, the Bible gives a description of Noah. And it says that Noah was a righteous man. He was blameless. This is Genesis 6 and verse 9. Noah was a righteous man. He was blameless. And he walked with God. An incredible recommendation for a man in an evil society. A man who was living in a world where everyone had fault, where everyone was doing it. But the Bible says that Noah was righteous, he was blameless, and he walked with God. What does this mean to you? And how do you think you match up to the description that is given of Noah when the Bible says that Noah was blameless? Do you think we can say of you that you are blameless? I'd like to read Genesis chapter 6 and verse 8. And here we find a telling secret to the life of Noah. It says, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah found favor in the eyes of the Lord. The word that is used here for favor has to do with grace. This is the same root word which is also used
for grace in later passages. Noah has a relationship, a thriving relationship with God. And because of his relationship with God, we read a lot more about Noah. Understanding that Noah needed God's grace, as do the rest of us. Look at your own life and ask yourself this question. Could it be said of me that I am like Noah, righteous, blameless, and I walk with God? Write down your reasons for whatever position you take. If you feel comfortable, you can also share that with the class, or you can share it in the comments below. Share what God has been doing in your life, and share if you feel you measure up or you feel you're far from where Noah was. The covenant with Noah. I want to go a little bit deeper and look at that covenant with Noah, and we want to read Genesis chapter 6, verse 18. Genesis 6, verse 18. I'm going to read from the Revised Standard Version. It says, "But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, your sons' wives with you." Here we find God establishing a covenant with Noah. He calls Noah to go into the ark. The basics of the covenant are right here in this passage. Remember, we spoke about the need for obedience. We spoke about God giving a promise. We also spoke about the plan of salvation. Noah has to do something. Noah has to go into the ark. And this gives Noah salvation. God gives him a promise that when you go into the ark, I will save you. Also, it's important to notice who benefits most from this covenant relationship. It's not just God who is benefiting. Of course, in a way, we can say God benefits from the covenant because he's got the people who he loves getting saved. But immensely, we benefit more from the covenant. Why? Because if we don't go into the ark, destruction is what awaits us. We are in trouble without it. And there's an analogy that we can consider that's given in the lesson as well. Someone is thrown overboard. Someone happens to be outside the boat and they're sinking. Then someone decides to throw a rope and gives them some way to be saved. The person who is drowning, in order to be saved, they need to accept the rope and they need to hold on tight. That's the same thing that happens. Obedience is like us holding on tight to God. Obedience is demonstrating our love for God and our trust in God. So Noah goes into the ark, and in the ark, he finds salvation. So those are the basic elements of the plan of salvation. How does the above analogy, the analogy we've just looked at, of the person who's in need of rescue, help you to understand the concept of grace that exists in the covenant? How does it help you to understand what your relationship to God needs to be based on? Our relationship with God needs to be based on love. We need to learn to love and trust God. That trust is demonstrated by our obedience to God. A sign of a rainbow. Genesis 9, verse 12 and verse 13. Again, I'm reading from the Revised Standard Version. It says, God said, "This is the sign of the covenant which I will make between me and you and every living creature that is with you for all future generations. I set my bow in the clouds, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth." God puts up this rainbow to act as a sign between him and Noah of an everlasting covenant that's going to be between the two of them. As a child, it's one of those things that we all look and marvel at. It's surprising to see how many organizations have a rainbow as their symbol. All over, when you just go on the internet, you'll find a lot of representations of the rainbow. But this rainbow was meant to symbolize
a promise that God gave to people, a promise that he would never again destroy the earth with a flood. And here we've got incredible evidence that the flood was global. Because if this was just a regional flood, then it wouldn't make sense for God to make this kind of covenant. Or would actually say every time another local flood happens, God is breaking his covenant. But God is faithful to his covenant because in the rainbow, we see that there's never been another worldwide flood. God also speaks about a covenant, or the covenant that he is making, as my covenant. He doesn't say it's our covenant. Why is this important? Because the relationship between us and God is not a 50-50 relationship. God has done everything for us. That's why we sing the song, Jesus paid it all. All to him I owe. Ours is simply a response to what God has already done. So God speaks about this as my covenant between me and you. Though the covenant, as expressed here, does not come with specific obligations on our part, God's part is, of course, never to destroy the world with a flood. How could our knowledge of what the rainbow symbolizes influence us to live in obedience to God? In short, are there some implied obligations on our part when we look into the sky and see the rainbow? Think of the whole context in which the rainbow came and the lessons which we learn from that account. We reflect on what the rainbow means. It means that God hates sin because God destroyed those whose thoughts were evil continually. It also reminds us that God is a God of grace because Noah finds grace in the eyes of the Lord. The rainbow reminds us that God loves us. It reminds us of his grace and reminds us of the importance of obedience. Only Noah was left. Only Noah was left. We want to read Genesis chapter 7, verse 23. It says he blotted out every living creature that was on the face of the ground, man and animals and creeping things and birds of the air. They were blotted out from the earth. Only Noah was left, and those that were with him in the ark. That word, only Noah was left, the word there, was left, is an important theme in Scripture. The same root word is the root where we get the word remnant. So it speaks about Noah being one who remains after the flood has come. Noah becomes a survivor after the flood has come and wreaked havoc on the earth. We also find many other examples of this theme of remnant. Genesis 45, verse 7, it says, God sent me before you to preserve you, a remnant on the earth, to keep you alive for many survivors. This is Joseph who is speaking to his brothers, and he speaks about this theme of remnant. Again, we find the theme of remnant in the book of Isaiah. These are just a few examples. Isaiah 4, verse 3 says, he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. Everyone has been recorded for life in Jerusalem. Again, the word there for left is the same root that we've got for remnant. Then Isaiah 11, verse 11. In that day the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant which is left out of his people. So this theme of remnant begins with Noah and it continues throughout Scripture. You look at Genesis 7:23, which speaks about Noah being left, and other examples. How do you understand the concept of remnant here? What were the conditions surrounding that led to a remnant? And how does this covenant fit the idea of remnant? So as we think about God's remnant people, it's also important that we remember the context in which a remnant is born. This concept is born
out of the favor that Noah finds in the eyes of the Lord, the grace that Noah finds. It also finds Noah being faithful to God. Noah does his part. He obeys God and he goes into the ark, and God saves him. So we find the plan of salvation coming through. And all this is the bedrock for us understanding this theme or this idea of remnant. In this case, it was Noah and his family who were a remnant. Yet Noah's salvation is linked very closely to the covenant between God and Noah. Its origin is God's grace and God's mercy for Noah. Based on your understanding of last day events, which includes a time when God will have a remnant. You can see Revelation chapter 12, verse 17. What parallels can we learn from the story of Noah that help us to prepare to be a part of the remnant? In what ways are we making decisions every day that could impact just where we finally stand at that time? This is a very important question for us to reflect on. Sometimes we want to think that there will be one great final crisis where we'll all have to stand and make a decision. That may be true, but what is more important is the decisions that we are making every single day. Are we choosing to stand for God? Do we show our trust and our love for God? Are we being covered by the grace of God every single day? Hope you've been blessed as we've studied through this lesson. Till next week, God bless you all. Parazira soko kune mundu wesekana kune awo wakasungwa moyo ndimi tewatendi ngati daitire munya Razi auya munya Razi auya munya Razi auya muti mumuchene chitizo cha baba parazira soko kune Munu wese munya Razi auya usiku wapera Zuwa rino buda ronya Raza mere nekusha kwewese muma Komorese Zuwa rakasika munya Razi auya munya Razi auya munya Razi auya muti mumuchene Chizizo cha baba parazira soko kune munu wese munya Razi auya Nakutenda Mwari ngakuropafadzei. Tine thimu yedu inoti be faithful unto death. Tine zvikonzero zvinokwana 7 kubva kutsamba yazvakazarurwa chapter 2 kubva pavhesi ya8 zvinotita kuti tiwane simba rokutendeka kusvika parufu. Saka pari kuverenga vaganyani zvatinoita kana tasvika pane chimwe chikonzero tinofanira kuchiverenga kutaridza kuti tichiri kuziva zvikonzero zvinoita kuti tirambe takatendeka kusvikira pakuguma. Revelation chapter 2 verse 8. Rera mtumwa wekereke iri pasimina uti
zvanzi naye wokutanga nowokupedzisira, wakanga afa akararamazve, ndinoziva. Verse 8. Verse 8. Nyorera mutumwa wekereke iri pasimina uti, zvanzi naye wokutanga nowokupedzisira, wakanga afa akararamazve, ndinoziva kutambudzika kwako noruoko rwako, koma, open bracket. Vari kufamba chaizvo asi uri muvhumi, close bracket. Oh yes. Nokutuka kwaivo vanoti tiri vaJudha, vasi ivo chaivo, asi esinagogu raSatani. Usatya. Verse 10. Oh yes. Usatya izvo zvauchatambudzika nazvo. Tarira, dhiabhorosi oda kuisa vamwe venyu mutorongo kuti muidzwe. Muchatambudzika mazuva ane 10. Bhaibheri riri kuti muchatambudzwa mazuva ane 10. Mwari vari kutarisa kutenda kweSimna, vachiona kuti kana vakadaritsa mazuva ane 10 vanogona kutorasikirwa neSimna yacho. Saka vari kuti kunewe Simna, iwe usaona sokuti zvanyanyisa, ndatogeja pawa yako. 10 days is enough for you to preserve your faith. Bhaibheri rinoti Mwari haatipi miidzo yatisingagoni kukunda. Tarira wani pamusoro pako pane sefaso yakaiswa naMwari. Hapana zvinokuwira somuidzo zvisina kusefewa nenyasha nezivo yaMwari. Rangarirai paya Mwari vakati ndinodini hai, ndinoziva. Saka hatizogoni kuidzwa beyond our capacity to endure. Ndosaka vachiti kuSimna, ndakupa 10 days. Pa 10 days unofanira kutendeka kusvikira parufu, ndigokupa korona yeupenyu. Dambudziko riri mukati meupenyu hwako harina kukurisa, nguva yaratora haina kurebesa. Mwari vanoziva. Tsungirira kusvika parufu ugopiwa korona yeupenyu. Vamwe vedu vatovamo ma 10 days, vamwe vakuda kutoputsa chirongo vasvika izvezvi, idzo dzakuda kundopera, vakutorashikirwa nokutenda. Tsungirira dzakuda kutopera, vanotivo chirongo chinorema wodini hai, wosvika, it's darkest just before dawn. Ukawazonyanya kurwadza, rangarira kuti it's only for 10 days. And hazvikurumidzisi, hazvinonokesi. Vagaratiya 4:4 inotinzwa fullness of time. Wachi yaMwari haizi wachi yako. Chako iwe rambo wakamira, wakatendeka. yaMwari wachi ichitika, dambudziko rinosumudzwa, wopita pane imwe level. Dzimwe 10 days vana baba dzinogona kuviyana namai. Kana vapfuura nemi pa 10 days ukavabvunza kuti maimboita seiko paya, vanoti handitozivo. Izvo vanga vatumwa kuzopinza baba chikoro. Dzimwe vana mai dzinogona kuviyana nababa chaiko. Kana vapfuurawo kupinza chikoro wotoshaya kuti ndaitei. Waitonga zvakanaka David ari mukati memuzinda wake, ndokubva mwana wake Abisoromu angofunga zvokumupandukira. Mondoiverenga nyaya yacho. Maitiro aita Abisoromu manje mufana uyu waitaimira vanhu vaiuya kumuzinda kuzotongerwa mhosva nababa vake. Iye vogamuchira pasuo vasati vauya kuna baba. Baba vacho ndovanga vari mamboka, iye ari mwana wani nai wamambo. Bhaibheri rinoti waivabata zvakanaka kuti avade mwoyo. Zvonzi mauya kuzotongerwa mhosva, ivaya kuti zvonzi kungoti hazvo dai zvaiita munhu wakaita seni achikutongai mhosva dzenyu. Vaya vanhu vofugama, zvanzi Abisoromu aibva avakisa manje. Vaya voti ndakisiwa namari, mufana wakanaka. Baba vake havadero, havakisi vanhu. Wovabata ruoko zvakanaka-naka, achifamba navo, ondovasvitsa, vakuda kundosvika kuda kuna mambo. Zvonzi chifambai zvakanaka, good day, hello, kuda waizoperekedza imwe kisi iya nokukisa ruoko rwake, wobva ati mwa, odayo, achiti bye-bye. Munhu chero achinda kundotongwa namambo, unongotongwa achiti but is David racho dai rakaita somwana waro. Fana une rudo uya. Asi izvi waizviitira kuti abe moyo wavanhu achida kupandukira baba vake pabushe. Ndobva zvaitika wamobiliza vanhu, wakwira Hebron zvikanzi ndoda kundobayira chibayiro chemhiko.
yandakaita naMwari ndiri pagera. Izvi vari kuronga strategy yokumobiliza vanhu kuti apandukire mambo. Regai timanye patinoda. Mangarai ndisheka uDavid akutiza manje vhesi ya 13 na 14. Yes. Ikati moyo yavanhu vevaIsraeri yotevera Absalom. Dzatotanga 10 days kati. Ipapo David akati kuvaranda vake. Ndokuti kuvaranda vake vose. Vakanga vanaye paJerusarema. Yes. Simukai titize. Ari kuti ngatitize ndiani? Ndisabhuku here. Amupo vana vaMwari. 10 days dzatotanga. Mambo haasi kuti simukai tigwe. Unotomuziva mwana wake. Because mwana wake dai anga ari umwe waiti simukai tigwe. But Abu waimuziva kuti kana mufana atsamwa ndini baba vacho. Hama dzangu muri pano, simukai titize. Pamuzinda wamambo ndopagara chigaro choumambo. Mambo vari kuti kutosimuka pachigaro choushe nditoita zvokumanya. Verenga. Ipapo David akati kuvaranda vake vose vakanga vanaye paJerusarema. Simukai titize. Nokuti kana tikasatiza hapana mumwe wedu ungapukunyuka kuna Absalom. Hapana kana wani. Kurumidzai titize. Arege kutibata pakerepo. Atitire zvakaipa nokuparadza guta nomunondo unopinza. Muri kuona shift yacho here kuti mambo vari kubva mumbiri youmambo 10 days dzatopinda manje pakuda kutomanyiwa nashe. Verse 30. David akakwira nomukwidza wegomo otiza akafamba achingochema. Ndimambo kau dzatotanga 10 days akafukidza musoro wake akafamba asina shanu. Navanhu vose vakanga vanaye vakafukidza misoro yavo. Muripo here vana vaMwari. Dzatotanga 10 days vakakwira vachingochema. Vanhu vana Dhavhidhi vari kuchema, iye Dhavhidhi wacho ari kuchema. Mambo havana shangu, vanhu havana shangu, kwaya iri kuimba, iri kungochema. Mudhara yemukuru hana bhutsu. Ona sudden shift yacho kubva paumambo kwete pausabhuku paushe kuburuka kubva pachigaro. 10 days dzinogona kutanga kutoburusa munhu chai wanga ari manager kundopfeka chikaki chapahwawo. Unoziva 10 days dzikatanga dzinogona kukwidza bhazi rawakapesera kukwira 30 years ago. Unoziva unogona kuenda kundorobha uchibva mudzimba nhatu. Tiri kufamba nejeni yaDhavhidhi yokutiza. Verenga. Zvino mambo David wakati asvika paBhaurimi. Ndobva asvika pane imwe nzvimbo paBhaurimi within 10 days dzake. Umwe munhu weimba yaSauro wainzi Shimei mwanakomana waGera akabudapo. ndobva abuda. Akafamba achingoti. Dhavhidhi ari kuinda kumusangano wamadzishere, ari kutiza mwana wani. Ndobva asvika pane chimwe chitownship chainzi Bhaurimi chaimbosigadziriravo kuti mambo vari kuuya vachitomira kugadzira migwagwa nokuvhara mapoto. But iko zvino havachina hanya naye manje. Pavari kumuona ndokubva chikomana chainzi Shimei. Tendere ndirote ndiri kutomuona muhope dzangu Shimei. Zvanzi paakaona mambo achiuya akabva paimba yake Shimei kuti andosangana namambo unotiza. Famba. Verse 5. Zvino mambo David wakati asvika paBhaurimi mumwe munhu weimba yaSauro wainzi Shimei mwanakomana waGera akabudapo. Chimbomira ukaona pari kubuda munhu pachipfuura namambo unotarisira kuti ari kuda kubuda kuzochingamidza mambo. Handiti pari kubuda chikomana Shimei chakachingidzira girauzi rinotowa. Ndiri kuona kudero rakabakwa noruoko bhati dzichibuda muchiimba chakarereka nenhende sure. Ahwa rusva gwamambo apa wanga ahwa kuti Abhusaromu wapanduka ndiye wava kuda kutonga. Kanza hachina simba uyu ndobva abuda, ndobva atanga kuita sei ganyana. Verse 6. Akabuda akafamba achingotuka. Akaposhera David namambo. Ndokuposhera mambo. Amupo vana vaMwari. Navaranda vose vamambo. Ndokuposhera mambo navaranda vamambo nemabwe kwete nomuseve. Zvino vanhu vose navarume vose vesimba vakanga vari kurudyi rwake nokuruboshwe rwake. Varume vesimba vakanga vari kurudyi nokuruboshwe rwani.
gwadhavhidika, but Shimei unoramba achingotuka. Zvevarume vane simba haana basa nazvo, ende iye haana hondo. Shimei ari one, hatina kuva mudzimai wake kana vana kana vemhuri yekwavo, wanga ari muBhenjamini. Waingova oga achituka mambo una mapurisa, mapurisa ane pfuti, iye unotuka. Verse 7. Shimei akatuka akati, yes, chibva iwe munhu weropa, ishautingai iwe munhu wakaisoipa, iwe munhu kwete wakaipa, wakaisoipa. Jehovha wakadzosera pamusoro pako ropa rose reimba yaSauro yawakanga wakabata ushe pa Sauro wacho sekuru racho ndo raida kumuraya Dhavhidhi, richida kumurayira anointing yake. Iwo wedzera zvekutuka Dhavhidhi wacho ari one. Verenga. Jehovha wakapa ushe muruoko rwaAbhusaromu mwanakomana wako. Tarira wabatwa nezvakaipa zvako, nokuti uri munhu weropa. Uri munhu weropa iwe. Verse 9. Ipapo Abhishai mwanakomana waZeruya akati kuna mambo, imbwa iyi yakafa ingatuka seiko ishe wangu mambo? Nditenderei henyu ndiyamukire mbiri, ndimugure musoro. Mambo akati, ndine mhosva yeiko nemi? Chimbodzokera zvako, chimbodzokera kanyana. Vanhu vambotora epost tisati tapinda mukudzama kwenyaya iyi. Zviri kuita Shimei muri kuzviwisisa ini? Shasha dzanga dzina Dhavhidhi kurudyi kana kuruboshwe, ndirangopai masymbols etype dzavarume vaifamba naDhavhidhi. Asi Shimei achingotuka kuzowana Abhishai manje ati, nditenderei mambo, imbwa kwete mhenyu yakafa, ingatuka seiko mambo wangu? Dhavhidhi akati, enda unouraya. Dhavhidhi akati, iwe ndine mhaka yeiko nemi, imi vana vaZeruya ini? Moda kutiitisa mhosva sei? Kana Mwari ati nditukwe, rega atuke. Unoziva zvaida kuti Abhishai aida kukonesa 10 days padai rechi4. Mwari wati kuSimna, ndakupa 10 days dzokutambudzika. Let no man cut the days in short. Chasunganidzwa naMwari pasawanikwa munhu anosunungura, ndiye Alpha naOmega, kutanga nokugumisira. Mai dzenyu 10 days muchishautiwa nomurovora, pasawanikwa vavamudini vamunotorevera murovora, zvonzi uyai mumurove ndigare ndizorore. Aiwa, 10 days ngadzipere kusvika kuzara kwekapu yokutukwa kwazadziswa, imi maramba makatendeka kusvika parufu. Ukaona munhu nokupachurira mapepa eMaths, iro exam paper rina mapeji 9, invigilator voti uri mwana womukoma wangu wokubvisira mamwe 2, so nchinyora asara havakudi. Rinofanira kunyorwa rose kana university ichifanira kuendewa. In the crucibles of trials, Mwari vanotibika. 2 Samuel chapter 23 verse 8. Ndiro ndikokupai sample yemhare, type dzacho nedzimwe dzanga dzina Dhavhidhi apa saAbhishai. Pandangopai nature yevakomana vaisiwanzo kufamba naDhavhidhi. Vamwe vacho vakanga vachitovapa paituka Shimei. 2 Samuel chapter 23 verse 8 kusvika 23 kana tasvitswa. Verse 8. Musoro nyaya unoti chii? Mhare dzaDhavhidhi dzaifamba nadzo. Dowa. Ndio mazita emhare dzaDhavhidhi. Ndo mazita emhare dzaDhavhidhi awo. Joshebi Bashebet. Mutakemoni. Yes. Mukuru wavatariri. Yes. Iye wakanga ari Adino muEzini. Wanga ari Adino muEzini. Komana. Wakauraya vanhu vana mazana masere nenguva imwe. Wakauraya vanhu vana mazana mangani? Vangani? 800 nenguva 1. Ari 1. Famba komwe wainzani. Wakamutevera ari Eliazeri. Famba mwanakomana waDhodhai. Yes. Mwanakomana womuAhori. Yes. Mumwe wemhare 3 dzakanga dzina Dhavhidhi. Yes. Musi wavakavamba vaFiristia vakanga vaungana kuzorwa, varume vaIsraeri vabva. Iye akasumuka akabaya vaFiristia kusvikira ruoko rwake rwaneta. Ruoko rwake rukaomerera pamunondo wake. Jehovha akavakundisa kwazvo. Isembo chete yeshasha uyoyo. Vanhu vakadzoka vachimutevera. Shimei dzakabata katrauzi kakaiswa elastic dzichituka mambo. Famba shamwari. Koumwe.
wakamutevera Yes. wakanga ari Shama mwanakomana waAgi Yes. muHarari. Yes. vaFiristia vakanga vaungana paRei, pakanga pane bindu renyemba. vanhu vakatiza vaFiristia. Vanhu vakatiza vaFiristia. Asi iye wakamira pakati pebindu akarirwira ari oga, akauraya vaFiristia. Jehovha akavakundisa kwazvo, achigwira bindu renyemba, hondo imwe yatiza, akasara ari 1 against army yavaFiristia. Kunzi musoja 1 wakunda hondo yeZambia ari 1 achigwira vhure. Ndo wanga aripo achingofamba zvake, Shimei achibuda. Usafunga sokuti paunosafa pa 10 days kaMwari hapo uripo, nengerozi dziriko zvadzinobudzwa naMwari kuti chimbomirai 10 days, mirai kumugwira. Mwari dai mandigwira vavengi vangu vasimuka zvonzi bodo, imi ngirozi musaita manyawi. Toda kuinda kundogwira zvinzina, regai adzingwe basa i10 days. Mwari muri kudenga, makasika denga nenyika, Mwari waIsaya, mungakonewa here kundidzosera pabasa? Yezi nzina tiri pa 10 days mfano wako kanzi simna muchapinzwa mutirongo for 10 days, choroka tsvaka maloya namagweta anozikamwa 10 days. Umwe mane mhezha yake, verenga uwe vakomana vacho. Verse 18. Zvino vatatu vakuru vana makumi matatu Yes. vakaburuka vakasvika kuna Dhavhidhi kubako reAdhurami. Yes. Nenguva yekukohwa boka ravaFiristia rakanga radzika matende pamupata weRaferi. Yes. Zvino nenguva iyo Dhavhidhi wakanga ari munhare akavanda David, uye varwi vavaFiristia vaiva paBheterehemu. Nenguva iyo Dhavhidhi akapanga mvura yetsime reBheterehemu. iwaizvi David mambo wanga akavanda ari mubako rimwe zuva, ndokubva zvanzi hondo yavaFiristia iri paBheterehemu pane tsime remvura yaaifarira. Asi noti wanga asina mvura, waingofarira kumwa patsimeni. Ndokubva 3 varume vaikomanda zvipoka zve30 first top 3 ndobva vasvika vachindoona David mubako. David ndobva vataurira, verenga, vakanzi ndopanga mvura ini yapatsime. Dhavhidhi akapanga akati, haiwa dai mumwe achindipa mvura yetsime Yes. reBheterehemu riri pasuo ndimwe. Yes. Ipapo mhare idzo 3 pasuo payacho pakatokemba vaFiristia, vakakomba patsime varume 3 manje, mhare dzaDavid 3 men ndobva vatatumwa namambo kundochera mvura 3 men kwai ndokupasanura. Ipapo nhare idzo 3 dzakapasanura pakati pehondo dzavaFiristia, vakandoteka mvura patsime reBheterehemu riri pasuo. Yes. Vakaitora. Yes. Vakauya nayo kuna Dhavhidhi. Yes. Asiya wakaramba kuinwa, akaiduririra kuna Jehovha. Akati handingamwi mvura yeropa iyi. Akati haisva. Yes. Jehovha, handingaiti chinhu ichi. Ndingana ropa ravarume ava vakaenda vasingarangariri upenyu hwavo. Naizvozvo akaramba kuimwa. Ndizvo zvakaitwa nenharo idzi. Ndiri kupa isembo yavarume havasi kunzi pamba apo pane mhuka dzinopenga voti tipe magambutsu. Ayo zviri kunzi pane hondo yose yeSouth Africa, but mambo vapanga mvura yomuna Zambezi yomuna Limpopo voti aregai tinde todzoka nayo, musamwa imwe. Ndo vanga vakakomba, ndo chikwata chachakakomba David. Safu wakafunga kuti kuposhera kwaShimei kuona kushaya protection kwaDavid. Aiwa, verenga chana. Verse 18. Verse 18. Abishai munun'una waJoabu. Yes. Mwanakomana waZeruya wakanga ari mukuru wavatatu avo. Yes. Ndiye wakasimudza pfumo rake akarwa navanhu vana 300. Abishai akavauraya. Mukadzokera kuya ndiye uya Abishai wokuti kuna David, ko mbwa yakafa iyi nditenderei ndindoigura musoro. Ndiye ari kunzi wanga ari the best among the top 3. Wakauraya varume vane simba the best veimwe army 300 ari 1. Verenga. Verse 19. Verse 19. Iye wakarumbidza zvikuru pakati pavatatu avo. Famba. Naizvozvo akaitwa mukuru wavo. Yes. Asi haana kuenzana navatatu vokutanga. Famba. Benaya mwanakomana waJoadha mwanakomana wemhare iwaisembo idzi yeKabhezeri wakanga aita mabasa makuru. Iye wakauraya vanakomana 2 vaArieri waMoabhu, akandouraya voshumba mukati mehuzha muchando yechando.
akauraya muIjipita, murume wakanga akanaka. muIjipita uyu wakanga akabata pfumo muruoko rwake, asi wakaburukira kwaari asida akabata tsvimbo pfumo muruoko muIjipita, muri kuwa here, akamuuraya nepfumo rake iyo. ndopari kubuda Shimeya kutuka mambo. Yes, iye wakanga achirumbidzwa kupfuura vana 30. yes, asi haana kuenzana navatatu vokutanga. yes, David akamuita mutariri wavarindi vake. yes. ndoda kuti muone pfungwa iyi, vana vaMwari. Pa 10 days dzako hapana unokugwira, pa 10 days dzako hapana unokugwira. Dzinofanira kupedzwa utendeke kusvikira parufu. Nyasha dzaMwari pa 10 days dzinokubatsira kutsungirira kuchengeta karekta yekururama. Hadzibvisi mutuki muupenyu hwako, dzinoita kuti mutukwi apfeke chimiro chaKristu achitukwa. Hadzibvisi zvinonetsa ngirozi, zvinonetsa zviripo, tsungirira kusvika parufu. Matthew chapter 26 verse 39. Matthew chapter 26 verse 39. Verse 39. Yes. Akakurira mberi zvishomanene. Ndi Jesu akawira pasi pechiso chake akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure. Kunyangwe zvakadaro kurege kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Jesu haana kuzofa here, haana kufa, but zvakasvika pakumuomera apfuura pa 10 days dzake. Akati Mwari, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure. Baba vakati, aiwa kamwana wangu, it's only for 10 days. It's Thursday or Friday, but takamirira Sunday, the day of resurrection. Usati betreya makambokuza mumanyi wokwenyu here muri kuchikoro ino, muchiona akupera simba, akukavhirirwa gepi nevari kumasure, unoita seuchaitawo kukakata, muchimukuza kuti manya. Tatine wedu wainzi wages, waimanya nejuzi, achasiti wainzi wages here kana wages, wamati wages. I remember one day wages apinzira vanhu, but papa nechimwevo chikomana chaimanya chichiuya, taimanya naye tiri padivi. Amene zvinoitika kuti kana uri padivi unomanya kudarika vari mutireki, but ukapinzwamo hauvapindiri. Tichikuza kuti aiwaka, come on, tambo yava pedo, svikirira undofenta warova tambo. Jesu wotosvika abva kwese uku, papa mazuva okupedzisira kuti achisvika pamuchinjikwa asimudzewo akwevere vazhinji kwaari, but mukombe wanga orema. Zvikanzi baba, kana zvichibvira mukombe ungaupfuure. Kanzi no, mwana wangu, Mwari vakatumira ngerozi kundomukurudzira, akarova tambo pa 10 days. Shamwari, usawanikwa zvinokukuunisa. Enjoy your 10 days. Kwenda pana Luke chapter 9 verse 54. Vadzidzi havana kuzvitambira. 9 verse 54. Vadzidzi vake Jacob na Johani vakati vachizviona Jesu achidadirwa, munoda kuti tite moto kuruke kudenga uvaparadza here? Zvikanzi kudini? Asi iye wakatendeuka akavarayira, akati ipapo vakaita kuno mumwe musha. Zvikanzi sha tiri kunetswa navana, todana moto here ubve kudenga. Zvikanzi aiwa varegei mukombe wangu. Amen. Mukombe wangu unopfuura. Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Peter uyo watakambodzidza, Jesu ataura kuti ndichada kuzofa. Zvikanzi naPeter iwai verse 21. Verse 21. Kubva panguva iyo Jesu wakatanga kuratidza vadzidzi vake, yes, kuti unofanira kuenda Jerusalema, yes, kundotambudzwa navakuru, yes, navaprista vakuru, navanyori, yes, nokuurama nokumutswazve nezuva retatu. yes. Petro akaenda naye vari voga. Petro ndobva atora Jesu vari voga, akatanga kumurayira akati, Peter uya mamuziva, uri kurayirani? Jesu. Kurayira Mwari. Anzi unoona mukuru nyaya mamuchitaura yai haizi nyoreka. Kuti imi manje takasiya zvose zvatinazvo izvi, tifunga kuti muchagadzira ushe panyika. Isu totongavo, toita masekretari, toitawo maminista. Zvinoima kuti moda kundofa, takasiya tagovera minda kumusha, nokutava takasiya tatichiredzesa izvo kuredza, ticharedzi tavaredzi vavanhu. Pride iya yatakataura iya pakaporeswa mbuya,
wondodzokera zvachiti chinyi Jesu afa bandobva atanga kumurayira akati chii verse 22 verse 22 Petro akaenda naye vari voga akatanga kumurayira akati Mwari ngaakudzurei ngoni. Aizvo uri kuudza Mwari zvikanzi Mwari akuwirei ngoni. Ndati vakawanda vadzivisi vama10 days kwai Mwari ngaakudii munohwisa murombo Mwari ngaakudetserei akuwirei ngoni ndipita kanzi chii Mwari ngaakudzurei ngoni Ishe hamungaitirwi izvozvo zve10 days zvokutambudzika asi wakatendeuka akatsvuka Petro ibva sure kwangu Satani uri chigumbuso kwandiri nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Unoziva kana munhu amu10 days dzake usamunetsa vari kuvanowedzera kutokuvadza munhu anofanira kutopiwa simba rokuti akunde zvikanzi bva sure kwangu Satani. Ukaona hama yako inoti musi waunda kundonyora zama yoti usaenda mwana wangu unoziva zama rinonetsa zama rinogozha usanetsa rinokwidza BP gara zvako pano pamba ndichakubikira man'uchu but mangwana vachada dhuku kai vanenge vakatengegwa naticha vanewana dhuku. Dzoka kunyaya yedu chapter 16 pane style imwe yanga woita wanga wasvika papi pavhesi ya9 famba shamwari famba verse 9 Ipapo Abishai mwanakomana wa Zeruya akati kuna mambo imbwa iyi yakafa ingatuka seiko ishe wa mambo nditendere henyu ndiambire miri ndimugure musoro. Verse 10 darika pesa apa paari kudziviswa namambo zvikanzi atingadero pavhesi ya13 verse 13 zvino David navanhu vake vakaramba vachifamba nenzira Shimei akaramba achifamba nomujinga megomo. Shimei akaramba achifamba nomujinga meinhai pakatarisana nani anga akangomaka David idzi 10 days idzi ndedzani idzi ndedzaDhavid akamuita sei akafamba achingotuka nokuposherana mabwe nokumupfumbirira guva mambo navanhu vose vakasvika muripo here vana vaMwari wakaramba achingomukushira guva asi mambo haana kukona. Bhaibheri rati mambo navanhu vake vakasvika vaneta asi vakasvika though exhausted asi vakasvika. Unoziva zvinoita Satani mu10 days dzemidzo unogona kuuya nemidzo isina effect but inongobhowa. Ukada kutarisa zvimwe zvinhu zvinogwira vanhu hazvina substance chaiyo but inongova attitude kuti nhai David yumapfumburirwa guru vaimi munongozuzaka haunombova rume unorovana kwanza hanga ndikweburi umwe murume wongouya hakuroimbama unokuda here varume muripo here unotova gonyeri chii kana kudai mabhachi anokandirwa pasi ende chero kasvika magwire zvonzi hanga ndikweburi papa unenge atova muchitokisi kuti achikombeya chitokisi nezvaaitwa dai angonyara hake akachedha akafamba akaita pamunenge asina mazino. Bhaibheri rati vakaramba vachingofamba havo amen havo inotaridza kuti vanga vasina hanya nazvo vanga vane hanya nekwavaienda. Ndozvakaziva mukomana David akati kwangu kudenga ini ndine direction yangu ndikada kudzingana naShimeya vanondikonesa ziva zvawakavinga famba unosvika zvanzi vakasvika. An interesting part yandisingadi kuvhara musati manzwa heyi iri pano 2 Samuel chapter 9 verse 16 to 23 hondo yaAbhusaromu yakazopera manje David akuchidzokera kuJerusarema kwakambotiza kuya chinzwai manje 2 Samuel chapter 19 verse ya 16 to 23 verse 16 yes. Zvino Shimei mwanakomana waGera muBhenjamini mambo akudzokera manje tiripo here vanhu vaMwari zvagadzikwa akudzokera kumambo kwake kwakambotiza kuya 10 days dzadini hai dzapera asi adzipedza nokururama mavoko ake haana ropa romunhu chiwa manje akudzokera manje kumambo hwake manje nyuzi dzatofamba muJerusarema kuti madzimai andogamuchira mambo kundege dai ari mazuvano mambo odzoka vaya vanga vachimbomanya naAbhusaromu vonyara ishe chaiye wadinai wavuya chiwa
chiwa. Verse 16. Vanhu vari kuronga mapoka okundogamuchira mambo, okundotambira mambo, okundoimbira mambo, vachironga vari kunzvimbo dzavo, kumawadhi avo. Chiwa kune imwe wadhi manje, chiwa. Verse 16. Verse 16. Zvino Shimei mwanakomana waGera. Zvino Shimei mwanakomana waGera uya wakutuka muBhenjamini wakanga agere Bhaurimi. Bhaibheri riri kudzokora madetails ese kuti muzive kuti ndose muShimei, hakuzi kufanana kwamazita. Ndokubva aita sei Shimei? Wakakurumidza akaburuka navarume vaJudha kuindepi? Kundosangana namambo David kuti agomutuka. Iye waiva navarume vaBhenjamini vane churu chimwe dzakatungamira nawo 1000 men kundotuka David here? Famba. naZibha muranda weimba yaSauro navanakomana vake vane 15 navaranda vake vana 20. Famba gaya. Ivo vakayambuka Jorodhani maybe kwakazara. Iye achitokuza Shimei akati varume choro kwakazara toyambuka. Zviri nani kufa dzani kugara kumhiri kuno, ndoda kuinda kuna mambo kundotuka here? Famba. Igwa rikaenda kundoyambusa veimba yamambo nokuita sezvavaida. Ipapo Shimei mwanakomana waGera unodzokorogwa Shimei mwanakomana waGera akazviwisira pasi ndokuzviwisira pasi pamberi pamambo. Iye akayambuka Jorodhani. Ndobva tichi. Verse 19. Akati kuna mambo, Ishe wangu ngaarege kundipa mhaka. Regai henyu kurangarira kutadza kwomuranda wenyu zuva riya rokubuda kwashe wangu paJerusarema. Mambo ake ngaarege kurangarira izvozvo pamwoyo pake. Nokuti muranda wenyu unoziva kuti ndakatadza. Naizvozvo tarirai nhasi ndauya ndichikurumidza ndichitangira vose veimba yaJosefa. Ndakaburuka nashe wangu. Shimei zvadiwa. Usavenga vanhu iwe. Vakangotumwawo. Kanzi ndatotanga kuuya zvangu. Maturusi munyaya yako 10 days. Ingoti manager yangu wanga kandimaka. Muregerere. Zvigumbuzo zvinouya navanhu. Dzatosvika Shimei pana mambo zvikanzi ndindatangira vose. Amaona ndiri number 1. Pamvura paya ndangonyurira ndikauya. Ndati zviri nani kufa mambo. Dzatofuga maso. Muroora uya mhai hana mhaka. Wakangotumwa kuzoedza kutenda kwenyu kutanga kupinzai pa 10 days kuti avone kana muchitsungirira kusvika parufu chete. Usavimba mvura kana yakagara muchigubhu yakangogara zvakanaka apa. Mvura yakasviba yakagara zvakanaka inogona kutomwiwa kamukagona kuimaneja pakubata. Mwari vari kuti mukristu azi mukristu achimanejewa. We don't want to practice demon management. Demon ukarimaneja zvakanaka rikwanisa kutokuimbira mukwaya. Kana mukavona vatsamwa vodaiwo so chiregai kutaurisa chivatore muinde pazvi mumondovagarisa pamumvuri vachiti mozovadzosa voimba soprano yavo. Soprano vanayo but zvino 10 days dzinobatsira. Varipo vanoti haina ndabasa namadzimai nandikechi because hatorina kana dhora rekombi. Hakuzi kururama iko. Ina handimboendi kun'anga ina aiwa chimbogwarigwa nomwana tizvione. Mwana chirezuka sebhabricam chibata chirezuka posvika mumudhara wendebvu nezidanda romushenjero achiti ndatozviona izvi ndaona gomba hazvinetsi mai tione mukasa tichingoitai chikuru muchinamata henyu chero bhaibheri musina. Gope riya rabva zvika ndatokurumidza kutangira vose. Iye David akaramba achikunda ndobva ati iwai Abishai uya. Verse 21. Abishai mwanakomana waZeruya akapindura akati Shimei hafaniri here kuurawa pamusoro pechinhu ichi nokuti wakatuka muzozo waJehovha. David akati ndine mhaka yeko imi mwanakomana waZeruya zvamunoda kuva vavengi vangu nhasi. Kukaona munhu mumwe waIsraeri nhasi here? Munoti handizive here kuti ndiri mambo waIsraeri nhasi? Yes. Ini ndiri mambo ini. Akati kuna Shimei, ndiri mambo. Haungafi. Hallelujah. Mambo akapika kwaari. Hallelujah. Uri mambo yo. Nozashumba izvinetsi chifamba nomuraini.
ichikonyera zvimwanana zvinohukura haizvinetsi, but ngapapfuure zvimwe zvimwa zvine saizi yezvimwa izvi iri hoho zvomboparana hausviki. But famba nezibhurudogi rako sa haunetsi nezvimwa zvomuraini zvenge chingoteerera zvoisa muise pasi iwe uchifamba zvako. Chikonzero chokuti unokona kuzvinyaya imentality yezvimwa zvakaonda. Bhurudogi chairo harizvinetsi nezvinyaya izvi, rinoenda kwarakananga, harimbozvinetsi ende rikasvika pabhini rine zvokudya zvimwe zvimwa zvose zvinotiza rodya zvaro. Tiri vana vomambo isi. Zvikazi naDhavhidhi, ko ndingauraya munhu ini mambo anaye Abhishai, pfungwa dzako dzakadhakwa here? Ndiri mambo kai? Unofunga kuti ndingakonera mufana Shimei? Zvinonyadzisa. Takaverenga vhesi yaiti ndivanani avo zvikanzi vakabva mukutambudzika kukuru, vakapfuura with confidence and faith in the Lord. Mwari kudenga ngatisesedze vari kuvarimo ma10 days avo. Aiwa, tsungirira Mwari vakusesedze, vakupfubudze mukati mezvinonetsa. Iye wakatitendeka kusvika parufu. He is the first and the last, wokutanga nokupedzisira. Iye akataura nesi akati ndinoziva matambudziko anokunetsa, your situation ndinoiziva, so don't worry. Kataura nesu achiti usahla zvauchatambudzika, usahla nokuti uchaiswa mutirongo. But Mwari ngaavongwe. It's only for 10 days. 10 days dzedu dzakasiyana. Vari kupfuura mukati memidzo mukuru as I'm talking. Hallelujah. Come on, VG. All things are possible. Tinosvika. Hallelujah. Tinosvika vana vaMwari kumusha kwavapedo. Sarasika mu10 days dzoupenyu. Amwe 10 days dzakazara nourwere, dzavamwe dzakazara nokurambwa, dzavamwe dzakazara nezvuru zvakakombwa namakuva. All things are possible. Akatanga rwendo nesu anotisvitsa nokururama. Tinosvika. Not tired, asi tinosvika. Vakanga vaneta Dhavhidhi neboka, asi Mwari ngaavongwe vakasvika. Ungavanherera hama inodikanwa. You are passing through a trying phase. Uri muruoko rwama-step parents, uri muruoko rwana baba munini vasina hanya. But remember, pain won't last for eternity. Pain may endure for the night, crying may endure for the night, but joy comes in the morning. Takatarisa Jerusalema nokutenda, takamira mugungwa ramatambudziko nokutenda sangano. Tinosvika rwendo destination yaro yakatengwa neropa ramuponesi. Tina assurance yokuti tinosvika. Only believe. Ndiri kutaura na somebody akabirwa kutenda kwake nomuvengi, akabirwa kutenda kwake nezvinonetsa zvenyika ino. But I'm calling you back. Only believe. Trust in the Lord. Mwari wokudenga ngaakuropafadze. We want to stand like a great army of God. Vana Mwari taakuda kunamata. Munamato wako here kuti Baba ndibatsirei pandiri kupinda mu10 days dzoupenyu hwangu. Pandichapinda rugwaro kwakati usahla kwete zvaunotambudzika zvauchatambudzika. Probably dzimwe 10 days dzavamwe dziri mberi, asi urikuda kuti Mwari ndibatsirei ndigone kupinda mu10 days dzangu nokutsungirira, ndigone kutendeka kusvikira parufu, ndigone kutendeka kusvikira parufu. Kana chireva kurasikirwa nebasa,
nokuti ndinochengeta mutemo waMwari. Let it be. Only believe. Mwari unokuchengeta. He will prepare a table pamberi pezvinodzivisa. Only believe. Denga rinokosha iri kuti rikoneswe nezvinhu zvamangamanga. Vana vaMwari, munamato wako here. Mwari ndibatsire nditendeke kusvikira parufu. Kana uri munamato wokusimuka uri panzvimbo yauri, Mwari vakuitire zvakanaka. Imi Mwari wedu unogara nekusingaperi. Imi Mwari weruponeso rwedu. Imi Mwari wezvivimbiso zvisingakoni. Haleluya. Marerekera nzeve yedu zvino kunzwa kukumbira kwedu. Toda kutendai nemazuva 10 miidzo mukati meupenyu hwedu. Kuburikidza nayo pane zvamuri kubata matiri. Haleluya. Kana kuna ngakutedzemuka vape simba vamire. Amen. Simba renyu raMwari Mweya Mutsvene ngarisimbise umwe neumwe wevana venyu. Amen. Vamire vakatendeka kusvikira parufu. Amen. Munoverenga hana yeumwe neumwe nezvidiso zveupenyu. Amen. Itirai umwe neumwe wedu zvakaringana kutenda kwedu. Amen. Ngavawane zororo muzita raJesu. Amen. Muvengi ngaatambe mukati meupenyu. Amen. Vasimbisei vamire ndakara pakuonekwa kwedu. Amen. Tirangarireiwo nechipiwa chemvura yekupedzisira Amen. Amen. tiri mumazuva acho chaiwo Mwari. Chokwadi. Rangarirai sangano renyu. Amen. Amen. Gore rino rive gore rezvinhu zvikuru. Amen. Tichiona kubata kwaMwari Mweya Mutsvene. Amen. Rangarirai mufundiswa mashandisa. Mawedzerei simba pamusoro pesimba. Amen. Njere pamusoro penjere. Nhengo imwe neimwe ngaive pafatwe neni. Amen. Nguva ichienda kunopera, tichengetedzei kurutivi rwachaponeswa. Amen. Ndokunamata kwedu muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Ditewere kusvika magumo paunorwara Jesu chiremba warasika mufudzi ndishe vachikushora Jesu ishamwari muponesi wawira pasi Jesu ndimambo wemadzimambo munyaradzi hama yoshaya vachikuse majesu ndirudo anoti wenditewere kumagumo Jesu anoti nditewere kusvika magumo Jesu anoti nditewere kusvika magumo. Toda kutenda isu watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Tisati tataura ngatimbove nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi tokutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Patichataura nezvenyu tibetserei tenzi rikuraramirei. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane. Mukati mezuva ranhasi toda kutanga tarangaridzana chinhu ichi kuti pane mutsauko pakati peperception netruth. Maonero ako ezvinhu nezvazviri zvinogona kusiyana. Saka tikapota tichiitisana nharo nekurwisana pakuti iwe unofunga sei nekuti unoona sei,
tinogona kuita dambudziko. Asi zvatinoita ndezvekuti patinotaura toda the truth as it is in Jesus. Bhaibheri rangu rinoisa pachena kuti you shall know the truth and the truth shall set you free. So by the end of the day, kusunungurwa kwemunhu kuri muchokwadi. Asi kwete chokwadi as by popular vote, but the truth as it is in Jesus. So by the end of the day, chinoita kuti kazhinji kacho tipesane pamusana pekuti unoda kurwara odecide mushonga unokuporesa. But handizvo zvinofanirwa kuitika mukati meupenyu. Iwewe it's either chako kurwara, asi vanodecide kuti unomwei kuti upore ndevakaita basa iroro. Saka isusu tinotora Ishe nekutora Jesu seiye muridzi wezvinhu nemuvambi nemupedzisi wazvo. Saka nekudaro kune vanomunamata nevasingamunamati anzai one. Saka dei Mwari angatiitire zvakanaka patichataura, patichawirirana kuti tisafadzane nenhema. Ngatiwiriranei kuti red i red, blue i blue, black i black. Vakabata zvisizvo vakabata zvisizvo. Vane zvisingaendeke vane zvisingaendeke. Vane bhazi risingasvike harifi rakasvika. Kuda kushingisana munhamo ndo kune maproblems mazhinji. Kuda kushingirira munhamo ndo kune maproblems mazhinji. Kuda kusacrifice the truth for the sake of smoothness ndo kuri kuti pamaproblems mazhinji. Saka zvinhu zvizhinji zvatinoda kukumbira panapa vafana ndezvekuti ndatiudza nechokwadi. Ende munoziva zvakanakira chokwadi, unogona kuchiramba kwete nekuti hazizi chokwadi, but nekuti hachisi kutaura zvaunoda. Asi zvachakanyanyisa hacho kunakira chokwadi ndechekuti paunorara chinenge chichikushusha, paunomuka chinenge chichikushusha, paunotaura chinenge chichikushusha. Ende chokwadi ukaramba uchichiramba zvachakaipira, unopedzisira conscience yako yaseared. Unopedzisira wakuona zvisizvo pane zvirizvo. Saka ndinokukumbira nemweya waMwari vanangu kuti dei tingawirirane mukuzivisana chokwadi. Asi chandotenda ndechichichi, kune vamwe havo vanoramba road asi vazhinji road vanoda kufamba mairi. Zvingangovaremera pano nepapapo asi vari kutofamba, vari kufamba. Nhasi unoyu musati mataura vana, ndisati tataura nyaya yangu, ndoda kuti vana vangu ndimbobvunzana mubvunzo kuti has evil prospered? Has evil prospered? Kuti umwe munhu anoenda kuchikoro onofunda oziva basa nderake. Umwe munhu odecide kusaenda kuchikoro ongofunga kuti inini ndaang'anga kana kuti inini ndaamuroyi. But mazuva anaya kune vanhu vanotoshanda, vanomaneja vane madegree ivo dziri ng'anga. Mubvunzo wochiti manje chakanga chichifangwa kuitwa nemunhu chii? Kungotorwa nenjuzu uende pasi pemvura uite ng'anga, kana kuti iwewe upedze nguva uchiita degree. Saka zvinozotinetsa manje patinogara pasi takuda kudiscussa nyaya nevanhu vanotarisa kuti izvo zvandiri kudzidza izvi zvichandipawo chekudya. Ochishaya kuti uzi izvo is evil prospering. Nekuti iko zvinezvi kune vamwe vanhu vanozvidaidza kuti mapoliticians, asi ukatarisa havana politics dzavanoita kunze kwekuti they are murderers. Saka zvochiita sezvinonzi ukauraya A onouraya B onouraya C, you will be rewarded by being given a higher office. Saka zvochidaro manje odzoka pane vana uchivaudza kuti no, tinofanirwa kurarama a principled life. Uchivaudza vana kuti tinofanirwa kurarama upenyu hunodiwa muna Jesu. Asi kana votarisa the reality of life, zvoita sezvinonzi evil is being rewarded. Saka nhasi ndoda kubvunzana mubvunzo kuti has evil prospered? Vanoita mashura mukati meground, vakakura bhora vachitozikanwa kunzi vakanga vasiri vagoni vebhora, vakanga vasiri vatambi chaivo, vakanga vasina natural talent, ndo mazuva ano vaakudaidzwa kunzi the greatest soccer players. Ndotaura vaya vanokika bhora rinodefya gravity, rinotena richienda kwarinoda kusvika rawana kune gedhi. Ivavo vacho ivavo ndo vaavakuru vebhora, vane tarenda chairo rekuzvarwa naro, vakagara zvavo kuhaifiridza. Zvinofamba sei kuti munhu wese wochiita ng'anga here, munhu wese wochiita muroyi here kuti zvinhu zvavo zviendeke? Mukatarisa iko zvino izvi, ukaenda kuchikoro
akanyengwa nalecturer hana basa nekuverenga, akanyengwa nalecturer haiti project, zvinhu zvake zvese zvakarongeka, ende kupasa ari kutopasa negrade rigombe kudarika vakanga vachisenzera chinhu ichi. Umbva washaya kuti zvino unochiudza mwana kuti kudii. Why? Because evil appears to be prospering. Ende munoziva imwe problem iri kunetsa ndeyekuti izvo iroro type iyoyo yevanhu iyoyo haizi kuzoshaya basa. In fact paanotoenda kuindustrial attachment vamwe vacho haatodzoki pamusana pekuti bosi anenge atoona kuti he is an asset. Anotozodzwa kunzi chikoro unopedzisa uchiita part time pamusana pekuti basa atove naro full time, ende atove neflat akutorendesa vamwe vake vaakanga anavo kuchikoro. Ende kana tichinge tagara pasi totaura, we need to be honest with each other. Yes, evil prospered pamusana pekuti ukaona zvakaipa zvoita sezviri kubhadhara, ukaona zvakaipa zvoita sezvinoendeka, ukaona zvakaipa zvoita sezvinopa chikafu, ukaona zvakaipa sezvinopa status. Anyengwa nemurume wemunhu akutodrive, arengwa nemurume wemunhu akutoona property, akutodecide mapolicies enyika. Kana nchiti anodecide mapolicies enyika, ndoda kukuudzai chokwadi, takambofara makore apfuura shirikadzi nenherera zvese zvikapururudza. Vaipururudza vachiti chiko, zvaingoti kana munhu anenge afirwa kana ari shirikadzi asina maseo aibvutirwa zvinhu zvake achisara asina. Ndokubva hurumende vabvumirana zvikanzi ngatiprotectei vanhu ava. Tinovaprotecta seiko? Murayiro ngautende kuti izvo zvinhu izvi zviripo pakati pemurume nemukadzi wake. Zvadaro vanhu vakapembera, but iko zvinezvi dambudziko ranetsa nderekuti vana vedu vakafunda, vana vedu vanoziva mutemo ndivo vave magirlfriend evadhara vanoronga mutemo vane chikoro chishoma. So chii chaakuitika? Varume vakuru vanogara pasi votaura kuti kana ane girlfriend yake inofanirwa kuuya kuzogovana pazvinhu zvevanhu vakasevenza. Ukanyatsozvitarisa muzviripo, pfungwa iyi haina kufungwa nemunhu mukuru, ipfungwa yaakaudzwa kugirlfriend kuti ini uchandisirei, yodzoka yoita mutemo. So by the end of the day kana vachinge vakagara vanhu unochiona kuti izvo zvaakuita sezvinonzi izvo evil is prospering, evil is paying. Iye zvinezvi ukaita mupurisa, zvandotaura ndezvazvokwadi uye zvingatendwe vafana, ukaita mupurisa ukada kuve honest unofane nzara, unopedzisira wakubvunzwa nemukadzi wako kuti imimi chipurisa chenyu chakafanana here chipurisa chevamwe vatiri kuona, because vamwe vari kudrive iwe ndowega unongokungura netsoka. Bhutsi dzevamwe dzakapolishwa, dzako kana mari yepolisha uchagona. Vana vamwe vari kuenda kuchikoro, iwe wako kuchikoro haaendi. Saka ukaramba chioko muhomwe zvinoreva kuti iwe unofane nzara, ukaramba chioko muhomwe zvinoreva kuti iwe unofa usingadrive, ukaramba chioko muhomwe zvinoreva kuti iwe hauextende imba. Saka wachigara manje mubvunzo unenge wapo ndokuti wakuda kusarudza kurarama nanhasi uchiita sezvinoita vamwe, oro kuve on principle oita nzara mukati medumbu, nekuti evil appears as though it is prospering. And ndo reason why tiri kunetsana nevana kuti mwana aenda kuchikoro apa akupedzisira akudanana namachando, mwana aenda kuchikoro apa akuti 2 hours dzekuverenga 10 hours ndo dzalecture. Sei zviri kudaro? Pamusana pekuti izvo ari kuona kuti there are shortcuts to life. The reason why we have these fights inyaya yekuti izvo it appears as though evil is prospering. Now ndo mubvunzo watoda kurwisana nawo vana vangu, ndevekuti bhaibheri rangu richitaura, Jehovha anotaura, anoti hauzivi here iwewe kuti mufaro wewakaipa ndewenguva pfupi. Ndinodzokorora, bhaibheri rinoti, bhaibheri hariti wakaipa hafare, bhaibheri rariti wakaipa hazoroorwe, bhaibheri hariti wakaipa hazotengi mota, bhaibheri hariti wakaipa hazopfimbwe. Bhaibheri rinoti wakaipa uchafara, asi chichadhisaidha kufara kwake handi marongero ake, chichadhisaidha kufara kwake ndezvakamakwa mubhuku. Ende bhuku rinoti kudiko, kufara kwemunhu wakaipa ndekwenguva pfupi. Saka chandoda kukuisira pachena ndechichichi, ndechekuti izvo kana uchida kusvuta mbanje enda unosvuta, dzichaita kuti useke, asi uchaseka kwenguva pfupi. Kana wafunga kupinda mumadrugs enda unopinda mumadrugs, vanamo uchaikanganwa kwenguva pfupi. Kana uchida kufara enda unorara kubhendi, namo uchaikanganwa
kwenguva pfupi, because bhaibheri rangu riri kuisa pachena kuti kufara uchafara but only for a short while. Ndosaka uchiona kuti kune vamwe vanhu vamaiti magamba imi, ndosaka uchiona kuti kune vamwe vanhu vamaiti izvo macelebrity imi. Asi ukada kutarisa upenyu hwemacelebrity mazhinji amunoyemura havana upenyu hurefu. Sei vachiita upenyu hurefu? Bhaibheri rangu rinoburitsa pachena kuti enda anofara madiro but uzive chinhu ichi. Kuna Jobhu bhaibheri rinoti imi Jehovha ari kudenga ndiye anotara muganhu wemunhu. Zvikanzi saka mufaro wewakaipa ndewechinguva chipfupi. Vachararama nebribe kwechinguva chipfupi, vachadzvinyirira vamwe kwechinguva chipfupi. Bhaibheri rinoti vachafara havo but kwechinguva chipfupi. Saka decision yamuchaita mukati mezuva ranhasi ndeyekudhisaidha zviri temporal nekudhisaidha zvine upenyu. Ingai munoiziva nyoni nyaya yaEsau. Handiti Esau anoti izvo adzoka kumafuro anoona Jacob abika beans, iye oti izvo ndiri kuhwazhara, zvikanzi naJacob unondipei, zvikanzi ndokupa utangwe. Mukati uyu akakombeya nzara, akakombeya beans, akaona kuti zviri nani kuti ambodya beans asitengese utangwe. Asi bhaibheri rangu rinoti asi akazoutsvaga nemisodzi asi haana kuuwana. Vapfana ndoda kukuudzai sekutaura kwandinoita mazuva ose, nzira yamunofamba iyi muenda kamwe, nzira yeuyuthi muenda kamwe, nzira yehigh school iyi muenda kamwe, nzira yekucollege muenda kamwe, nzira yecourtship iyi muenda kamwe. Upenyu uhu vapfana hauna reverse. Mufaro wewakaipa handi wenguva huru. Saka mukumbiro changu chandoda kukupai kana muri pano, ngatidzidzei chokwadi. Chokwadi chiripo ndechekuti kudiko, ndechekuti izvo evil may seem to prosper but evil doers will not live for long. Evil may seem to prosper, asi bhaibheri rangu rinoti umwe nemumwe achakohwa sekuda kwake. Saka pandinopindura nhasi uno iyi nyaya tichidhiskasa nyaya dzamunoda kuti mudhiskasi, ndoda kuti mugare makabata chinhu ichi. Whether uri muroi, whether une chikwambo, whether ndiwani, mufaro wewakaipa according to the creator ndewenguva pfupi. Now ndiri kuda kuti nditange ndataura nyaya idzi panapa kuitira kuti tidzipfuure titaure nyaya yedu chaiyo yezuva ranhasi. Pane munhu ari panapa uyu ari kuti kwandiri dambudziko guru ratinaro nderekuti izvo elders, kana achiti elders aroreva isu vakachena musoro, zvikanzi imimi madhara you are not leading by example. Therefore nekuti muri kutadza kurarama by example hatisisina marole models ekuteera. Yes mfana ndogona kuwirirana newe, asi ndoda kuti ndikuudze chinhu ichi. Isusu tichakura matextbook ainetsa kutenga, zvekuti mabhuku mazhinji atakanga tichiverenga mamwe acho akanga aitangira papeji 10, mamwe acho anga akabvaruka makavha pasisina akanamwa neseltape. Asi kune vanhu vazhinji vakaverenga mabhuku akabvaruka vakaenda kuyunivhesiti, vari kutodaidzwa nhasi kunzi madokta. Why? Pamusana pekuti vakaverenga bhuku rakabvaruka, vakasatakonsentrata pakubvaruka kwaro, vakakonsentrata pakuverenga. Saka ndoda kukuudza chinhu ichi. If you have got a good excuse, do not use it. My sin is not your sin. My way of life is not your way of life. Kurasika kwangu hakuzi kurasika kwako, kukundikana kwangu hakuzi kukundikana kwako, kutadza kuroora zvakanaka kwangu hakuzi kutadza kwako, kukona kuenda kuchikoro kwangu hakuzi kukona kwako, kuve nemagirlfriend ndinonyenga ndega, ndoita one handinyengere mumwe. So by the end of the day, upenyu hwandinorarama must not be an excuse for wrongdoing. Upenyu hwandinorarama must not be an excuse for corruption. Upenyu hwandinorarama must never be an excuse. This is the reason why bhaibheri rangu richiisa pachena kuti pamberi paMwari umwe nemumwe ochamira nezvake. Mwana anenge akamira nezvake, madhamu anenge akamira nezvake, murume anenge akamira nezvake. It's each man for himself. So by the end of the day, amongst a multitude yematicha asina gwara, pane umwe ane gwara. Mupfana mubhuku rakabvaruka, tsvaga zvaunoda, tsvaga zvinoenda pasyllabus, ufambe mune zvakanaka. Blame game is not going to get us anywhere. What we need to do is to sit down and ask ourselves, have we done our part? Chepiri, panapa uyu ari kutaura ari panapa uyu ari kuchema zvisingamboiti
ari kuti izvo anodanana nemusikana akabvunza isu vakuru vafundisi nemaelda vakamuudza kuti zvese zviri right, but chiri kutomushamisa ndechekuti musikana aitomboenda kucounseling kuna pastor. Alright mfana, ndabata mupfungwa yako, ndikuda kuti undipindurewo mubvunzo iwewe. Uri kurangarira here musi uya Jesu paakanga ari mutemberi achiparidza? Zvinonzi vakuru vakauya nechimwe chipfeve chakanga chabatwa chichipfeva, ende chipfeve chiya kana chitaurwa nezvacho chakanga chitori nehistory hombe yekupfeva. Akanga asiri kapfeve kadiki, akanga atori headmaster wazvo. So by the end of the day, headmaster wezvipfeve anoti aunzwa pamberi paJesu. Zvikanzi Jesu akati kune vanhu, kana pana asina chivi ngaamutake nematombo. Zvikanzi vakanga vauya naye vakarega kumutaka nematombo. Zvikanzi asara akatarisana naJesu. Jesu anoti kana newewo neniwo handikupi mhaka, enda asi usazotadzezve. Ngatiti Mary aenda abva pana Jesu. Pomba pasvika youth ichibvunza Jesu kuti Mary munomuona sei? Jesu aitaura Mary wazuro here kana kuti aitaura Mary wanhasi? Kana wave neansa panyaya iyoyo, uchiziva ndo ansa dzaunopiwa. Chandoda kukuudzai vana vangu ndechichichi. Kana munhu akauya kwandiri for counseling adecide kuti anoda kuchinja, whatever we discuss with her in privacy, information that has been volunteered to me is not for auction. So when we sit down to discuss, I do not discuss the past yemunhu yakaitwa entrust to me. Munhu wandinokupa inventory yakangovhurika yakangozara, munhu atasangana naye mustreet. But kana mufundisi mukuita basa rake akaudzwa secret, it will die a secret. Saka I want you to take note of this. So zvinoitika ndezvinoti ukaona mibvunzo inobvunzwa pano papublic inopindurwa papublic, asi mibvunzo inobvunzwa muprivacy haufe wakaiwana papublic, ende chimiro chataurwa kwatiri inenge yapast. Asi munhu uyu Mary uyu anenge ati ndasiya akasazotendeuka, inini handina mhosva pamusoro pazvo, pamusana pekuti anenge andirevera nhema. Uye ini pandienda kuudza samufundisi ndiye ndisina kukurevera nhema, ndiye ndatokuudza bhuku semaverengera atakaita papeji iyoyo. Saka mufana usanyanyisa hako kuita chigumbu, dambudziko harisi remufundisi. In fact, ari kufamba muroad ndiye arifanirwa kutoona kwaari kuenda. Nyaya yekuti ndazosangana nekamuka mufana kakanditi hakusi ku right ku left, iyo inenge yako. Now nyaya yetatu inogona kuti torera nguva, inogona kuti rebei panapa, pari kubvunzwa nyaya yemagays nemalesbians. Zviri kunzi hanzi chatovo chinhu chiri popular, yatove nyaya iripo, and it's like any other addiction. And by the end of the day, there are some people vakasikwa vasiri zvatiri kuona. Inini ndinoti kudii. Ende ndoda kuti munzwisise muvanhu vese mugere apa. Pamubvunzo uyu wanzi inini ndinoti kudii. Saka iwewe kana one kako kamufungiro uchabvunzwa. Iwewe kana one kako kamuonero uchabvunzwa. Nhasi anza ndeyangu. Usapedzako anza pamusoro peanza yangu. Ende munhu abvunza uyu anyatsobvunza anondiziva. Inini handisi psychologist samadhamu wangu Debra. Psychologist ndo anoti akagara pasi vakazviendera kuchikoro vanogara pasi vachiona nemamwe maengo. Inini handina maengo andinoona nawo, because inini ndinongodhila nechokwadi sezvachiri muna Jesu. And I am not saying this problem is not genuine. It is genuine. And I am not saying this problem inofanirwa kungokandwa panze. Haifanirwa kungokandwa panze. Issue ingoripo ndekuti ndabvunzwa kuti munoiona sei nyaya iyi. Saka ndichataura maonero andinoita. I might be wrong pakuti izvo pakuti unosvika rini, but in terms of destination I am very correct.
chimwe chinhu chandoda kuti muite take note makagara ikoko, sekutaura kwandaita kuti ndini ndabvunzwa. Nyaya ndeyekuti ini pandakakura nyoka hatina kumboiudzwa kunzi endangered species, ende nyoka ndoiziva senyoka. Ini ndikangoona nyoka ndonhonga dombo, zvekuti imasnake chama munofunga kuti endangered species imwe story. So by the end of the day tinongofanirwa kuti izvo kana tichiita nyoka tirove nyoka semanzwisisiro atinoita. Saka inini nyaya yechigay nenyaya yechilesbian muchishona tinodziti ngochani, ndichaitora nechishona chandinoziva ndotaura nezvaizvo zvokuti chingochani tinoti kudii nezvacho, tinoti kudii neamazviri, uye tinoti kudii nekuti vamwe vanhu vakasikwa saizvozvo. Ndisati ndaenda kure nditendei ndiverenge bhaibheri kuna vaRoma chitsauko chekutanga kubva pavhesi ya21 kusvikira pavhesi ya32. ndogona kusaverenga dzese, mozoverenga omega ikokoko kuna vaRoma kwese kwese kwamunenge makagara. Rangu rinoti, nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuonga, asi vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa. Ndoda kuti muunderline, bhaibheri riri kuti izvo vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa. Bhaibheri riri kuti chakasvibisa mwoyo was not the act but the thought. Ndoda kuti mupabati, ndozvatokwa nebhaibheri zvikanzi chekutanga chakasvibisa mwoyo was not the act but the thought. Number 2, pavhesi ya22 zvikanzi vachiti takachenjera vakave mapenzi. Zvikanzi bhaibheri panapa riri kuti izvo vanhu pavakaita zvinhu izvo vakazviitiswa nemwoyo yakasviba. Mwoyo yakasviba ikavaudza kuti zvichavasvitsa kudestination, but what they did not know ndezvekuti road yavafamba in a given destination. Vhesi ya23 vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi. Vafana ndokumbira kuti munyatsoteerera. Nhasi unoi pandiri kuverenga bhaibheri ndiri kudhila nevanhu vane pfungwa dzinonyatsopanana moto. Kana dzako dzakati zororei undototibatira mberi. Pamusana pekuti pachada kuti ufunge, inini pandei nichiverenga toda kuona the thought behind the statement. Toda kunzwisisa zvairehwa zvisina kutaurwa. Hatisi kuda vaya vekuti izvo akanzi nemusikana imbondipawo break, anenge anonetsana naye kuti nyatsonditaurira kuti uri kureva kuti chii. Vane dzinopanana moto ukangonzwa panzi imbondipawo break, in short pari kunzi handichakuda politely. Saka iwe usamanikidzire munhu kuti ati handichakuda, akangoti imbondipawo break ndo zvaari kureva, akati handisi kukuona zvakanaka ari kuti hauiti. So by the end of the day ndo vanhu vandiri kuda vane dzinopanana moto. Inzwai bhaibheri riri kuti panapo pavhesi ya22 vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi, vakakuita mufananidzo wemunhu unofa, neshiri nemhuka dzina makumbo mana nezvinokambaira. Imi ndoda kuti munyatsonzwisisa, bhaibheri riri kuti vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi. So bhaibheri rinotiwo futi ukaverenga kuna Genesis rinoti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Ukatarisa Paul achitaura nenyaya iyi na David, vanoti ko munhu chiiko zvamunomurangarira, ko munhu chinyiko zvamunomushanyira. Zvikanzi makamusika ari muduku zvishoma pandirozi, zvikanzi mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Ndoda kuti mupabati. Zvikanzi pamusoro pezvose nekuti makamusika asina capacity, mukamufukidza nekugwinya kwenyu. Ndoda kuti mupabati. Saka bhaibheri riri kuti an inferior being was made superior by the glory of God. Zvikanzi izvo Mwari ndokumva amupa dominion over everything else. Panapa bhaibheri roti izvo vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi. Batai makadaro mupake pavhesi ya22.
Pavhesi ya23 robva rati, pavhesi ya24, saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina kuti vanyadzise muviri yavo pakati pavo. Vapfana, ndoda kuti munyatsonzwisisa panapa. Bhaibheri zvariri kutaura ndezvekuti vanhu vakapinda mucondition yavaifunga kuti taita zviri nani, vakashata. Vanoba vakaba madiro, vanopomba vakapomba madiro, vanonyeya vakanyeya madiro, vanoita zvose vakaita madiro. Zvikanzi Mwari aona kuti paita problem, zvikanzi ndokumbva avaita sei, zvikanzi ndokuvaramwa, zvikanzi apedza kuvaramwa, zvikanzi akati zveya zvakafanana nekuti izvo munhu onzi izvo kumba kwenyu wanyanya musikanzwa, pamba pangu handichakuda, chienda unoita zvaunoda. Ndo zviri kutaurwa panapa. Saka Bhaibheri radaro manje pavhesi ya 24 kuti Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina. Vhesi ya 25 inobva yati, avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata nekushumira chisikwa kupfuura musiki, iye unokudzwa nekusingaperi. Vhesi 26, Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vanhu vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurume vo vakasiya basa rakasikirwa mukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navarume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurashika kwavo. Bhaibheri panapa riri kundiudza kuti ukaona munhu, regai nditange ndada izvi, ndezvekuti munhu anotanga achiba switi, ozopedzisira akubira vanhu mustreet, ozopedzisira akuuraya kuti abe. Hana yake haicharovi. Why? Because akafamba mbichana. Saka isusu paanenge mondi, tinenge tichibvunza kuti mondi, shuwa munhu angaurayire munhu kuti awane mari, adi kungotora. Chisiri kuzikanwa ndechekuti level of corruption yamumunhu yakurisa. Saka Bhaibheri panapa riri kuti kana muchida kuona kuti chivi chazobereka, kana muchida kuona kuti chivi chazotumbuka, kana muchida kuona kuti Mwari watsamwira munhu, kana muchida kuona kuti Mwari wakuignora munhu, kana muchida kuona kuti Mwari waramba munhu, onai nekutumbuka kwechivi. Bhaibheri riri kuti kuchiva kunotumbuka. Bhaibheri riri kuti upombwe hunotumbuka. Bhaibheri riri kuti kuba kunotumbuka. Bhaibheri riri kuti kunyeya kunotumbuka. Bhaibheri riri kuti kudza baba wako namai vako kunotumbuka. Hanzi kana kwatumbuka tinokuona seiko? Tinokuona nezvibereko, tinokuona neseed, tinokuona nemafruits. Zvikanzi mafruits ekutumbuka kwechivi chiko, ko mafruits ekuti Mwari arwadziwa newe chiko, ko mafruits ekuti Mwari apedyo nekuzokurasa chiko, ko mafruits ekuti wakusvika papoint of no return chiko. Zvanzi ukaona masvika paungochani, ukaona vakadzi voroorana sevakadzi, ukaona varume voroorana sevarume, Bhaibheri riri kuti inyaya yekuti Mwari akatovabvisa pane imwe level akavapfudza pane dzimwe level, nekuti kwavari kana kuroya zvafanana nekucrash. So by the end of the day, what we are defining here haizi nyaya yezvinhu zviri natural. What we are defining here haizi nyaya yeinclination. What we are deciding here haizi nyaya yeperception. What we are discussing here haizi nyaya yekuti ndo zvaunoda. What we are discussing here is the level of sinfulness. My Bible is saying when you get to this level, it is because Mwari aona kuti washata kusvika pane imwe level to the extent yekuti atizvo chienda unoita zvaunoda. Hanzi kana waita zvaunoda, this is the reason why tine vana vakaenda kuchikoro. This is the reason why tine vana vakaita madegree. This is the reason why tine vana vakaita psychology. This is the reason why tine vana vari kuita medicine. This is the reason why tine vana vari kuita sociology. Vari kutonetsana nesu kuti popotera kuti vanoda right yekuti kudii, yekuti varida kunoroorwa neumwe murume,
kuti munhu apedza kufunda adanoitwa mukadzi neumwe murume. Mukatarisa vana vedu vazhinji havasiri vari kuenda kunoita varume. Mukatarisa vana vedu vazhinji havasiri vari kuenda kunobikirwa. Mukatarisa vana vedu vazhinji havasiri vari kuenda kunoroora. Vari kuti isusu tinokumbira kuti mutitendere kuti tinoitwa matools nevamwe varume vane zvinhu zvavo. Vari kukumbira kuti mutitendere kuti vanotambiswa nevamwe varume. Kuti inini ndozomira manje ndichiti ndine mwana wangu ati ari kuuya neboyfriend yake, iye mwana wangu ari munhu wechirume. Kana apedza akuda kunditaurira oti this is my natural inclination, ndo masikirwo andaita, to the extent yekuti izvo he is now bringing God into this act. He is now bringing God into this performing. Akutotaura kuti ndimwari wakasika chinhu ichi. Ndodzokorora, ndimwari wakandisika ndakadai. But Mwari unoramba. Unoti handizvo zvakaitika mani. Vanhu vakatanga vachiita zvavaifunga kuti zviduku. Makatanga muchiita zvamaifunga kuti is minor. Makatanga muchifunga zvamaita kuti muno manager. But the problem iripo ndeyekuti izvo. Now that chuvi chatumbuka. Now that chivi chobereka. Makurarama mupfungwa yemunhu. Mofunga kuti ipfungwa yaMwari. Moti munhu akauya nezvinhu izvi. Now imimi maakuti ari kureplace Mwari. Hakuna hana haichatoroi. You want to invite God into the things that God does not know. Mwari anoti hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga. Ndichamusikira mubatsiri akamufanira. Mutemo waitotaura mukati mekurarama kuti ani nane anoita musikanzwa neumwe murume anofanirwa kuurawa. Pamusana pekuti Mwari anga asingatarisane nechivichi. Sodhomu yakaita chivichi, ikararama mukati mechivichi. Mwari akati izvo, Sodom must burn. Sodom must go. Why? Because chivi chatumbuka. Ukataza Bible zvakanaka, rinoti kutadza kwavo kwakanga kusiri pa level yaikondeniwa neplanet Earth. Kutadza kwavo kwakanga kwasumuka kudarika muatmosphere. Kutadza kwavo kwakanogogodza padenga. Kutadza kwavo Mwari akati chirega ndimbodzika pasi ndiende ndinoona. Why? Because this has been seen and has always been seen. And I want to tell you, kana uchida kupfimbwa nemurume uri murume enda unopfimbwa. Kana uda kupfimbwa nemukadzi uri mukadzi enda unopfimbwa. Kana uda kuroorwa uri murume enda unoroorwa. Kana uda kuroorwa uri mukadzi nemukadzi enda unoroorwa. But do not drag God into this thing. God has nothing to do with this thing. Do not drag nature into this thing. Nature has nothing to do with this thing. Do not drag creation into this thing. We were never created like so. Do not, I repeat, do not even think about it. This is what you want. We told you uchapinda muchivi. We told you uchaita zvema drugs. We told you uchasuta. We told you kuti zvinhu zvauri kuita izvi it will take you far. And because of drugs you have been taken far. All you are thinking is whether you are making money or you are not making money. All you are thinking is whether you are getting there or you are not getting there. All you are thinking there kuti uri kudrive here kana usinga drive. And vazhinji when you want to pretend to be smart. Vazhinji when you want to pretend to be in control. Vazhinji when you want to pretend to be in charge. But what we know is you are not in charge. This is why you are now drinking a lot. This is now wakurarama uri pa influence ema drugs to try and forget the abuse that you are going through. Munogara pasi motaura all the abuses of life. Munogara pasi motaura all the abuses of life nekuti tingaite sei. Asi shiri panapa you are accommodating one of the greatest abuses that sin causes. What is it? Lesbianism and gayism. Hachizi chivi chema member ichi. Hachizi chivi chema gentleman ichi. Kuora kunoparadza nyika uku. Kuora kunotukisana Mwari uku. Kuextend isingachadzoki. Point of no return yamakuda kuendai. Nyasha dzakuda kuzovharwa pamusoro penyu. Ndoda kukutaura chivi chamakuita ichi makuzoenda kusingaregererwa. Why? Pamusana pekuti izvo there is a difference between committing sin and living in sin. And this is living in sin. No matter how much you justify it, sin is sin and we must not live like so. Ndaitaura navamwe musi tiri pacollege apa tiri pavhitsi nevana vechikoro. Vana vechikoro vanonditi ivo zvikanzi izvo zvamari kutaura zvitogona kukusungisai. It is our right. Don't violate our right. Ndikavaudza ndikati izvo kundisungisa unogona kundisungisa. But I want to tell you, when you have your rights, they must hafanirwi kugara pamusoro pezvigumwe zvangu. Your rights hadzitore angu marights. Iwewe kana uchida enda unoparidza zvaunoda pane vanoroora navakadzi nevarume, nevanoroora navarume nevakadzi. Asi utaure zvaunoda. Inini handikupikisi. Neniwo haundipikisi. Because your freedom does not replace my freedom.
and your freedom must never be parasitic. I want to tell you kuti the level yamasvika iyi iripo dei taida kutaura nezwi rataishandisa takagara pasi nevadhara waiti kana uchinge wadzoka kuchikoro uchida kumutsanangurira kuti inini ndafoira sei, uchida kumutsanangurira kuti ticha wacho anga asinganyatsoticha, uchida kumutsanangurira kuti I am justified pakusapasa, waiti wakagara pasi nemudhara akakutarisa aasesa kuti iwe uri kuti wakafoira asi kune vamwe wakapasa, iwe uri kuti ticha anga asingagone kune vamwe wakapasa. Pane one statement yaingotaurwa chete nevadhara vakudhara, obva atosumuka achitora tsvimbo yake achienda, aingokuudza kuti nonsense. Waiti ukanzwa mudhara akati nonsense oziva kuti hapana zvandataura, waiti ukanzwa kuti mudhara akati nonsense oziva kuti handina nyaya. Ndo zvataifanirwa kungotaura panyaya yezvinhu izvi, ndo zvatinofanirwa kutaura panyaya yechingochani, ndo zvatinofanirwa kutaura panyaya yechigay, ndo zvatinofanirwa kutaura panyaya yechilesbian, kuti kudiko nonsense. Ende kana tichitaura nenyaya yekuti nonsense tiri kurepresenta the fact of life, and this is how it's supposed to be. Vapfana, ndoda kukuudza kupinda muchinhu ichi unenge wazviita mutadzi ane mutsindo, kuzviisa pane imwe level yekushata, unenge wazviisa palevel isiriyo, kuti ukutanga nenharo wojamba klasi yekuroya straight kunopinda. Ndozvitaurwa nebhaibheri kuti dzawajamba klasi umu pakati apa, nekuti varoyika vanogonavo kumuka usiku, but kana pane iyoyi vakaona kuti hatipinde zvoka, unojamba kubva pese kunobata uko. And why are we doing it? It is because people believe evil is prospering. People believe kuti izvo you can do what you want as long as you are getting dividends. But nhasi chandoda kukuudzai vanangu ndechekuti havazi vese vanhu vakajoina zano vachawana minda. Vamwe muri vekudaidzira musangano nekutyisa parengi, zvatopera. Hatifi takakona kuparamendi, hafi takakuona kumunda. Saka iwe wakafunga kuti no, nekuti ndajoina chinhu ichi ndichamurara ndaane munda, forget it. Chepiri, makamboona chigemu, pane chimwe chigemu chatakamboitiswa mamwe makore chainzi mapiramidi, chave chiri chemari, chichinzi unojoinisa vanhu 3 vopa munhu 1 mari, vaiva 3 vozotsvaga vamwe 3 vopa iwewe. Waiti kana wakatarisa metsi yacho so wanyatsoona kuti ndapinda mumari, because wanyatso waipera bhutsu uchijoinisa vanhu mapiramidi uchiti izvo chanzi yako isvike, ndo waida kuti kana ichisvika pasi pakawa panenge pane vanhu vakazara. Asi ndanobvunza vadhara vako kuti vakaita mari here nepiramidi? Muridzi wechigemu uya ndiyega aingoita mari, yaingopiwa nemi muri 2. Asi kumashure kwesoko hakuna vanhu vakaita mari kusvika vanhu vakutotsvagwa nemapurisa. Ndo zvakafanana nechigemu ichi cheungochani, ndo zvakanangana nechigemu ichi cheulesbian. Muridzi wechinhu chaiye ndiye achaita mari, muridzi wechinhu chaiye ndiye anoziva basa racho. Iwewe, you are just a tool in someone's hands. Do not protect that which you do not know. Ende unoziva chaunofanirwa kuziva. Kana Mwari akati chinhu chakashata, ngachikushatirei. Mwari akati chinondisemesa, ngachikusemesei. Mwari akati handichidi, newe ukachirambe. Kana Mwari achinge ataura, he has the final say. Why? Who has given you power to discuss that which the Lord has said? Kuti Mwari akataura chinhu ichi akapedza nezvacho, iwewe waakuda kuchicorrect. Tingangotambisa nguva tikagara pasi, tingangotambisa maresources tikagara pasi. God has the final say. Chinhu ichi vapfana chichakunyudzai, chinhu ichi vapfana chichakuparadzai, chinhu ichi vapfana ndechemuvengi, chinhu ichi vapfana chine signature yemweya yakaipa, chinhu ichi vapfana chine signature yaSatani, chinhu ichi vapfana hachina kwazvinozokusvitsai, chinhu ichi vapfana vazhinji venyu muchafa muri marombe, chinhu ichi vapfana vazhinji venyu muchafofita zvikomborero, chinhu ichi vapfana vazhinji venyu muchasekwa senyika, chinhu ichi vapfana dzimwe nzvimbo dzichaita maearthquake nekuda kwekunyangadza kwenyu, chinhu ichi vapfana muchatinetsesa namudhara musiku wedenga nepasi, muchinhu ichi vapfana Jehovha uchaita hasha nazvo. Precedence iripo ndeyekuti Mwari chinhu ichi pachakanga chasvika pachakasvika zvakasvika kusiriko.
Kune vamwe vanoti hatibviri. Munofunga kuti vanhu vakagarika kuna America, vanhu vakagarika kune dzimwe nyika vachingorarama madiro. My friend, grass is greener from afar. Vamwe vanhu vanofunga kuti vavete havana kuvata. Vamwe vanhu vanofunga kuti vane rugare havana rugare. Rugare harubvi muzvinhu, rugare harubvi mumari, rugare harubvi mumota, rugare harubvi mumota dzakawanda, rugare harubvi mumadzimai mazhinji. Rugare runopiwa naMwari. Rugare ifruit yekuratidza kuti Jehovha wakafara newe. Ndoda kukukumbira chinhu ichi, hana yako ngairove, Jehovha ngaakuitire nyasha. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Ndokumbira kuti patinorarama nemune zvese zvatinoita, tibetserei kuti vana vedu vazive kuti muri Mwari hamuzi munhu, uye hamugariswi dare nemunhu uye hamuudzirwi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Jehova mufudzi wangu, hapana chandingashaiwa, anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Ini anondisesetsa pamvura inozorotsa, pamvura inozorotsa. Ini anondisesetsa, ini pamvura inozorotsa. Ini anondisesetsa, ini pamvura inozorotsa. Anoponesa mweya wangu, anondifambisa munzira idzo dzokururama, nokuda kwezita rake chete, nokuda kwasamahatenga. Zvirokwazo munyo ikafamba mumabatu mumvuri werufu, handingatyi nokuti imwi muneni dzimbo yenyu nemudonzo wenyu zvinondinyaradza. Makandikadzirira tafura pamberi pevavengi vangu, mukombe wangu unofachuka, une unofachuka. Zvirokwazo upenyu nenyasha zvichanditeverera ini ose mazuva ose eupenyu wangu. Ndichagara mumba Jehova mazuva namazuva. Ndichagara mumba Jehova mazuva namazuva. Toda kumukwazisai mwese mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters patiri kupinda museason 2. Tinoda kutenda nezvakawanda zvamunotitaurira, feedback yatinowana
kubva kwamuri sevateereri nevatariri. Mwari dai angaukomborera kuitira zvakanaka. Feedback iyoyo inotibatsira kuti tidike zvakanyatsokunaka zvirongwa zvekuti tibetsere mukati medzimhuri. Mukati mezuva ranhasi tine nhaurwa yakakosha, asi tisati taitsenga ndanchida kuti tisangane nevadare vedu. Tobva nekupiko nhasi? Ngatitange nekuko. Yes. Makadi wadiwa vateereri nevatariri. Ndinonzi Rotina Mafume Musara. Toda kutenda chose. Yes. Touya kuno. Makadi vateereri ndinonzi Edmund Maputi. Toda kutenda chose. Next. Makadini vateereri, tinofara zvekare kusangana muchirongwa Family Matters. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda. Yes. Touya padivi pangwa. Kwasiso kwamuri amane hanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Toda kutenda chose. Inoitwa Pastor Francis Mbira pachirongwa Family Matters. Tofarira kupinza marova mbira enyaya mudariro. Toarwidzanisa rwodzi rwotsengwa kusvikira hwaro hwaota. Nyaya dzobuda zvakanyatso kunaka, tichibatsirana kuti mhuri dzedu dzisimbiswe pamberi paMwari. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya yakasimba yandiri kuda kuti muteerere. Makamboona here kuti ko vanhu vanotorana vopinda mukati memuchato runobhebha rudo kubvira chaiko, kunzwa unziko vanhu vari kufendesana nekudanana. Zvoenderera mberi hameno tuvana tuviri tutatu zvichingonodaro, amene pane panozongosvika sekunge kuti iko kubhebha kuya kunongoti zero, kunoti mwiro. Ndakazochekawo zvakare kumacourts kana pakurambana chaiko vanhu vachirambana pamberi pematare edzimhosva. Pane kunziko ndiri kurambana nemurume uyu kana kuti nemudzimai uyu nekuda kwechikonzero chimwe chete chinonzi loss of affection. Kungoti ndapera strong pamusoro pemunhu. Ndamboda kuzama, ndambopretenda kwemakore ndichiita sekunge ndinomuda, but idi chaizvo rudo pepepedu, handisina rudo pamusoro pemunhu. Gono? Yes. Inyaya yakaoma yatiri kuona mukati medzimba kuti iko vanhu vakugarisana, but there is no longer that affection. Zviya zvekunzi chidokwa chekuti mumwe wangu kana kutoti iko yezvo nhasi handisati ndamufonera zvapera, pasisina idi moto wadzima, pambinge paine mudziye wemadota anga, but idi chitofu chacho chakutotonhora. Hatiti murikuona. Saka ndo nyaya tiri kuda kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi, nyaya yeloss of affection mukati memuchato. Chandoda kuti nditange kutaura mukati mezuva ranhasi ndechekuti iko imi imboezo nditaurirai zviriko here. Musara imbuti parurei nyaya zviriko here kana kuti kunyeperwa. Ichokwadi pastor. Zvitoriko mufunge. Yes. Zvokuti mumba munenge mava neyatinongoti small talk. Iye kuti saka muri kubuda nguva yemangwana na 7. Saka mwadzoka nguva 8 manheru. Saka nguva dzandodzoka mudzizive. Okay. Kana kuti foni unofona kungofona kuti mugotiigira chingwa. Alright. Kuti mugonotora vana kuchikoro. Alright. Nyaya yatopera. Mupama vane yatinoti small talk. Zvakuti hapasisina achaita effort to elaborate nyaya. Zvinokonzerwa futi nekushaya affection iyaye kuti saka chotinakidza chii? Vamwe vanenge vasina tombogara makore past. Vachingobva kuhoneymoon. Zvatoshata. Loss of affection. Loss of affection yatodina yatobuya. Nemhaka yekuti tinopinda courtship handiti tichinyatsotapirigwa tichinyatsodanana mazuva aya akaoma edu. Foni unenge usatogoni kuisa pasi. Uchibika wakatarisa foni kuti ingoti nkudi uisumudze upindure. Exactly. Toenda kuhoneymoon kuya tiri kufunga kuti zvinhu zvicharamba zvichidina patinongobva kuhoneymoon tabuda muhoneymoon phase woona mhomomo
kwatomhura. Saka zvinhu zvinotowanikwa ende zvinhu zvinotoitika zvokutoti macouples mazhinji anotonetseka kuti saka zvatainakirwa nazvo mucourtship, where did it go? Where did we lose it? Chii chakazoitika pakufamba kwatava nako? What can we do to revive that spirit of love yataimbova nayo patinenge yangovahwa? Saka zvitoriko ende kune vanhu vanotonetseka genuine chaiyo kuti saka ndogowanepiko rudo guya achitosecha muhana yake kuti saka ndoita sei, ndaisimboita seiko paya, kuda seiko akutonetseka munhu. Alright. Saka vadikani, kana muri pedyo nhasi ndachida kuti muteerere nyaya iyi. Kana rwatonhora zvati mbombombo, idishuwa uchitiko kana mumwe wako kana achitaura asati atombonyazopedza kuti arikuda kuti unenge watoti handisi kuda handiti muri kuona nayo chiripo, hapasina that connection yangoti gwadu. Gono tibatsire, zvirimo here mukati medzimba loss of affection? Izvi zviriko, ndopaipo unozonzwa vanhu vachitaura kuti kwakungogarira vana. Alright. Munhu anenge asina kufirwa, mumwe wake aripo, asi kuti chaizvo panenge kuti magetsi adzima, magetsi ndiani? Magetsi anenge asingachafambi, sinyoro anenge asingachafambi, nekuti vazhinji kana iri nguva yatsanangurwa namai Musara yokuti mucourtship vanhu vanenge vachitoita zvekutoti and we are telepathic ufunge ndozvangofunga ndozvoti ndichitofunga dzei uringonditangira kutaura zvandiri kufunga. Saka panenge paine that telepath yekuti vanhu vanenge vaine kufungana nekufungirana zvakadaro zvokuti haiwa zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo, asi mukufamba rwendo rwacho kuti fambe hameno gwindingwi rimwe rinozopindwa rekuti gwindingwi rimwe ratinozosangana naro rekuti hachango chimhukutiro. Munoona zvazongobhadhara mafizi evana mangwanani chakasika kubuda kwakomana muri isauti here, hapachisina nyaya chaidzo that connection. Saka panenge pane yango arrangement yekungoti zvinzi vari rent yabhadharwa and so on. But it's now about the things around us, and not about us. Isusu tiri tu vakaparura nyaya iyi ndo tinenge muenzi mumwe kune mumwe. Do you see now? Saka nemamazi kuti tiri kuti here zvinogona kuti iko matifambei rudo rungoti bvurwopera magetsi otoenda zvakadaro zvekuti mangotarisana to the extent yekuti iko makungotaura zvine basa chete, handiti muri kuona zvisingaiti kuti musataure, handiti muri kuona zvekuti iko mungatobve muno muHarare kuenda kwaMutare makanyarara kuti zero, pasina umwe ari kutaura nemumwe. Mumwe achiridza kaseti yake, handiti muri kuona nayo kuteerera kaseti yake, mumwe ari paWhatsApp, mumwe ari kuteererawo, ari kudhiraivhawo ari busy to the extent yekuti munongotaura zvine basa chete gono kuti mapurisa muri kuaona mombe maiona here. After that magetsi anobva aenda futi, handiti muri kuona. Saka zvirimo mukati mekurarama ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Ruva Mbira iri rikaregera kunyasobatwa zvakanyatso kunaka gono, ndiri kuona paine gomba dema, handiti muri kuona imbotibatsirai, zviriko here kana kuti vanhu vari kungonyeperwa? Ndinoona sekuti yabatwa zvakanaka nevatanga. Pane panga ndichiverenga masikati anhasi pachiti kazhinji vanhu vanowanzofungirwa kunzi they are happily married, kazhinji vanhu vekuti vanogona kunge vachitorarama muupenyu hwakadaro but vachigona kuita conceal kuti kana vasvika kumba they are strangers, but when they are in the public perfect couple, yekuti vamwe vanenge vatori nani, vari palevel iri nani, vamaputi namai maputi vanenge vachitoti hamuitosana
sego tisingasvike palevel iri saka vamwe vanogona kutonyatsozvitamba zvakanaka zvokuti pavanhu hambofe makafungirira kuti munenge kutoti perfect couple vamwe vachitoyemura vachitotora manotsi yeti vanhu ava vanogona kungoita act up saka chinhu ichi chirimo muvanhu and vamwe vacho vanogona kutadza kuzvibudiritsa pachena nyore kuti vagone kubetsereka saka ndinoimba kuti chirongwa ichi chauya panguva yakanaka past yekuti chabetsera vazhinji kuti vari kumba ikoko how best can they be helped because sure zviriko vamaputi kune kanyaya kanositagwa nevanhu stereki kanogona kutibetsera kuzviona futi hanzi maneighbors vakagarisana saka mai vari kuona neighbor painouya baba vanouya vachivhura door every time remota mota yasvika pamba vasvika vese vonovhurira mai do vanhu vopinda mumba saka mai vari kuona kwedu do haridiki harivhuri zvanetsa vataura kuno vataura saka baba veapa ndokuzonobvunza shamwari yawe kuti ko iwewe chii chiri kuitika iwe uri kungovhura madhoo kuno kuti atopinda bhizi do rakafa saka zviri kubudisa pfungwa yekuti no patiri kufungira kuti ugo ndokwakanakaka it seems loss of affection iriko kwese uku vari kungovhura nekuti do rakafa havasi kuvhura nekuti vari kuda saka to an extent pfungwa yekuti loss of affection itoriko zveshure I think dare rino rinogona kutibetsera kuti tinzwisise kuti zviri intentional here kana kuti kune zviri kukonzeresa. Okay, all right. Thank you so much. Nyaya loss of affection kuchingo tadza kurohwa nehana waona umwe wako ango common munhu wacho hapana kana kamwoyo kaye kekuti kashuwishuwi kawaisinzwa kaya akasisipo mukagara makadaro mai Musara zvingave nedhenja here zvazvo muchiziva henyu kumaneja pavanhu but muchiyangoziva henyu kuti isha chiya chakapera kare ende muri kungogarisana aiwa panenge patoshata mufundisi ndo watinongoti masvanhukongonya kutarisana kwevakarambana kuti hapasisina marriage yacho you know because hatidi kuitira zvinhu vanhu marriage inoumbwa nevanhu vangani vaviri vari kutodanana saka mukaona makuita zvokuti kana pari pavanhu ndopomoda kubata mavoko kana tindopamoda kuti handina kufamba ndoga ndafamba namai simukai vanhu vakuonei my wife is beautiful mukazotohwira ipapo kuti ndakanaka but kumba kusina kumira mushe but isi tiri kuti relationship ngaiumbwe kubva kumba and rudo guno kuchidzigwa mufundisi agurambi gwakapfuta nekuti tine mastage atinofamba parudo payanayi atori normal zvekubhebhenuka zvataita pacourtship that's the normal tofanira kutombobhebhenuka tichibhebheuka tichibhenga rudo gwatichazoshandisa kupi kumbera and then tinozoti the novelty of love yakuno takupinda mureality tachiroorana mari tava wakunyatsoona kuti munhu ane magwiriri tavatinoti a deep love tava murudo guri real isisina that novelty that flowery and so forth yataimbodinai yataimbova nayo but yakusanganiswa nemamwe maresponsibility atadinai atava nayo saka unogona kuona kuti murelationship zveshuwa kuti choku tswiti zvakuinda zvichiita zvishoma but kote nekuti hamusi kudanana but nemhaka yefezi yamakudinai yamakunopinda iri normal iri real but chatiri kuti isusu hazvifaniri kuzonoti mo changopera hufloweri huya but kana mava mumarriage tinopinda mune imwe stage yatinoti istage yedeep love mwava rudo kunogona kunge guri sato togona kusaona vanhu vachikisana paroti kana vachibatana vachidzingirirana vachiita sei but vaviri ivavo vanenge vane deep affection vatori neaffection inotozivana yavanotoziva kuti I have not lost
my partner even tikasataridza kuvanhu but we have that love language yatinohwisisana tiri vaviri so panozonetsa ndepekuti patoshayikwa language yacho because love language dzinosiyana pavanhu hatingati zvinoita vaMbira ndozvichaita vaMbiriri ndozvichaita maimsara navamusara asi tine love language pahuviri hwedu yatinofanira kuhwisisana toziva kuti you know what murume wangu kana achitotaura zvakati ari kutoexpressa rudo kwandiri kana achitenga chikafu maybe is a provider kind of love saka kana akatenga akachivirika akachinja foni akadii ari kunditaridza kudo but I should understand that so that communication should be clear kuti zveshuwa tapinda mune imwe phase yakaita sokuti tonhore but hazvisi kureva kuti chii varimo vari kutodzirwa vari kutotsva vari topukutaziya. Alright, thank you so much. But ndachida kuti tibatsirane futi titi ombichana tidonze gejo redu mbichana. Ndikuda kuti titaure kuti pane here makomba matema aripo anogona kusanganikwa nevanhu nekuti vakungogara vari pamwe chete asi rudo rwakaita sei rwakati mbombo. Hakuna here makomba mamwe aripo. Thank you for that point maimsara yekunyatsoti you walked us through kuti iko runotanga kubhebha but rozo sekunge wadzima moto wacho but mazhanje aya zvanyatsoita settle vanhu vachiri kudanana handiti muri kuona but ini ndiri kuda kuenda kune rumwe rutivi rwekuti iko idishuwarwa mota iya yaponja. What are the dangers around such a couple? Around such a marriage and thank you maimsa. Sure, well articulated. Ndachida kuti gomba rimwe randinoona pastor nderekuti zvekuti watonhora pakati pevanhu vaviri hazvirevo kuti chidikwa chekudiwa muvanhu futi chabva chapera chinenge chichitovamo but wekungokudosho ndiye akushayikwa saka danger inogona kuvepo ndeyekutsvaga isubstitute unyatsona kuti panorwa tonhora nyangwe ndikapfekawo gogo nyangwe ndikadii hakuna uchaappreciata nyangwe ndikadini hakuna achambozviona kunobva kwangotonyukawo umwe anongoti you look very beautiful these days and the temptation is to to say thank you. And when you say thank you, Ponzi, you are welcome. Ponzi, good night. Kupera to conversation. Saka mchona to gomba rinogona kuwira vanhu vasisina affection hoche koche iyaye. Iyataura maimsara it's very good yekuti vanhu vachiritori hoche koche iripo but dzangosiyana mavara. Imwe yange iri ba, imwe yati o. But apa murutaura yekuti hapasitorina. Gomba rinokasika kuwira vanhu ndire kutsvaka umwe anomira panzvimbo yeatama uyu. Saka affection ndikasapa affection kumurume wangu ini ndinomisa pamuedzo wekuti kunowana mumwe anobva angoti pastor you are such a mighty preacher. He's a pastor ka. Vafundisi vanoparidza. Mose imi mune mharidzo dzinotikomborera. Panongowana anoti maimbira havachazviiti. Pongowana anoti pastor mharidzo yenyu yaya anoita kufaya and anenge achiziva vhesi by vhesi yemharidzo iyoyo achitaura kuti gore rakati kuyuthike mbiya kati makati mukapa rukoko rwekuti mukazodai ndimakatobhabhatidza shamwari yangu achiedza kukuisai padhuze. The temptation is iminogona kuperawo havi yekuda kudiwa iya you may be tempted. Muri kuzviona ndogomba radina rinogona ndakanzwa achiti pagomba iro riri achiti if you behave like load shedding in your relationship don't be surprised if your wife if your spouse gets a generator. Nekuti iwe hausisiri reliable saka panogona kuwanikwa generator rekuti ende pamagenerator anogona kuiswa imwe switch kayekuti iko zesa ichingoti automatic zesa ichingoti gidi iro ratotanga saka it's a very big issue yataurwa iyoyi ana mai Chinengo yekuti I think tinofanira kupanzwisa kuti issue inoenda kuma basic needs. And if kana needs aya asiri kumitwa ne this spouse anogona kuzotanga kumitwa
even accidentally nemumwe munhu atongokomendawo zvake in passing but zvobva zvanobata pane need imwe iri kutoshota zvekuti response yazobvawo and then zvichadzokera pototanga a bond. Saka vanhu vazhinji havatange gore vakanyora kuti ndira kuchita gore rineri iri resolution inenge sitombouri resolution asi panogona kukireteka mabhondi akadaro saka zvine njodzi yakakurisa zvikuru kwazvo kana takungorarama upenyu hwongoti tiri kubhadhara rendi chii chamuri kushaya panapa firiji yakazara and so on and so on. Emotional beings. Vanhu takatosikwa tichifanira kuda umwe munhu saka kana ndisingadi uku ndototsvakawo kuda ndopamunoona panga pachitagwa napasta kuti munhu haaiti resolution but zvinotangira patagwa namaishinengo pekunzi you have a nice hairstyle kana maziso chaiko munhu anongokomenda maziso I like your eyes unongoti thank you ipapo conversation yatodini and emotionally something stirs within you especially for women because we are emotional beings tinoda kunyanyoudzwa kunaka kwedu nekutsvukira nekuumbika zvese izvozvo tinoda kuti zvive verbalized kuti ndizive kuti ndichiri attractive kuno umwe wane nawangu saka munhu akaita zimpe rapera moto rangova cold kureva kuti inini ndatova stuffed asi pane munhu achatofila that gap that's a reality either aripo present kubasa kwangu kana kuti over the what the phone kana kuti mukungofamba iko kudriver chaiye anondipika wekombi every day nhasi marova yakanaka maiguru iyi yakanaka kutenga kupiko because he notices iye yekombi drive ndenda kutoita look forward kuti nhasi iyoyo inonzi emotional anorexia manje kana kuri kunyu kana mapabata saka yekuti nyangwe mandire dzinongonaka pastor because you are hungry munhu ane nzara is desperate kungoti azadze dumbu wedha mapudzi kana ipitsa hazvina basa chikuru kuda kuona kuti manidzi ari emotional aya amnitwa here sezvekutaura maimsara saka mvura ikashayikwa kwenguva yakareba paruva nyangwe rikangonzi troti rinotochinja ruva iroro motoona kuti ratowana tumvura wena saka emotional anorexia is not healthy for any marriage relationship be it zviri kubva kumurume kana kuti kumudzimai. Vadiwa vatariri nevadikani regai nditaure ndichiti zvimwe zvacho zvinogumbura usati wataura regai nditaure ndichitiko michato yedu tiri kuiziva ende zviri kuitikamo tiri kuzviziva unatsoziva kutonhora kwazvo mamiriro azvaita zvekuti munongotarisana hapasina kana nyaya that connection is no longer there. Ndakachida kutaura nevadikani mukaona muchato wako wakadaro makanditeerera makanditarisa baba namai kana zvakatodaro muri musituation iyoyo zivei kuti iko muchato wenyu uri muintensive care anytime anything can happen mukati meupenyu saka chinhu chekuti iko hachisi chinhu chekuti mungonzwa mugosiya zvakadaro itoitai kakugara pasi muone kuti mungadini ende tafarira vatauri vari kutaura panapa kuti iko izvozvo zvokuti iko hamuchisina that bonding that connection somehow munhu anogona kunokonektawo somehow mukati meupenyu it's natural kuti iko munhu atoenda kwakadaro mukati meupenyu zvakutozoda kushinga kwakutoruma muromo kuti urambe uri mumba umu handiti muri kuona nayo chiripo saka zvakakosha izvozvo tiri kutaura nenyaya yakakosha yadambura michato yakawanda mukati mekurarama saka tichifamba tichienderera mberi ndangachida kuti iko chimwe chinhu chatingada kuti titarise ndechekuti iko chiko chinombokonzera
humbombombo kungoita mapudza akapora oza mapudza akapora oita sauti humbombo unombouya waita chinyiko chinomboitika maemuzara imbotibatsirai what causes this condition yekungoti iko hapasisina affection and ndafarira imwe point yataurwa panapa yekuti iko zvimwe zvacho haisi pretense ba aiwa munhu anenge achitonyatsotsvaga kuti iko ndichiri neripi namai ava pamusha panapa ini pane pastori no hatiti muri kuona namaiwo vachida kunyatsosecha ini hati kuti iko imi daisimbonyatsotamba nemunhu wese iko handiti muri kuona zvakutoshaikwa zvangoita cold. What are the conditions, environments dzinokonzera such in marriages? Yes, zvinouya pakasiyana siyana. Sometimes it's not even intentional. All right. Vanhu vanoita weighed down nezvinopinda mumarriage zvakasiyana siyana. Zvimwe zvinogona kuuya in form of responsibilities chaizvo. Kana kuti tikaita vana zviya, energy yese yoenda kupi? Kuvana. Affection yese yoenda kupi nai? Kuvana. Tokanganwa kuti tiri isusu tichiri murudo. Saka zvese zvatiri kufunga kuti saka porridge remwana ripe, saka mukaka womwana uripe, mafizi evana aripe. Saka energy yedu yafokasa kuchina kuvana. Zvokuti vana vakaenda kwambuya kana kwatete hatisina chekutaura. Nyaya yedu iri pachina nevana. Saka vana they've taken the position yavanga vasingafaniri kutora in a relationship. Vasubstituta rudo vakatora ivo gwese. Isusu tikavapa rudo gwese tikasiya tisisina rudo to our partners. Saka izvozvo manje ndopamunoona kuti sometimes munhu anogona kutovenga vana vake kuti vana ava ndo vakatozoita kuti mai ava vasandicheuke handishambodiwini vakungoenda kumwe mai vava vangoda vana kana kuti uya wanenge achiti vana ava vari kuti disturba kudanana nani nemurume wangu nekuda kwezvana izvozvo saka hasichambodi zvakarina zvakanaka. So we might misplace love kutoita substitute our love over other things zvinenge zvichititenderedza. Thank you for that point. Saka vana vanofanirwa kupiwa nzvimbo yavo yakanaka tiri careful kuvada nemwoyo wedu wese but to reserve some energy and some love for our partners. Handiti ndizvo zvakakosha izvozvo. Musoro wenyaya wanhasi uri kunzi affection empty. Kuti changonongedzera geji yangonongedzera paE. Handiti mota ichiri kuenda hayo but yakatsuka rini marumwe zironza haichirira handiti muri kuona nayo chiripo. Saka tabata chinhu chakanaka maimsara. Thank you for that point. Kuti iko nyaya yevana vanogona kutora rudo rwese and attention zvakadaro zvokuti mumwe anofila lonely but ari mukati memusha wake. Yes, gono affection inopera strong sinyoro kana tiri kuita maconflicts asiri kuresolvwa mukati memichato yedu. Hakuna muchato usingasangani nemaconflicts. Chinozosiyana ndechekuti chii chatichaita patasangana nemisunderstanding yaitika pana mumwe anogona kufunga kuti mukadzi yakaoma musoro rega ndinotora ko vaivepi ivavo vasina kuoma musoro pawakambotora uyu. Izvi zvinowanika chero wawanana naye. What you need is the skill, interpersonal skill yekukwanisa kuresolva maconflicts. Handiti tiri kupaona. So kana pari kunzi nyaya dziri kungoitika ko titaure kanyaya handidi zvekutaura ndaswera zvakanaka hamudi kuona vanhu vakanyarara hapana inogadziriswa dzese dzinenge dzakadai. Ini zvekutaura hangu handidi zvekunetsana nevanhu muri kuona. Saka irelationship ipi inogara vanhu vasingatauri? Uwe ruseri kwenewspaper kana wakangobata remote yako hautauri nemunhu. Ini zvekutaura handidi.
marriage manjeka inotoda zvokutotaura. And tinokanganisirana, tinotosorana, tinotsikana mhondopondo, tinofanira kugadzirisana. Kana pari kuti nyaya dziri kungopera nekuti mumwe asimudza izwi utaura kuti nyaya handichadi kuinzwa futi, you are actually attacking the marriage itself. You are actually, by silencing your spouse, you are attacking the marriage. You see? Saka kusagadzirisa ma-conflicts. Ndo saka Ephesians chapter 4, 26 kuenda ku 27 ichitaura kuti kana musatadza kana matsamwa uye musavidza zuva musina kugadzirisana kuti murege kupa Satani mukana. Nyaya yekusagadzirisana kana takanganisirana inokwekweta rudo chikwekwe, nekuti uyu ane chigumbu, uyu ane mundu pamoyo, pacho pari kufanira kunobuda nerudo ndo panovharwa nebundu iri. Rudo haruchabuda, paita blockage. Ari kutodawo kukuda but haruchabuda. Muri kupaona? Saka panoda attention yekuti tigadzirisane patinenge takanganisirana. Affection yostroke. Because paita blockage. Blockage ikagadziriswa munoona affection dzatu yabuda. Because my emotions kai. Hasha dzari kunzwa idzi emotion futi. My emotion ane one outlet. Pane central locking. Ukaloka nikuda kweanger. Ne affection futi yaloka. Okay. Saka kusagadzirisana. Ndo chimwe chinhu chezvinhu zvinopedza affection. Zvounza resentment. Paplace yeaffection panogara chisabhuku chinonzi resentment. Now, kana nyaya ichinzi handidi zvokutaura kana kuti kusumudza izwi wotaura kuti nyaya iyi ndakataura kuti inini handidi zvekunetsa uchisilensa mumwe wako, muri kugadzira kachisaga kezvigumbu. Saka kanoramba kachirongedzwa, zvigumbu kachirongedzwa, but pane pakanozosvika pakuti tanana zvakadaro zvekuti nyangwe banga rikangozembera kungozembero zvaro handiti muri kuona harisi kuita zvekubayiwa kana kucheka, rangozembera kana reza kudonhera pairi rinoputika. Saka muri uchiona kuti vanhu vanonzi varambana nendaa yekuti munhu angonziko zvawaita hazvina musoro. Handiti muri kuona nayo chiripo. Zvinobva zvanoputitsa kasaga kaya. Dzima ramuchato zvotonzi uyu kwake uyu kwake. Saka nyaya yekugadzirisana zvamakanganisirana yakakosha, inosveta rudo pouya kusadanana. Paya zvatataura zviya zvinobva zvaitika zvekuti affection empty. Yes. What are the other issues? The other points, the other areas dzinosveta affection mukati memuchato. Yes. Coming from the courtship stage, getting into marriage, there is no enough information to say you are getting into responsibility mode. Because courtship is totally different from marriage in the sense that patasangana tikadanana and we were tichita a chase, tichita zvese, and we could spend the whole night kana 12. Ukaona matext ataita between 10 and 12. They haana value yakakura. But it was nice. But now when you get into marriage is about responsibility first. Saka paunozopinda papa kana if you are not prepared for that unozosvika nechallenge yekuti you can no longer survive mu marriage mweya nekuti hauna kuprepare kuti responsibility is going to come. Now I think mamusara vambotaura pfungwa yekuti rudo uru rwaitwa zvataita during the courtship stage is sort of a bank that we need to withdraw kana ta marriage man. Saka ndoona kuti ndo challenge huru inosangana newani inoita kuti rudo rwuye rutange kudi kuita sekuti rwapera. Saka chinoita kuti zviite sekuti zvinogadzira kuti chirongwa chino chichauya patime yekurakidza kuti you need to learn to then love each other in that mode of responsibility, which I think muchasvika kwa iri point iyoyo. Then secondly mapfungwa ndeyekuti from the male side hakuna chinhu chinonakidza sokuvhima.
kana baba wakabuda vachinzi vari kunovhima 2 minutes later vadzoka unzi ndatobata. The way we are created ndeyekuti ndisaka muchiona kuti kune mota dzedhiziri dzimwe dzinosheka-sheka dzinoti dzikasvika unoona kuti mota zikuru. We are about machismo, we are about ego. Saka ndikaita courtship ndine ego yekuti ndakasofta kakabvuma handiti, then ndozopinda mumarriage she's just there. Hapana need yekusofta. Ndikada kungodai she's just there. Zvinobva zvaita sekuti that chase is no longer there. Saka ndo mamwe imwe challenge inoitika iyo kana tazopinda manje, that chase has suddenly just gone away. Taita sekuti tavanhu vangopinda mukati me-contract. Noro yangoti tasa iwo akagara. Ndiri kupabata kuti iko kakutandanisa kaya ndichikubata upukunyura woda tumasports tofanira kuramba tichienderera mberi mukati mukati memuchato. Maimuzara tibatsirei tumasports. Muri kutoona here tumasports tiri kunziko mai vanofanira kuramba vachingotandanisika. Handiti ndizvo here? Zvakamira imbobatai maimuzara tigadzirisirei ipapa. I think pfungwa yataurwa nawo maputi inokosha ndeyekuti dzimwe nguva sinyoro vanhu vanogona kuona sekunge vasingachadanani, yet igiya rachinja. Munhu angarida kuramba kuenda rwendo rwese ari mugiya 1. Giya 1 ndere kusimudza mota, asi tinoda mamwe magiya kana taakuzofamba rwendo. Saka pano unogona kuita challenge nekuda kwekungoti mashifta giya. Paipa kuonana kwedu kwakuri kwekuti taonana paya patinosangana mutown, toonana kwemaminutes iwayo 1.5 hours and so on. Hapana nyaya yerendi yataurwa apa, hapana nyaya yechi and so on. But kana taakuchigara tese landlord wabva panapa musati masvika watobva panapa anga vari kubvunza ko mambozoona here nhasi kuti wamusi wa3 muri kuona. Saka zvakuita kuti mutange kufunga saka toda kuti tipatsanure zvinhu zviri. I think papfungwa yangu kubata kwandiri kuita zvataurwa nawo maputi, pano vanhu vanogona kufunga kuti waamucrisis vasina crisis nekuda kwekungoti vari pakushifta magias. Moto watinotanga nawo tichipfutidza kuti tibike sadza unenge uine tsotso, unenge uine uswa nemakadhibhokisi, unobatidza matanda. Matanda haavhaire manje, haana marimi enzeve dzatsuro. Muri kuona sezvinoita makadhibhokisi, asi sadza rinotokwata, but ndio anobika mazondo achibva iwa. Are you getting that? Saka ndinongoti chete vanhu vasa tipatsanure vanhu varege kupanika kuti makadhibhokisi kana abva aiwa ngatitarise kuti hatina here matanda abatira manje paakuchiita mavhunze anoita kuti zvienderere mberi. And then pane zvataurwa nawo maputi musati maenda ukoko gono ndangachida kuti iko tinyatsopatsanura tibetsere vakateerera sekunzwa kwandaita. Muri kuti here moto tsotso kana dzadzima asi matanda abatira sadza richitokwatawo. Muri kuti here panogona kuitika kadambudziko kekufunga kuti kudzima kwetsotso rudo hapasina. Ndizvozvo panogona kuita dambudziko nekuda kwekuti can we make that more practical tichipa mufananidzo wemuchato chaiwo chaiwo. Ichi chirahweka chirahwe inini namai Mbira chii chimwe chatingaone kuti tabva mutsotso taamumatanda. I think sekutaura kwaita vamwe vatauri nyaya ino zvikuru zvinowanzouya pamaresponsibilities nekuda kwekuti kune vamwe zvinogona hazvo kusiyana kana vanhu vasati vawanana. Pane vari kuzvibhadharira rendi dzavo neinei, vamwe vari kudanana vachibva mumba mevabereki mekuti rendi haazive kuti inobhadharwa musi wani and so on. Anongoziva kuti patinosangana panodyiwa pizza. Are you getting that? Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinogona kuzoti now pane maobligations
amatarisana nawo ekuti natural energy inoenda yes kune zvinhu izvozvo zvaakufanira kuitwa consider zvanga zvisiri part of the picture kumashure uku but ezvino taakuchifanira kuita factor in hatisi kuti pizza ngaisadyiwa asi zvinogona kuzosiyana frequency yayo muri kupaona saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinogona kuita kuti mumwe munhu anogona kuzopanika kuti pada hapasisina saka zvinoda kuti maybe tipatsanure tizive chaizvo kuti chatakanangana nacho ndechipi. Yes, a point yes yataurwa navamaputi yekuti kana tichitarisa zviya zvokuti men are hunters, the hunting instinct. I think ipapo chandingataura ndechekuti number one mudzimai haapere kupfimbwa. Ndikatongofunga bedzi kuti ndakatopedza ndatodzva kuri kunhodo watodzva. Are you getting that? Saka chinokosha ndakanzwa vamwe vachitaura zvandakafarira vachiti chinokosha ka is not to love 1,000 women in the same way, but to love the same woman in 1,000 different ways. You see, those no kosha yes. Keep pursuing. Thank you for that. Saka ndandida kuti vateereri tibatsirikane paishu yekuti iko timbopatova ndandida kuti patoveke tisatapapurwa. Kana muchiti iko mudzimai zvinogona kunwa rudo pakuti iko shuwa haasisina kakutandanisika kaainako mukati muchato anenge atongopo zvekuti iko hapana zvinyowani tinenge tichida kunyasobata chinyiko kakupfeka here kanosiyana-siyana kana chinyi zvakamira sei. Mandara, I think you have got something. All right, Pastor. How can a woman still be handable? Kuti zvisamba zvati mbombombo mukati memuchato. Kana kuti how can a man be handable kana ine chirungu chakadaro? Anditi muri kuona yes. Ini ndofunga kuti kuhwisisa mastage atinoenda through vakadzi kana tiri mukati memarriage sezvatambotaura kuti zvatosiyana necourtship. Tichipinda mumarriage muya sevadzimai one maresponsibility anopaila tinombopinda paphase yeadjustment. I know kuti pane panombotaurwa kuti akazota mwana yavapfende yavachi but ndichiri kudini kuadjusta pazvinhu zvakawanda. One nhumbu yacho ndasingatoizivi tu mwana wacho ndasingatomudinaizumbura kwayo nhumbu ndaingoudzwa mwana wacho ndasingatomuzivi kuti anoitwa sei kana anonyaradzwa sei ndasingazivi. Saka I'm spending sleepless nights pamwe ndakatosvinura ende pamwe pandiri kuda kuti regai ndimhanye kubathroom kunogeza mwana ndopaari kuti chi ndombomhanya kunodinai kunoatenda pandiri kuti regai ndivate indabva kumuradzika iye nomukazve apa ndiri kuti tarisa time kuti baba vari kuda kudi kudzoka kubva kubasa regai ndisimuke uku mwana futi ari kumwe uku ndiri kubika uku. Saka at the end of the day I'm wearied down. Baba ndambokuzemberai mwana mwana wakuita watopfaura uchienda kunotora mwana wako. Yes, it's a phase of adjustment. Hatina that training of which kana daiti muculture medu tatora nyaya yekutrainiwa for every change inoitika in our lives. Unoona kuti there are some who are organized. Mwana anotoziva kuti mwana anototrainiwa kubva chiri chishava chinenge chine time yekuvata chinenge chine time yekumwa chinenge chine time. Munhu iye anenge atori very organized ndopayapa kuti ane time wo yekuzvigeza kuti ave handeboy iri kutaugwa iyi but kune vamwe inenge itori a genuine crisis yekuti handitozivi kuti shuwa ndoita semwana uyu usiku hwese ndendakangomuka
anenge achitochema misodzi kusvika uko. Saka iwewe semurume ndopaunoshowa affection kumukadzi wako, because you can see kuti your wife is worried. Saka chihanta that hidden flesh animal china unoivhima uibudise kamucrisis unyatsoigadzika pane affection, because that's the only way. Otherwise ukati imimai honai mamango wazimu hodzu makangogara ndinototi hodzu because zvinhu zvacho zviri kudini zviri kurema. Saka iwewe muvhimi manje ndiwo wochiona kamhuka yako kwairi kuenda nakoko ndikanoiteya nekumberi uku ndoibata zvinoita po wobva wateya mhuka yako popo yomirapo. Saka haisi nyaya yevakadziba inyaya yevarume. Saka tiri kuti in other words let's try by all means to hunt that person from this environment yatopo because it's a new environment. Okay. Hatisi kutoiziwawo. Tese tatongopinda hatisi kuiziwawo. Saka tese ngatichitobatsirana kuti tiizive, to bring something out of that. The beauty, the affection should show. Imomo mumaranga angu ndamuka na 10 AM ndiri kudzidzina kuti ndinotrayawo kugeza. Affection ngaidi. Thank you so much. Mai vachitomuka muchitsinzinya muchienda kunogeza kutorerwa breakfast in bed kuti hamuna kunyawarara baby ganimbokusotera zai chero karikanga mumvura ndachida kuti pasaka nyaya iri kutaura namai Sara yakakosha ndoyekuti keep pursuing your partner. You keep following them nyange ari kurasika achidii. Chinoitika kucourtship kuti vanhu zvirambe futi chitonge zvinonyanya zvichifamba, vanhu vanenge vachiita pursue kashoma kuti mukomana ade kudisappointa musikana wake nyange asingakwesha mazino, kana achizoti ndiri kunoona keresenzi yanhasi anotokwesha mazino ake otobvunzawo chikwata kuti mazino angu nhasi akaita sei, ndizvona but kana vanhu vazoroorana manje panogona kuita tendency yekuti they let the responsibilities overwhelm them. Uyongotiwo ukonju bengire mai emotions ri hamusisina kana china affection yapasina mai vangoita zvevana, baba vakungotiwo anoda zvevana inda kuitawo zvangu. Saka keep pursuing your partner sezvataura Pastor Mbiri kuti mudzimai apere kupfimbwa. Inorimba futi kuti even murume aperewo futi kupesuiwa in whatever way that you know is relevant kune murume wako kana kuti kune spouse yako. Saka the secret I think is pakuti keep pursuing your partner no matter how tough it may be, because there are so many stressful moments dzeupenyu kana vanhu vachinge varoorana. Pamai veuko neuko pambasina ma-in-laws apa ezvinokuna vamwene vanoda mademands ayambuyewo vari kuti mukwasha yakazodai tetewo vari kutaura nezvavo mukomongo vari kutaurawo nezvake. Zvinhu zviri kungoswowira pavanhu tuwa vasikatombozivi vatotanga kuroorana like she is saying uku vane chimwana futi havasi kutombo, it's just a mess. Saka you just have to keep pursuing. Keep pursuing your person. Thank you so much. Regai ndifambe futi vamakuti ndakuona but kwatoda kuti tichienda zvinezvi patiri kuda kutendera mukombero wechisonwa chenu handiti ndizvo here ndipe kuti iko ndatomo tangotarisana handiti ndizvo here ende zvinhu zvekutotarisana nekugarira vana izvi zvine kakurwadza kazvinoita gare silent. And kakadaro kekuti iko you are stressed but you don't know what to say, you don't know who to see, you don't know who to talk to, but you are really stressed nemusha uyu wapera moto hapasina kana hapusina masports mukati memusha uyu. What can I do to revive? Kana pane hope here kuti iko I can be revived from such an environment. Ndokwatoda kuti tiende ikoko maputi vamboti pamamutaura kuti kana taakuenda takadongorera iko pane yamamatara kuti ndisakangana ndandabata zvinhu 2 zvandingashare on that. If it's okay to start neipapo kuti
as we patoita izvi chimwe chakakosha is talk it out. Taurai about it, and mukagona kutaura you can find ways kuti saka indiri kutadza papi, indiri kugona papi. Then you can come up with ways. I think each and every couple in a unique solution. Yeah, saka but inowanikwa mukutaura bedzi. Then the second one is actually the opposite of this one now. Yekuti stop nagging. It's just in a nice way to say stop nagging azvo. So kuti kune zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti izvi zvazvichinji. Yeah, like ndoziva kuti mai maputi vane list yavo yezvinhu zvandisati ndagadzira kumba zviri kufanira kugadzirwa. Handiti vanotaura, but now kana vakutaura in a jocular manner. Yeah, to kuti kundipusha kuti chiitaka. Handiti but vakazvitaura in a heavy handed way. Handiti hazvitozomboitwi because zvimwe zvacho zvaane 6 months zvina kudi zvisina kuitwa. Handiti saka zvicharamba. Saka these are two extremes now of saying kuti pane zvimwe zvaunoona kuti apa pane weakness. Handiti don't push too hard on it. And then in certain areas also talk it out. Then tichidzoka panyaya yanga ichidiscusswa nadara, I think vaisa zvakanaka kuti like what my Sarah said kuti nyaya iri kune muvhimi, the hunter and the hunted. Ndo varifana kugadzira the scenario. 1,000 ways. So there are 1,000 ways of hunting and 1,000 ways of being hunted. That's what I wanted to say. Thank you so much. So tasumuka tiruda kuenda pa issue. Thank you for those powerful points. Vamaputi ngati chiendai tinovhuruvhuzha apa pakuti iko ndo zvapo ndoita sei ono mamuti takananga kuchisango ichi chemasolutions. Pane zvamamuchida kutaura ayo I think ingawapinde maimsari. Yes. Vamaputi vataura issue yekunyasogara pasi taura kuti idi mhainga panapa idichaziva ndofunga muri kuzvizivo imimi panapa rudo harusina strong panapa toita sei communication and talk about it. Yes. Thank you for that point. What else can be done, Mamsa? Yes, I think rudo kwese kunoda kutosakurikwa. Hapana chinhu chinongoitika out of the blues kuti vanhu vachangoramba vachidinai zvichingopisa. Sometimes unotoisa deliberate effort kuti murambe muchidinai muchidanana muchiwirirana zvichifaya. You know, patachitaura zvokuti chimwe chinouraya rudo ndabva ndangofungidzwa izvozvi kuti promiscuity inouraya affection. Kana ukaziva kuti umwe wako haasi kuvimbika chero uchimuda sei unongowa kuti zvose zvinopera ipapo. Hatitombori kunyeperana kuti tichazoregerana zvinotogwadza, especially kuvakadzi vanogwadziwa ndochokwadi. Ende anogona kungobvumira ipapo kuti ndazvihwisisa ipo pasina chahwisisa anenge akangotsamwa bundiroro richingoenderera mberi kusvika vana vakura achingogwadziwa nezvakaitika mwana ane 2 years. Saka ipapo panoda kugadziriswa kuti ngativei trustworthy in our relationship. Tingogara tadanana zvatainge tamukoti chipi tichidanana tiri tu tichimvesana senjiva ngatimoramba tichidinai zvinetso zvinotouya in marriage but tinoramba tiri vaviri. Anyway, ndakudzoka kupoindi yangu. Saka iyi poindi yamataura iyi yekuti iko kusangovimbika vakadziviwa kunzi pana Silvia message ikabatwa kana kuti munhu akadzoka kumba time yanga asina kutaura utoona idishuwa atori mapirinjanjanja uri mubedroom namaid. Handiti muri kuona kana kuti ameno mukomana wemombe uri kuseri kwedanga. Handiti muri kuona namai vemusha. Handiti muri kuona pari kunziko izvozvo izvo chete zvino ijombi rinochera rudo richirasa. Handiti muri kuona nayo chete. Thank you God to the next point. Saka nachiti rudo gwese kunotoda kudinai kusakurikwa nokumeka sure kuti umwe wangu ari kufara here. Kana pane zvinoda kutengwa uchitengavo tumaperfume tumachi unongotangira ipapo. Pane vamwe kuti saka ndotangira papi aiwa unotopractice mashoko ekutaura kana ndasvika kumba
unoda kunoti I love you sweetie, unotopractice because zvimwe zvinenge zvatotiza. Saka let's normalize kutanga kutoziva kuti regai ndidzidzire, let me learn how to love my partner. Kana chifanira kuverenga zvibhuku wodi woverenga, kana chifanira kutenga unongotangira chero pawatangirawo zvimaini kana mapapu wodi woenda nawo. Tanga, just start from somewhere. That's the most important thing. Somehow start from somewhere. Samba wati zvakatopera kare namairaisa wati titakura isi start from where you can start. Okay. Thank you so much. Tiri kunzwa vadiwa kuti iko situation yamuri mairi chaivo it's redeemable. Zvinotokwanisa kutoshanduka rukadzoka futi ende rudo runenge rwadzoka zvinonzi iko dzokororo ine simba runoenda deeper than the ocean. Saka zvakakosha izvozvo kuti tangira chero pawatangira tunhu tuya twawaisiitira umwe wako kungotongozvitanga kutongomuka chipembenenga kuti mai vepanapa ndaakuvada kana kuti baba vepanapa ndaakuvada. Zvakakosha. Hanzi it can revive rudo rwuya rwanga rwarara kare rwanga rwadzikira zvinhu zvisanakidze mukati memusha. You can revive your marriage. Thank you, my son. Yes. Mune rama muchida kutsenga. Yes. Pane zvinhu zvitatu sinyoro zvinotaurwa kunzi mai chinengogadzirirai. All right. Zvinotaurwa kuti zvinokoshesesa pamuchato wega wega kuti uwe unofadza. Chekutanga, it is effective utilization of the laws of speaking and listening. Communication, in other words. Effective communication, matauriro atinoitirana nekuteererana. Okay, communication ndo the lifeblood of any relationship. Saka ndo chinhu chekutanga. Vanhu vazhinji hatiwanzotora nguva yekunyatsa kudzidza kuti communication chii in the context of marriage. We assume we already know. Okay, kuti since takakura tichitaura kumombe saka ndizvozvo kutaura ndinogona. Okay, saka ipapo panoda kutarisiswa because panonzi effective utilization of the laws of speaking and listening. Chirungu chiri kutotaura zvinhu zvakawanda. Mashoko akateiwa zvaana kungokandwa akateiwa zvokuti saka kana chinzi effective zvinoreva kuti dzimwe nguva pamwe pacho unotomboitawo zviri correct asi inongori chimurepurekurwa kwemurima. Asi pamwe pacho zvinobuda nepamwe. But pari kunzi effective utilization means you have to know thoroughly kuti malaws acho anodi and pari kunzi laws. Saka zvinotori nemalaws like gravity. Malaws like principles of accounting. Balance mabhuku acho. Ukangoti handichangosanganisa mheno zvichabuda. Saka vamwe tiri kurana mamarriages eduka usina kumboita hanya yekuti what are the principles of accounting asi kuda kuti zvibalance at the end but you have never cared. So we need to invest in that. And then number 2 is spending quality time together on a daily basis. Sometimes we're in the same house but not available to each other. Uyu ari kutaura neari kwakati ari kutaura neari kwakati. Zvichinobatana nekuti chimwe chezvinhu zvinogona kuita kuti affection iderere ndezvekuti vanhu vagara vari kure nekure nguva yakareba. Zvinowanika munyika yatiri kurarama zvokuti nekuda kwemabasa nekuda kwei izvozvo ngatitozviziva kuti zvine zvazvinoita zvisakaita kwauri iwewe zvinogona kuita kune mumwe wako. Izvozvo zvokuti hamusitori pamwe chete. Saka panoda kuti vanhu vatarise situation yavo but otherwise people need to spend quality time together on a daily basis. On a daily basis. Principle ndo imwe chete inoshanda panyaya yesabata. Mwari akati periodically every week I need time with you. That's how it works. Dai Mwari akangoti kana mazowana time tozoonana azvaibuda. Yes. Togona ngosangana. Saka zvinoreva kuti pane planning yakatoitwa which means kuti semhuriwo tofanira kutoplana as couples. Tofana kutoplana because dzingwa tongoti akana tazowana time acho ndoiwana kupi. It's now issue my priorities. Does this marriage really matter to you? We always create time for things that matter. You see,
saka spending time together, vamwe vanoita a morning walk together, vamwe and so on, vamwe even during as they are driving to work vanoona time yekutaura vese, asi mumwe anenge achiti handopa ndiri kuteerera kaseti yangu yeregi and so on and so on. The third one ndeyekuti pazvinhu zvitatu ndeyekuti panofanira kuva ne resolution yema-conflicts. Okay? Anofanira kugadziriswa ma-conflicts nenguva uye nenzira yakanaka pasina mhirizhonga, nekuti pakaita zvana mhirizhonga yemashoko or even physical, affection iyayi yacherwa nejompiya ichikupirwa kunzoko. Alright, thank you so much. Machinengo, manga muchida kuti kudini tobetserana sei ndamu muchirongwa chekunge rudo rwati mbombombo yangova mapudzi arara munya wemapudzi. Alright. Ndodini? Okay, kuwedzera pane zvataurwa nadoctor, ndichataura zviviri. Chimwe chinopedza affection mumichato inyaya yekuti vanhu havachasangane pabonde zvakaringana. Saka vanhu vakawana nguva yakakwana sezvataurwa nadoctor Mbira yekuspenda together, zvoregedza kuperera ipapo wogona futi kumita ma-sexual needs of the other. Izvozvo zvinoita kuti emotional bonding yavo ive pamwe chete, because Mwari achisika vanhu mumuchato pavanombundirana vachibatana maoko nezvese zvingaitwe in an intimate relationship, kunotori nemahormones anoproduced akaita seoxytocin anoita kuti vanhu varelaxe. Anobva aita futi kuti vanhu kana marelaxa munowana nguva yekutotaura zvaka, munoona kuti pane pamwe pekuti nyangwe wanga usingadi kutaura unongopedzisira kutongotaura nekuda kwezvinenge zvaitika. Saka izvozvo zvinokosha kuti zviite vanhu zvise vanhu pamwe chete. Chimwe chandachida kutaura ndechekugona kuregererana. There are so many things that happen. Musara vataura nyaya inokosha yegumbo mumba gumbo panze, ndo chinhu chikuru chinouraya michato mizhinji. Munhu anopedzisira angotarisa munhu kuti hagutsikane neni saka ini ndinozvinetserei. Zvinokosha kunyange zvakaoma kana muchirida kugara pamwe chete, kuregererana kunokosha nekuti munhu wawaregerera unogona kuita kumupa mumwe mukana, and kuregerera kunonyanya kutobatsira iwewe wacho. Bundu riya rikabva pauri unorarama upenyu uri nani. Kune nyaya yandinofarira kuna John chapter 2 tichosangana naJesu achichinja mvura kuiita wine. Chimwe chinokosha is to submit our marriage relationships back to God, the originator wemuchato. Handisi kuda kubira Dr. Mbiri mukana wavo wekutaura shoko raMwari pano, but ndinongoifarira nyaya yokuti vakasevha waini ya mvura yashandugwa, vakatoti koimi munosiya waini munozounza waini inonaka taguta sei, kosapa mamuchitipa cheap quality yewaini, nekuti Jesu akanga aita sei apindira. Saka it's also good to submit ourselves to God. Good. Thank you so much. Dr. Mbiri, itivharire inyaya tinamati nekuda kwenguva yedu. Okay, tinotenda zvikuru. Ndofunga pakuvhara kwedu tichangotarisa vhesi rimwe chete kuna zvakazarurwa chapter 2, Revelation chapter 2. Mwari vanotaura kusangano reEphesas, vanoti nevertheless I have somewhat against you, I have something small against you, because you have left your first love. Saka pari kuita dambudziko rekuti sangano iri ranga rarasikirwa neaffection yekutanga. Saka ngatichinzwe kunzi pari kunzi kudii. Pavhesi 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I'll come unto you quickly and will remove your candlestick out of its place, except you repent. Saka Mwari vari kuti ndo situation timbotarisa pawakoromoka kubva kuti manga muri apo zvawaisiitira mumwe wako chidokwa doka nepamuri nhasi. Saka zvikanzi dzokera kumabasa ako ekutanga. Muri kupaona. Saka pfungwa iyoyo inofanirwa kuvepo paramba pachitsimbidzirwa kuti rudo runotokuchidzirwa, harungoramba chero moto wakanaka huni dzakure nakure dzinoramba chiitswa tichikuchidzira. Nyangwe dziri dzemupangara. Yes, dzikataramuka moto haupfuti, dzinoramba dzichikuchidzirwa. Saka kune zvimwe zvatinofanira kutoronga semhuri, as couples,
kuti alright muna December tiri kuendawo kaholiday kakati and so on and so on, tichitoita maune asi dzimbatomira kuti mari ichazoti yaungana chinotanga izano then mari yozoteera kune zano kuti zviite zvakanaka uye zvanzi ngatingotange nepadiki ipapo pauri kukwanisa, kana uri kukwanisa kumunzira masaunhasi wanzwa chirongwa chino ichi uchitotangira ipapo zvinhu zvangazi iye utoshama kuti ndangu muri kuti kudii imessage ongo usingasosendi chitotangira ipapo pachirongwa chino uchitoti watotanga rwendo rwekure runotanga nenhano imwe. Toda kutenda ndokunga tapedza chirongwa tofanira kumbotumirawo mameseji kuna ana mai chokwadi avo vachitumirawo kuna ana baba tingotangawo nhasi. Amen. Thank you so much. Toda kutenda nechirongwa chatave nacho mukati mezuva ranhasi tichitaura nyaya yeaffection, affection empty, kuti rudo hamusina mukati memba, nezvatingagone kuti tiite mukati memusha kuti tidzokedzane zvakare tiri pamwe chete. Toda kutaurira vana vaMwari, kana zviripo zvakadaro mukati meupenyu, masvika pakuti iko muchato wadzikira moto wadzima, munogona kudzokedzana zvakare. Mwari achikubetserai, achikutungamirai. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Mwari dai angakukomborerai akuitirei zvakanaka pachirongwa Family Matters. God bless you. God be with you. Amen. Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Say
Vatesalonika wekutanga chitsauko 4 chavatesalonika wekutanga toda kuverenga kubva pavhesi ya 13. Zvino hama dzangu, hatidi kushaiwe kuziva pamusoro pavavete kuti murege kuchema sevamwe vasine tariro, nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu Mwari uchawauyisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri vakavata. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete naye mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzese. Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. Ngatinamatei. Ishe tinomutendai panguva ino yekutaurwa kweshoko renyu. Tinokumbira kuti mumire neni, mubvise zvikangaidzo kuti umwe neumwe achatarira programu ino neachateerera, kuda achifamba nemugwagwa, kuda vakateerera semhuri, kuda ndimbuya nevazukuru, tinokumbira kuti pakupedzisira kwerusando pamutswe tariro huru yekumuka kubva kuvakafa. Ini nganidzikisirwe Baba, imi mugosumudzirwa naJesu tanamata. Amen. Toda kutenda panguva ino, toda kutarisa musoro wenyaya unoti tariro yerumuko. Kana makamboenda parufu, hatimboendai parufu, kana makamboenda parufu, noreva panhamo, pakashaika munhu, mukateerera muchanzwa tunyaya twakawanda zvichindirana nekuti inhamo kana kuti rufu rwemunhu akaita sei. Tsika dzedu dzinodzidzisa kuti kunobatwa maoko, izvo nekuda kwechirwere hatichabati maoko takungobhiga amene kana makazviona. Imwe nguva teitonzi unoona munhu achinetseka achida because zviri mukaucha medu kuti zvinondoenda kunhamo nderega kubata maoko here, saka wogumisira munhu angoita zvezvibhakira kungobhiga kudai. But pfungwa yandoda kuti ndikupei ndeyekuti panhamo kana muchisvikapo muchaona kuti pane nyaya dzakawanda. Mukaenda kuno vari kubika vanenge vachitaurawo nyaya dzavo, kuna vanenge vachichera vanenge vachitaura nyaya dzavo, kune vakagara semhuri vanenge vachitaura nyaya dzavo. Tumwe twetunhu tunotaurwa hetunoi nematambudziko, right? And then muchanzwa konzi dzaonekwa, mozonzwa vazorora, mozonzwa kunzi zvakaoma, mozonzwa vamwe achiti vedu pasi rino rakaipa. Mashoko anotaurwa panhamo iwayo, asi mashoko andinonyaya kuteerera kwaari mashoko anotaurwa kana vanhu vakuita mhupuro, ndiri kureva matestimony. Pane ndufu dzakawanda dzinoitika vanhu vachiita matestimony vachichinjana. Obva konzi toda kumbonzwa mai vemunhu, tobva tanzwa baba vemunhu, tobva tanzwa angava sahwira kana ani. Vese ava kana vachitaura parufu, muchanzwa kuti mashoko avo ese anonongedza mukunaka kwemunhu uyu anenge afa. Amwe anobva ati haiwa anga ari unifier, kureva kuti anga achibatanidza mhuri. Amwe ndo vanobva vati tarasikirwa negamba, gamba remusha, anga ane rudo, anga achichengeta hama dzake, anga ari munhu anofara, anga ari munhu wedevelopment. Mashoko anotaurwa nevanhu parufu. But mashoko anoda kuti nyaya kutsikidzira paari, mashoko anozotaurwa nevanhu vakubhaibhisa mufi. Vamwe vanobva vati zvofamba zvakanaka, vamwe vanobva vati zorora murugare, vamwe ndo vanoti ngatichemei netariro inzira yedu tese. Vamwe vanobva vatotaura mashoko ekuti Mwari watonga, zvokuti imwe pfungwa ndeyekutoti Mwari atiitira utsinye nokuti atitorera. Vamwe vakatotaura kuti kuno uku kwatiri kuno kudhipacha, kureva kuti ndo kwaabva asi kwaenda kwaarrival. Saka kuno kwatiri tiri kuchema asi kwaenda kwacho, vari kufara nokuti vari kumugamuchira. Tunyaya tunotaurwa panhamo itoto. But nhasi ndoda kumbofokasa panyaya yekuti kana munhu achinge afa
pane tariro here yekuti achamuka. Saka ndoda kuti nditi panguva ino munhu waMwari unodaro wakashayikirwa nehama yako, unodaro wakashayikirwa nemurume kana nemwana. As I speak uri kutochema, hausati wanyararaba. Munoziva here kuti vanhu vazhinji vanofungidzira kuti kana muchinge maviga munhu afirwa atonyarara. That's why muchiona kuti vanhu kana vaviga vanodzokera kudzimba dzavo uye osara ari ega. Tsika yakudhara yekumbosara nemunhu afirwa iri kuinda ichipera. But mamuchiziva here kuti kunyange pakapera gore, kunyange pakapera makore 3 kana 2 kana 5 kana imwe nguva 10, kana kuti panozongoitika imwe nhamo dzako dziya dzinodzoka. Ndikutaura kune vanhu vakafirwa, asi kutaura nevanhu vanojaira kubata maoko ekumaraini. Munhu akafirwa hako kukuzoya kurusando. Unoziva vanhu vazhinji vanonzi uyai tinamate timboita service, vamwe vanoramba vari kumiti, vamwe vanoramba vachizuwa. But munhu afirwa hakokwi kuservice, nokuti anenge achida kunyaradzwa, anenge ariye padhuze nepane chitunha. Saka rega nditini, mashoko ese anotaurwa panhamo kutsvaka kunyaradza munhu anenge afirwa. But tinonyarara here? Rega ndikutaurire kuti hapana chinhu chinonyaradza munhu sekuziva kuti munhu afa uyu. Zvii zviri kuitika zvaafa tichasangana here? Pane nzwi dzakawanda dzinoimbwa parufu, dzimwe dzacho dzinotaura pamusoro pekuti tichasangana naye. Vamwe vanobva vati famba zvinyoronyoro, vamwe vanobva vataura kuti bvumai tenzi ndifambe neni. Musambofunge kuti memuchiimba muchizviimbira, vamwe vanochiimbira mufi chayekuti bvumai ndifambe neni sezvakaita Inoke. Kunyange vamwe vachizviimbira ivo pachavo. Vamwe vanobva vati muka dhoka, kuita sekunge vari kuti kuna akafa muka. Zvinziyo zvatinoimba izvo. Mukaongorora nziyo dzatinoimba zhinji, dzimwe dzacho kune vanoimba vanenge vachifunga zvimwe, but kune vamwe vanoyachiimbirwa vanenge vachifunga zvimwe. Saka parufu pane nyaya dzinoitika dzine chekuita kunyaradzwa kwevanhu, but kazhinji havanyarari. But nhasi unondoda kukudza nhau dzakanaka. I have good news kune wese akashayikirwa. Ndisati ndaenda kure, rega nditoti ndiwane mukana wokubata maoko kuti nematambudziko hama yangu. Nyika ino inorema, usavhunduka usatya. Rufu rwakauya kare nekuda kwekutadza kwatakaita, asi kuti munhu afa uyu anga akashata stereki, vasara ndo vakanaka. But kana nguva yacho ichinge yakwana, munhu auraone kuroyiwa, munhu auraone kufa. Rega ndidaro, why? Nokuti vazhinji vapenyu nhasi vakaroyiwa but vapenyu. Vazhinji vapenyu nhasi vakamboitawo accident but vakabuda. Vamwe vakabuda mota yese ikaparara but yakabuda asina kana scratch. Kana nguva yemunhu ichinge yakwana, haigoni kusudurutswa even nemari, haisudurutswi even nehama, haisudurutswi even nemadokta. Vanhu vakawanda vakafa vakakombwa nanachiremba vari pakati pemichina ichitinhira, vakasiya maoxygen asati apera, mabhodhoro acho achiripo mudzimba dzepamusoro, vari mukati menyika ine utano hwakanaka, but they died. Chii chauraya munhu anofa nekuda kwechikonzero chekuti nguva kana ichinge yakwana munhu anofa. But imwe nguva tinogurisa nguva dzedu nekuda kwezvakatipoteredza, imwe nguva nekuda kwemadyiro edu, nekujumiwa nevanhu vanoda kutiponda, vamwe ndo vanozviuraya. But basic idea iri pamusoro pekufa, hatifi kana Mwari vasina kubvuma. Kana Mwari wabvuma kuti uzorore unofa. Saka nhasi uno ndoda unitarise nemi nyaya yakanetsa, kwete vaTesaronika vega, but even chechi yevakorinde yakanetseka nenyaya yerumuko. Indai neni kuna vakorinde, tichadzoka pana vaTesaronika chapter 15 kubva pavhesi ya12. Shoko raMwari rinoti, zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa? Muri kubva matoona kuti nyaya yekumuka kwavakafa yakanga iri dambudziko kumakereke mazhinji, kunyanya makereke akaparidzwa naPauro. VaTesaronika vaitamburawo nenyaya yekumuka. Even panapa vakorinde vaitambudzika nekumuka. Kunyange nenguva yaJesu achifamba pano panyika, vaSadhusi vakanga vane nyaya yekumuka vachiti, kana imi muchiti vanhu vanomuka,
ko kana murume afirwa nemudzimai ndokubva atora umwe mudzimai ndokubva uya afa vosvika kusvika 7 mazviona herezvo kana parumuko iye munhu uyu achazenge ari waniko ndiri kutaura ishu yekumuka yainetsa even nevasadhusi Jesu akavapindura kana muchirangarira ndiMateo chapter 9 anotaura achiti panyika inouya kunenge kusisina nyaya dzekuroorana idzi zvoreva kuti nyaya yerumuko yaitambudza vanhu vakawanda ndonyaya yakanga ichidhivhaidha vanhu mukati mechechi even today vanhu vakawanda havahwisisi pamusoro pevakafa zvakadaro zvekuti vanoudza vanhu mastories nyaya ndiri kutaura isi kutaura pamusoro pevanhu nje ndotaura even pamusoro pevanhu vanoenda kuchechi vafundisi marabhauma nevaprofita havana apostol vanotaura kuti munhu uyu afa zvafamba so vamwe ndo vanoti zvaatofa haiwa atoenda kudenga vamwe vanobva vatoti aiwa aenda mugehena rega ndikutaura vanhu vamwari sori yenyu ndikada ndichitaura mashoko ari kutaurika kumusha kwenyu manje matsimba manyoro apfuura vanhu vangu vachitaura mumamidhia akasiyana-siyana mushure mekufa kwoumwe murume vamwe vachiti akaenda kudenga vamwe vanoti ari mugehena vamwe vanototaura kuti takamuona ari mugehena rega ndikutaurira vanhu vamwari nyaya yekufa nekumuka nekurarama pakufa nekurarama muguva nekurarama munhu achinge afa iri kushupa vanhu vakawanda zvokuti vanhu are in confusion about death zvakadaro zvokuti kana munhu achinge afa vanhu vazhinji vanofungidzira kuti munhu iyeyeyo zvatorova haachawanikwizve bhaibheri soko raMwari rinoti kana muchitenda kuti Kristu akafa akamuka naizvozvo vakafa futi vachifira muna Kristu vachamuka. Ndiri kuverenga vhesi ya 13 yavakorinde 15. Zvino kadai pasina kumuka kwavakafa teresa na Kristu angadai asina kumutswawo. Muri kuona connection iri pakati pekumutswa kwa Kristu, right, nekumutswa kwavakafa. Ndinoti muone panapo. Uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina, nokutenda kwedu kungadai kuchiva pasinavo. Nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvaMwari zvenhema, nokuti takapupura kuti Mwari wakamumutsa Kristu iye wasina kumutsa. Kana zviri izvo kuti vakafa havamutswi, nokuti kana vakafa vasingamutswi na Kristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwedu hakuna maturo, muchiri muzvivi zvenyu. Zvino naivo vakafa muna Kristu vakarashiwawo. Kana tine tariro kuna Kristu paupenyu huno uhubedzi, tinohwisa urombo kudarika vanhu vese. Maibataka ndaverenga pfungwa dzakawanda pano tingaitarisa, but chitsauko chandinoda kutarisa ndechekuti vaTesalonika vandoda kuti muone kuti nyaya yekumuka kwavakafa yaishupa zvakadaro zvekuti vanhu vakanga vane vachinetsa vachiita nharo. Pano Paulo anonongedza kuti kufa kwaJesu nekumutswa kwake zvakaita kuti kumuka kwevanhu kuve possible. Haleluya. Paya pamunenge muchiinda, paya paEaster kune vanoselebrata Easter vachiti amuka, muri kutoparidza vhangeri kuti tichamuka. Zvoreva kuti kana Kristu akamuka, vese vari vaKristu vachamukawo, hapana achasara ari muguva. Saka kumuka kwa Kristu yakanga iri sechikoro, yaive lesson yekuti vese vanofira mahari anovamutsa. That's why pakasvika paguva raRazaro, Maria naMarita vakachema vachiti dai makanga muri pano, Razaro haifa. Tinokuzivayi kuti muri munhu anoponesa vanorwara, tinokuzivayi kuti muri munhu ane hanya nevanenge vachirwara, but manonoka nokuti Razaro wafa. Ende haana kungofa chete takatomuviga, hatangomuviga nezuro kana kuti kuseni kuno takamuviga swera zuro, atoene mazuva 3-4 arimo. Saka otonhuwa, situation haichatoiti. Maria naMarita vakachema vasingahwisisi nyaya yekumuka. But John chapter 11 verse is it 25 inotaura Jesu anoti ndini kumuka neupenyu. Amen. Jesu anoti handimutsi chete, but ndini kumuka wacho. Chinoita kuti musamuke kumuka asati auya. Kana kumuka auya, mazviona vanhu vaMwari vese vakafa vanomuka. That's why pakasvika paguva raRazaro hatingaendi koko kune nyaya dzeko dzinotapira dzinozipa. Asvika paguva anoti bvisai ibwe, kureva kuti akuda kuita basa rake raanoziva, basa rekumutsa. Vaya vanobva vaita sokuramba-ramba, bvisai, handigoni
kuti ndiite basa iri musingaparticipate. In other words, iye zvino ndoda kuti muite une rutendo kubvisa kwenyu ibwe kutenda kuti ndinozviita. Saka vakabvisa ibwe rakambenge raisiwa naniko, ranga raisiwa ka, if you remember, ndo vakanga varisa pakuviga. Saka Jesu anoti ribvisei ndimarisa. So Jesus is demonstrating kuti ane simba pamusoro pevanhu vese vanenge vafa. Regai ndimhanye nditaure nemi kuti hakuna munhu ari kufa nevachazofa Jesu asati adzoka asingazomuke. Ndiyo ndingati ni good news kumunhu wese. Hama yako yatofai inzwa munhu waMwari achamuka. Hakuna asingazomuke. Hazvine kuti afa nei, hazvine kuti avigwa sei, akanonokegwa kana kuti akakasikigwa, akavigwa neculture ipi, ingava culture yevanhu vanotenda nezvipi zvemashari. Everyone, munhu wese ari kufa achamuka. Ndenonzi good news. But pa good news idzodzo pane bad news futi. Rega nditini hama yako yavakatoviga nezuro newamatoviga nhasi, uya akavigwa 3 years ago, iye achamuka. And hapana two ways about it. Hapana ane nharo dzekuzomuka kana kumutsa auya achamuka chete. Hapana anosarako. Vese vakavata mumakuva omwe vakaita zvokupiswa vakatorwa dota rikaraswa, Mwari uchavamutsa. Hapana anozosara ari muguva rake. Everyone achamuka. Ndo point yekutanga. And then Paul anoti kuvaTesaronika, hazvina kunaka kuti mugare musingazivi pamusoro pevanhu vari kufa. But anoshandisa rimwe vara rinokosha. Anoti vavete. Chii chaitika paTesaronika? PaTesaronika papa nedambudziko. Pauro saiye muparidzi semufundisi angaumba chechi akavadzidzisa pamusoro pekudzoka kwaKristu. Zvakadaro zvokuti akaenda deep akatoataura even nechekuita nechiprofita chemazuva ekupedzisira iwo ano atiri, achitaura vanhu veTesaronika. Anovatsanangurira kuti kudzoka kwaJesu hakuitiki kana murume wokurashika, murume wezvivi asati avapo, kana kuti asati aonekwa. Kureva kuti pane zvichaitika Jesu asati adzoka zvine chekuita nekurashika, ende kurashika kwacho ndeko murume wezvivi. Chazomutaura imwe nguva. But ndoda kuti muone kuti Pauro akavadzidzisa zvese, but havana kubata nyaya yerufu. Handidi kukunyeperai. Nyaya yerufu, it's a subject, it is very difficult. Why? Because tiri kubva mumacultures akasiyana-siyana. VaTesaronika yakavavhiringa, we ndikutaurire. Vanhu vakawanda vanogona ziva pamusoro penyaya dzakawanda. Even akaparidza akakutaurira pamusoro pevasikana negumi, unofungidzira kuti anga aripo achivaverenga. Unofungidzira ndiye akanga achitengesa mafuta kumastoro achitsanangura kuti chikomba chakati chosvika, vakatanga kuvata, vakatsumwaira, vachitsanangura. But when it comes to issue yekufa, anodzima. Ndikutaura kwete vanhu vaduku pana, ndikutaura vatungamiriri vemakereke. Anokutsanangurira pamusoro pekugara zvakanaka kwomukadzi nemurume ukati amen. But when it comes to issue yekufa, anodzima. Satani pane chinhu chaari kuita panyaya yekufa mani. Hamuzivi here kuti ndiye akazvitaura kubudikidza nenyoka mukati meIdheni, akati kuna Evha, hamufi zviro kwazvo. Nanhasi ari kushandisa nhema dzerufu kuvanhu zvokuti vanhu vanoperekwa. Ndakaenda pane gumwe rufu, ndikava mwoyo wangu uchigwadza, ndichiona vanhu vachichema. Unoziva kuti pane dzimwe ndufu dzekuti ukasvika nemaoko haubati, nokuti panenge pachichema zvokuti unoti vakomana panapa vanhu vachanyararere. Mwari wakanaka, that's why achizoti ndichakutumirai mweya munyaradzi. Isusu tinobata maoko, but mweya waMwari unobata moyo. Pamunenge mabatwa maoko paya munoda zvakare kubatwa moyo naMwari mweya mutsvene kuti mugozonyarara. Mozoona fambe vanhu vaya manje vakutoseka vakudini, Mwari anenge anyaradza. Unoziva kuti parufu igogo vanhu vakatanga kuita zvimwe zvese zvingaitwe, but ndakazoona mufundisi asimuka akuparidza aitaura pamusoro pemufi, ndikaona kuti zviro kwazvo munhu waMwari pane kamwe ka-element kekufunga kuti munhu afa uyu haana kunyatsa kufa chaizvo, nokuti akanga akutaura nemufi iye afa chaiye. Ende muchaona kuti even munhu kana achinge afa, bhokisi rake riya rinotagurwa nevanhu vangani. Ndikubvunzei vanhu vaMwari, handisi kuda kuti nditini tirege kutakura, but makamboona here kuti rinotagurwa nevanhu vangani?
vanhu vanenge vari kana 6 umwe mberi, hakusi kurema kwebhokisi imwe nguva, but inyaya yerufu kuti vanhu vano vachiti kwakadona zvigozonzi kudii. But mbuya pavairwara vasati vafa vaibatwa nekamwana kaduku neruoko uchinzi ndadao unzi fambai mbuya, vachidonedza mubhadha vachinzi afambai, but kana vachinge vafa panobatiwa nevarume vachibatwa vachifamba zvinyoronyoro mwenguva vachichinjana. Makambozviona pane kaelementi kane chekuita nekufa kanofungidzigwa kuti vanhu vanofanira kuremekedza munhu afa kudarika zvimwe zvinhu zvese. But then the Bible says it's not right kuti ndiri kuregei makadaro. Kana pane subject yatofanira kuramba itaura pamusoro payo inyaya yekufa, nokuti hapana munhu ari muenzi panyaya yerufu. Ndufu dzazara dzatekeshera, hapana pasingazikamwi kuti nematambudziko. As I speak, maridzo ino ichiitwa kune vanhu vatotadza kuiona nokuti vaenda kurufu vakafirwa. Saka nyaya yerufu iri pese pese. Pauro anoshandisa varanokosha, anoti instead yekuti vakafa anoti vavete. Amen. Zvoreva kuti already aritoburitsa kuti vanhu vari kufa havasi kufa but vari kuvata. Ngureva kuti munhu avata anomuka. Kuti pane rumuko musure mekuvata. Hakuna munhu akambochema baba vaenda kunovata vanhu vakaridza mhere. Munhu aenda kunovata hachemwe. But the Bible says vanhu vari kuvata havasi vese vanovata, even though vanhu vese vachamuka, but ishu yekuvata pano inoreva kuti pane rumuko, but pane marumuko maviri. Chaitaura kana takupedzisa. The Bible says murege kuchema sevamwe vasine tariro. Sekutaura kwandiri kutoita kune vanhu vanotodzivisa vanhu kuchema parufu. Musachemeba. Mukaramba muchichema kudaro munhu anotomhanyigwa. Munoziva kuti munhu achichema anomhanyigwa onzi hatidi munhu anodaro, hatidi zvisina nebasa. You know, of course ikauche yedu yokuti tinyaradze vanhu. But mamuchiziva here kuti munhu akachengeta shungu dziya akadzivharira mwoyo adziperi dzega achazochema musipo. Saka Bible soko raMwari kutidzidzisa kuti regai munhu acheme. Actually, musavabate. Vamwe vanhu handizivi kuti munozvifambisa sei. Nyange akada kudona regai adone. Unotozoona kuti vamwe vanhu vofuti sorry yenyu ndodaro ndoda kutaura mashoko anengaita sekuti ndiri kukudzikisirai kuti hamuna kuchema zvakanaka. But pane umwe musi wamakadona pane gumwe rufu muchiita semafenda musina kufenda nokuti pane vanhu vaikugamai. Regai munhu afende kana achifenda. Why? Because kuchema kuya kunoita kuti bundu raumbiwa nekurasikirwa rifufunyuke. Muviri wakagadzirwa naMwari kuti unogamuchira, unogona kuadjusta kuchema kuya. Vabvunze vanoita nezveutano kuti kuchema kunobatsira kuvharira poto usingaivhuri kuti painenge ichikwata paya iwane mweya nepekukwata napo. Paunoivhura poto iyoyo inokukuvadza nokuti inenge yavira. Saka Paul ari kuti chemai. But then kwanzi kana mochema ngapaite musiyano. Chemai netariro. Ndorimwe remavara rinonetsa panhamo. Chemai netariro. Chemai netariro. Indombogwadziwa kuti mune muchimboti kudii munorevei kuti ticheme netariro. Munhu wese handinambonzwa munhu akanzi asachemwe netariro inini. Vese vakafa kune kwandakaenda kunhamo. Imi mogona kutestify. Panongonzi ticheme netariro. Whether angachinamata nongonzi chemei netariro. Whether angasinganamati chemei netariro. Tese tongonzi ticheme netariro. Ndo zvarinoreva here Bible. The Bible says nokuti kana tichitenda mazvaona kamanje. Hakuchemwi netariro kana tisingatendi. Ndocho chekutanga. Kana tichitenda kuti Jesu akafa akamuka. Saizvozvo avo vakavata muna Jesu naMwari uchavavuyisa pamwe chete naye. Ndoda kuti mubate concept panapa. Vanhu vari kuchemwa netariro nevanhu vari kuchema netariro. Vanhu vanotenda. Kana uchitenda kuti Jesu akafa, that's number 1. Kuro chakauraya Jesu chi? Jesu akafira iwewe neni. Kana uchibvuma izvozvo kuti akakufira ende akamuka. Saka kana wafirwa chema netariro. Mazvibata kaizvo. Number 2. Hauchemi netariro chete kana afa wacho anga asingatendi kuti Jesu akafa akamuka. Saka afa neafirwa vanofanirwa kunge vese vachitenda kuti Jesu akafa akamuka. Saka kana vochema anofanirwa kuchema netariro. Why? Because vese vanotenda. This is the common denominator. Netariro hakusi kungochema chete.
tinochemedzwa netariro nokuti akafa wacho nemupenyu vese vanotenda kana kuti vanhu vaMwari. Saka akafa ari muna Mwari achitenda, asara wacho asara achitenda muna Mwari. Apa pari a bit deeper. Regendi ndimboti dzike mbichana. Kana wasvika parufu usamhanya kuchema, ndosimboitaura nyaya iyi. Usamhanya kuchema, tanga watsvaga kuti pafiwa nani kana wanga usingaziye. Kana munhu wacho afa, anga ari munhu waMwari. Afa ari muna Mwari. Hatingazivi hedu kuti munhu afa ari Mwari here kana kuti kwete. Isi tongoshandisa kuti akafa achinda nesu kuchechi. Anoziva izvozvo. Nokuti pane vanhu vatiri kuchema tichiti vanhu vaMwari, but Mwari anosa kuziva kuti ava vanhu ava havasi vaMwari. Isu tiri kudaro because tinongoenda navo kuchechi, but zvakavanzika ndezvaMwari. Saka ndiri kuti kana afa ari munhu waMwari achinamata kuna Mwari, the Bible is saying iyeye icandidate yekuchemiwa netariro. But ipapo munobva matika kuti hongu, but then musati machema imichicheka yekuti imimi muda kuchema munotenda here kuti Jesu akafa akamuka. Kana musingatendi musacheme netariro. Mazvibateri makuti kopasa ruti ndiri kutoti unochemereiko netariro nemunhu afa achitenda iwe usingatendi? Muchatarirana kupi? Because tariro ine chekuita nehope, ine chekuita nekuti tichazotarirana, tichazoona nafe. Saka kana iwe usingatendi muna Jesu, wafirwa nemutendi, hapana chaunochemera netariro, nokuti hamusi kuzoonana, hamusi kuzotarirana. Saka chema hako kwete netariro, unless after this service you are going to say, Pastor, please ndinamatire iwo baba vangu akafa ende ndakachema, pandoda kuchinja machemero today, ndoda kuchema netariro because ivo vakafa vachitenda. Ini handisati ndafa, there is still hope. I can still come to Jesus ndigozochinjwa kuve a better mona. Hamuna kunzwa kachirungu kandataura ndati inini hatichinjiwe kuva vachemi vari nani. Vachemi vari nani? Vachemi vanotenda kuna Jesu vari vapenyu. Rega ndikutaurirei zvandiri kutaura. Indai kuna Lazaro wandambotaura nezvake, John chapter 11. What happened? Jesus achisvikapo anoti makamuisa kupi? Kanzo takamuisa uko. The Bible says 11:35. Jesu akachema misodzi. Anangochema chete, akachema. Jesus wept. Vari rakashandiswa rekuti wept hakuna kumwe muBhaibheri parinowanikwa kunze kwaipapa. Munogona kuruwana kumwe but risina kufanana nairori ku original language. Vari rekuti wept ripapapa rinoburitsa deep sorrow, not sorrow yemunhu afa but sorrow of sin, kuti chitema chakaipa chatouraya even nemunhu anga ari bhururu waJesu, chakaipa chitema. Saka Jesu aisachema Lazaro. How can he mourn Lazaro iye wari kumutsa manje manje? Let me talk to someone. Parufu ipo payapa, kana Jesu akauya kunhamo haachemi. Mukaona uchema pane chaari kuchema. Jesu aichema the great controversy kuti hondo iyi yakaipa ichapedza even neshamwari dzangu. But number 2, Jesu ainge aichema vanhu vanga vari parufu vachichema Lazaro, ivo vakafa, iye Lazaro avete. Saka parufu pane mazvikwata zviviri, pane vakafa poita vavete. Vamwe anogona kuva akafa iye ari mupenyu achichema. Kana waenda kunhamo usina Mwari, usinganamati kuna Mwari, usingabvumi kuti Jehovha Jesu Kristu akafa akamuka, Jesu Kristu muponesi wako, iwe oenda kurufu unochema, iwe ndiwe unofanira kuchemwa. Denga rinochema iwewe. Itai mariro nengari kuti munhu ari kuchema, munhu avete iye akafa. It's a miracle. Ansana mbona manenje akadaro kuti munhu avete ari kuchemwa nechitunha. But this service basa rayo ndere kukushandura kubva mukuchema munhu avete iwe wakafa, ucheme munhu avete iwe uri mupenyu muna Jesu Kristu. We need to change machemero. The Bible says, you know, vavete muna Kristu vachochemwa netariro. Why? Because kana Jesu adzoka vachamuka. Kana vamuka vosangana nevadikana vavo vari vapenyu, vosangana mukati medenga nokuti vanenge vari vanhu vamwe chete. I also want to share with you kuti kazhinji paya patinotisu munhu azorora time ndosimboritaurawo ini actually gainditi ndogara chiritaurawo kazhinji toti munhu azorora nokuti anenge arwara stereki, vamwe vanobva anga akura stereki,
umwe anobva ati hai mamuchifungidzwa kuti tichazodini nguva yake yanga yakwana, vanhu voti azorora. Ndakazoriwisisa kuti variya ratorishandisa, but ndikaenda kuudzeni ndisingakunyeperei, anozorora ihama yekure, but hama yepedyo haizorori ba. Zvandiri kutaura izvi asi chinhu chekunzwa. Ndakazochinja matauriro pakafa mai vangu. Ndakazoriziva kuti munhu anonzi azorora ndokumaraini, kana wepedyo afa haazorori. Why? Because pfungwa yekuzorora inenge ichireva kuti mamuchida kuti achiraramira chinyi. Andi muri kuzvonaka, kunyange baba vako kana mai vako vave ne90 makore, 95, 96, bvunzai vanhu vakafirwa navanhu vakuru. Kwaari anga achiti dai vangorarama vakadaro. Mamuchizere kuti kunyange munhu achirwara sei zvokuti munongozarura dho mongoona machira achifamba, munenge makutojaira kuti machira ari kufamba munhu aripo, saka memuchitoda kungoona aripo. Sometimes I call it selfishness, kuzvifunga, because iye pachaka hachisina quality life. Upenyu hwake husina basa, but mungoda kungomuona chete because mune chindini chekuti baba vedu kana mai vedu toda kuona vari vapenyu varipo. Pavanofa imi vamwe munoti azorora, but mwana wemunhu anenge achiti mai vangu danchivada vakaremara vakadaro vakastroka, ndichiona hangu kuti oxygen iri kufamba, izvozvo chete zvachinipa kunyara kuti ndinawo. But let me talk to someone. Kana munhu achinge arwadziwa, iye pachake anenge akuti dei ndazorora. Saka concept yekuchema pano, Jesu akachema. Why? Aichema the great controversy, hondo yakanga iripo. Kana tochema parufu, ngatichemei hondo iri pakati pedu na Satani, tichiziva kuti vadikano vedu vari kupera, vari kufa, but rimwe ramazuva Jesu chavamutsa. Mukaverenga vhesi ya 15 inoti, nokuti tinokuudzai neshoko rashe. Paul ari kuzama kuda kuti apinze vaTesaronika mugwara rekuziva kuti haisi nyaya yake, but ishoko rashe, mashoko aMwari andiri kukutaurirai. Nokuti vaTesaronika vaifungudza kuti kana munhu achinge afa ari munhu waMwari, hongu Jesu anodzoka ovamutsa, but havaindi kudenga, vanomutsa ogara pano. Saka Pauro ada kuvazivisa kuti nyaya yekumuka, vanhu vese vanomuka uye vakaita zvakanaka vanomuka, asi havasi vese vanomuka vakanaka vogara pano. Vanomuka vakanaka kune kwavachainda. Saka ari kuti ndinokuudzai shoko rashe kuti isu vapenyu. Amen. Pauro ari kutoti Jesu anogona kudzoka tiri mupenyu. I like the idea ya Paul yekudzoka kwa Jesu, kuti ari kuti Jesu akudzoka. This is AD 60, around there. Paul achinyora anoti isusu vapenyu. Now tava mu 2020. Still mashoko aya ndogona kutaura kwamuri vanhu vaMwari kuti isusu vapenyu, vari vapenyu pazuva ranhasi, hatitangiri vakafa. Nokuti vaTesaronika vaifunga kuti kana munhu achinge afa, mazvobata here, achanonokegwa nekuenda kudenga, because pachazomuka guva riya robva. Fanika nekuviga kwatakuita mazuva ano kuti matombo woisa konkreti, wobva wadini moisa mavhu, mapedza izvozvo pamusoro mobva mavhara, vamwe anobva vaisa stone. Saka vaTesaronika kuti haakurumidzi, anonoka, saka anowana tainda. Pauro ari kuti isusu hatitangiri vakafa. Do you hear that? In other words, Paul ari kuti hapana ane advantage pane umwe. Vese vakafa nevapenyu vanochingamidza Ishe mudenga kamwe chete, hapana anofa achiinda. Muri kuibata here? Andoziva kuti hamusi kuinzwa. Iyi nyaya hainzwiki kana chitunha chisiri pamberi penyu, yanga ichida chitunha chirapa. Nokuti mamastairi atinozoita chitunha chavapo anotaridza kuti hatibvumi kuti munhu akafa haasi kuziva uye hakuna kwaendwa. Pauro anoti isusu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe. In other words, pane vanhu vachasara kusvika Jesu achidzoka. Hatisi kuzopera tese, but pane vamwe vanhu vachasara kusvika Jesu adzoka. Yes, chigwere chingatiuraya, but hachitipedzi tese. Pane vachasara kusvika Jesu achidzoka. Hongu accident dzingaitika, hongu hondo dzingaitika, but pane vachasara pakudzoka kwaJesu. Kwanza hatingatangiri vavete. In other words, vese vanofira muna Kristu kana Jesu adzoka vachamuka. The Bible says nokuti shamene, amen, anomutsa haasi vasekuru netsvimbo yavo, haisi n'anga
hatisi isu tinomutsa mbuya. Kana waronga zvekumutsa pane mumutsi, ishe amene iye mbune iye pachake pauzima ndiye achadzika. Kana achinge adzika, nyaya yekumuka, hama dzangu munatenzi Jesu Kristu, nyaya yekumuka haisi kuzotumigwa Gabriel, nyaya yekumuka haitumigwa maserafimu kana kuti mungirozi dzinochengetedza chigaro chaMwari. Nyaya yekumuka haichatumigwi chikonzi, nyaya yekumuka haitumigwa kana Eliya kana Enoki vari kudenga, even vana Mozisi havakwana apa. Nyaya yekumuka inoda Jesu pachake. When Jesus shall come, ndiye achaadministrator ichi nechekuita nekumuka, because hapana anogona kunzwika voice rake. Rega ndine nemiko kumani, ndiri kuenda nemikunani. Rega ndine pana John chapter 5. Ndichadzoka apa manje. John chapter 5 ndoda kuverenga nemi mavhesi mairi papo kana ndakwanisa, kana ndisina kuzipirwa zvokuzokangamwa kuti tine chitsauko chedu. Musoro wenyama unzwa here vanhu vaMwari. Musoro wenyama unoti tariro yerumuko. Pane tariro, vafa havo, vazorora havo, kana kuti vakapondwa, kana kuti vakafurwa nefuti, kana kuti vakabayiwa nebanga, kana kuti vakayeredzwa nemvura, kana kuti vakabedziwa negarwe. Zvakaitika, but there's hope in resurrection. Mune rimuko guchaitika. Pane tariro yekuti wachamuka. 5 dzaJohn ndoda kuverenga nemi vhesi ya 28 if possible. Tanganeni pa 25. Zvirokwazvo noti kwamuri, nguva inouya nazvino yatovapo, nayo vakafa vachanzwa inzwi remwanakomana waMwari, vanonzwa vachararama. Amen. Apa pane nyaya. Jesu ngenyi achiuya iye amene, nokuti vakafa vese havachanzwi. That's number 1. Havagoni kunzwa inzwi ra anyone besides remusiki. Maibatero nomwe. Ndakamboenda pane imwe nzvimbo, tangonzi uyai toda kuti tingoonana tigove nhumbi. Ndakaziva here kuti pachatoitika marusando ekudzosa mufi. Ndikaona vanhu vakuenda kuguva. Actually ndakaona ritual yacho yakuitwa, kanzi tiri kudawo kuti vanhu vakontribute patengwe mbudzi. Vakontribute, ndikati hai kontributai, kana mbudzi yacho isiri yekuti tidle pano. Ndikaona mbudzi ichivhiyiwa, ndikaona nyama yese, vanhu vaMwari, yakacheregwa yese pamukova, yese nyama yese ikacheregwa ikafutsikwa. Ndikati what is this? Mutamisa nyemba kudai so. And then ndikazoona vanhu havo dungwe rongondo vakuenda kuguva, vanoita zvavakaita. Ndikaona umwe akasenga hari, and then vabva ikoko. Ndikaona vakubva ikoko vese, vakafuratira kuguva, hapana icheuka. Vachiuya vakapinda muya mumba manga vacheregwa mbudzi yese, vachipinda imomo. Ndikanzwa shoko ravo kuti tauya navo. Ndikati zvakanaka kaizvo. Literally ndikabva ndati vapedza izvozvo, ndobva kwanzi hai tapedza, taida kuti timboitigwa munamato wokuvhara program yedu. Ndikati aiwa zvakanaka, regai ndinamata. Ndikandisa ndanamata, ndaida kubvunza kuti vamati ava vadzoka vari kupiko, because munhu anga ari padhuze neni ndachitovadana. Pane nyaya ndoda kuti actually ndoda kuti ndivapewo mari dzavo ivava vakafa. Vari kupi? I don't see him. Pakaitika silence. Ndikandati you know what? Kana pane chinhu chatofanira kuziva, inyaya yekuti vakafa hapana chavanoziva. Dai kuchinzi, ndibobvunza hangu, dai kuchinzi pamunoti munhu adzoka paya, imopinda mumba, obva anyasa kukuteverai odzoka mumba, munomugara here vanhu vaMwari? Imi muchiti adzokazve. The Bible says hakuna munhu anodzoswa kana achinge afa, haadzoswi nemunhu, anodzoswa naJesu. Ndiye ega ane voice rinonzika nezvinhu zvisina nzeve. Come on, hamuna kuziva ndataura. Iye akataura, ndokubva mhuka dzabva mukati meguruva, dzikaputika kubva muguruva dzikatanga kufura. Iye akataura, ndokubva nzou dzavapo. Akataura, ndobva gungwa ravapo. Ndobva ataura, ndobva nyeredzi nezuva zvavapo. Ndiye ega ane voice rinonzika nezvisina nzeve,
kwete sekuru, kwete mbuya, kwete ng'anga, kwete mwana. Paipo wakafirwa na baba usipo, ukauya ukakanda chitombo uti ndaandiri ku Johannesburg makavigwa ndisipo. Waisataura na baba nokuti akafa haanzwi voice remunhu, anonzwa voice raJesu. That's why the Bible says Mwari Jesu amene ndiye anofanirwa kuburuka. Kana aburuka vakafa vese vachanzwa inzwi rake, vanonzwa vachararama. Ndo point 2 yoyo. Point 2 inotaura kuti chichapatsanura vanomuka parumuko gokutanga, because pane marumuko tuka. Ndichazoverenga vhesi iyo. Ndechekuti kana Jesu ataura, vachamuka ndeavo vanonzwa inzwi raJesu. Right? Kuti munzwe inzwi raJesu, Martha, ndokunge makarinzwa muri mupenyu muri jaira. Vese vasingazonzwi inzwi raJesu vari kutadza kurinzwa iye zvino vari vapenyu. There is no miracle ichaitika yekuti unzwe Jesu achitaura wafa iwe usina kumunzwa uri mupenyu. As long as usina kumunzwa iye zvino tichiparidza, kana wafa hauchafa wakarinzwa futi. My sheep know my voice, they follow my way, they follow my way. Jesus says, my sheep know my voice, they follow my way. Kana uri gwai raMwari unonzwa inzwi remufudzi. Mukaenda kuna anofudza makwai vanokuzivisa kuti kunyange makwai akanga achifura akasangana, but muridzi wawo akangotaura chete akaridza muridzo, hapana gwai rinoenda mumuhlambi usiri waro, hapana gwai rinoenda mudanga risiri raro, because makwai anonzwa inzwi remufudzi. Saka ndoda kuti nditi panapa, kana uchida kuzonzwa inzwi raMwari kana uchinge wafa, secret yeino inzwa iye zvino uri mupenyu uri jaire. Nokuti hapana nzeve inozozaruka yatadza kuzaruka uri mupenyu yozozaruka wakafa. Vese vari kufa vakaisa zvitanda munzeve. Kana Jesu auya achizotaura, chakupatsanurai ndechekuti imi hamunzwi inzwi rashe nokuti hamuna kumborinzwa. Ndikutotaura izvozvi ndichitaura nekuti naye munhu waMwari, iye zvino kana usingadi kurinzwa inzwi rashe, uri kutovhara nzeve dzako forever, hausi kuzorinzwa futi. The Bible says vanonzwa vachararama. Ndachiverenga pavhesi ya 25. Nokuti baba zvavanopenyu mavari, saizvozvo vakapa mwanakomana kuti ave noupenyu maari, vakamupa simba rekutonga zvavari mwanakomana womunhu. Musashamiswa naizvozvo. Ndapa vhesi ya 28. Nokuti nguva inouya nayo vese vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake, vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Saka rumuko rwekutanga rumuko rwevanhu vachamuka vanenge vaita zvakanaka. Saka first resurrection ndevanhu vanenge vakaita zvakanaka, ndo vachanzwa inzwi rashe vakudaidzwa kuti vamuke muvakafa. But vese vanofa vasiri muna Mwari, izwi rashe vacharinzwa vachimutsirwa mukuraswa. Saka rega ndigadzise chirahwe changu panapa. Kana ukasanzwa inzwi raJesu iye zvino achitaura newe parumugogo kutanga umuke, because wakaramba kunzwa inzwi rake achitanga kutaura newe, haunganzwi achitanga kumutsa. Vese vanozomuka pakupedzisira ndo vachanzwa inzwi rashe pakupedzisira, ivavo vacharashwa. What does that mean? It means iye zvino tiri vapenyu, kana Jesu ataura newe usaomese moyo, inzwa inzwi rake. Ndoda kupedzisira pamashoko ekuti Ishe amene achaburuka nenzero mutuma mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. And then the Bible says tichaita sei? Tichatorwa pamwe chete. Amen. Arisi kuzotorwa. Anditi munoti mimi atorwa. Chinzwa iBhayibheri zviri kutaura. Atorwa. Shoko riri kuti hakuna anotorwa oendiwa naye vamwe vachisara. Tinotorwa pamwe chete. Kuna kuti kuinda kudenga hapana anoenda vamwe vasati vainda. Izvozvi muri kuti akainda hakuna kure kwaakainda, haana kuinda nokuti hakuna anoenda kudenga vamwe vachiri pano. Otherwise kufa inenge iri advantage kuti sitosara kuno uku kunyika achitambudzika nokuenda kumabasa nokutsvaga zvimwe zvese, iye ofa straight muparadise. Hakuna zvinhu zvakadaro. Bhaibheri ritaura ikoko rinoti vese vanofa vanofira muna Mwari
nevanofa vasiri muna Mwari vanomirira mumarinda. Saka richinzi rinda, vakarindira rumuko zuva rekumuka. Vamunobva kuti mweya wake ndowaenda ikoko. Tinozvitaura mumwe mukuva kuti mweya womunhu newo mweya womhuka, Bhaibheri shoko raMwari ndimuparidzika kwanzi zvakafanana. Hapana, ndiparidzi chapter 3 verse 19, hapana chikuru kune chimwe. Kurati kana chinge tichifa paya tinofa zvakafanana. Kufa kwemhuka nekufa kwomunhu kwakafanana. Saka hakuna mweya womunhu unoinda kuna Mwari womhuka uchiinda muguruva. Zvoreva kuti kana mabharabhara nemhembwe dziya dzamakapfuura mukasiya tsvana dziriko, dzanga dzichafanirwa kuchengetwa nemweya wamai vakafa. Kana vakafa vachichengeta vapenyu, zvaifanirwa kuitika kuti patseketsa dziya dzakasara matora jongwe, dzaifanirwa kuchengetwa kuti tsviyana dzisatogwa nemakondo, nokuti baba vacho vakafa. Saka vanochengetwa vachidzivirira tsviyana dzisatogwa nemakondo. Kana tsviyana dzichitogwa nemakondo nokuti hapasina mai, zvoreva kuti nemiwo munogona kutogwa negondo renyika ino, mai venyu vasipo nokuti vakafa. Hakuna akafa anochengeta upenyu. Iye akatadza kuchengeta upenyu hwake, ochengeta vanenge vafa. The Bible does not say so. Inhema dzaSatani dziya dzakataura kuna Evha kuti hamufi zviro kwazvo. Pashoko randinoda panapa nderekuti vapenyu vakasara vachatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzese. This is where it is very critical kuti rusando guno ndipedzise ndichiti, kana uchinge uchitenda muna Kristu Jesu ukafa, the Bible says wavata. Kana wamanda ichirira uchamuka. Then vakorinde ndovataura mashoko ekuti tinokuudzai chakavanzika. You remember the story kuti kana Jesu achinge wauya, ichi chinofa ichi chichafuka kusafa. Ndimhanye ipapo zvangu ndipedzise, ndine maminitsi 2-3 asara ndikakasika kuiwana. 15 dzavakorinde wokutanga ndaiwana pana 51. Inoti kudii pa 51? The Bible says, tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nekusaora, nesu tichashandurwa, nokuti ichi chinofa chinofanira kufuka kusafa, nechichi chinoora chinofanira kufuka kusaora. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika runoti, rufu rwakamedzwa nokukunda. Iwe rufu, kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu, rumborera rwako ruripiko? Rumborera rwerufu ndizvo zvivi, nesimba rezvivi ndiwo murayiro. Zvino Mwari ngaavongwe, haleluya, uyo nokutipa kukunda naShe wedu Jesu Kristu. Saka hama dzangu, ndo vesi ya 58. Saka hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba, haleluya, mirai makasimba, musavhunduka. Mai vakafa hongu, baba vakafa hongu, murume akafa, vabereki vakafa, but iwe chimira wakasimba, usavhunduka. Why? Because the trumpet shall sound. Kana wamanda yarira, vese vanomira vakasimba, Jesu adzoka, vachatorwa naye vokumbana naye mukati memakomo. Ndoda kunamata nemunhu anoti, pastor, ini ndichiri kuchema, ndoda ndaunamata naye ndichiri kuchema, izvozvi matsimba manyorai. Ndinoti ndikazvifunga hope dzinotama, ndoshaya kuti chii chaizvo chakamboitika. Umakatoenda kun'anga, imbomira zven'anga izvi. Ndakuudza kare chauraya hama yako nguva yakwana. Kana yakwana haigoni kusudurutswa nemishonga, kana kusudurutswa nekuti dokta wanonoka, kana kuti vari kustrike, whether varipo vakakwana anongofa. Vangani vakafa vakakombwa nemadokta. Saka ndoda kunamata unoti, pastor, mbondinamatirai kuti kunyange inuwo ndikafa ndifire muna Mwari, asi ndikararama ndoda kurarama ndina Mwari kuti ndozosanganawo nehama yangu kana Jesu akudzoka. If that is your prayer, namataneni panguva ino takuvhara rusado runo. Whether uri kunzwa uri paredio, toda kuti wane mukana wekuti umbonamata. Uri kunzwa uri pafoni yako, imbowana mukana wekunamata, nokuti kufa kunouya. But zvenani kufa takatsamira muna Mwari pane kufa tiri kurutivi, nokuti kana wamanda yarira parumuko kwokutanga zita rako haripo. Baba tomutendai, hatirambi kufa, hatirambi kufirwa, but taramba kuti ticheme pano, tonochema futi mukati memazambara. Toda kuchema kuno hongo, but toda kuzofara kana muchinge mauya. Toda kunamatira munhu wenyu akashayikirwa, munyaradzei. Isu takabata maoko but haana kunyarara. Takafungidza kuti tamufutsira vachasara vachichinyaradzwa, but zvaramba. Chema haina kuvanyaradza, but this morning, this afternoon manheru,
tiri kunamata kuti munyaradze mumupe tariro muna tenzi Jesu Kristu. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. God bless you. He healed the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper. But we need Jesus now more than ever.
God sings the lily of the field, perfumes each lily bell. If God so loves the little things, I know He loves me too. He loves me too, He loves me too. I know He loves me too. Because He loves the little things, I know He loves me too. God made the little birds and flowers and all things large and small. He'll not forget His little ones, I know He loves me too. He loves me too, He loves me too. I know He loves me too. Because He loves the little things, I know He loves me too. I'm delighted, delighted, I'm delighted, delighted, I'm delighted, delighted, delighted. Hello, boys and girls. Welcome to this edition of the Patriarchs and Prophets as we learn from the patriarchs and the prophets in the Bible and glean lessons that are essential for us to live our life today. And today, who else can we talk about? The father of faith. Well, I should have sung this song with you, and probably I know you enjoy the Father Abraham had many sons. You are one son of Father Abraham, and you're also the daughter of Abraham. And today we are learning from the story of Abraham, and we call him the father of faith. And I know very well that you know Abraham and Sarah did not even have kids, but they prayed to God. That's why the Bible says, pray without ceasing. One thing I like about my God, He is a God who answers prayer. And they prayed God, and when it was almost impossible for them to have a child, God gave them a child. Do you know why? Because He had promised that I would make your children to be as many as the stars of the sky, as many as the sand of the sea. That's quite a number. I want to ask you, boys and girls, how many of you have gone out of their house and looked into the sky and actually counted the number of stars? Who has gone to the seashore and looked at the number of the sea sand grains that are there? That's how much God wanted to bless Abraham, and it only took his faith believing in God. And you know the story. Eventually they were given the son, and his name was called Isaac. And Abraham loved Isaac because he was a child of promise, but out of Isaac his lineage was going to grow. You know the story. But one time God asked Abraham, He says, I want you to show me how much you love me by your sacrifice and your offering. And Abraham says, well, I can give you as many cattle, I can give you as many goats, I can do as much because I am such a rich man. But God was not looking for goats, was not looking for cows, for chickens, but He was looking for his heart. And He said, I want you to give me the very best that you have. And he was probably thinking, maybe it could be that heifer. But God was looking at Isaac. Actually, God wanted to see how much Abraham trusted Him, and was he truly the father of faith. And He says, please offer to me your son Isaac. Wow, beloved boys and girls, do you know this story is almost like the story of our Father who is in heaven, who gave us the very best in Christ Jesus. But anyway, back to our story. And He had to go to the Mount of Moriah. You remember the story when he had everything, but he asked God, but where is the lamb of sacrifice? And God provided the God. And if you have heard many people saying Jehovah Jireh, the Lord who provides, it is taken from the story, because when he was about to sacrifice his one and only begotten son Isaac, God provided a ram which was caught in the thicket. But for God, when He looked at Abraham, he had actually sacrificed because his faith was accounted for righteousness. And when he finally got the ram, he thanked God and
he praised God. That's basically the story of one of our patriarchs, Abraham, the father of faith. And you know that we are as many as God has blessed the father of faith, who is Abraham. So what do we learn from the story of Abraham? Wow, there are so many lessons we can learn from the story of Abraham. Number one, it is the same thing of obedience. Remember, God told Abraham to go to a place that he did not know, but because it was God who said it, he believed in God and he went where God said he will go. And guess what? God told Abraham that you will be a father of many nations, and God gave Abraham a promise. And eventually, when Isaac came, it makes us know that our God is a God who is a promise-keeping God. When God promises, he will do what he has promised. And Isaac finally came. And you know what God requires of us? He wants a pure and undiluted sacrifice. And Abraham was willing to give his very best. By the way, did you know when we give God, we give our very best? And Abraham was even willing to give his only begotten son, Isaac, as a sacrifice to God. So we must give the best to God. So give God your best. Even when it comes to offering and whatever you want to give God, give the very best. And finally, did you know that God is a provider? He is Jehovah Jireh. And right there, when Abraham was about to offer his son Isaac, God provided a ram that was caught in the thicket. Well, our God is a miracle working God. When we are left with no options, when we are to our very last, God is able to give us the very best. And God provided a ram. So we have a God who provides in time of need. So tell everything to Jesus, because when we pray, God answers our prayer. May God bless you as you pray to God, and tell him all that is on your heart, and God in the fullness of time will give you the very best. May God bless you, and may God keep you as you continue to pray to God, knowing that he's a covenant keeping, promise keeping God, and God who answers prayer. Our eyes are closed, our heads are bowed. Our Father who art in heaven, thank you because you are a God who keeps his promise. You are a God who gives us the very best, and you expect our heart to give the very best. Bless us now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. In moments like this, I whisper a prayer, unto thee. In moments like this, I whisper a prayer, unto thee. Saying, I love you, Lord. Saying, I love you, Lord. Saying, I love you, Shevenekai penyo wangu nanganidza ishezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira temo enyeshe ndinotyora ndinobata nekunyengera upenyu wangu wazara nezvivi shindipewo kucheneswa shevenekai upenyu wangu nanganidza ishezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira rudo rwenyu ishe ndinoziva rwakadzama kune mutadzi ropa renyu
logezesa zvivi ndisambe ndigochena shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira. Tinokukwazisai mose muzita raJesu. Amen. Tiri kuenderera mberi nekudzidza pamusoro pamweya mutsvene. Vhesi riri kutitungamirira richitisonerera nyaya dzedu dzose dzatichange tichitarisa riri pana John chapter 16 kuti kana mweya mutsvene achinge auya ndiye achakutungamirirai muzvokwadi yose. Saka tiri kutiresa nyaya yamweya mutsvene. Mukaramba muchitotarisa haari kunzi kana chauya, ari kunzi kana auya mweya mutsvene. Saka tiri pa chapter 5 yebhuku ramabasa avapostora. Regai ndiverenge vhesi yekutanga nevhesi yechipiri. Zvino mumwe murume wainzi Ananiasi wakatengesa pfuma yake aina Safira mukadzi wake, akazvikamurira zvimwe pamutengo. Ndo zviri kuitwa nekapo iyi. Mukadzi wake achitozvizivawo, akauya nomumwe mugove ndokuuyisa pamberi pavapostora. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari nokuda kwamavhesi iwaya amaisa pamberi pedu. Taurai nesu tinzwisise kushanda kwamweya mutsvene, timukoke mukurarama kwedu, atitungamirire muzvokwadi yose. Uyu ndo munamato wedu muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Saka tadzidza kuti pane murume arapwa pana chapter 3. Aporeswa murume uyu Peter naJohn vanobatwa, vonzi zvamaita izvi zvazviitwi. Ivo voti aiwa ka imi michitongai kuti watinofanira kuteerera ndimwari here kana kuti munhu, nekuti isu hatinganyarari pamusoro pezvinhu zvatakaona, hatikwanisi kunyarara pamusoro pezvinhu zvatakanzwa. Panguva iyi chechi iri kupisa pamweya. Panguva iyi chechi yakazara nerudo rukuru. Panguva iyi chechi iri composed of vanhu vanoti zviri nani kuva varombo tichibatsiranawo nevamwe vasina pane kuva vapfumi paine vamwe vari kushaya. It's a company of people who are willing to despoil themselves to relieve the poor. Mukadzokera pana chapter 4 vhesi ya 32 muchidzika, muchaudzwa kuti vazhinji vavaitenda vaiva nomwoyo mumwe chete nomweyawo mumwe chete. Kwakanga kusino munhu waiti chimwe chaaiva nacho ndechake, asi zvinhu zvose vakati ndezvavose. Vaapostora vaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru. Nyasha huru ikavapo pamusoro pavo vose. Nemhaka yei? Nokuti pakanga pasina aishaya pakati pavo. Vari kushaya ava vari kubvepi? Church yanga ine external danger. Kwaiva nengozi yaiataka church from the outside. Njodzi ichi maJudha ari kurwisa church yasiyiwa naJesu panyika. Saka vari kudzinga vanhu musinagoge, vari kudzinga vanhu mudzimba dzavo. Ava vanhu havachina pekugara, havana zvekufuka, havana zvekudya. Sangano ndokuzviona kuti pane vamwe vedu vari kushaya. Todii? Toti isu tinazvo ivo vasina here? Kwete, ngatitengesei zvose zvatiinazvo, pfuma dzedu
wedu ngatitengesei, mweya mutsvene achiva dhairekta kuti tengesa ichi ubatsire varombo. Bhaibheri shoko raMwari rinototiudza zvemuchinda ainzi Bhanabhasi. Uyu ndokutengesa munda wake, ndokuunza zvose kuvaapostora. Ananiasi achizviona akati, mweya uyo ndinoudawo, kukurudzirwa nekupembedzwa kwaBhanabhasi ndinokudawo, regai nditengesewo zvangu. Ndokutora mudzimai wake, ndobva vaenda kumba vapa pledge yekuti isu tiri kunotengesa, tiri kuuya nazvo. Vandokuenda munda pano, fuma pano. Vakatenga ndobva vauya vakati, mari hei tipei zvamuri kutengesa. Ananiasi nemudzimai wake ndokutarisa mari yamaoko avo, ruchiva rukati haingaendi yese here, ingabva yaenda. Kuda mari kwakaurayisa Bhalamu, kuda mari kwakachekeresa Judhasi, kuda mari kunogona kutichekeresa isusu nhasi, kusvika totsvaga zvindofa nemishonga inotiunzira mari mukati mehomwe dzedu. Kana otaura Pauro kuna Timoti anoti vazhinji vanokarira pfuma vakazvitsvagira misungo, vakabayiwa nebvumo mukati memwoyo. Mari iyoyo ndo yakakonzera kuti Ananiasi ati haiwa, haingaendi yese. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza kuti vakatora chikamu ndokuchichengeta, ndokuenda nechimwe chacho pamberi paPita. Inzwai vana vaMwari, mari haina kushata, asi ichenjererei kwaichakuisitsai. Mari haina kushata, asi ichenjererei zvaichakuitisai. Bhalamu wakasvika pakupindurana nedhongi mumusoro make achifunga mari, nekuti Bhalaka anga amuudza kuti ukauya iwewe kumba kwangu ukatuka vana vaIsraeri, ndichakuitira zvidhafu nezvakakora. Bhalamu ndokukwira padhongi, ngirozi yaMwari ikamira padhongi katatu ichidzivisa Bhalamu kuti atadzire Mwari, asi nekuti mumusoro make makazara mari, Bhalamu wakapindurana nedhongi kusvika dhongi rati, nhai ndakambokutadzira here? Akatoti ndinokurova ndikakuuraya. Chenjera zvaunogona kuitiswa nemari. Chenjera kuti mari inogona kuti ukanganwe hama iwe. Achenjera mari inogona kukukanganisa vabereki. Chenjera kuti mari inogona kukukanganisa zvakataurwa naMwari. Saka nekuda kwekuti Ananiasi naSafira mudzimai wake vanga vasati vanyanyorambana nechido neruchiva rwepfuma, teerera ipapo hondo yaJesu panyika yanga iri yekuedza kudzidzisa vanhu kuti upenyu hwemunhu hauzi pazvinhu zvizhinji zvaanazvo. Regai kukarira pfuma, Mwari wenyu haangambokurambii. Regai kukarira matombo, Mwari wenyu haangambokurambii. Mukadzidza zvaJona chaiye achitiza achinzi enda Ninivha, iye anotiza achienda Tashishi. Tashishi zvinongoreva kuti Yellowstone. Yellowstone igoridhe, kutizira kunotsvakwa mari. Vazhinji matiza Mwari muchinotsvaka mari. Chenjererai apa. Bhalamu akafa rufu rwemutadzi. Chenjererai apa. Judhasi akapidiguka akaroverera nemusoro, matumbu akaenda panze nekuti akatengesa Jesu for 30 pieces of silver. Ndiri kutaura newe hama yangu, matsvakira aunoita mari, maisira aunoita chikafu patafura, handikufuratira Mwari here? Uri kuitsvaga seiko mari? Andaona watenga mota, zvakanaka, uri kutofamba wakagara, asi ndobvunza kuti mari yacho yakawanikwa sei? Chenjerera ruchiva rwekupfuma. Unotsvaka mishonga ukatsvaka nyoka ukaparadza hama. Saka Ananiasi naSafira vanouya nechikamu cheimwe mari ndokuiisa pamberi paPetro. Petro obva abvunza, Ananiasi wasvika, Safira wambosara. Ananiasi osvika paya oti ndauya vaApostora Peter, ndauya mari ishi. Agadzika. Unoziva kana uchiita zvakaipa hana yako inokuudza, haudi umwe munhu. Your conscience is your rebuker. Hana inorova zvisiri nomawo. Nyatsoona kuti panapa zvandakuita izvi handizvo. Hana iri kurova yaAnaniasi, iri kurova zvinotyisa, asi he dares to ignore his conscience. Otanga kutaura pamberi paPeter kuti ndo yese. Saka Peter anobvunza oti, Ananiasi,
naye Ananias, ko Satani wazadzireiko mwoyo wako kuti ureve nhema kuna Mweya Mutsvene nokuzvikamurira zvimwe pamutengo womunda? Kana paine chinhu chinondinetsa nekundirwadza panyaya iyi, vanhu vaisamanikidzwa kuuya nezvinhu kutemberi. Mukadzidza nyaya iyi zvakanaka, muchaona kuti kuma-ancient groups akanga ariko kunonzi vanhu vaitofanira kuuya nezvinhu. Wonzi kana anenge atotadza kuuya, wonzi the community meal yaifanira kudyiwa gore rosewo haupo, waisatendedzwa kuvapo. But muchitarisa kutanga kwechechi chitanga, vanhu vaiuya nezvinhu nemhaka yerudo rwavo kuna Mwari. Hapana munhu aimanikidzwa. Saka pana Ananias naSafira vachigara kumba vachironga, hapana vamanikidza kuti tengesai munda. Choice yavaita iyi vazviita vagere pamwe chete pasina vamanikidza. Hapana zvakare vamanikidza kuti unzai zvose mari yose yomunda. Idecision yavari kuita sekapo mumba mavo. Chinzwai vhesi ya3 ichiverengwa inotiko, asi Petro akati, Ananiasi, Satani wazadzireiko mwoyo wako? Kana paine pfungwa yandinofarira pana Peter wazviziva seiko kuti Ananiasi haana kuunza mari yose? Ngaindikuudzei vana vaMwari, kutadza kwavo hakusi pakuunza, nekuti Mweya waMwari waitotungamirira pakutengeswa kwamunda nokuunza. But kutadza kwavo kuri kuwanikwa pakunyepa kuti ndo yose isi yose. Saka pano kunonzi watendedzereiko Satani achikunyengera, achikukanganisa, achikuitisa zvisizvo. Muchirungu runoti waregere Satani, Satan has filled your heart. Mukaidzidza zvakanaka, verb riripo iroro rikatranslatewa muchiGiriki kana kuti rikatranslatewa mune mamwe mutauro rinongoreva plero, yaireva kutiko control kana kuti influence. Saka pana vaziri kubvunzwa naPeter ari kuti ko watendedzereko Satani achikontrola mwoyo wako, watendedzereko Satani achiinfluensa mwoyo wako? Regai ndikuudze vana vaMwari, ukaona wakuita chitema, pane chiri kuseri kwacho. Ende pano Peter ari kuti chiri kuseri ndi diabolos, ndiye source yezvitema zvose zvingaitwa. Saka mukaona pakuitika makuwa, pane chainfluensa, pane chakontrola mwoyo. Mukaona pakuita kumedha vanhu vachiurayana, pane zvakontrola nekuinfluensa. Mukaona pakuitika vanhu vachibirana, pane zviri kuinfluensa. Ende pano ndo zviri kuadreswa naPeter. Peter otiko, kunyange zvichita sezvakavanzika, aya mabasa aya ndeaSatani. Haana kutangira apa. Pana Judas kunotonziwo Satani wakapinda mumwoyo waJudasi. Itsika yake yekukontrola. Saka pana pari kunzi watendedzerei Satani achiita zvaanoita. Saka anomubvunza, obva atiko, watendedzereiko Satani kuti utadzire Mweya Mutsvene? God the Holy Spirit. Ngaindikuudze vana vaMwari, panapa Peter ari kutobuditsa pachena kuti the Holy Spirit is God. Ndinoshamisika nevanotaura nezvomweya mutsvene vachitaura sevanotaura sechinhu, ende kamutauriro kavo vanoita sekuti ndo vane tenki romweya mutsvene ravanotengesera vamwe vasina. But pano tikutora Mweya Mutsvene ndiMwari, haagoni kugara nemunhu kumba kwake oti kana vanoda kutengeserwa uyai kuno mubhadhare ndichikutengeserai Mweya Mutsvene. Haagoni kuita zvekukandirwa vanhu, bonzi kunokandirwa vabhadhara chete, vasina kubhadhara vamugamuchiri. Makandeyei Mweya Mutsvene ndiMwari. Saka pano Peter ari kutiko, pamatadza matadzira Mweya Mutsvene. Zvikanzi matadzira Mweya Mutsvene wazviziva sei? Mweya Mutsvene waMwari ndo wazivisa Peter kuti pane chitsotsi chaitika. Peter haisi n'anga, Peter haisi muprofita anofanisana madhimoni. Aiwa, Mweya Mutsvene waMwari ndo wamuzivisa kuti pane chikribidi chaitwa. Saka anotiko pane chitsotsi chaitika apa. Ngaindikuudze vana vaMwari, Bhaibheri kutobuditsa pachena, Satani ndiye akanga akonzeresa, Satani ndiye honzeri. Saka Satani aiti anorwisa chechi nekunze, airwisa zvakare chechi nemukati. Nekunze wairwisa sei? Wairwisa through persecution. Vatendi vaMwari vaipesekitwa. Mukati wairwisa sei? Wairwisa through deception. Saka nanhasi ndo tsika yari kungoshandisa nayo. Kana muri mukati anonyengera, asi kana kuri kunze vana vaMwari vanopesekitwa. Zvikanzi wadarirei kudaro. Vhesi ya3, asi Peter akati
Petro akati kuna Ananiasi, wanzireiko moyo wako kuti ureve nhema kumweya mutsvene nokuzvimukirira zvimwe pamutengo nekuzvikamurira zvimwe pamutengo womunda? Iwo uchipo wakanga usi wako here? Wakatengeswa wakanga usine simba nazvo here? Waita seiko zvawafunga chinhu mumwoyo mako? Hauna kureva nhema kuvanhu asi kuna Mwari. Saka pano kaverenga vhesa 5, Ananiasi wakati anzwa mashoko iwawo akawira pasi akabudisa mweya wake, kutya kukuru kukavapo. Saka pano bhaibheri rotiko pangotsirwa ndokubva abvunzwa mukomana, ko ndo yese rakati ndiyo, zvikanzi matendedzereiko Satani kuti akushandise? Munda wanga usiri wako here? Akati wanga ari wangu. Decision yekutengesa yanga isiri yenyu here? Zvikanzi yanga iri yangu. Ko manyepereiko mukaunza zvimwe ndobva makamura zvimwe ndobva manyepa? Zvikanzi pakarepo pachingodaro mukomana akabva awira pasi, ndobva patotanga kuita mariro muchechi. Makandeyei pane munhu wanyepa. Amwe munhu anogona kubvunza nhasi, kosei Mwari maita neukasha? Kosei mazviita neukasha? Saka ukaiverenga nyaya yacho uchadzidza kutiko Mwari vanoita zvimwe zvinhu kuti zvitova chidzidziso nechiratidzo kuna vamwe. Saka panapa mukomana anotodona, zvikanzi pakarepo judgment yakaexperienzwa vanhu vachitorimo muchechi. Ndobva vakomana vatotanga kutodaidzwa, zvikanzi pano patova namariro. Saka mutaura kuti Satani achingori mukati manhasi rekungonyepera vanhu kuti vanhu vatsvake kana kuti vaparadzwe, ndo misheni yainayo. Saka nanhasi vanhu vari pakati pekunyepa. Asi regai ndikuudzei chinhu ichi, vana vaMwari, hakuna chitema chinoinda chakadaro. Nerimwe ramazuva zvitema zvose zvichabuda pachena. Chitema chaAnania akachiita nemudzimai, hapana aifunga kuti hapana anozviona, asi Mwari wekumusoro kudenga aizviona. Saka nhasi vanhu vanogona kuita zvitema zvakasiyana siyana vachiti hapana anozviona, but regai ndikuudzei vana vaMwari, Mwari wekumusoro kudenga anoona. Saka hakuna chitema chisingazotongwi, nekuti Mwari ari pakati pekuona. Kana paine pfungwa imwe inotibata, kunotonzi zita rekuti Ananias rinoreva kuti God is gracious. Ndo zvinoreva kuti Ananias. But vanhu vari pakati apa vakadzidzawo futi kuti in as much as God is gracious, he is also holy. Mwari mutsvene. Saka mukatamba nezvitsvene zvaMwari, kunyange ari Mwari wenyasha, munoparara. Inda unoidzidza kuna Akani, wakatamba nezvitsvene akaparara. Saka ndimwari wenyasha, ndimwari ane pfuma yenyasha, ndimwari uzere nenyasha, but ndimwari mutsvene. Saka Mwari zvaari mutsvene, ukatamba nezvitsvene unoparara. Komana ava vakatamba nezvitsvene, saka nekudaro vakasangana nepunishment iri serious. Chimwe chinhu chandakadzidza panyaya iyi ndechekuti chitema chinotungamirira kurufu. Tingaita hedu zvatingaita, but Pauro achitotaura anoti mubayiro wezvivi rufu. Chitema chose chinotungamirira kurufu. Saka regai ndikuudzei vana vaMwari, uno ndiwo mukana wevanhu vaMwari wekuteerera nekutendeuka nekudzoka pamafambiro avo Mwari usati watonga. Nekuti mukupedzisira Mwari paachaparadza chitema, achaparadza nevatadzi. Kunyange shungu dzake dziri dzekuti denga ripindwe nevanhu vasina kutendeuka pamafambiro vachaparara. Vachaparara. Ananias paainzwa achibvunzwa, denda kanga ndiri ndambofunga straight kuti kopita paakundibvunza ndo zvose here, waonei? Ndaigona kumbofunga kuti waonei? Hana yemborova. Zvitema zvizhinji zvinoitwa Mwari anotaura kuburikidza nemweya mutsvene, hana dzorova, but vanhu vanoramba vachisindimara, voramba vachiita chitema, but kwazviri kutungamirira kuenda kunoparadzwa. Ndokwazvinotungamirira. Saka varume vanototora mukomana ndokutobuda naye vakananga kumarinda kunochengeta mukomana. Wai mukomana achichengetwa akuparara kutengesa munda wake. But paatengesa munda wake watadza kutendeka ndokunyepa pamberi paMwari. Saka chivi chekutonyepa chivi pamberi paMwari. Kune vanhu vanoera zvivi vofunga kuti upombwe ndihanyanya,
uyangonyepa uyanenge ari nani. Pano tikutora kuti Mwari haatodi chitema. Saka the moment yatinongoita zvinhu zvinonyangadza Mwari, tiri kuinvita distraction mukati meupenyu hwedu. Unofa usina kuchemiwa, unovigwa usina kuchemiwa, mukomana uyu akavigwa pasina kuchemiwa. Nemhaka yemaitiro zviri kunzi vanhu pavakazviona vanhu vakavhunduka, vakati chii chaakuitika pano? Pafiwa nemunhu wanyepa, wanyepera mweya mutsvene. Saka patinonyepa tichinyepera kunyange mweya mutsvene, tiri kutsvaka distraction mukati meupenyu hwedu. Saka mukadzidza nyaya yechenda, tichadzidza nyaya yechenda kumberi, patoda kuti tidzidze tione kuti mukuparara kwaAnaniasi chii chakazotevera. Now tinoenderera mberi nenyaya yedu ine musoro unoti uchabatwa zvako. Vhesi ya7 kusvika pavhesi ya10. Nguva dzinenge senhatu dzakati dzapfuura, mukadzi wake akapinda asingazivi zvaitwa. Petro akapindura kwaari akati, ndiudze kana makatengesa munda nemari yakadai. Iye akati, hongo neakadai. Petro akati kwaari, maita seiko zvamarangana kuidza mweya washe? Tarira, tsoka dzavakaviga murume wako dzichiri pamukova, vachakutakuriravo kunze. Ipapo akawira pasi pakarepo patsoka dzake, akaburitsa mweya wake. Majaya akapinda, akamuwana afa, ndokumutakurira kunze, ndokumuviga kumurume wake. Saka Safira pano, semukadzi anodawo baba zvakanaka. Vaona kuti pane kanguva kafamba, baba havasi kudzoka. Zvavaenda kundoisa mupiro kunana Petro, nguva ino vanofanira kunge vadzoka. Sei baba Anania vasati vadzoka? Amai ndo kutora, ndiri kuona vachitora handbag yavo, vakati rega nditevere tindotsvaga kuti ko baba vanga vabatwa nei muzhira. Ndokubva vasvika kuhofisi yaPeter. Vachisvika kuhofisi yaPeter, bhaibheri ndokubva rataura kuti Peter ndokubva abvunza kuna Safira kuti nhai amai, ndiudzei kana makatengesa munda nemari yakadai. Saka Anania uyu akadeclare kuti ndo mari yatatengesa nayo munda, uye ndauya nayo yose yakakwana. Saka amai vachisvika, Petro ndokubvunza kuti mari yadeclarewa nababa kuti ndo yemunda ndiyo here yamakatengesa nayo munda. Kunge Petro anoita kusvikirwa, asi wakanga akabatwa nemweya waMwari. Changa chimutungamira mweya mutsvene ndiwo waimuzivisa zvose zvinoitika. Saka pano paari kubvunza Safira, haasi kuda kuedza kuisa chikirimbani pana Safira, haasi kuedza kutrepa Safira, asi akanga ari kutomupa umwe mukana wekuti pada akataura chokwadi, akatendeuka kubva kunhema dzavawirirana kutaura, iye anogona kuponeseka. Saka pano nyasha dzinowanzwa kuna Safira kuti iwe murume wako angotaura akadonha akafira ipapo. Rega ndikupe mukana iwewe wekuti pada ukarevurura ukataura chokwadi, unogona kupiwa upenyu hwako. Asi pano Safira haone kuti inyasha dzatowedzerwa muupenyu hwako. Rega nditaure newe hama mudikani, kazhinji Mwari achiwedzera nyasha pamusoro penyasha. Kazhinji Mwari pataifanira kuparadzwa, pakatipa mukana wekugadzirisa nyaya dzedu, pakatipa mukana wekugadzirisa mhaka dzedu, pakatipa mukana wekuti dzatakapara nekuparamura tidzigadzirise. Mwari akakupa umwe mukana, ukazviziva kuti kupukunyuka kwandakaita uku ndiMwari akandipa mukana. Asi wakatambisa mukana. Safira akapiwa wake mukana wekuti ataure chokwadi chemari yakashandiswa. Amai vakatonyadzomira pamberi paPeter, havasi kuziva zvaitika kuna baba, havasi kuziva kuti baba vatova kumakuva, havasi kuziva kuti baba vatochevererwa nenhau yekureva nhema, yekurevera nhema kuna Mwari mweya mutsvene. Amai ndobva vabvunzwa zvikanzi ndiyo here? Zvikanzi naamai hongo. Ndo paunoona kuti mumabedroom umu mune dziri kugadzirwa nekubikwa dzichaita kuti dzimwe misha iparare, kuti kumwe kuwirirana kuri kuitwa hakuzi kwekuwirirana pashoko raMwari, ndekwekuwirirana pakuedza kunyengera mweya waMwari.
Ngandibvunza kuti pamunowirirana muri kuwirirana pashoko raMwari here? Chinokubatanidzai shoko raMwari here? Kana pakureverana nhema? Rega ndikudze munhu waMwari. Pane murume aimba wako kare ainzi Loti, akasiya mai vachicheuka vachiita churu chemunyu, nekuti zveruponeso hazvisi zvekumira naamai. Zveruponeso haumiri nababa, haumire nemurume, haumire nemukadzi, unomira wega. But pano pana mai vanoti zvangorehwa nababa ndizvozvo, zvataurwa nababa ndizvozvo, ndongorevawo nhema sedzatarongerana kumba. Rega ndikudze hama mudikani, tichashaya ruponeso nekuda kutevera kwakaendwa nevarume, tichashaya ruponeso nekutevera kwakaendwa nemadzimai, tichashaya ruponeso nekungoita gunda musaira. Rega nditaure newe akateerera muteereri, ndati haikona kungoteverera pese pese. Pamwe pacho kana mweya waMwari wataura, mweya wezvokwadi wataura, dzidza kuziva kuti izvi handichatevereri. Izvi zvataurwa apa inhema, vhangeri riri kutaurwa apa nderenhema, iri handichatevereri. Kunyangwe baba vako varivo vakatanga chechi, kunyangwe baba vako varivo vacho vanoziva hokopa dzakaroverwa dzechitendero dzenyu, chasvika nguva zvino yekuti iwe uti izvi handichatevereri izvi. But Safira pano anongosvika obva abvuma zvikanzi pano naPetro achitaura zvikanzi nhai mimi murimi, nhai mimi murimi, mungabvumirana kuita zvakadai sei? Mungatenderana kuita zvakadai seiko? Mungarangana kuidza mweya washe sei? Mungarangana kuedza mweya waMwari sei? Nekuti kuedza mweya washe, kuedza mweya mutsvene kwakanga kuri kumboedza kutesta kuti mweya mutsvene ichokwadi here kuti anonzvera nekuziva zvinoitika mumwoyo. Kaona uchiwana comfort pakuti ndiri papari parima hapana akandiona, uri kuedza mweya waMwari, because uri kufunga kuti mweya waMwari hauoni parima. Ukaona uchiwana zororo mwoyo wekuti zvandakaita ndakaitira pasi pechakasara, ndandiri kuVic Falls amai vava vasipo, uri kuedza mweya waMwari nekuti uri kufunga kuti mweya waMwari hauoni. Rega ndikudze hama mudikani, ndo zvakaita Safira naAnania. Vakarangana kutesta whether the Holy Spirit was really a discerner of the secrets of the hearts of men. Haikona kuedza mweya waMwari nekuti uchabatwa zvako. Ukaedza mweya waMwari uchabatwa zvako. Zvinomboita sekunge zviri kuita, zvinomboita sekunge zviri kufamba, zvinomboita sekunge wabudirira uchinyepa paya, uchivhara vanhu. Paunoti ndangwavha, iwe wavhara munhu. Rega ndimbokuudza uchiti uri skillful, but iwe wavhara vanhu. Rega ndikuudze, ndimbokubvunza, hausi kuedza here mweya waMwari? Kana mweya waMwari ukavheneka mabhuku enyu akaongorora kuti zvakanyorwa ndo zvakaitika here, kuti ndo here transaction mukuzara kwayo, mukuperera kwayo ndiyo here nemukuchena kwayo, iwe uchifamba uchipembera uchiti zvandaita ndizvo chaizvo. Rega ndingobvunza, hausi kuedza here mweya waMwari saAnania naSafira? Kubvuma nekubvumirana kundoreva nhema kumweya waMwari, kumweya mutsvene. Rega ndikuudze, pane vazhinji muzuva ranhasi, pane vazhinji vari kuzorora vachifunga kuti zvakaringana, pane vazhinji vari kufara vachifunga kuti zvese zviri correct, nekuda kwekuti havasati varohwa neshamhu yakarohwa nayo Anania naSafira. Havasati vadonha sekadonhero kakaita Safira, nekuti bhaibheri rinotiudza kuti mushure mezvo Safira akangodonha, mweya ukabuda sezvazvaita baba. Chinondishamisa ndechekuti Anania naSafira vanokanganwa kuti mweya waMwari ndo mweya wezvokwadi. Nekuti 16:13 yaJohani yatsanangura kuti asi kana asvika iye mweya wezvokwadi, Anania naSafira manyeperereiko mweya wezvokwadi? How can you lie to the spirit of truth? Munganyepera seiko mweya wazvokwadi? Ndiye zvokwadi wacho, ndiye chokwadi, ndiye orevera nhema. Chifunga kuti unopukunyuka. Zvikanzi pano nebhaibheri, Safira pakarepo akangodonha sezvakangoita kadonhere kakaita murume wake. Rega ndikuudze, hapana chichachinja. Chivi mubayiro wazvo kuparadzwa. Kubva kareko vose vakatadzira Mwari vakaparara. Hapana pachaunza chivi different results nhasi.
hapana pauchawana madifferent results nekuti mubayiro wezvivi rufu nanhasi tiri kufa nekuda kwezvivi, ruponeso runobva muna Jesu. Saka kana tikasashanduka kararamiro, kana tikasashanduka kana matiro, rega ndikuudze munhu waMwari, uchabatwa chete nekuti mubayiro wezvivi rufu. Hakuna pauchapukunyuka nenhema, hapana pauchapukunyuka nekubirira, hapana pauchapukunyuka nekuvharavhara. Mubayiro wezvivi rufu. Mweya waMwari unenge uchiona. Mwe munyora andofarira anonyora kuti pane vari kunyora kunyangwe mafungiro with terrible exactness. Zvaunofunga uri pasi pepilo yako zviri kunyorwa with terrible exactness, nekuti mweya waMwari is a discerner of men's hearts. Unoona zvinoitika mumwoyo yevanhu. Rega nditaura newe munin'ina, rega nditaura newe hanzvadzi, makaita zvamakaita panguva iyoyo yekusaziva. Zvino maakuziva kuti mweya waMwari unoziva zvinoitika mumwoyo. Rega ndikuudze uchabatwa zvako. Rega ndikuudze mai, pamaiyambuka pabhodha havana kuona veZimra, asi rega ndikuudze mweya waMwari waiona, muchabatwa zvenyu. Rega ndikuudze baba, makaita madhiri vamai vakapembera nekupururudza nezvamanga maita. Rega ndikuudzei, hazvina kuonekwa kunyangwe nemunhu mumwe chete, asi pana mweya waMwari, a discerner of men's hearts, aiona zvake. Rega ndikuudze, medzisiro ndeimwe chete, hapana chashanduka. Anania akadonha zvikaperera ipapo, Safira akadonha zvikaperera ipapo. Iwe neni chete kungoti tapiwa mukana naMwari wekuti tigadzirise nyaya dzedu, ndosaka tichiri vapenyu. Dei kare vazhinji takaoma takaita chando, asi Mwari wakanzwa akatiitira nyasha, akatisiya tichienda, akatisiya tichifamba, tikafunga kuti takachenjera, tikafunga kuti hatina kuonekwa, tikafunga kuti hatina kubatwa. Rega ndikuudze, uchabatwa zvako. Ini ndinonetsekana nechinhu chimwe chete. Vhesi raisa pachena, mweya wazvokwadi kana wauya uchakuzivisa ichokwadi chose. Sei munhu achifunga kuti anogona kunyebera mweya wazvokwadi? Ananias akazama kusona bhodhoro, kuti zvaakatofunga kuita munyaya iyi hazviitiki. But regai timbofunda mbichana zvine kahudzamu zvishomanana. Now Anania na Safira, rangarirai mu chapter 5 ndopega pamunotanga kuona vara rinoti church. Saka muchidzidza Jesu achiripo panyika, maiona iri synagogue, mukaiona iri temple, but kuti church, ecclesia, munotanga kuiona pa chapter 5. But rangarirai Jesu aenda ndokusiya chechi yake, but haisiya kadaro, asiya chitsidzo. Zvikanzi zvakanaka kuti ndiende, nekuti uyo anouya ndimweya wazvokwadi. But ukaverenga John 14 verse 6, anoti I am the way, the truth and the life. Saka if Jesus is the truth and this is the spirit of truth, they are one. But ichiona manje mashandiro, because the spirit of truth is a discerner. Umwe munyora achinyora bhaibheri anoti anonzvera moyo kusvika kuitsvo. Saka Anania na Safira vanonyepa, but honzeri yati vasvike apa vakanzwa chechi yose ichitenda. Regai ndimbokuudzai panoitwa vote of thanks. Vote of thanks, I'm sure payakaverengwa kunzi toda kutenda Barnabas, chechi yamuri kutoona nezvadyiwa nezvichadyiwa, ndi Barnabas akatengesa munda wake. Saka toda kuti Mwari amukomborere, Mwari amuropafadze, zvose zvaanobata zvikomborerwe, pabviswa, pawedzerwe, panokanyira chingwa, Mwari asvinurire. Zviri munzeve maAnanias. Akati ndianiko uyo anongotendwa ega, regawo titendwe. Attention seekers. But verse rangu i1, verse irori i1, verse ndeya 11 mu chapter 5. Now verse ya 11 inoti, kutya kukuru
kukawira kereke yose navose vakazvinzwa. Now ndine problem one. Mwari ndimwari ane utsinye here. Mamakamirira kuti Ananias ingawana atounza imwe mari, ingawana atomboita chinhu chiri noble, atengesa munda. Why strike him down? Muri Mwari ane utsinye here. Nasuno imari zhinji dzandadya. Mwari makamirira here kungondi strike down. No. God is a merciful God. Chaari kutsvaka chechi chiri muhuduku. Saka tikaisiya hypocrisy ikawanikwa, tikaisiya madifrauda akawanika, chechi haina upenyu, inofa. Saka he has to guard it jealously. Saka Anania pawachiwa kutendwa kwa Barnabas, mumoyo mako usingarevesi, you are a hypocrite, you are a defrauder. I cannot let it go because kuna uyo na uyo na uyo vanouraya chechi. Saka I have to make a demonstration. Saka Ananias, unfortunately, nekuti ndo zvawada, and this was a premeditated event. Saka Mwari akati aiwa izvi hazviendereri muchechi, but ndoda kuti uone paauya akafa kwakuine tsika yekuchema nekuviga. Rakarai Jesu paanofa anotomonerwa. That's why muchizoverenga kuna Johani, mukaverenga kuna Luke, pavanopinda mubwiro vanoona apeta machira. It was their custom to rape you after embalming you. And makuva panguva iyi akasiyana nemakuva edu ekuchera 6 feet toisa ivhu, rariri guva rinovharwa nedombo kana kuti ibwe. Saka panguva iyi, which means Anania na Safira had a non-tomb. Vanga vakagara vakatotenga guva ravo. Saka paakadona vakaenda ndo kunomuisa, but mubvunzo vakamuputira nei, kureva kuti zvanga akapfeka ndo zvavakangoputira ndokuti handei naye. He was not afforded a decent burial. Defrauders will not get a decent burial, but rangarira musoro uri kuti uchabatwa hako. Saka Ananias na Safira vafa, kutya kukuru kwakatekeshera. But toda kuona kuti chii chaita kuti kutya kukuru kutekeshere. Rega ndimbokuudza, God had to protect his church. But izvi zviri kuitika ku early church, zvakaperera here ku early church? Ino ndo yalata church, ndo yachechi yekupedzisira. Zvakaitika munguva yaAnanias nanhasi zviri kuitika. How is God protecting, or how is he going to protect his church? Kandikuudzeka. Saka Mwari ezvino izvi, he's faced nema-defrauders, he's faced nema-hypocrites, he's faced, but mira, Anania na Safira vanhu vanotonamata, but kunamata kwavo is not genuine and sincere. Kunamata kwavo ndekwekuda reputation. Regai ndikuudzei, kune vanhu nhasi vanobvisa mupiro, vanodzora zvegumi, but hazvisi kudzorwa nemwoyo wakaperera, zviri kudzorwa for show, so that when they stand, Jesu anotopaparable. Zvikanzi kune murume akapinda mutemberi aina envelope yake ndokunyatsokufamba stepu ndokuweva asati aikanda, but pakauya shirikadzi ndokunyahwaira yakatsikitsira ndokunokanda masenzi ndokukasika kubva. There are people who give for show, yet their hearts are far from God. Amen. Saka it's only for show. Saka Anania na Safira wakati isu tinoda kutendwa, dho moyo yedu isiri pane zvatiri kuita. Saka God has to protect his church. Saka akaiprotecta sei? They had to die. Pachimira kati uye padhuze. Because nhasi tinavo, we have hypocrites, attention seekers, those who love praise, kungotendwa. Ndoda kuti ndikuziisei, mabhenja makagarira akatengwa neimwe nhengo. They love to be praised. Ananias spirit. Saka God had to protect. Akaprotecta sei chechi yake. Ananias had to die. Ko ezvinezvi, how is God defending his church? Kainde mbobvisa boots nditsike konzi dzenyu. Today the church is filled with hypocrites.
rega nditaure newe, uyu ndimweya mutsvene akanyeperwa. Ende vhesi raisa pachena Peter achitaura zvikanzi manyeberereiko Mwari. Mweya mutsvene ndimwari. But rega ndikuudzeka, nhasi kune vanhu vari kudhifrauda vanhu muchechi. Nhasi kune vanhu vanomira voti yasvika nguva yedeliverance, maoko akaiswa muhomwe, oti vese vari kuda deliverance, huyai kumberi, oburitsa ruoko rwake, okanda, oti receive mweya mutsvene. Regai tirapanure chirahwe. Ukaona wakugara namweya mutsvene muhomwe, woti yanguva yekumureceiva, rega ndikuudze zvauri kutaura, you are a God. Because Jesu anototi, it is good that I go. And when I go, I will ask the Father to send you the Holy Spirit. But you unoita wekukanda. So you are a God, defrauding God of his glory, defrauding God of his sovereignty. Zvauri kutaura, uri kuti Mwari imi neni tiri gedi. Rega nditaure madefrauders. Nhasi kune vanhu vanoti muchechi yanguva yamweya mutsvene anofuridza vanhu vowira pasi. You are defrauding people. You are not giving them the Holy Spirit. In fact, the Holy Spirit does not belong to an individual because he is God. Are you God? Ananias na Safira. But rega ndikuudze, newe uchabatwa. Musi umwe chete chete uchabatwa. There are those who are coming to church just for show. It's our business. Zandotaura izvi, it's a public secret. Kana uda kuita mari mu 21st century, tanga ministry. Saka mu ministry mako unongoti ndikuona mweya mutsvene ari kundiudza, kwete saPeter. Peter chidiso chake chachiri chekuti ministry yende mberi. Not for gain. And God is not going to smile. Saka Mwari had to protect his church. But rega ndikuudzeka, mweya mutsvene ukazorava bhaibheri rako kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa, iye akatanga ukatoenda pana Genesi 1 verse 2 inoti, and the Spirit of God was hovering above. When darkness was all over, kuine rima, etisina chimiro, the Spirit of God was hovering. Ndiye mweya mutsvene akasvikira Cain, akati nai Cain, zvauri kufunga mumwoyo zvakanaka here? Cain ndokuunyanisa chiso. Zvikanzi nai Cain ukaita zvakanaka hungafari here? Rega ndibve newe kuna Cain. Iye mweya mutsvene uyu ndiye akapinda akatongesa nyika. Marangarira here, Moses akwira mugomo, vana veIsraeri vasara mujinga, vanoita chimhuru. Vaita chimhuru, aronoti ndova Mwari wenyu akakuburitsa Ijipita. Moses achiburuka aina Joshua, akabata murayiro, anouputsira pasi. Mweya mutsvene, bhaibheri mukarirawa kuna Exodus, chiso chaMozisi chaipenyesa meso, ndi mweya mutsvene. Rega ndibve newe, ndi mweya mutsvene yeyuyu akati Loti paakabuda nemhuri, Loti haana kucheuka nekuti command was go forward. Mukadzi paakacheuka, Loti akati isu forwards ever, backwards never. Ndi mweya mutsvene. Nhasi zogona kuti mweya mutsvene agare muhomwe mako, and you distribute him like you're distributing a commodity, defrauding the church. Kantaure nemahypocrites, those who appear to be church-like, because Ananias and Sapphira, kana wakatarisa at face value, what they did was noble, yet deep inside, the discerner of the thoughts of men, akaona kuti ayo apa pari kutsvagwa mbiri. And they died. But rega ndikuudze, pakupedzisira, Mwari chaari kutsvaka kwauri nekwandiri is kuti mweya ugare. Umwe muimbi anoti, ndinoda rimi remoto rakapenyera vatsvene, rakaita kuti vadedenga nekushinga mumatambudzo. Izvi hazvidimbwe ndezvi. Uripiko mweya tenzi? Uripiko mweya tenzi? Mweya upi? Zvikanzi wakapenyesa wana Mozisi,
wakashingisa wana Abrahama, wakapfawisa Pauro ainzi Saul of Tarsus kunzanzi Pauro. Simba ramakapa Elijah, kuti Elijah amira pagomo akakomberedzwa nemaprofita abhari. Elijah anoti muchasvika riniko kana Mwari munamate? Simba irori riripiko? Ndinoridawo nhasi, harichipo here nhasi? Ndinodawo simba iri, simba rakapenyesa Mozisi rikapa Jobho rikuriro. Chakati Jobho akurire waiwa mweya waMwari. Jobho aedzwa noposi asi akaramba akamira. Tenzi tonderaiwo kare, mutipewo mweya wenyu, kwete unopiwa nevanhu, mweya wenyu. Apo tiri kukupai moyo, nemi motipewo mweya wenyu. Kana uri munamato wako tiMwari, apo takusumudza moyo yedu, tidireiwo mweya wenyu. Kana chiri chidiso chako ngatinamate tese. Baba muri kumusoro kudenga panguva dzino tinoda kukutendai. Mugere pachigaro chenyu cheushe, asi muri pakati pedu kuburikidza naMweya Mutsvene. Nekuti makativimbisa uye mukatozadzisa chivimbiso kuti muchatiburutsira mweya wazvokwadi. Ndiwo uri pakati pedu, ndiwo uri kududzira shoko renyu kuti tidzoke pazvokwadi yose yamakavimbisa kuti tichaziviswa naMweya Mutsvene. Nhasi matidzidzisa Mwari kuti tisawira muchivi chaAnania naSafira tichifunga kuti hapana anoona izvo mweya vanoona. Matizivisa kuti riripo zuva zvakawigwa, zvose zvichaoneswa, tichabatwa zvedu. Asi Mwari, wazhinji warasisa watendi, wazhinji wazviita sewaridzi waMweya Mutsvene, iye ari Mwari. Tibatsirewo Mwari, tisarasiswa nezvakadai. Zvokwadi zvayativinga tidzoke pachokwadi. Mweya wazvokwadi zvawataura nesu tidzoke pachokwadi. Maita henyu Mwari nekutaura nesu. Chitipai simba, hazvidi mbwende kudzoka pachokwadi. Chitipai simba rekusiya kwatatakabatira. Kose kwatatiri, kwataifunga kuti ndo kune mweya, asi matiratidza mweya nezvokwadi zvinofambidzana. Zvokwadi yaiswa pachena, chitidzorai pazvokwadi iyoyi. Maita henyu Mwari, tinotenda kuti muchatipa simba. Simba takatoripiwa, tibatsirei Mwari, tichifamba muzvokwadi iyoyi. Uyu ndio munamato wedu, muzita raJesu Kristu tonamata, amen. Ndinodarimire moto rakapenyera wachene, rakaita wadenenga nekushinga mudambudzo. Uripiko mweya tenzi wakashingisa Abraham, wakafawisa Pauro, wamupa simba redenga, simba makapa Elijah, arichipo yerenasi, rakapenyesa Mozisi, rapajobo rukuriro, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha, apotomupa nyimoyo, tinirenyi mweya wenyu, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha, apotomupa nyimoyo, tinirenyi mweya wenyu, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha,
Apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu tenzi tonderanyi kare mutibenyi titi icha Apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, 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 need Him in the night, 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 my Lord. We need Him at the noonday, need Him at the noonday. Need Him at the noonday, need Him at the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Need Him when we're bad, 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 need Him when we're sad, need Him when we're sad, need Him when we're sad. Need Him when we're sad, my Lord. We need Him when we're happy. 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 And when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day. Watige kamali ga Jesu ngatoru kukululwa wesumtandazo wami wangitetelela wangingetula umthwalo wangishiya ngethulo ngangisone sibi ngizaye enkosini watige kamali ga Jesu ngatoru kukululwa wesumtandazo wami wangitetelela wangiyethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami
maphela Jesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya Jesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile Jesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu yamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho espambanweni Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu yamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho espambanweni uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile ngizomethemba njalo ubuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo ngizomethemba njalo ubuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami maphela uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami maphela Jesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami maphela uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo makadi vadiwa vateereri tinotenda patiri kukumbana pazvirongwa zvenyu zvatinokurukura nyaya dzemhuri chirongwa chamunofarira zvikuru chine theme oro dingindira yatiri kufamba naro rine musoro wekuti family circle toda kutenda iwo macomments enyu tiri kuaona ticharamba chikurudzira kuti subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, tag your friends. Macomments enyu tinoada zvikuru anotibatsira patiri kuramba tichipepeta nekudiscussa maissues akati wandei ane chekuita nenyaya dzemhuri. Nhasi uno tine chidzidzo chakanaka zvikuru chine musoro wenyaya yokuti kana waibva. Mukutangisa program yedu chakumbira Elder Chandamale kuti vatipe munamato wekuvhurira. Namatei baba wedu vari kumusoro kudenga tokutendai nemukana wekudzidza tichitarisana nemajaya nemandara tibatsirei kuti tiwane zvimwe zvingatibatsira mukurarama kwedu muzita raJesu tonamata amen. Amen. Toda kuti tende zuva ranhasi tine vedare vatinavo vamunoziva zvimwe kuda vamwe vari kutanga kuteerera chirongwa ichi chekutanga. Tichakumbira vedare kuti vazviintroduce one by one tichitanga naTete. Mazvita mufundisi, zita rangu ndinonzi Tete Makove, ndine mufaro kuva pano. Kazwai vateereri, ndinonzi Baba Chinyandura, mufaro wangu kuva pano. Makadi vadiwa vateereri nevatariri, ini ndinonzi Rotina Mafume Musara, tinokuchingamidzai kuFamily Circle. Tokuchingamidzai vateereri, ini zita rangu ndoitwa Owen Chandamale. Toda kuti tende nevedare vamuri kuona vanhu vane experience zvikuru munyaya dzemhuri, vapangi vemazano, vapiwe shwiro dzeupenyu kana waibva. Tikapinda mukati mebhaibheri nyaya yekudanana kwevakomana nevasikana irimo. Nyaya toda kukurukura nezvayo inyaya yakatotanga mukati mebhaibheri inotsigirwa naMwari. Tikaenda kuna Matthew chapter 1
Panotsanangurwa pamusoro penyaya Joseph naMary. Joseph anonzi akanga apfimba Mary pane zvakazoitika later on, but pandinoda nyaya yekupfimbana kwevakomana nevasikana irimo mukati mebhaibheri. Then koita nyaya Jacob, papoint yaanofungidzira kuti akanga aibva, anonokumbira kuna sekuru, anopuhwa basa rekuti aite, but pandinoda ndepekuti hanzi achiona Rachel akachema musodzi. Vamwe vakomana kana vakaona vasikana vaunoda vakanaka, vamwe vanorohwa nehana, vamwe vakomana vanoshaya mazwi kuti ape soko. Unonzwa umwe akutaura kuti no man, not say geography I was oshaya kuti vakomana zve geography zvakupinda papi. Vamwe vanopererwa nemazwi ekutaura. Ininiwo papoint yandofungidzira kuti ndakanga ndaibva, ndine musikana wandakataura naye, ndobva handiti aiwa nyaya yenyu ndainzwa yakanaka zvikuru, chimbondipaiwo 2 weeks. Zveshuwa after 2 weeks, it was on a Sunday, musi wa4, musi wa26 December gore iroro, ndobva handiti yes. I was so excited. Ndo first mazwi andakatanga kureceiva erudo mukati meupenyu hwangu. Saka ndakuenda kumba, ndakati ndikaenda kumba ndakadai soka vanhu vari kumba vachaziva zvaitika. Saka ndasvika kumba ndakangotsiga-tsigawo sekunge pasina chaitika, but ropa rangu raifamba zvakanaka chaizvo. Hapana kuita maminutes ndakanzwa mai vangu akuti Morris chii chaitika. Ndikati mom, I'm okay. Zvinhu sezvira zvikanzi usafunga ndiri mudiki, Morris, you are in love. You are in love. Saka vakomana ndo imwe experience yakaitikawo mukati meupenyu hwangu pandakafunga kuti ndaita sei ndaibva. Mai Makowe tibatsireiwo kana waibva zvinofamba sei panyaya iyi? Mazvita mufundisi, vechidiki vakateerera vangatotanga kutobvunza kuti zvine age here, ndinoibva ndasvika papi. Regai ndimhanye kuti pakuibva apa hapana formula iri scientific. Mubvunzo unongouya mumusoro mako ndewokuti readiness is defined by what you want in a relationship. Uda kuita sei? Kutamba here kana kuti uri kufunga kuti zvatoita maturity level yako ndo yatinoda, because kuibva kwako kureva kuti wava munhu ari chinyi, ari mature, ende wakugona kuhandla chinyi relationship. Unogona kwete kungosvitsa chechito mashoko orudo, asi kuti kana ukamapuwa unogona kumagashira nehana yakatsiga, ugogona kumashandisa nezvinotarisirwa kune munhu waibva. Saka muchavona kuti kuibva mufundisi hakuna age, asi tiri kuti kune maturity. Wamachuwa here, oda kuzodini kana musikana akati ndokuda, unozoita sei naye? Uri kuda kuzodini kana mukomana ukamuti ndakuda, oda kuti kuzvigozodini? Saka unoda kunyatso kuona kuti zviri kudzokera panyaya yematurity. Maturity yako ndo yatinoda apa, kuti uti wadini waibva. Ndichanzoka mufundisi kuti tizobetsera vana kuti saka zvizofanirwa kuitiwa pakaipa. Ndofunga murugona wateerera kuti hapana kumira zvakanaka. Musabve pachivhitivhiti. Take your friends, tinzwe nyaya. Rotina, kana waibva zvinomira sei? Yes, ndafarira zvataurwa naTete Makowe. Vataura nyaya yakakosha chaizvo yekuti pane an element of maturity. Mufunge pastor, pane kamwe kamengo kanga kane munyu kataitamba nako. Handimoziva kuti hanzi mengo kana uchirisa munyu kureva kuti harisati radini raibva, unongochida kutapirigwa nemunyu. Takatombosvisvika zvistage izvozvo tiri paform 1 apa, form 1 to 6. Pane time yatainzi see me time yaitika after dining yemanheru iyaya, makunoenda kumastadi emanheru ayaya. Ipapo maibva mamveya nezvikomana zvenyu, so muchinyatsohwa kuti ndiri pachikoro. Kana valentines yakusvika, mopuhwa makadhi anorira aya aitiriritirir nemachahonzi, machokoleti acho ayaya ndo atainyanyopuhwa time iyoyo. Saka waibva wadisplaya mudhomu isati kumishoni. Saka waidisplaya mudhomu mako uchifara so kuti ndatenge gwachi valentines.
saka zvaiva zvinhu netsamba idzi dzichiti dzikadaidzirwa mudining hall so maiweye uchinotora tsamba 7 pages. I remember pano mwe mukomana ndainyorerana naye 7 pages every week achiiti akakanda asi mukomana yanambosvitsa shoko mufunge asi tainyorerana 7 pages every week ndichirisivharo tinaone tsamba ndichifara zvisingaiti hana ichiti ndotozvati ndiye chete ndikaona chitsamba chakafuta saka teke unenge usati waibva zvataukwa apa nekuti karudo kacho kaingova kekutamba nekunakirwa but kuti uti ndaitire relationship iyoyo pafomu 1 2 3 4 6 hautombozivi saka kunenge kuri kungodlawo mengo risina munyu but zvaitotinakidza hanzi hana kusitsa soko anyway Elder Chandamale kana waibva ya kana waibva hazvitumwi unozviwa mauri kuti zvinezvi ndaita manje ndakuchida kupinda munyaya yani munyaya yacho ende hazvizvi zvekutsvaga experience ba zvinhu zvekuti uri kupinda mazviri uchiziva kuti ndine chinangwa chekuti nechekuti nechekuti saka regerai ndidraw inference kubva pana vaHebheru chapter 11 Bible rinoti Moses akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFaro. Kana munhu akura pane zvaanoramba zvinopangidza kuti munhu uyu aibva. Chakupai zvizere manje. Elder Chinyandura kana waibva pfungwa dzataurwa nevatauri ndidzodzo chaidzo. Regai nditaure zvimwe zvataurwa naSister Rotina. Kana wasati waibva dzimwe tsamba dzaivorera muhomwe. Ndokare kedu wainyora tsamba. Kana musikana wacho ouya achibva waitomutiza futi nekutya. Kushauza ndinomuudza ndakamira papi. But Wachandamale wazotaura akati ai kana uchinge wazoibva manje zvivindi zvinenge zvapo zvekuti unotomutaurira nekumumisa kuti kana wabuda ndoda kuzokuona. Asi zvainetsa zvasiyana hazvo nemazuva ano. Zvaitoti musikana wacho kamutanga vamwe vairumwa vamwe vaichemerwa. I remember pachikoro umwe musikana wataidzidza naye akanyorwa tsamba akaridza mere chikoro chese tikabuda chifunga kuti afirwa pamwe namai nababa, only to realize maticha azopinzira kuti itsamba yakanga yanyorwa nemumwe mukomana akati shuwa here angandinyorere tsamba yekuti anondida. Ndezvekuchikoro kusaibva uku, but kana taibva unoona kuti zvinongozviita zvega. Ndinoda kudzoka kwamuri Elder Chandamale. Vakomana vane dambudziko rekusvitsa soko. Anogona ngatoibva zveshuwa ari kufila kuti munhu ndiri kumuita sei ndiri kumuda. Ende vasikana sometimes havazive kuti zvinotyisa kuvakomana. Hazvina basa kuti mukomana akasvika sei ndimutimba nyoka, but kusvitsa soko pakaoma. Ameno mungabatsire sei vakomana vaibva? Haisi nyaya yekutamba nayo. Because inyaya ine chekuita neupenyu. Inoshepa remangwana ako. If you make a mistake and you don't correct it, unogona kurarama uri mistake yani mistake yako. Umwe mukuru wandozai bati isafa continue. Saka unosvitsa sei soko? Ndo mubvunzo wenyu wandoda kuti ndidavidze. Soko rinoita semoto mauri kana uchinge waibva. Harigoni kuramba riri mukati. Unotsvaka minzi dzekutaura. Mazuva edu taitaura, tainyora tsamba, taimira pamiti, vasikana vototanha mashizha kusvika muti wapera mashizha. Munhu achiudzwa nyaya yekuti ndokuita sei nai, ndokuda iwewe. In fact kuti ndokuda kwaisabuda kudaro, waitanga uchiti ndokufarira, toda kuti uite shamwari yangu, zvine uchenjeri, kusvika wataura kuti shamwari inini mwoyo wangu unonzwa kukuita sei, kukuda. Saka vakomana vanofanira kudzidza kuita confidence, kwete kuwanda neWhatsApp, kwete kuwanda neFacebook. Unofanira kutaurira munhu wako pachena, face to face. Ndo zvinoratidza munhu ane confidence. Vachinyandura
muda kutaura face to face yava yeSkype kana ne WhatsApp call ne Facebook call na evedwe yes vachinyandura tinotenda tibatsire wakomana kutotaurwa zvimwe zvacho zvaitotsvaka kuda shamwari dzako dzaunotamba nadzo ndo dzawaitozozivisa kuti wakomana ine musikana uyu ndamudini uyu ndamuda zvekuti wega zvivindi zvaigona kupera unopera simba ukamuona achiuya unofunga kuti nyaya yakutoiziva usina kumbobvira wakatomutaurira saka dzimwe nguva shamwari ndo dzaizomumisa dzotozokufosera kana kukusairira nekumashure kuti chinda wozongoona kuti wavemo pamwe musi wacho unozoya uchiwanyepera kuti ndataura usina chawadini futi chawataura musikana agofara mugofamba mese vari kuona kuti anofunga nyaya yadini apo yafamba pasina chadini chataurwa dzimwe nguva vakomana ndo shamwari ndo dzaizoita kuti usaone mwonya achidai so uyo ari kukudini musikana aizoomesa kuti ngauye ega ataure nyaya yake ega izvo zvaioma saka waizoenda upon that word kuti wakati ndidini ndisvike wozosvika ndo maitiro ataizviitawo kare zvazvisiri nyore but waiona kuti kubva imomomo hanzi gondo zvarinoita kana gondo richitsvaga jongwe hanzi rinenge richikanda kamuti richitesta iriya jongwe riya rinenge richitera kamuti kaya kadonhedzwa richinonga richidzoka richisa pamuromo pesheshe sheshe rida kuedza kuona kuti unokwanisa here ndiwe here saka zvaitora nguva pamwe 2 weeks kana mwedzi kana pamwe wamwe aisvika kuma 6 months musikana akaida kuona kuti zveshuwa ndiye here ari kundida here asi kuda zvekutamba nenhere achiramba achidzoka nyaya iri kuzipai tichambotora mafemo vadiwa vateereri musabve pazvivhitivhiti ndofunga muri kungoona kuti nyaya yacho iri kupisa handiti tichapiwa one item of music. Wadiwa vateereri, vhiki rino tiri mukati memaguta nemunzira dzemumusha dzatiri kubvunza vakomana nevasikana kuti kana munhu achinge aibva anoita sei. Mukaona mukomana uri musikana achiri mudiki ane dzimwe bhutsu dzaanogona kupfeka dzakaita sehwashu kana mabhutisi, asi kana munhu achinge akura kaakumainda zvaanopfeka haachangozhinye kana kungotsenga akashama mukanwa wai munhu anenge aibva. Munoona vasikana paya vakunyatsozvigeza, kunyange vakomana vari kunyatsotarisa kuti hembe ine lebho yakaita sei, bhutsu haachangopfeke yese wai munhu anenge aibva. Ndo paya pavanenge vakurotana kavamwe vakagara pamusoro penyanza, masaisa egungwa achivasesedza. Zvekare kana munhu achinge aibva kando pamunoona vasikana pamwe vanenge vakungomirizika vachingofamba pese kuti vaonekoka. Ndo zvimwe chete zvinoitika kuvakomana kana vachinge vaibva vanenge vakutaura kuti tiri pano, zvakaita semabhachi nemajuzi vamwe vanenge vasingachadi nekuti zvinovabvisa umemba munhu anenge aibva. Rekaitinzwe kuti imo munzira dzemumusha vamwe vanhu vari kumboti kudii kana uchinge waibva. I think wasikana kunyatsoziva kuti waibva indaibva hangu ndozoti ndaibva inini. Unenge wazviunganidzirako kachikoro kako, waziva you are knowledgeable about life, about you are well educated as well, and wakuva presentable, wakugona kugeza. Zvinenge zvangooneka kuti munhu anenge ane tunhu twake turi together. Kana wanyatsoibva sai munhu musikana ka, even paunofamba unotooneka kutonzi sister anenge varight, vanenge vasvika panguva yekuti tichitanga kuvanyenga. Furthermore, I think vasikana unenge wakunhuhwirirawo kupfeka kuti perfume unenge uchienda kune tuma Avon tuye mumamagazini unenge urimo uchitenga tuhembe twako, wakuda kungooneka kunge uri looking nice, looking sharp. Wakugono kuti pamberi pavanhu unotaurawo zviri nani, unenge wakadzikama, even kastep kako hauchangokanda maoko ungokavaka makumbo. Wakunatsofamba unge munhu wechikadzi uri steady, hauna dzungu. Even pamberi pavanhu mukomana akagona kutaura kuti eriwo ndo bhebhi rangu, sumuko wakoona umwe wangu wotosumuka kuti it's me. And then manje kuboys chikuru ndechoti timbodzokera kune zvakataura nebhaibheri kunzi man shall provide and a woman shall help. Varume kana musati maane bhegi musaite hamusati maibva, mari ndo inonzi waibva. Kana waane bhegi unenge waibva, kana wakwanisa kuprovide for yourself, not for another person, for yourself. Kana ukwanisa kuzviprovide mari yako, wane kamari kako kuti unobata once every month, once every week, une kadhiri kamweso kaunongoita kuti ukwanise kuita kamari.
ndokuzoziva kuti waibva. Haungapinzi mwana wevanhu mumba usina kana chaunacho chekubata, anodyei mwana wevanhu. Love is sweet, but love haidyiwi mwangu, saka unotonida kamwe something kekuti kana magara mudheni mweme haazonyanya ufunganya kuti kumba kwamai vangu kwandakasiya kuya zvinhu zvanga zviri nani, anenge afeel comfortable, haachakunetsa. Saka mukomana chimbotanga watsvaga bhega because unororesa vanhu neconfusion street usati waready, unenge usati waibva. And then kana wanyatsoibva semukomana futi kam wakusmelawo bho, nyaya yekugeza yakakosha, haina kukoshera vasikana chete, yakakoshera varume as well because vamwe venyu mumastreets umo kam ngepatinombokwira makombi so unongonzwa kuti baba nomuchitikanganisa netinchi will be choking pachest paid up. Saka nakunyatsogona kugeza even maperfume tsvagaiti macolon mazano zvachipa zvinhu izvi hazvitombodhuri, unongozviwanira colon kako kanokulasta kana 3 months bo uchingoona kana musikana wachi ari padhuze anonzwa kuti apa pane murume apa unenge waibva manje kuti kana waibva inyaya yakakosha inogona kutoafekta munhu kutosvika pakuti anogona kurasa hunhu kana kuwandudza hunhu hwemunhu. Semafesi inini ndinofunga kuti kana munhu uchinge waibva kana uchiziva kuti wakuda kuzotsveta mabhebi, iwawo munhu ari representable zvekuti nyangwe musikana akabvuma kuti anokuda, anofanha kuvawo neconfidence kuti uyu ndewangu mukomanawo, achitomunongedza kuti uyu kana akubata kwete kungosairira negumbo kuti uyu ari uko, unenge uchinyadzisa, ufanha kudaro. Then poita nyaya yekuti sevarume ufanha kunge uri munhu anogona kuprovida, kwete kungoti kune musikana ndipo airtime unokumbira kuna mama mari. Be a man, stand out uri wega, uchikwanisa kuziva kuti nyange ukazoenda nemhuri ukanogara wega unokwanisa kuzviriritira. Saka izvi ndizvo zvimwe zvinoratidza kuti mukomana waibva. Then mabhebi futi unofanha kuzoendawo kune musikana anenge aibva ka, then vasikana ngavagezewo, vasikana ngavave vanhuwo kuti kana akanzohese hafanhi kubvunza kuti uri kudei, dairawo kuti I'm okay, how are you, chichichichipepe, so that unenge uri attractive and panoita magnetic forces kudai so waibva baba mubvunzo wamabvunzo eka ndo wakanyatsozviomerwa hazvo, but zviri pachena, nyama inonaka inotaura yega. inzwaka kana waibva ka dzimweni dzenguva vanhu vanofanira kungozviona wega kuti waibva. fanike wasikana idigezai kuti maperfume hatidhuri, unongoti wopfapfapfa paunofamba vanhu ngavazive kuti uyu munhu aibva because you look presentable. Rega initauri nevapfanho vechidiki, aikona kungodzungaira uchitenderera pamabridge wakamisa dzoro, rakidza kuti uri munhu ane potential yekutsvaga mari kuitira kuti unogona kuchengeta. Kana utadza kuzvichengeta unongochengeta sei imba yacho? Kana inzwa yakafana iva munhu akarongeka, show yourself that waibva and show the plan. Iva munhu anoziva kuti ndiri kubva apa ndichienda apa ndo zvatiri kutarisira ikavafana vechidiki. Ndingangovewo nemashoko mairi matatu andingade kutaurawo kuti izvo kana maibva vanasikana pane zvinhu zvamunofanirwa kucherechedza. Pamwe pacho unogona kungonetsana nemukomana wako kuti inini seusingandidaidzo uchinditiwo bhebi sezvinoitwawo vamwe vasikana, but iwo kana uchizvitarisa unenge umbori bhebi here, zvekuti zita racho iroro title yacho yekuti bhebi inonyatsoaplya pauri here. Ndiri kureva kuti izvo appearance yako, kabatiro kaunongozviita uso, zivawo makala anomecha, hembe dzinopfekeka zvinoenderana nemaokesheni, zvese izvozvo tunhu twese gonawo twunhu tunokonvinza mukomana. So mukomana ngaatenderere musoro nekuda kwekarekta yako, nekuda kwezvauri. Saka izvozvozvo vanasikana muzvingwarire. Vamwe kana vachinge vatopinda marelationships aya vanobva world yese yatovharika kwaari, chaave kungoziva nekuona mukomana wake chete, asisina kana zvimwe zvaanofunga kana kuita sei. Mozani ndakasangana neumwe musikana aitondiudza kuti hanzi inini pandoroorwa mukomana anofanira kubvisa mari svinu because inini ndiri high quality yemusikana. But regai ndikudze vasikana, chinoroorwa hachisi chikoro chawakaenda. Kana munhu achida chikoro anozviendera harore chikoro. Chinoroorwa harisi runako. By the way runako rwacho wakangozvarwa uinarwo, zvinhu zvawakangoinherita from your parents, vabereki Mwari akakuita kuti uve saizvozvo. Saka chinoroorwa ikarekta.
gadzira karekta yako. Vakomana ngavaite chipatapata so kuku kuti asati akuaprocha so mukomana anoyasofunga kuti manje musikana akadai so uyu kana ndikada kumusvikira ndinomuconvinza sei ngaaremerwe. So usangoita nyore kuti munhu anongokusvikira. Vasikana vazhinji ndo pamunokwarira ipapapo kuti unobva wada kuve desperate zvekuti usina nguva yekufocasa on yourself, developing yourself, kuzvigadzira kuve munhu chaiye. Saka ndofunga ndo mashoko mashoma andingataura kuvasikana iwayo kuti zvigadzirei vasikana mukoshe, iva nevalue yacho. Mari yauri kutaura kuti inofanira kubviswa nemukomana pakuroora ka ngaienderane nezvauri. Ava hatisi kuti kutengeswa kwako, but tiri kuti at least mukomana ngaati aenda kumbaka kuti sure munhu wandakaroora ndakasangana nemunhu chaiye akadzidziswa upenyu. Vateereri, muri kungoinzwira mega nyaya iri kubva mumaguta nemunzira dzemumusha. Regai tidzokere kune vedare vana chipanga mazano vatiudze nekurapanura nyaya yatinayo kuti kana munhu achinge aibva anoita sei. Yanguva yevedare kuti vatibatsire kuti zvinombofamba sei kuvakomana nevasikana, vanhu vatsva kana vachinge vaibva. Vadiwa vateereri, tinokutendai patiri kusangana muchikamu chechipiri chatiri kukurukura nyaya ine musoro wekuti kana waibva. Pane nyaya approach yanga iri kutaurwa kunzi unoaprocha sei musikana, because vakomana mukaita zvedzungu vasikana vanotuka. Kuna vamwe vasikana vanokutuka zvakarongeka, introduction, body, conclusion. Saka approach inofanira kunge yakaita sei, yakanaka. Vamwe vanotaura vanoti unogona kushandisa mubvunzo, approach yemubvunzo. Toona musikana achibva kumashops, pamwe ane paper bag rechingwa, ukangoenda zvedzungu zvandataura unotukwa. Saka unogona kutanga nemubvunzo kuti nhaye vasikana, chingwa chiri kutengeka here imi? Nyange uchiziva ko price yechingwa, uri kuedza kupinda muzvishoma nei nezvishoma. Anogona kupindura kuti chiri kutengeka pamwe $2. Ndinongoona munongobva munombogara nechepapi kuapa, muri kubuilda ushamwari zvishoma nei nezvishoma. Sister Rotina, mune zvamuda kutibatsira pahurukuru yatiri kutaurai kana uchinge waibva? Tibatsirei. Yes, I think chokwadi kuti vakomana vanonetseka zvikuru sei nekuapproacha vasikana. Even during our time, and I want to believe this time, kuti kana wava serious waibva unenge wakuda kuti ndakuda kutanga a mature relationship, and kuti uchisvikira musikana vamwe havatori namagood statements, because unohwa vasikana achicomplaina kuti shova first day akutonditi can you please post me your pic. Hana kumbotaura neni, asi angotangira pachina papikicha. Munhu otoramba kuti ari too forward, hana angondimhorosa 2 lines akutoti please send me your pic pawhatsapp. Zvakutosvota musikana uya, pamwe anga achazonyevenuka. Nevamwewo vanoti I want to invite you out. Haana kurongeka mufundisi. Handiti arida kundiinvita, tonogara tomwa mvura, tobva pamvura isu taenda panoryiwa, ndobva ndikabva ndangomwa mvura handichatokudi kutoti nemukomana yandiwestira mari yangu yekombi kuti tinomwa ningirikini mvura. Handiti let me take you out. Saka hazviiti. Saka unofanira kurongeka semukomana. Kana wafunga kuti I want to meet you in town kumusikana, enda wakarongeka. Sinokuti inini ndinenge ndava musikana aibvawoka, ndakuzivawo zvandinodini, zvandinoda, zvandinotarisira kumukomana kuti pamwe handichatodi zvemachikenini nemapitsa ini. Ndakutoti if we are going, we go somewhere quiet and nice, kwekuti tikagara unonyatsoparurawo kanyaya yako zvakadi zvakanaka, kwete kuti shuwa pane vana vegrade 6 vari kutengerana chicken ini nevana veform 2 neniwozve musikana waibva ndiri ipapo pachicken ini, hazvibudi. Saka we need a setting yekuti kana wakufunga kukandira shoko kumusikana ari machuwa, chiita zvinhu zvine maturity mukati. Chinoitika ndechekuti toda kuti betsere vasikana, vana baba vachabetsera vakomana. Kuti chii chinombo attracta mukomana, what attracts the male to the female. Saka vasikana inzwai, vakomana vano attractwa nebeauty. Saka kana waibva kureva kuti waakuzvigadzirisa kuti utaridzike zvakadini zvakanaka, mvura yowanda yokumukati neyokuzhe, ndo zvoita munhu wadini waibva. Kana even dressing yako, choice yako yenhumbi, hauchangopfeki ubvurubvuru
kuti chero ndapfeka wakutotsvaka zvinoenderana nemuviri wani nomuviri wako. Kana wakasimba unodavo hembe dzinotaridza kuti dzisina kuti bva, because kana wakasimba ukapfeka dzakati bvuruka wakutoita kunge chembere. Kana wakatetepera wakutsvaga dzinokuwedzera tunyama mbichana kuti utaridzike, nekuti vakomana vanoattractwa, inzwai vana vangu, neyatinoti pachirungu femininity. And femininity is evidenced by even tone of voice. Munhu aibva haatauri zvakazvaka haadye zvese zvese ende hadyeni haudaidziri pakutaura kana waibva kavoisi kako kanonotona ukaza kuti musikana wadini waibva. Kana mafambiro mufundisi step yemusikana waibva inoonekwa graceful. Isitaiti taibva zvataita taibva tati wakapfeka nhumbi yako wakaiaina, ukapfeka kagogo kako, kana wofamba unotsvaka chisiti chokumberivo apa uti kuti ndionekwe chidini chichifamba, nekuti dressing yako inofanirwa kutaridza kuti wadini waibva. Saka muchaona kuti not only is it grace of movement but even feminine intelligence. Unofanirwa kuratidza kuti musikana wadini waibva. The way that I contribute, pane vakomana I contribute gracefully. Ndichitaridzavo kuti ndiri musikana wadini waibva. Kana kugara wemusikana waibva akungoti bvuka zvekuti kana ndichigara pasiti so ndikanodai gumbo rangu noti vhare kuti usaona zvose, asi unaziva kuti pano pane graceful sitting yadini yaitika. Saka musikana waibva unongoratidza woga undadini ndava ready for a relationship. Kuwedzera ipapo mai Makove, kana wanyoregwawo ike zvino kune WhatsApp technology chichishi, kana wanyoregwawo message handiti watokupindurawo ukazvine rafu handiti waibva. Someone says hi, wapuwa namba nani, aish saka munhu haachatauri newe, ungomhanyira kuti wapuwa namba yangu nani, waiwane munhu atopinda mujeri. Patike zvino munhu anogona kupa number. I know this lady from this church. Can you please, this is her number. You can try and talk to her. Uya mukomana utoenda akachiti rega nditaura uno musikana. Iwe wasvika wabhombewa ikoko. No, musikana waibva. Learn the art of communication. Learn how to communicate with guys. Learn how to have an intelligent conversation with guys. Taridza kuti une world view, unoziva wana mesi vemufootball. You just know those things. Communicate, contribute zvinhu zvine musoro muconversation. Ende chisiro tina handiziva nababa vachatibetsera pakuibva kwomukomana pasi, asi musikana you must eat well. Exactly. You must exercise. Musikana waibva unofanirwa kuita body yakamira zvakadini, usachimbira nguva isati yadini yakwana, because unofanirwa kushepeka zvose kuratidza kuti musikana wadini uyu waibva. Nesmiling. Hi, Sissy Margaret. Hi, uchismailawo watokufunda umwarira vakomana iwe uri kuda kurogwa. Chikuru Sisiro tina musikana waibva be prayerful. Yes, amen. Unonamatira relationship isati yabuya. Isu kare taiti mukomana wanondipa Bible kwakudza dziri nguva dzedu ndiye wamandipa Mwari kwandangokuwa Bible chete zvatona. But mazuvano we're telling you be prayerful because like zvatagwa nababa Chandamali isi no retreat no chinyi no surrender. You need to be very very careful kuti vamachua ndaibva. Saka kana attractor, I must attract the right people. And let me hasten to say this, zvinorwadza kuti vana vedu kana vaibva, make sure you are attracting the right people. Mapfekera ako will tell you what type of people you attract. Saka even kwaunoswera will tell you what type of people you attract. Kana ukapfeka zvinhu zvakafanana nezvevanhu vekunyika uchaattracta venyika. Ukapfeka hembe dziri respectable semwana waMwari unoattracta vana vaMwari. Saka you need to make sure that you are prayerful. Because kana tati respectful hatisi kureva kuti chipfeka kazvisingafiti. Go into a shop, buy, know your body type zvambotaurwa. Buy hembe inodinai. Inonyatsokufita inoratidza the beauty, the beautiful person that you are. Kwete kuzongoto bvuruma kala achingonoshangazhika ikoko iwewe semusikana to perfume tui nekugamuchira be receptive. Hapana munhu ada kusvika kusingasvikiki all the time. Kana usina perfume Sisiro tina kana kutenga geisha ndo pana inoluwira plus lemon Vachandamali ndokwadzira Zambia ku camp meeting.
vachinyandura vachandama munhu akubatsira mwana mukomana ndofunga ona mai vadzumburudza kutsokodzera. Yeah, sure. Ndandoda ngoti musikana kana aibva haasi kotapera riri pamusika. Chiva very careful. Usabatwa nemunhu asiri kutenga. Nekuti wese anosvika pamusika anongobata achiti akaibva here. Iwo kana waibva usaite sekotapera riri pamusika. Regai ndibatsire vakomana. Vasikana vanoda anonzi ma-pickup lines. Ma-pickup lines masoko ane kurongeka mukati. Ekuti ukasvika panzvimbo ine musikana uri kuda unogona uchisvika nemasoko okuti how is it you're able to lighten up this space as if you've come from the sun. Izvozvo zvinogona kuita kuti mudzimai anzwe kuti uyu muchinda uyu ari very creative. Vasikana vanoda vanhu ari very creative. How is it you're able to lighten up this place as if you've come from the sun. So masoko anorongwa nemukomana unoitawo background check. Unoita background check yemusikana wauri kuda kuti uzive kuti anofarirei, munhu akaita sei. You consult mafriends ake so that paunoenda unenge prepared to meet anything that may come your way. Be it a refusal, unoita counter because uri kuziva kuti munhu yanoda zvakati nezvakati. Maybe anofarira ma-strawberry. Why not pick up a pack of strawberries on your way? Invite her out. And not just out here kuenda kuchicken in, pastor. You can even go for an out here kuti mune makagara in a picnic setting. Wowaridza machira ako, une cooler box kako, kane drink rako, kane twekudyira twako, twakarongeka nendiro dzakarongeka kuratidza kuti you are responsible. You are going to be able to look after her. And it more, magara pasi ositsa nyaya ungotange nekuti ndokuda. Get to know someone, discuss issues, learn kuti level rake reintelligence riri papi yanga ichataurwa nana mai. What sort of things does she like? Is she painstaking muupenyu hwake? Otherwise unotora munhu asingaiti. Saka you need to know all those things such that paunositsa nyaya yako it becomes easy when you start off maita friendship. Make her a friend, then it becomes easy kuti nyaya yako iite sei isvike kwaari. Vachinyandura ndiri kutonakidzwa ndakutoita semutere. Zvakawanda pane vakomana kana tada musikana ngativoonekerewo. Madzimai vataura nyaya dzekugeza. Nesu vakomana mazino edu mukanwa medu ngamubude mweya kana kwete kuti pacho pandinozomaapurosha ndinotaura naye achiisa musoro kure nenhau yemukanwa musina kumira zvakanaka. Ngatishambidzikei. Ende vasikana zvazvinoita havasi nyore kungomuona kuti ukamuda ubva wati saka ndakutonomuona. Vanonetsa kuona. Vamwe vanenge vari padzimba dzavo nana mai vavo vachiita zvekutoti iwo ndounofanira kuziva munhu wako. Haikuna kumuratidza kuti ndandakatotaimira iwe. Ita sevanhu mangosangana uri kuenda kwari kuenda mabva masangana muchigadzira friendship. Uye zvekare kana mukomana uchinge wakuda musikana behavior yako ngaichinje. Kune vamwe vakomana vari macomedian even pachechi wanosetsa vanhu wese kuti akataura ada kuwanzira vamwana achifunga kuti ndo zvinonzi izvozvo mune muchiri pasati maibva unodione vasati vaibva. But vaibva chaiva vanenge vangoti uyu haana nyaya uyu. Even macheukira kukadedzwa so haikona kungovhundukira. Unoitawo zvishoma nezvishoma uchi even magariro ako ngaave nedignity. Uri kuedza kuti uyu aone pachechi mabasa anoitwa aya involvwa uchisimudza mabhenji uchididi panoinzwa vanhu vachiita zvakati uonekwa uripo. Vasikana ndo zvavanonyanyotarisa vachiona kuti uyu munhu uyu kana ndikaenda kumba kwake uyu anondichengeta. Not only that Chinyandura, even sheti yako iri one. Ngaigare yakachena. Iwache so that vanhu vanotadza kutela difference kuti wanga wakapfeka same sheti iyoyo nezuva because yakachena. Iwe unongoichinja. Ndakamboita shirt one. Unongochinja tie chete. Uchingochinja tie. People will not notice kuti wachinja shirt iyoyo. Semukomana akangwara kana maresources achitendera
kune malabels vasikana vanofarira malabels mazuva edu kwakuine mapino garden Perry garden Adidas, Nike. Mazuva ano handizive kuti kuna na Gucci na GG and stuff. Saka so Louis Vuitton, those are the things you need to make sure you're trending. Haikona kusara kumashure stereki, haikona kuenda kumberi stereki. You are pakati. Zvamuri kutaura izvi zvatondifungidza kuti tichikura kune vakomana vaiti kuchechi. Ndinokuchingamidza naRomans 8:26. Ndinokufarira naMatthew 12. Hazvina kuipa kuvataridza kuti we are very spiritual handimi kuzviona. But asi muchaona kuti vasikana vanofarira mukomana unoziva Mwari, but vanofarira mukomana unoratidza futi kungwara. Levels. Vanokotavo mamwe mabhukuwo vachiratidza kuti vane ruzivo. Nekuti kana ukabva wangubva wata elder wanguta awadi futi chingopfeka chibachi anenge akutyha kuzorowa nemavhesi taira kasungwa rakakura kudai so zvinogona kufadza vana mai vedu vasikana vanogona kushayiwa futi vasikana nekubva waratidza kakupusa kari kungonanga muchikungwa in the name of Jesus, the Romans 8. We are intelligent. Uri munhu ari outgoing. Uri munhu anopinda vasikana vari kuzongopoinda kuti mukomana wako uri poti papapo. Haasi kuda kuti uyo because pane zviri kudini zviri kuitika. You need to show us that you are intelligent. Tete nyaya muri kutaura mandifungisa kukwekwe. Ndakasvika kukwekwe nchida kuita 2 weeks effort. Then I met a guy ainzi James White. Zvakanaka but zvakashata zvinokuita kuti ushaye musikana. Be an average person anokwana pese pane vamwe uyuka udzokororwe. Nguva dzedu dzafamba vakuru vanotaura nhambetambe inoregwa ichaita sei ichanaka, but chikamu chechipiri chatauda kupendera ichi ndandine mubvunzo wandandinawo. Ndandine mubvunzo muviri kuma 2 sisters edu kuti musikanawo anogona kunge aibva asvika papoindi yekuti aibva ane mukomana waari kuda nemwoyo wake wese, oita sei? Osvitsawo soko here? Zvinoita vakomana kana kuti zvinofamba sei? I think tichambotora mafemo handiti tozodzoka. Nyaya dzamataura dzakanaka, nyaya dzekushambidzika enozvikwane mafacebook nemawhatsapp. Asini kuti kuna vamwe vakomana nevasikana anoisa fese kuti unongoshaya kuti vakomana anowana mukomana here nemusikana nefesi yaisa pafacebook. Ufuchi unofanira kutsvagawo fesi rinane oro ane maslippers anobuditsa manga kuzoexposa kunyika yese. Vadiwa vateereri, tichambotora mafemo todzoka muchikamu chekupedzisira. Musabve pachivhitivhiti. Kana munhu achinge aibva, tiri kutaura nevanhu vatsva vechidiki, vakomana nevasikana. Vamwe vanenge vakutaura nezwi gobvu kavakomana kuratidza kuti ripo. Vamwewo vanotaura nezwi gobvu vanenge vakutaura nekafirst tenor kuratidza kuti ripowo. Vasikanawo ndo vanenge vakumisa dzoro vachitaurawo kuti katiri pano tionei munhu kana achinge aibva. Regai tidzokere zvekare mumatare tinzwe kuti vari kumboti kudii kana munhu achinge aibva. Kana mwana aibva musikana uya mhandi rekuti makutoona kuti aiwa kana kanzi ngaachite zvemukomana zvaakuitawo, asi hapana kana mukomana ari kumbomisawo zvakangoti tono. Ipapo ndopetinotoka munhu anomirira hake nguva onamata kuna Mwari, Mwari ndipe wangu chaiye chaiye, Mwari vanopindura. And then imwe nyaya unofanira kuzvibatawo zvakanaka semusikana, uchigezawo uchipfekawo zvakanaka zvinoratidzikawo zorowo mafuta akanaka anoenderanawo neganda. Kana usina ita zviripo izvozvo, asi but try your best kuzvibatawo zvakanaka. Kazhinji vamwe vanhu vanofunga kuti vaibva ivo vasina kutoibva, nekuti unozotanga kuona maresponses ake paanotanga kusangana nemachallenges ane nyaya idzi, ndopaunotozoona kuti munhu uyu haasati aibva. And I think Mwari vakatozvidesigna such a way kuti zvive nekanenge kakutesta, like kakuprovira iwe pache zvako kuti uzvionere kuti I still have something chandofanira kuta polish up. Vakomana kazhinji ndo vanoita dambudziko rekuti kana akarambwawo nemusikana kekutanga
akarambwa futi neumwe kechipiri, akarambwa neumwe kechitatu, patience dzacho dzekuti azofungidzira kuti saka zvichazoitawo. Ndakatosangana neumwe aitonditi inini mukomana aitaura musikana ndikangomupfimba kahwani akatongondiudza kuti haasi kuda, ndakubva ndatongosiyana nazvo. Saka unotozoona kuti no, panoda kutove nepatience. Hanzi umwe mukomana akaudza baba vake kuti ndakuda kuroora, bva hanzi ndienda baba vake ndikumbire regerero. Akati ko baba ndokumbire regerero ndatadze zvikanzi usati waredi kuroora. Chaanga achitongodzidziswa apa ndechekuti kwauri kuenda uku pamwe pacho unotofanira kuto operate that way, ende unofanira kutove nepatience nekuti zvinhu zvazvisi nyore, ende munhu anofanira kuve prayerful, kutonamata chaiko chaiko. Usavharwe nemaziso ako wongofunga kuti zvaona meso ako zvese zviri right. Pamwe pacho unogona kungoyerwa nepackaging wobva watonyura, wobva wato mangwana unenge wakuzochema zviri kunge too vamwe vasina kuziva kuti zvinofambiswa sei. So ndiri kungoti izvo zvine nzira yazvo, zvine maitirwo azvo. Usamhanye enda mbene zvazvinoita. So nevakomana, kunyanya vakomana ndewekuti kana akunzwa kuti inini ndakuda kuroora, inini ndatoibva, haadzoreke mukomana, haadzoreke even ukada kuzamagara naye pasi uchitaura naye ko paarea iyi panoda kuti maimprovements haagoni kuteerera. Saka there are a lot of things zvaunofanira kuita. Munhu achinge aibva, pane machallenges aripo akati sezvo tangobatana tisina kuita kuronga, ndichangotaurawo zvimwe kubva mumusoro. Machallenges aripo ndeyekuti munguva yekuibva panoda kuzvibata, nokuti vakomana vacho vanokupfudza zvedi. Vakomana nevasikana panoda kungwara kwakanyanyisa. And also I think kana munhu achinge aibva pane maissues ekuti munhu anogona kuzofunga kuti ane mweya yetsvina, haasi kuroorwa, ari iye asiri kugezawo. Kuti panguva iyi panoda kuti munhu azvichengetedze, aoneke mazino achigezwa. Tinotosangana nevamwe mukati umu unotoshaya kuti murandakadzi uyu ari kuuya kuti tinamatire, ari kuenda kumasowe, apa nyamba zino rinenge rakaita yelo. Saka pane zvimwe zvokuti unofunga kuti une mweya yetsvina. Munhu ngaadhiresewo zvakanaka kana achinge aibva, so that you do rupando rwako and then God will do the rest. Saka inini actually I would like to encourage especially my parents nokuti kubasawo kwedu kwatiri inonzi home health education services. Muchaona kuti like tine bhuku iri rinonzi dating and sex. Kuti vafana kana vachinge vaibva vachaziva pekuperera. Vamwe vacho vari kuwacha mudzimba dzevanhu, anoenda unowachira mukomana akutopfurikidza kutoita mai vepamba aibva, but ngaazive pekuperera, ngaazive kuti aiwa apa handisvike. Saka this book rinogona kuvabatsira dating and sex. And also I would like to encourage every youth to have this book rakanzi messages to young people, rinobatsira kutizawo matemptation epamazuva ekupedzisira. Of course I have a lot of stuff rinogona kubatsira enjoy your marriage. Rinotaura, this is volume 1, preparation yemusikana, ndezvipi zvaanofanira kuita, kuswera kumba kwemukomana mungori 2, lead us not into temptation. You see, ndo zvimwe zvandinoona zvakakosha kuti uri kutaura kuti muri kunamata 4 hours muri mese, unopa satani mukana, ende vakomana ava vanokuchecheudza zvedi. Saka I think in short ndo zvandingataure kuti maparents they need also to invest material anoita kuti vana vavo vabatsirikane. Vadiwa vateereri, tinokutendai nefeedback yatiri kunzwa kwamuri. Musabude pazvirongwa. Tinokukurudzirai like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, tag your friends. Feedback yenyu yakatikoshera. Musakangano, tine zvimwe zvirongwa zviri kuuya zviri very powerful, zvine musoro watakatokuudzai kare, Copacabana part 1 and part 2. Kune vanogara kuma eastern suburbs, Mabvuku, Tafara, Ruwa, Windsor, Zimri, kazhinji vamwe vacho vanoda kusvikawo paCopacabana, but vakomana kavemakombo vanenge vari kumhanya kavanowasiya pana 4th, then vari kubvawo kuma western suburbs, vana Mufakosi, Kambuzuma, Dzvarasekwa, nevamwe vari kubva kuma southern suburbs, vana naHighfields, vanoda kusvikawo paCopacabana, but vakomana vanenge vari kumhanya vanogona kuvasiya paRoton Row. Saka nyaya yatinayo ndeyekuti paCopacabana makombo ari kusvika here,
tine dzimwe nyaya dzatichabata dzakaita sehama yemukadzi, todzika tichiona kuti nyaya yema-in-laws yakamira sei, kana zviri zviwanikwa ivo vari muwanano vanozvisheya sei kuma-in-laws. Tichabatawo maissues akaita sediscipline, kuti vana vanorangwa sei mukati medzimba umo. Vadiwa vateereri, kutaurirwa hunyinwa mbari dzekumusana, vakuru vanongoti zano marairanwa, akuruma nzeve ndewako, musabudire pachirongwa, Mwari akukomborerei. Tinokutendai vadiwa vateereri, patiri kuenderera mberi nehurukuro yezvino taamuchikamu chekupedzisira chatine musoro wenyaya yokuti kana waibva. Ndandakumbira our two sisters kuti vatibatsire kuti aripo maissues anoitika kumwanasikana. Ane mukomana waona, hana yerohwa kuti uyu mukomana uyu akanaka chose ndamuda. Patosha kuti omutaurira sei, ameno mungabatsire sei kuti osvitsawo here soko sezvinoitwa nevakomana. So mfundisi indichaidavira neexperience. Mukomana wandakanga ndaonawo hazvichanetsi kutaura because ndiye wakachizondimericha. Asi ndamuona ina handina kuziva kuti wanga inewo motive yekuzondikanda shoko. Asi waingotevera kwatainda, tikaenda kumayouth camp uriko, wobva kuchiredzi kwaaigara achingotevera kwatatiri masvingoti kanodini unongovapo. Saka indakangomuonawo zvinobva rati iwa inonoka zvekuisa shoko. Indikati nondoita sei. Saka ndaingowadzavo zambia yangu noti munogona kugara henyu. So munhu wanga asiriwo kuchechi kwedu ndaita very hospitable. You know, kana iri nguva yelunch ndosvika ndopa vamwe, asi wandakananga ndani chimudini zvangu ndompavo chikafu. Saka as far as I am concerned, ndakanga ndatomuona ndikati vanogona kuita baba vamangwana. Asi tradition and culture iri kundivhara kuti nditi ndokudai. Saka indiri kuti kune vasikana vakateerera, usachira mukati. Unogona kusazosvitsa shoko kuti chiko, because well, you know, men are the ones who are supposed to do the hunting, not the opposite direction. Yes. But the hunted can show signs that I am ready to be hunted. Uchiitawo zviri suggestive zviri muchiperimeter dzechikristu, like izvozvo kuti kana tiri ndikakupawo chikafu ndogona kungokuti hi with a smile, ndogona kutaridzawo kuti ndikaonawo pagarawo pane vamwe ndokuswederawo chigara, can engage you in conversation, kuti uone how intelligent I am, and it's ways of making you see what you may not have seen. Saka I want to say, zvinogoneka kuitawo tuma action turi suggestive, but kwetewo kuzozvitengesa kunge musikana ari loose, asi ndinoitawo zviri mumaconfines echikristu kwaza kuti I am available if you are ready. Ndoda kuwedzera hangu papfungwa yawe ndiri kuwasikanawo. Vapedzisira pfungwa yataura kuti haikuna kuradza kuti uri desperate. Kana even muchibva pane vamwe, iwe pfungwa dzako chaidzo dziri kumukomana uku, but haikuna kuratidza kuti ndiwa ndiri kuda kumirira. Iwe enda kumba kwani, mupe mukana wokuti adini, ateverewo, aisewo effort. Unyangwe tichiita zvimwe dhurawo, usangova nyore patebhura. Vabva vaansa question number 2 yandandinayo. Anyway, Sister Rotina. Yes, ndachitaura kuti ike zvino vatotaura tete kuti haufaniri kufira mukati nokuti tese tine mafeelings, ende vanhu vatinoonawo vanhu vakasiyana siyana, pamwe pane zvawada pana baba vamangwana. Saka ike zvino netechnology hazvichaponetsi. Birthday unotoriona pafacebook nepawhatsapp status, wotonyeperawo kuti I hear it's your birthday. Happy birthday. Wotomira zvako, but status, WhatsApp status inotokudza zvaanofarira mukomana yeye. So kuti sometimes you might have a conversation. Ukaona kuti anofarira Liverpool, iwe ukahwa kuti Liverpool yahwinawo that weekend. What? So you are very happy this weekend Liverpool won. Ndiani murume angainhowa nyaya yemvura yetimu asvikoni. Liverpool, you know. I'm a Liverpool fan as well, so I'm very happy. And but urikutotsvaga conversation. Zvotoendeka mangwana otofara, makutotengerana matisheti echi eLiverpool. Akouyiwa mona. Wotombodzidza zvanoda, because apa ndiwo urikuda kuti zvi-interest zvibuke. But don't be too forward zvataugwa natate Makove. Kuti you do zvinhu zviri muperimeter yekuti you are just throwing interest and then you hold back. Then tomorrow you throw another interest, ukaona kuti havasi kuona ibofu.
wodzoka woita futi kamwe kainterest uchidaro zvinotofamba. Nguva dzedu dzadyana vachandamale munogona kunge mune masoko amunawo kana waibva. Yeah, ndandoda kuti kuvakomana tisatena a blind eye to an interest. Yes. Because sometimes men vakomana they have a tendency yekusaona. Iyi ndo tipi yemukano kutotoza kuti okay ndogona kutoreceiva masignal. Sakura kuti shoko randandinaro ndichida kusvitsa rinobva raita easy kuita sei kusvitsa kumunhu wangu kuti shamwari inini ka I was thinking we should take this relationship to the next level, and then you move on and then start dating and get to know each other better, and eventually marriage. Sikukwedzera ipapo elder ndechekuti vakomana they should normalize kudiwawo kufarirwawo before wakanda shoko, because tese katine zvanambotaura tine mafeeling tese, and there's nothing wrong kuti musikana ndiye atanga kushowa interest. Hapana chinonyadzisa ipapo. Tinotori nevamwe vadodoziva vanhu vaku-UK, asi musikana ndiye akatanga kuparura nyaya, uyo akadotaura nemuromo ake kuti kuti ndakufarirai, kuti vakati vode ndivo kudai izvozvo yatova mhuri iri kutofara toningirikina yose. Saka zvakakosha kunomaliza such things kuziva kuti unogona kungodiwawo. Actually, boys again, I would say kuti in some instances don't mistake friendship of watofunga kuti kudiwa. You make a serious blunder and lose friendship in the process. Also on a very serious note, this is one of the mistakes which young people do. Yekuti muupenyu unozoripira matadzo for the rest of your life. Look for a tomorrow's mate in the house of the Lord. Exactly. Regaiti dzokoro ipapo. Don't be unequally yoked with what? Unbelievers. Akuna usanyengegwa nasani kuti maziso ako anongoona zvakanaka kushi kwemusha waMwari. Kana wangopinda mbama Mwari watoona vakapusa vega. Izvozvo, it was just not a simple counsel, but it's a counsel that holds life or what? Or death. Mukati memba yaMwari ndo matotsvaga ushamwari. Maziso ako ngaaonewo kutenda. Nekuti izvozvo zvine tuso rakanaka mangwana. Ndosaka muchinzwa kuna Timothy. Chinzi ndinoona kutenda kuri mauri. Kwakuri mnambuya vakwani. Nambuya Juniki namai vakwani. Kuratidza kuti pane genealogy yamuda kutanga. Ngaive genealogy yekutenda. Ende zvinogona kushata ipapa pakuresha kuibva. Yibvira mukati memba yatenda. Sure, because unogona kuzochema wamumba. Wakutoti munhu wandakatora wewe dear, because you know as you start you love like doves and you soon fight like sharks. So you need to balance it, otherwise you will make a very serious mistake yekuti unogara uchisvuma musodzi. What mune zvamavida kutaura. Nevabereki ngavasununguke. Era dzasiyana. Umwe mubereki haadi kana kuona mwanasikana waibva achiita boyfriend, kana kuti mwanakomana aibva achiita girlfriend. Havadi kana kuzviona. Ende vaite zvinofuti vamwe hatichamiriri kuibva ito duku. Zvitori nani tusvike utozoti advise kuti chimukomana chako ichi handisi kuchiona mushe. Dai wachitsvaga chimwe chinoita zviri nani. Because havachamiriri kuibva. Saka zviri nani chikomana chiya chisvike nditovaudza kuti asi kana chasvika hachizokubati apa nekuku. Nokuti unogona kuzoita mimba asi alright ndahedu kuchikenini asi kutanina. Asi vaibva vaya ngatizivei kuti vakura vakuda kutadzisa life partners kwamuri. Imi mai ndimi shamwari, imi baba ndimi shamwari. She should be able to say, Dad, I found a boyfriend. I'll bring him over so you can assess him as well. Papa, all the dinner. Kana usati waibva usati waita machua usauya nemataka ako kumba kwangu. Kana wauya nemataka ako kumba kwangu inini ndichashandisa yarehwa iya. Spare the road and spoil the what? The child. Saka atidi kuti muite experiment yezvikuti mangwana uzogoni kubuda meexperiment iyoyo unonofira imomo. Saka tataura nyaya yematurity handi mazviona. Saka uye zvekuvasikana
sometimes usangofarira kutengegwa tunhu nokuti vamwe vakazocapture mumarelationships avasasagoni kubuda nemhaka yekuti wakarya ezina wakarya maputi wakarya tarino wakamwa fanda wotofira fanda iyoyo saka iva munhu vabereki regai ipai vana venyu tunhu ityotyo agara ine tunhu twake zvekuti haazotushuvi haazoonisa kuti ndawana mwari chai mukomana is a heaven on earth because wanitengera pizza ipai vana pizza kumba katisina kutenga ngatibike pizza pamba. I like your line of thought, Tete, because exposure kumwana prevent a lot of challenges sanganidzwa nako. Endani mukomana out akakutengera pizza, but you know what, I had meat Julax last week. This week I feel like Bruvos. It shouldn't be new kumwana. Saka mwana ngave ne pocket money yaanoshandisawo kuzvitsvagira zvinhu paanotengerwa perfume yaari kutengerwa yemuchigaba cherata chiya iye anofanira kuprodusa yemugirazi. Chris Adams achitaura kuti no, I'm alright. Vakomana, time dzedu dzinenge dzafamba. Pane mubvunzo anaida ndikubvunzei, but ndofunga vadiwa vateereri munongona tiri very exciting discussion, but maminutes edu asara mashomana. Pane imwe mubvunzo iri very critical, imwe yacho maibata, but pane yamataura in passing elder desperation. I've seen iri challenge both kuvakomana nevasikana, kuti kuna umwe anosvikira papoint yekuti kana aibva anova so desperate to extend yekuti anenge akushandiswa either nemukomana kana nemusikana. Ndori kunyora ziparagraph pa WhatsApp, mukomana anongoti ai ndori kushanya iye hakufonere kana kuita sei, which is very dangerous. Pane mibvunzo mushoma ndaida ndikubvunzei, just 2 seconds. Ndezvipi zvimwe zvausingafaniri kuita? Mataura nenyaya yemafeelings. Sure, mafeelings anenge aripo. We are human beings, and nyangwe nyaya yemahormones hatisi usatanga kuita mahormones. Nyangwe ana mbuya vanga vane mahormones. Ndeipi imwe advice yamungape vakomana nevasikana kana uchinge waibva shuwa my feelings aripo zvausingatenderwe kuti uite nesoko raMwari? Regerai nditange kuibvarura mufundisi. Kana uchinge waibva uri mukomana chaiye anomirira, haikona kukasikira zvinhu, because vanowanzokasika havamiri kukasika, ende madzimai anozochema nekukasika ikokoko tamberi. Saka iwo dzidza kumirira, kuita patience and wait for things kuti zviitwe nenguva yani nenguva yazvo. Kuibva haisi license yekuti chinda uchindo exercise. Mirira urore. Murume chaiye anobvisa mari, anorora ari responsible, ochata nemudzimai, enjoy marriage yake nemudzimai wake. My sister, 2 seconds. Ndoda kuanswer desperation sevasikana tinoti kure makore achifamba achitodza kuti kana zvazonyanya 35 aukutoredusa mashoko anowanda. Ini ndakazororwa zvangu 33, saka ndinoziva kuti the better and the desperation yekuti kana wangozvi 25 26 uko pane imwe desperation yekuti waiti ukaita mukomana muvegetarian newewo wava muvegetarian, ukaita mukomana practical chai ndoita umwe asingadi vhudzi ndotogerawo ndadova kushoti ndoita umwe anotitoda madresi ivo vecheche vanga vachita ugwavaya vanokupfekedza nguo dzinosvika kumakumbo nenivo ndava munguo mwe. Saka uonawa kuti wakungoita wind kwangoenda mhepo ndokwavuri. You can't live your life because kuda ndikaita vegetarian anondiroora, kuda ndikagara musoro anondiroora, kuda ndikapfeka idzo dzamai waiti anondidine anondiroora. But there is a stage yekuti you should come out of that kuti aiwa anotida ngandide timuroorane tifambirane mberi. Saka you need to come out of that stage and wozvitengera zvinhu, tama assets ako, tenga imba, tenga mota, drive yourself, enjoy life, travel wherever you want to go. Uchifamba takadzifamba nyika yesu tiri masinguru tanonoka kurogwa ndonguva yeidza iyoyo. Ike zvino unotombodemba kuti ndadzokera kuya ndimbonofara nokuti kwaifadza. Saka you should not be limited. Ndachida kuti nditi kuvasikana, men are like buses. If you miss Zupuko, you get tender. Ndiri kuti kudi, ndiri kuti
as long as wakazvichengetedza Yes. pasina zvandakaitwa nomunhu handina zvinondisungirira paari kana ndaona kuti hatina compatibility ndinosiyana nazvo. Yes. Because it's during that time which I can be able to move from this one to that one because I don't have any strings attached. And hapana nyaya dzavanosara vachitaura and handina heartbreak. Mukomana kana akakuramba asingazive muviri wako, you can raise your chest out, stomach in, shoulders high. Because hapana zvandakadini zvandakaitwa saka ende handizvisungiriri handimwi mushonga weroga because hapana zvawakandida. Saka please vasikana kana wazvichengetedza, men are like buses, the right one will come. If it's wind, let it go. Yes. Because the one that has been made for you by God will come. Don't open the lunch box before it's time for lunch. Yes. Kana ukavhara malunch box aya kureva kuti hapana zvinokunetsa, you can get another one who is even better and you're God given. Saka mama stress nemamwe mama heartbreaks is because we have allowed the permissiveness and akuti akatonditambisira nguva yangu wakatondidaro kana usina kundidaro I can say goodbye. Euda kupedzisira vanotaura vanoti desperation leads to frustration. Ukava desperate unogumisira kuita wrong decisions. Vazhinji vanenge vachirwisana like yataurwa nasister Rotina, vachiona vamwe vavo pamwe vamwe vadiki vakapinda michato and so forth, vofunga kuti tasara. Sure, wedding is a day, but marriage is a lifetime. Yes. Hence kugadzirira for marriage we need to be very careful and we need to take our time. Do you know kuti chakakosha pama relationships is direction, not kuti ndasarira kana kuti kudii. Kune vazhinji vari kumhanya but we end up with somebody who will bury your destiny. Saka ngati very careful muma choices edu mane. Plus kuna wakomana umwe too possessive. Wakuti kana musikana even asatamudza soko wanotofunga kuti wakutodina wakutodanana vanhu vese vanongoti unokanganisa munhu anga achawanikwa nevamwe vanhu ngare kuti uri kutadza kumuudza and so forth. Kuna vamwe futi vanotora gore achingofamba nemusikana pozouya mumwe munhu anobva from somewhere ongosvika kusoko nekutotora kutonzwa kuti akutora kuchata munhu akutanga akanditora musikana nausina kutomboudza kana soko rokuti unomuda. So kana chance yavhurika opportunity iripo, let us not hesitate. Kana singazvigoni ngatitsvage vamwe vanotibatsira. Mufundisi, ndandoda kupedzisa ndichiti zvoni vasikana ngavatarisewo potential rather than just look for things. Ngatitarisei potential ine munhu because nhasi ndogona kunge ndisati ndaanayo mota asi simba remota riri mumaoko angu, riri mumakumbo, riri mupfungwa. Wona zvisingaonekwi nemeso zvinozooneka mangwana. Baba Chandamali nevasikanawo andika vakomana ngavatarise potential. Nyaya yaRuth iyi handimuziva. Ndiye aishanda mumunda waBoaz. Kusvika Boaz ati ndokupiko handimuzona kamusikana kachimhanya kachishanda mukati memunda waBoaz kakazviwanira murume nenyaya yekudini yekushanda. Saka vakomanavo tarisaivo potential iri kumusikana. Kune zvimwe zvokuzozvitoreravo home defender nekuti kanchiti home defender ndiswati pamba hapana basa, hatidi munhu unongomirira kuzongopuwa, toda munhu anota anowana respect nekuti is a partner who is able to also bring something to the household. Tinokutendai vadiwa vateereri nechirongwa chatinacho. Kana waibva ibvi nyangwe kana maibva maakuda kusvika papoint yekuti muda kuzororana, please musarege kuenda kumatests. Vanotaura vanoti mazuva ano runako ruri muropa. Kuna vamwe vanotanza hamusisina faith. Actually Hebrews 11 verse 1 inototi faith is the substance of things hoped for. Sapane substance ne-evidence. Then kana maibva again tsvagaiwo shwiro dzeupenyu kuna anatete, vana sister Rotina vari pano, vana elder vane experience vanogona kupaiwo shwiro dzeupenyu, even maelders, because paevery change inoitika mukati meupenyu counseling iri very key. Then kuna vamwe vanhu kana vachinge vaibva vanogona kuzvichapwatidza to a point yekuti mukomana musikana, especially vasikana munogona kupesera maakutorwa semakotapeya epamusika, whoever angosvika anongonobatawo ipapo, zvokuti mukanotora mafingerprints munoona zviguno zvana Nathaniel, vana Shoemaker, everyone ari ipapo. Then vasikana munogona kutorwa futi again
semotokari, kuna vamwe vanotorwa setumaposhika, koita vamwe vasikana vakutorwa setoyota cresida yakambonetsa kare but inozi haichanetse, koita vamwe vasikana vakutorwa sepickup kuti mukomana anongokutsvaga paanenge akuda, kazhinji kacho anenge achida something. If you ever notice kuti kuna vamwe vakomana vanoda vasikana usiku bedzi, anongokutsvaga usiku payouth camp during the day, hana basa newe, anenge ari kuvafundisi kunge pastor, haasi pastor, aringomisa dzoro nevafundisi ko, but amanheru ndo paakuita sei, paakukutsvaga. Time dzedu dzaenda, but pane critical question one yandida kungobvunza tete, one minute. Pane challenge iri kuitika nemayouth, vasikana vaibva shuwa ende vaita marelationship 7 years ane mukomana, vachingobheya vadzika vakwidza. How can you help vasikana? I don't know kuti havanawo discernment here kuona kuti chitima ichi hakuna kwachiri kuenda. Matoansa mufundisi, kana tatosvika ku7 years munhu haadi responsibility uyu, haasi kuda kusetla newe nokuti chero kuri kuda kustada musikana kana kuti tidzidzane nokuzivana pamasvika ku7 years maida matova nevanhu vaviri. Saka indoda kunditi kumusikana wakadaro, nyatsounanganidza, unogona kuva uri push time, mukomana undogona kunge aine umwe kuseri waakutogadzirira. Umwe musikana wakazoti ndakazoziva kurambwa newedding card randaenda kutotumigwa, ndakuinvitwa kumuchato kwomukomana wandadanana naye, kuratidza kuti paaipusha 8 years uyu mukomana wakanga achitova nerelationship yake. Saka endi kuti mufundisi muchidimbu, munhu uyu haadi responsibility, he may be wasting your time. Tinotenda vadiwa vateereri, Mwari akukomborerei. Tichasangana muzvikamu zvinoteera. Elder Chinyandura, tichakumbira kuti mutipe munamato wekuvharira. naMwari Baba wakanaka, ponesi Jesu namweya mutsvene, tokutendai nechidzidzo chachiri pakati pedu. Toimba kuti vari kudzimba nevakateerera vari kubatsirika nechidzidzo ichi, chibatsirai vechidiki vedu musarudzo dzavanoita nenzira vangashandise kuwana shamwari dzeupenyu. Imi chivatungamirai nokuti vakafamba vari voga, imi musipo, kubata kwavo kunova pasina. Chivatungamirai tigova nababa nanamai vamangwana vanokutyai, vanokuzivai, vanofamba nenzira dzinofadza imi. Tonamata zvose tichisiya mumbiri yenyu inogara nokusingaperi. Amen. Amen. Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. So when we finished last week, we should have put a caption that says to be continued, because we are continuing the discussion on issues to do with marriage and the wedding. Welcome to Reality Table. Wow, of course, I think you now know that this is the most exciting youth talk show. And with me here, I've got Pastor Dickett. Pastor Dickett. In the power, man. Only Pastor Dickett can do that. And my beautiful sister and Dr. Aloe Mbira. So there's no handsome. I have handsome. Nah. The beauty is only on your right hand side. The beauty, yeah, of course. I mean, it's Reality Table. We have to tell the truth. Come on. And of course, my beautiful sister, Dr. Aloe Mbira. Just say hi to the people on the show. Hi everyone, how are you? Welcome to the young people. Wow, we do have a contingent of young people who are ready to shoot, to go. Guys, I just want you to wave and just do whatever you do. And yes, those are the young people. And today, they've actually said we are taking the show away from you, because some of them are from Muzanzi for sure. Okay, so we're talking about wedding and the marriage. I mean, which one needs more preparation and what? And I think I remember it was Sammy who was talking about they want to be so immaculate on the wedding. Shoot, let's give it to you, boys and girls, ladies and gentlemen, and I don't know what to call it. But man, does it? Okay, Sammy, it's your time. Okay, so thank you so much for remembering that I need to look immaculate. That's important. See, the only fear that we can have about actually getting into marriage is because you're trying to limit my
you're trying to limit my dreams, you're trying to limit my expectations to fit your pocket. And now my fear is, Nai Moses, if you cannot, like, if I cannot wear a simple dress that I want to wear, that is of course That's your financing. Hallelujah. That is so nice and immaculate and everything. If I cannot wear that, where is the assurance that I'm going to get bread and butter and eggs when we get married? Where's the assurance that I'm gonna, like, you're gonna surprise me one day with, like, wow, babe, I got you this. We don't live under rocks, man. We live. Do you want to? No, it's okay. I'm saying, guys, how can you expect me to give you breakfast in bed the next morning when I just finished all my account balance and I'm now negative 5,000 or 6,000 or negative 50,000 in the next morning? No. I have bigger fish to catch. Wait a moment. You didn't get the part when she said she gonna help you with the wedding. No, she can help me with the dress. No. You know, the dress is important, and so is the white wedding. I mean, okay, quick question. If you're going to do a cultural wedding and stuff, are you going to buy a ring? No. Oh, my goodness. Then no one's going to know she's married. I'm getting married for myself. I feel that these guys, the females, are trying to personalize the whole wedding thing. They are, they're saying my wedding as if the husband is not going to be, I'm not going to be part of the wedding. Imagine like what the doctor once said in the previous program, that when did you know that we grow up as guys, we never even imagine of our wedding day. We don't even. It's not even part of our dream whatsoever. So she has to make some serious efforts to convince me, not to try and make it her own show, because it's strenuous, believe you me, and it ends up, becoming not a concentration on marriage, but only on the wedding day for her show, an event. Just a quick question. Now we have gotten into the minds of the girls that when they grow up, they dream to have that perfect wedding, if we would call it. So what do you dream about? I just want to know, so that the girls also have a bit of a window to know what you guys dream about. You know that? You see that smile that you just put there? Me and you understand that smile. That's it's only with you. Me understand, Pastor Dickett. Because you see, he's not thirsty, but he's going. So maybe please make it clear. What do you dream? What do you dream of? Tell the truth, by the way. Reality. I'm going to tell the truth. Okay. Our vision is just having a wife. For what? Oh, sorry. You can go ahead. That's okay. Yes. That's okay. Our vision is just to have a wife, and we know what happens in a marriage. Okay. Having That's a wife. Problem. That's the girl said. White dress, immaculate. Why are you hiding behind ambiguous words? What are you saying? Because your dream is clear. Unless you dream in blocks and stages in seasons. So what are you saying? Say what you are saying. Don't hide behind and have a wife. You know what a wife is. No, but could I have said what he just dreams of having let a the wife? man talk his story. Why can't he talk his thing? He wants a wife. You want a wife to do what? Yes, for sexual intimacy. That's one of the things. In companionship, that's all. We are not worried about all those nitty-gritties going through That's the wedding number one. event. The next one comes at number 9. Well, It's not even there. it's not even there. Yeah. No, it's all right. Tawanda, do you concur with Kuda, and maybe let's just hear your thoughts? Yeah, I'll definitely agree with Kuda that most people look for sexual intimacy and companionship. But then a bigger view would be that... no, wait, Tawanda, we are saying you. Stop talking for most people. Mr. President said, please talk for you. Well, when looking for a partner, I guess it's looking for someone who would, in the marriage, who would take care of the children and who able to take care of you. Because I guess the wife, which is my partner, comes to help me. So in any biblical sense, I would find that wasting time on the wedding, won't really make sense when it's the marriage. You just say wasting time. I'll say that wasting time. There's some things that are done on the wedding, like what cars are we going in? When you can go in on the fit to them. The position, why should it be done? No. Did you say Honda Fit? Honda Fit. Wedding.
Wedding. I mean, wedding and wonder feet don't go in the same WhatsApp group. Is he trying your patience, Sam? Why do you sound like he's trying your patience? You're not sure how to relate to him. So most of the times we're not really geared for what we're going to expect. So we spend so much time on things that don't really add value. No, my guy, did you just say wonder feet? I'm still processing. You're saying a convoy. You are saying many Honda Fits, a convoy of Honda Fits, right? Well, I realize that young people, we have got this illusion that we probably get from social media and our cultural backgrounds. These things, if we look at it in a holistic point of view, marriage is supposed to last. And these things, whether we have a beautiful camera, whether we have a good kitchen, whether we have a good kitchen party, whether we have a good cameraman or cake, these things don't really add value to the marriage per se. These are nice things to have, nice things to see, but they don't add necessary value per se. Can I just come back here, and I want to just listen to my good doctor here. Value addition. Does a cake add value? Because you know what? Almost every 2-3 months, when you're at home, if it's probably after Sabbath, you have nothing to do, and you say, well, we just, let's say, DVD, you know, he wants to see the cake, the immaculateness. So I just want to find out, does it add value? I mean, just because these guys have not been there, but you have been there. When you talk about, and you know what, when visitors come home, the women, they always open the drawer, take the photo album. They don't give you any other photo album. It's the wedding album that comes first. The rest might not even been shown. So is it value addition or what? I just want to hear from you before we go back to the young people. I think we need to strike a balance between what the guys are saying and what the girls are saying. The girls, we can not deny them their dream. You know, it's hard if you are dealing with a bride to tell them that a cake doesn't add value. I have my young sisters, they wedded. You know, the time that they were wedding, I would see, no, this is expensive. 2 of them, they flew to China to buy wedding gowns. And I'll tell you, don't, like the twins I mentioned in the previous, when the second twin was getting married, I told her, your twin bought 3 wedding gowns. You can still use those 3 wedding gowns. She said, you wanted me to use someone's gown? I'm also flying to China to buy myself. She bought. I mean, I had pledged to buy the wedding. I said, but we don't need to go to China. Just buy a cheap. I said, no, you said you're buying the wedding gown. Mine, I'm getting it from China. So I was trying to explain to her that all these things, trips to China, they are not necessary. What we need, but it's hard. Dealing with a bride, it's hard to convince them that a cake is not necessary. It's difficult. It's only when they've crossed that they'll see that, oh, we wasted money on this. We wasted. If only the young people would understand, would give a listening ear before they put themselves under unnecessary expenses. Because some of these things are not necessary. Can I like put they you do on the not. spot one more time? Were you also that difficult when you were a bride? Well, you don't have to answer. It's a rhetorical question. No, I don't think I was. I don't think I was. But to put a balance on these things, the guys who want a Honda Fit and Semi who wants to be immaculately dressed, who want all this on your wedding, I think we need to meet somewhere. I liked what Sami said in the previous show. She's ready to finance that. If you're ready to finance that and you are able to sustain that after the marriage, let this not be done to please someone who's coming to the wedding. So the important thing I'm picking here is sustenance after if the it's wedding. not necessary, if you can't afford that wedding that you see on My Perfect Wedding show, do what you can afford. If it means you're going to bake a spongy cake or buy a cake from TM and decorate it. I'm coming to you right now. No, but before you cross. Okay, oh yes. Before you cross. But do you like the idea of spongy cake at TM? I'm not even. Pick and pay. There are 2 thoughts that are coming here. Now I'm confused. The first thought is, Sammy says Moses must do this. If she really wants to reach that
that part of satisfaction. She must marry an ATM. Let her marry an ATM. No, but ATM doesn't give you companionship. What she said, you know, what she said is, what she said, she wanted the assurance. No, Why are you that person? You know what? Why are you I that think person? I hope the camera caught Pastor Dickett when he was clueless, because I love these moments when Pastor Dickett is like, okay, the Pedro. Semi said, when you can provide this type of wedding, it's an assurance to her that you are going to take. Yes, it gives you an assurance. You know, I'll give you a story about what happened during the World War II, like where they were taking these orphans who were orphaned during World War II. They were so malnourished, they were trying to give them food and all this. So they had nutritionists, psychologists checking on them regularly. After 3 months, they saw that these children are still malnourished. We are giving them the best food. What is wrong? So with the interviews from the psychologists interviewing them, these children lacked assurance that they'll still have food tomorrow. To them, they were still thinking that maybe these people are giving us food for this week. What is going to happen next week? Are we still going to eat? Where are we going? So they didn't have this assurance. So what they then did was to let every child sleep with a loaf of bread under their pillow to assure them that tomorrow you are still going to get food. And after 1 week, they saw changes in these children. So from what Semi said, getting this type of wedding that she wants, like she wants you, if you can provide for this one, it's an assurance that I will live a comfortable life. Even it's an assurance to me, to the parents, that, okay, our Mkosha is capable. So, Martin, wait. Martin. This is what my question is. No, Wapez Roma Sports. You recover. You need to recover. Martin, can you give us more assurance? I mean, what more assurance can you give us more than just giving us the wedding, the perfect wedding? Firstly, I would like to ask the doctor, it's not really about how big the wedding is or how small the wedding is. Obviously, I can come to the family, to my wife's family and say, this is how much I have. I have a job. I'm still living with my parents, so which means I'm still saving money to buy a house. Okay. Now you come to me and say you want a big wedding day. Fine. I don't have the money to finance the wedding. Now I have to look into my savings. The savings are for the house, not for the wedding. Sure. But still, you still want to pursue and want to buy 3 dresses in China. Who's gonna pay for the flight ticket? Who's gonna pay for the dresses in China? If you say, if my wife comes through and says, I'll pay for the dresses, I'll pay for the flight tickets, we can go. Fine. Then I'll meet you halfway with the wedding day, maybe pay for the cake and pay for the food. Then you pay for the rest of the things. Then we can make a plan. But if you say I should cover everything, then expect me to take care of you for the rest of the life. Come on. Most of my money will be used will be used on the wedding day. So you need to understand how the wedding day is, in a way, costing us a lot of money and making us be broke. Yeah. In fact, you're not broke, you're broken. You know what? Yeah. broken. Martin, this is where I wanted to get this nyaya. The bar is of an ATM. But you want to act humble, like someone who's a civil servant. But you want your wedding to be a mansion type of, but you want to act humble. And you put a bar to someone that can't afford this. But because I love you and I'm trying to impress you, I go and break the bank. That's one. The second one is, you can't be so disrespectful to the person that you love to say, what's the difference, cake or no cake? On the fit or no on the fit? Let's just see what we're doing. Let me tell you something. When you love someone, if all things were equal, my woman should not pay for nothing. I'm marrying her. Marrying her. She can take care of, and in fact, the money that she has, she must go spend with the children, girls, go for spa. Me, I handle the business. Why? Because no, you need to specify. When you say go for spa, some people think you say go to spa. No, so not to spa. No. Go for a spa treatment. Go for a spa treatment. Why? Because you know what? This is one of the nyayas that caught us off guard. In the marriage of it, if she's not working and you are working, you've neutered. Because when COVID comes, there's no more to say, baby, I'll give you half
and it's you. Rent, school fees, anyone sick. Now you have a timetable of who gets sick in the house. You can't sick this month because last month there are things that you know what I mean. So in us here, commenting, let's not sell each other flowers. Let's be clear. If the brother doesn't have the money and you have a lavish lifestyle, marry what you are. Go for your standard. Borrowdale, Brook, Mbari, check. Check. Environment has fixed this man's mind. His idea of taking you out and Borrowdale Brook of Moses went to Borrowdale Brook and he saw a Lamborghini. And that is what sold him out to say he's from Bulawayo. He's now. But everyone else in Borrowdale Brook had no problem. Because it's not only, there's another one by the corner. So him now, he got excited by this one. And started saying, So when he came from work, he says, you know what? I'm going to work hard. I want to buy a Lamborghini. I laughed so hard. Because I said, you buy a Lamborghini. How? Give me your plan of how. What I'm saying is we get excited about other people's achievements that we forget that to buy that Lamborghini, it must be 10% of money in your account. So there are some weddings that steal away happiness from marriage. Guys, let's be honest. Men love sex. We marry for sex. You sitting here. You No. As you sit here, but you didn't ask me. Highlight. For me, I'm humble. I don't like those things. But one thing. Can I tell you why I got married? Why did you get married? What? Can I tell you why I got married? Why did you get married? You have already answered. Please continue, Pastor D. Women must accept that they love money. Because money makes things easy. When you're going through Facebook and there's a bid for $10, you might be able to say, no, I bid for that. Without having to say, can I please have some money? Those are the two extremes that we have. Men love a lot of sex. When he's stressed, he wants sex. When he's happy, he wants sex. When he's feeling like sex, he wants sex. When he feels like going to church, before church, whatever. He just wants. Women want money to buy bread, to buy this, to buy that. These two here. Can I put a short left? Yes. I was supposed to have sex on Sabbath. These two here. I'm just 6 years old. These two here are the reasons why we get married. You know, if I had a lot of money, my wife would never do anything. You do everything for thoroughly. Because you know what? When you love a person, it goes beyond the wedding. It goes beyond the marriage. You must be a man. Well, marriage is not for boys. At the same time, don't abuse someone who loves you. Because you don't know what they can be and what they are going to be. So Sharon, why are you smiling? I'm just amused. But then I'm also thinking of something. He's saying that he's not going to pay for an expensive wedding. But when he approached me maybe 2 years ago, or maybe the past 2 years, he's been acting like someone who owns the world. He comes with these fancy clothes. Maybe he goes to borrow a car to try to impress me. He's not living to express himself. He's living to impress me, of which I need to know the real him to know what he can afford. Now when it's time for the wedding, I'm telling him, I want a white dress. I want to go buy it from China. Now he's getting shocked, but he told me that he bought his shoes from maybe China or South Africa or what. What's the difference? So Moses is telling you that he wants to buy a Lamborghini, but he can't give you an expensive wedding. Moses, defend yourself, my guy. Or Moses, the way he talks. There's a way they talk when they're talking to girls to try and keep this. If you've heard Moses talking on the phone, you think he swallowed a white man. Because the way he talks like that. It depends. He says, "Oh, boys, yeah, you know what I mean." So we just keep it going. Just keep it. So Moses, what are you doing in Harare? I'm just I'm on attachment. I'm keeping it real. As soon as he's finished, they say, it's like two different people. So that's pseudo Moses there. Is the one that gives a false impression. Puts him into a now. Moses. But I think the issue of I thought you were going to say, but I think the issue is like... Maybe just do one line for us, Moses, so that they don't think I'm just joking. I think the main problem is that it's not only on the basis of saying I fear marriage over the fact of the money cost. Sometimes you pay you pay your dues, right? You pay your dues. You do fair justice. When my parents were divorcing, there's a time where certain elders and certain men were approaching me, telling me about their troubles and trying to justify what had happened in our house, right? They say, "No, your father's not a bad man, you know." They're trying, huh?
So one man started speaking about the weaponization of sex. Where you've paid your dues. Mushe. No, wait, wait. Now? Can I prepare the panelists before you throw? Ma'am Fundis. Yes. Our host. What he's about to say may need you to sit properly. Okay. Yes. Well, we're about to go for a break, so I think it's the right time. I think it's the right time, so bring it so that we can swallow it. So this guy, I was approached by an elder one time asking for a pornographic site to, and I asked why. And he says, "Command more stuff from Panang." I had no words. So did you give him the site? And yet he had actually paid for a very expensive wedding. You get my point? Catered for everything. This person is paid for internet. They have Wi-Fi. That just shows you how much money they have. They have Wi-Fi at home. And this boy Wi-Fi and no Wi-Fi. So I'm saying, I'm laughing. now the man is being told complete A, B, C, D, E. Otherwise, my codes are pana. What's up with that? And then you expect us, and you can't tell us, get married. Why am I getting married when I can see that Mjolo has got more freedom than marriage? I think Doc is prepared. Yeah, I think so too. I agree with you. How can you have Wi-Fi and have no Wi-Fi? Yeah. The weaponization of sex. No, to me, I think that is something which is very wrong. To any married women who are out there who are maybe I think you should have said to most married using sex as sanctions, like Zimbabwe got sanctions. How relevant. How relevant the comment is. She's talking about sanctions. We can relate. To use them as sanctions, I think that's wrong. Even the Bible says you should not deny each other. Defraud. The word is defraud. Yes, you should not defraud. Yes, you should not. The Bible is clear on that one, that it is wrong. It's not acceptable. But how do you do those sanctions? Because you know what? When we Zimbabwe get sanctions, there's a list of requirements that you're supposed to comply with before the Americans can say you can travel to us or something like that. You see? So this is what this woman is doing from what Moses is saying. She has a list of things that you need to comply with first before we... So I think it is wrong. It's wrong. So to the young guys, maybe not all marriages are like that. You should not get into marriage without thinking, without mindset. Yes, I understand. Maybe that's what you've been exposed to. You've seen older men who clearly tell you that they are being denied that right. But I believe happy marriages are there. Not only that, I believe, I know that happy marriage. Yes, because I'm in one. I mean, look at the three of us. How Yes. happy we are. Hey. Happy marriages are there, so that should not deter you. Okay, that should not deter you. At the same time, to the young girls, to the young women, it's not good for you to make someone break the bank to finance these dreams of yours. If you can do that for yourself, you can help him to finance these dreams of yourself. To me, I think, like from what our host started from, it's not necessary to go through some of these expenses. You want a white carpet from there, you want these balloons like this, you want this. All of these things are not necessary. Do I have a quick question for you. Do a decent wedding Kuda. without breaking someone. Because we said, like, maybe Kuda will be broken by the end of the wedding. He is not happy. Even if you look at some people's pictures, even if we get the album. You can say that the woman is smiling, but the man... This guy is not even happy because he's looking at all these things that he paid for. He can't even see the beauty in all those things. Maybe. So sometimes it's not necessary to have an expensive wedding. I will still go by what Pastor Dick had said in the previous meeting. Get yourself your traditional marriage. You have your pastor sign your paper. Get your paper signed, and you are free to live together. But of course, these young women, they don't want that. So, Kuda, you wanted to say something. Can I hold your thought? When we come back from the break, you're going to start the whole thing. But when you read these preschool, we used to call it kindergarten, preschool, creche. Now there's ECD. I don't know what's coming next.
every time you read a story, then it ends like, and they lived happily ever after. So the question is, when we come back, is there a happily ever after, and how do we prepare for the marriage? And Kuda, you talk to us soon after the break. God bless you. Join us after the break. Does the place you call to labor seem so small, only to know it is great when God is in it and He won't forsake His own? Little is much when God is in it. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. Little is much when God little is much. Labor not. Welcome back to Reality Table. We had ended on the motif of a happily ever after, but I think we're holding a question from Kuda. Dickett, are you ready for? I know my Mbira is ready for this question, more than ready for this Okay, question. Kuda, let's shoot. I think that there's a lot of propaganda in terms of people who are in marriage, like what you were saying, that yes, there are people who are happy. How many? Give us a number. Why I'm saying this, I stand to be corrected. Just give us a number. I feel that people say that they are happily married, but on the other hand, if you like really look at them, they are trying to give you a sign, an SOS, trying to tell you that they made a wrong choice. If they could do it again, they would try with somebody else, or they want out of the situation. So that's my question. Seems like what you want to talk about, a happily ever after, something that ends in the fairy tales and it's never real. I have a question for you. Have you ever seen a happy O-level student? Yes. One who's smiling? Yes. All right. Have you ever seen a happy O-level student at exam time? Yes. How many? Quite a lot. Because I wrote my Right. O-level, Have you so ever I've seen seen some. a happy O-level student when it's time to collect results? Oh yes, yeah, I How have. many? Quite a number. So marriage is like that. When you're in Form 1 and Form 2, you love it. Form 3, you're starting to notice some changes. Form 4, you realize up and do your exam. And then you write exams. Then you cross over some hurdles and you get maybe B's. Then you go to A level. You don't always get a combination you want. But maybe it's a combination you're good at. It's a collection. Yeah, you want sciences. But your results show that you've got commercials. Then some make choices where they choose English, geography, and computers. Then some of the combinations you become like for witch doctors and stuff like that. You know what I mean? And then in the end, they make it to varsity. And they become what they become. And then they become successful, some of them. Some of them is a disaster. So marriages are like that. It's an institution for a reason. They are grading systems. You choose right, you die right. You choose wrong, you die wrong. It's just the way it is. The way you say it. When you take infatuation and put it that side. In fact, if you ask Pastor Ivan, sex is 5 minutes. I don't know about him, an hour or two, but sex is like 5 minutes, right? After 5 minutes, it's game over. You subtract 24 hours from that. 23 hours, 55 minutes. Whatever you ignore about a person, that's who they are. So we as young people want to pretend that she doesn't. Here's a good one. By the time she's asking you for a lavish wedding, you notice that she likes things, but you've been ignoring it. By the time you're asking this guy for a lavish wedding, you probably notice that this guy is broke. You can't even know. You know this. So by the time you guys are putting each other in the spotlight, you know this. People, there are some lovely girls out there who say, I don't care what you give me. Me, I don't care whether there are two people. The person I want is you. And when they speak about their person, their husband, it's just that normally they marry wrong people. When they speak about their person, the marriage, the wedding is about the person. Have you seen Facebook pictures? There are pictures where you can tell these are boyfriend and girlfriend in marriage.
Then they are friends. Then they are friends where you can tell these are like, they absorb each other, they've got each other. Here's a question. Kuda, would you put your girlfriend on your profile picture? Yes, Would sir. you put your girlfriend on your wallpaper? Yeah. Would you allow her to have her fingerprint put on your phone even when you're dating? So putting her on your profile picture doesn't mean you're not flirting with someone else. Yeah, In fact, when the message is just getting them, she's seeing your girlfriend's face. Even Jesus, you can put him there in the verse. But it doesn't mean that you're not flirting with someone else. All right? So sometimes we want to have all the answers to marriage. We're not going to get them. Her happiness may not be my happiness. His happiness may not be my happiness. But the truth of the matter is, sometimes you make a blunder and marry the wrong one. You do. But because it's a covenant, you don't get out. Because you have the wrong job, and you almost fall off a ceiling trying to put solar panels, it doesn't mean that you don't go back the next day. Yeah, You keep going until something happens. And this is why I believe we're trying to do marriage on our own. There's no God in it. If you're focusing on Christ, he's focusing on Christ, we'll meet at the cross. Yeah. Yeah. What that means is, I'll appreciate that I don't really have much. I don't have much, but this is the best that I can do. that I can do for you. And then you look and say, how do I get assurance that this guy will never leave me? How does he take care of his mother? Yes. How does he take care of his sister? How does she take care of her father? How does she take, is she rude to her mother? Those things are marriage. Those are Yeah. red flags. I think young people, they ignore these red flags during courtship, focusing on the wrong things. Focusing on the wedding day. They are focusing, yeah. You are busy daydreaming about where you get your dress, well, this, and you are ignoring these red flags. And these red flags Some will of them not are go not even away. red, they're crimson. Cream, yes. Scarlet. And you are ignoring these things. You can really tell that these two people are not compatible. But you find themselves saying, okay, we are going ahead with the marriage. They are getting married. Sooner than later, When you trouble realize starts that in trouble starts. paradise. Can I give you a light moment whilst I know Tawanda wants to say something? You were talking about, you were given an object lesson on the combination and collections. So this guy wanted to do MBC. You know what it means? MBC, Yes. Maths Biochem. Yeah. So sometimes you don't get the combination that you want. So you say, I wanted to do MBC, but things were tough. So what did you end up doing? He said, I ended up doing MBC. So what did you do? Bible, Tawanda, let's talk about wedding versus the marriage. I was gonna say that sometimes we tend to confuse when what we think as success and what we think as achievement. A lot of times we see that when marriage, we think that it's gonna be achievement, but it's a few times when you see people having lasted 40, 50, 60 years, that when you look at them, you realize, well, this has been truly a success. The reason why we see a lot of things fall apart is that people have as this exit clause. And the reason why we have these prenups in the worldly context is that people already have a worldly clause that this may or may not work. So in the mindset, they're not going in with that, we'll make it work. In the mindset, there is that it might work, and if it doesn't work, I can as well leave and pack my bags. So in this case, you realize that even in the end that you spend so much money and people are not even sure of what they're spending money on, because there's always this exit clause that you can leave. So in the end, it seems like it's all pump and fair when really people are not really certain. And certain doesn't really necessarily mean that you have spent 5 years somewhere and just too certain. People can take as much as 7 years with someone and still realize that they're not compatible, but they spend time and resources, which is, I think, one of the main things that people and young people eventually stay in these relationships or marriages. That's deep. Yes. Martin. I think this is truly a mind-blowing question, because when we look at our parents or when we look at our adults, we see
those faces that they make when they're with their spouses. Some of them make faces that you see to know him or her is. Can I put you on the spot? Just they're give not me the happy. face. I want to see how the face looks like because it seems you are so good at making faces And interpreting what they and mean. interpreting what I'm sorry, I can't make that face because I can't relate. Hey! So, Machamire, waro amasport to recover. so at times as young people, we always look up to adults in the space of marriage because they are role models, and we always want to know what really happens in marriage. So when we look at them and we see that some people are not really happy, so we get to that point of what's the point of getting married? Like what Moses said, what's the point of getting married if I can get what people who are married do in Umjol? So what's the real reason? What's the point of buying the milk when the cow is at home? And you can't even spend for that expensive wedding. Yeah. But there's no motivation. Let me tell you. I keep saying this. I don't know if the young people, if you love the woman, let me ask a question. What phone are you using? Somebody, what phone are you using? Okay, it's an iPhone 11. Is that not your phone? It's my phone. It's an iPhone 8 Plus. Why did you choose the 11? Why did I choose? It's an upgrade of the iPhone. It's an 8 upgrade. Plus. Yes. If you buy a simple phone, can't you do the same thing? You can't. And when you bought this phone, you depleted home finances. Mm-hmm. Do you know that if you bought this phone, if you had used the same amount to buy food in your house, that girl would be eating in a hotel. But you chose to buy that phone. Actually, I got this one for my wife. No, follow me as well. Follow me. There are some things that you can't look at. You can't look at cost, you look at value. Yeah. I don't know how to put it across. When the woman gives you value, the expense is nothing. You work till you are finished for her to be happy. What she does is her problem. Because she must be godly enough to notice that this man is old. Like what you said, where you said you both invested. If there's one person investing, it's like trying to pick up a couch by yourself. You can't move that thing. Each one must pick up their side and let's move, right? The second thing is, no one hired children to be investigators in the house. We have no right to be looking at facial expressions, but because tomorrow they can change. Today we look like we are sour, but in a few seconds we'll be looking like, and then you'll be thinking, what just happened? Don't look at the negative side of things. Also look at the positive side of things. No, but Pastor Dickett, let me support what he said about the faces. Children are not investigators, but when God puts children in our homes, we are supposed to model what, we are supposed to model something that we are giving them. Okay, if for a happy marriage, this is what a happy marriage looks like. So if every time they are seeing sad faces, Every time. they will have a wrong notion about marriage. One writer says, children are like your permanent missionaries, like they're a mission field. As a mother, children are my first mission field. So as parents, as husband and wife, my first mission field are these children, and they should be convinced, they should have, I should convince them that marriage is a happy institution for them to... but now that's you know, I have a feeling that Kuda might know what the faces look like. What do you think? I think Kuda knows what the faces look like. Okay, Kuda, can I But put you... I think it's unfortunate. It's unfortunate that some homes may not model what God wants us, our children, to see. It's unfortunate. In some homes, they pretend to be... This is what I'm trying to say. What I'm trying to say is in some homes where you think they're happy, it's a facade. It's been like that for years. And the girl thinks, I love mommy, I love daddy. But when the child now hits teens going up, she begins to notice that the aura, you know, the aura changes in the house. You can pretend all you want, but the aura, you're laughing like... we can tell. That aura, I'm saying, there are two things. Mission field is our responsibility. But there are those children who now say, daddy, why are you not looking happy? Or, you know, daddy, when mom is not here, you know, it's nice. We've got those kind of things. And those elements, we are saying also to the teenagers, be careful of what you think you are seeing. You could be seeing wrong. There are some times where
the children are the reason why there are no smiles in the house. Okay. Let me pass through there by saying some of the teens want to replace the mother in the house by being Now daddy's favorite. that becomes a. And the reason why problem. mommy or daddy is not smiling is because, it's not nice to be replaced. Yeah, but you are being replaced by your own. There's so many dynamics that go through it. If the environment is okay, the children will understand that mommy and daddy's business is mommy and daddy's business, because sometimes the business is just so confusing and just so not nice. It's You just can't so- understand. You yourself can't understand where you are at that point. When it's time to pay school fees, what face do you have? What face do you have? Okay, could show us the faces, because I think you do have a PhD in. Show us the good face. What does your good face would look like if you're married? Okay, I want to take it more serious, considering the fact that I kind of come from a broken home. You do? Yes. So when I'm relating to being a victim of seeing a marriage that is going on rocks, I would believe you have me. never thought that. Yes. Well, yeah, doesn't show. No, but this guy, I you know what? I know we're on set, but how is that even possible? Do you know that I thought you came from a spoiled home? Okay. You know, I thought this boy came from one of those bougie homes, because he's just like, I like his aura. And his choice of words. Yeah, and he just looks like, you know what I mean? Like, like he's the man. like he's just, hey, thanks. Oh, that was this. Oh, yeah. So what are you saying? Jose, yeah, I was saying we definitely notice. Yeah. And how the marriages tend to end, especially from somebody who was a victim firsthand. Like, I can't be told by somebody who the marriage doesn't work. I noticed it. I saw it, and I can attest to it, especially in regards to how the people relate Mumba, the wife and the husband. You can tell that these guys, they are still together, but then I think we are the reasons why they are still together. Like, you get what I'm saying? And at church, people would be all lovey-dovey, holding hands, God is good all the time, happy Sabbath, God is good. But, we can tell that the way she ran, fast to the car, it's like she really needs to go back home so that she ends this facade. Really right. And I'm saying it's happening even within the church setup, whereby the happily ever after only lives for a while within church hours, but then back at home, people are really experiencing as youth. We don't think that marriage still really works. Sammy, happily ever after, the theory there and everything else. Let me hear what you think. Well, I actually was going to say, this is going to sound weird coming from me, but well, I have to say it. Because I realized that most of us young people, we want to ascertain a certain monetary value to our happiness. We're not getting that happily ever after because it has to be with someone who's rich. I look at my sister's life, and then I see she married a rich guy, she had a fancy wedding, and she looks like she's happy. And I want God to write my story the same way, probably because I don't understand. Someone wrote on social media and said, these people, they are showing you happy faces and all, but they're not showing you the other side, which we're not ready for. And we'll probably not be ready for that because we see your happy pictures and we think we can work this out probably with a rich guy. Someone was saying it's better to cry in a Lamborghini than to cry on a bus going somewhere. So we think that's better, right? But then the moment we get there, it gets worse for us. And then we see all this. And then we see all this, where we come from, we have broken families, and our friends are also broken. In the end, we don't see the point of even trying because it's just not working for anyone. So you are dating broken people too? I'm going to go with no. And if you're coming from a broken family and you're surrounded by broken people, you're Chances definitely are. going to date a broken person. Because that's normal. We'll outsource. You Can I outsource. just pass the mic? I need to speak on the issue of emotional baggage. There's this idea that I think that one presentation we spoke about, it's more painful to talk to someone and they think what they're doing is right, or it's clearly wrong, while they're taking advantage of you.
and I wanted to talk about this in terms of marriage. What's your view on that? To say, is it right that every time one person is putting down their rights to please the other? Is that how marriage is meant to work? Because it's a real thing that occurs where you end up seeing, you know, that whole, I personally don't think that phase, happy wife, happy home, is a fair phase. It's not fair, because it means my main source, my responsibility becomes to make the next person happy, and I shouldn't bear that burden. I mean, Christ can't even make you, an individual, happy if you are not happy with who you are. Yeah, but you must understand. You must understand, Moses. You can only do for you. The problem is you think you're going to get a reciprocatal response. If Ivan loves his wife, it's up to her to love him back. It will hurt you more to try and love both of you. Yeah. You can only do for you. Like right now, you are. I don't know if you're in a relationship or you're single. You look very single. Imagine if you are a girl and you texted her, say, morning, how are you? I love you. And it went, and then in the evening, it says, hi. You know, you can't say to, why can't you say you love me? You know what I mean? But in your heart, you're saying, boy. It's not fair. So there are certain things that even God allows you to make a choice of. What I'm getting from your statement is that happy life, happy wife came from a council of men, from the men's conference, where you get to a point where you say, you know what, if you marry a selfish person, it will always be about her. If you marry a selfish man, it will always be about him. In the end, you are saying it's easier to let you have your way, and then I can have peace. Okay. It's not a good statement, but it's pregnant with something. So let's say you've been heartbroken so many times. Like literally, you've been heartbroken so many times. There comes a time when if you find the girls are doing the same thing over and over, you just say, so what's the point? Why do I still keep kidding these Adventist girls when the ones in the world have slightly better? In the end, and then you realize that no, the difference there is that you are going to the source. This one here is borrowed, that is the source. So in understanding that statement, sometimes you like, men are dogs. It's because you've met doggish men. So you treat them like dogs. But not all men. You think Pastor Ivan is a dog. I'm just saying. Huh? There are some Did guys. you just say that? No, I've never said that. I said, do you think? No one thought of it. I know this. So there are some guys like him who are loyal. They're just loyal. Like Pastor Deacon. You know what I mean? They're just loyal. So you can't put every guy because of your experience in that boat. Yeah. There are some women who are not peaceful. There's Mbira who's saying, no. You know what's nice is to hear, this is going to be recorded for life. If I was Pastor Mbira, I would buy a house. Pastor, if you're listening, buy this woman a house. To be told, to say, I would marry him. If I die and wake up, I'll look for him and marry him. And then if God says there's no marriage, my house I'll build in heaven will be near his. So they're just close to each other. Just so that I know that I almost, it's nice to hear those words. You get what I'm trying to say? And if you are like me, you are coming from a broken home, you can tell when yours are lying. You can tell, but that's not your destiny. That's not your story. That's not, they've got their own, parents have their own shenanigans. Deal with it. Deal with it. Moses, you can't go and ask your Bali to say, hey, what happened? You can't go and ask your mom and say, what happened? Even if they tell you, you don't have the mental capacity to deal with it. But you have a mental capacity to say, mine I must find from the Lord. I don't want to be in a situation where I'm in a mission field, dealing with my person, where I must always use personal ministries, I must always use stewardship to deal with one person. Marry what you are. All right. To avoid heartache, marry what you are. Marry someone who's striving to be what you are. Marry someone, remember, it's two sinners being joined in holy matrimony. What's holy there is the matrimony, but you guys are sinners. What keeps you sane is being at the foot of the cross. Stop putting for each other red tape to say, Kwati, you have money. If you had seen Pastor, when he got married, and he's got a lovely wife, how she chose him
because definitely he didn't choose her. She was available for him. He was like, And then, last week we were talking about the devil wears Prada. I think I relate to some of these things. This was the devil. He was so slim. She had opportunity to get someone else, but she could see. I don't know what she could see. Only she could see what she saw. Yellow bone. Apa yellow bone. Variety. And she went. Are you not going to finish? She went for you. Now look at how fat you are. Looking all round for her. Now you can carry her. What she invested in, she's now reaping now. Then you now go out and jowl her because now you are fat. It's witchcraft. You must understand you are sane because of Christ. How we were giving these women Bibles, that's what we knew. Yeah. That was the most romantic thing, to give her a Bible. But we never knew that in their minds they received it and they were saying, But now that they tell us, you see, I sang for my wife at our wedding. And I've never sung, like in public, like by myself. But she just made me want to sing. But now when she stood there, the bar, the bar, there was a bar. And you practice it in bars. I forgot the bar. I forgot the bar. I stopped there and then, and I went to get my wife. Because you know what? How many of you have sung for your wife? You never. When I got her, she says to me, "You sang well." I'm like, because the value of the person, for a married man like me and a married man like you and a married woman like you, it's not about having food in the house. It's about having your person. Yeah. When you start looking at it like that, having your person, having time, sometimes we laugh. And sometimes you pick up the phone and you guys just keep on laughing because there's a zing. When that zing is not there and you're trying to impress your wife, your husband, you married a boyfriend and a girlfriend. You're not done. But when you get to a point where you are married because you are starting something new, even your children will grow up in an environment, the way they act, you will tell that they themselves are happy people. Yeah, people have to be happy. Well, Shannon, we are almost coming to the close of the program. I know you wanted to say something before the good doctor gives us the parting words and put it nicely. Happily ever after. I want you to mention something on that as we come to the close. Yes, Shannon. So I wanted to talk to most of us who are coming from broken homes. There is a story that I read about people who were walking through a garden of roses. And then this lady stopped and said, this garden is filled with thorns. And the owner of the garden said, leave the thorns alone, for they will only wound you. What I'm trying to say is, leave the thorns of brokenness alone, because they only wound you. There are some bright spots within those thorns. Focus on the bright spots and focus on the flowers, because the thorns are only going to bruise us even more. So can we say Apetsama sports? Yeah. Happily ever after. How can we live the happily ever after? Is it livable? More is like how are you guys living your happily ever after? Is it always reminding? Can I ask a question? Can I ask a question before pertaining to that issue? Yeah. Is there anything that is called soulmate? Does that exist? Considering we're talking about happily ever after. Can I hold on to that, and then we'll talk about soulmate, because I know I think it's another topic for another day. You remember we did soul ties and everything else, but we'll come to that. I don't know. Soulmate. You know what soulmate? I don't know. Because soulmate is a problem. Because sometimes I knew that you would get there, because when Pastor Dickett starts talking, because these boys ask. Is the answer? Is there a soulmate? I don't know. You don't know? Okay, that's fine. Is there a soulmate? Is there a soulmate? No. Let me answer the question on the happily ever after one. Yeah. Okay, because of our time. Yeah, because of our time. Yeah. Yes. When you see a duck moving on the water, sailing, you may think that this is just maybe it's the waves which is making it move. It's not the waves which is making the duck move. When you look under, you'll see that there's a lot of work. Paddling. The duck, when you're looking at the surface, you can't see the paddling, which means for you to have this happiness, there's a lot of work that you have to do.
it doesn't come like because I've said happily ever after, it will just come like that in the next morning. No, it doesn't come like that. You have to do something. You have to do things. Like there's one author who says all happy marriages are alike and all unhappy marriages are different in their own way. What that means, it's a book by an author called Leo Tolstoy. I think Leo Tolstoy. It says there are certain principles that happy marriages follow that makes them happy. But for those who are unhappy, they're unhappy in a multitude of ways because they are breaking so many marriage rules. So when we come to marriage, there are certain things. Number one, first principle is make God first. Okay. That's the first principle. Make God first. Like what Pastor says, if you're meeting at the cross, we will know that we may have, having a happy marriage doesn't mean that we don't have conflict. We have conflict, but we have good conflict resolution skills. When the day that I'm angry, I know at the back of my mind that even if I'm angry, this man that I live with, because he has this need, I'll not use my anger as a sanction. Because Amen. I know. Amen. So because I have... It's some volume because you're sounding low when you're making So these are the principles that I will follow. Okay, I know that I will need to have good conflict resolution skills. Not that you will know, there are days that, not that you will never, you will not make me angry. There are days that I will say, no, I'm not taking this. Okay, and I know how to communicate. I know what and I know if we've been married for 14 years, I know the things that will make him happy, I know the things that will make him angry, and I will certainly avoid those things. Because of the good communication that we have, he knows my expectations. I also know his expectations. And being Christian, putting God first, I know Philippians 2 verse 3, which will tell me that esteem others better than yourself, which means that I should meet my partner's needs. It should be my priority to meet his needs, not for me to claim my needs to be met. So when I'm in this marriage, I'm living to meet his needs. So whether he responds to my needs, I want affection, I want this, maybe he's busy with Mandara recording, Bluffy recording, is this. He forgets to send me a text message during the day when I told him I need to be texted, like that. But still, I should meet his needs at night. Because I know. Did you write a book? If you ever you must consider writing a book. Laughter must fall. Meeting the need must rise. So I concentrate on meeting his needs. And in turn, even though like he's been busy, he forgot all these things, it will dawn on him that, okay, this wife needs a text message. This wife needs me to buy her something. I will not. So if we communicate clearly, and I also give him the benefit of the doubt. I will not just punish him for this, you didn't do this. No. I give him the benefit of the doubt. So clearly maybe he forgot this, he didn't do this intentionally. Because he has the best interest, he has our best interest at his heart. So doing that makes us happy. Wow. You have it. It's still possible to have a happily ever after. She said, I told him that I want a happily ever after, and this is what I'm after. I remember telling him that. I think we were Kona Chinoi and Robert Mugabe. You we were walking. Yes, I know. When I said those words, I know. Never forget. I know when I say those things that I want a happily ever marriage, and I make sure. As we come to the close, I don't know what happens. when you purposely tell yourself that tomorrow I'm not forgetting about her birthday or about our anniversary. Because you tell yourself that you forget. But you just forget, my guy. And then now you're going, oh. And then you know what they do? They say, today I'm feeling so tired. Then you just start calculating to say, what did I forget? Then you find, birthday. Then you are finished. Wow. But I think, Pastor, before you wrap up, I want just to emphasize, because we are looking at marriage and wedding, right? So for the young people, focus on preparing for the marriage. We are not saying you have a lousy wedding. Yes.
We are not saying that you have an organized wedding. Yes. Plan for your wedding, you have it as much, whatever you want, but not in something that you Outside your cannot means. afford. Outside Yes, your not, means. it should not be outside your means. You have a beautiful wedding which is affordable without robbing the bank. Wow. That is, there you have it. You must do something that would make you happy, but don't go out of your way to do something that you would not be able to do. So I'm going to ask Shannon to close this section for us and pray to God that we'll be able to glean the important non-essential essentials for us to prepare for the marriage and also have a lovely wedding. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you that you have given us counsel from our elders. Please help us to follow these words and help us to shine your love in our lives. I also pray for those that come from broken homes. May you give them the hope that they need, that there's still happy marriages and happy lives out there. In Jesus' name we pray. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The skies are shadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep when each moment so madly is threatening, a grab in the angry deep? The winds and the west shall obey my will. Peace, 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 peace. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons, or men, or whatever it be, no water can swallow the sheep will lie. The master of ocean and earth and sky, they all shall swiftly obey my will. Peace, but still, peace, but still, they all shall swiftly obey my will. Peace, 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 still. Tinokwazisai vadiwa hama neshamwari, tinokuchingamidzai mukati mechino chirongwa The Journey of Life. Mukati menguva ino tiri kutaura about the experience of divorce. Nyaya yedivorce, the D word, shoko rinotyiwa nekuvhundutsa vazhinji vedu. Now iyi nhau yatisinganyanyi kutaura zvakanyanya. Dzimwe nguva tinongotaura pamusoro pevakasangana nenyaya yedivorce. Kashoma katinombonzwa vachitaura kwatiri. Kune vazhinji tinongonzwa ari statistics kuti divorce rates ari kukwira zvakadai, and so on and so on. Kwaitwa court yekuti vanhu vapinde mukati medivorce pasina zvinovashungurudza, zvinhu zvatinosangana nazvo zvakadai. Asi mukati mechirongwa chino tinotaura tichinzwa vaka experience yevanhu vakasangana nazvo yatingatinzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi. Ndo zvatinenge tichitaura tiine chinangwa chekuti tiwane zvidzidzo zvinogona kutibatsira mukati meupenyu hwedu, whether takasangana nedivorce kana kuti hatina. Tine zvidzidzo zvatinokwanisa kuwana tose pamwe chete. Saka vana baba nana mai, vamwe muri kuona makagarisana, baba varipo, mai varipo, tinokuchingamidzai. Kune vasati vawana, kune pada vari kufunga pamusoro pekuti maybe divorce is the only way out. Regai tinzwewo kuma experiences evamwe. Ndoda kuchingamidza nenzira yakatsanangurika mudare wedu vari kuzoti koverana nesu experience yavakasangana nayo. Ndoda kuchingamidza mai Chipo, ndoda kukuchingamidzai mukati mechirongwa chanhasi. Makadii zvenyu? Tinofara zvikuru, tinotenda chose. Ini ndinonzi mufundisi Watson Mbiriri. Mai Chipo, toda kukutendai nekuda kwekuti nyaya yatiri kukurukura nezvayo inyaya iri deeply personal. Asi tinotenda nekuti mazvipira kuti muzokoveranawo nevamwe zvamakasangana nazvo mukati mekurarama kwenyu maringe nenyaya yedivorce. Ichokwadi. Yes.
ndingade kutanga nemubvunzo wekuti imimi divorce isati yaitika makanga magara mumba kana kuti makanga muri mumarriage kwenguva yakareba zvakaita sei? Ini ndandiri mumarriage kwe9 years. Okay, kwe9 years. All right, yes. Mukati me9 years ndo makauya vana chipo? Ndine vana vangu 3. All right. Mukomana mumwe chete nevasikana 2. Mukomana mumwe chete nevasikana 2. All right, that's good. Okay, so kana takatarisa nyaya yedivorce yekukanganisika kweupenyu hwemhuri, imimi paexperience yenyu kana kuti pane zvamakasanganawo nazvo semhuri, zvii zvamungati zvinhu ndinoona zviri zvakakonzera zvikuru kuti tizosvike pakuti azuva sanzu rake azuva rake mhuri hapachina? Zvinhu zvakaita sezvipi? Why we ask that question ndezvekuti dzimwe nguva ndinogona kunga ndiri kutoita zvimwe zvinhu zvinogona kuzotungamirira situation yakadaro pada ndisiri kuzviona, kana kuti ndichifunga kuti zvinhu zvina basa, kana ndichifunga kuti zvinhu zvinongoitwa navanhu vese, you see. Saka ndosaka ndiri kubvunza kuti imimi in your experience ndezvipi kana makatarisa mukati motarisa moti ndofunga kuti dambudziko rakabva apa nepapa nepapa ndo rakazotisvitsa panapa? Dambudziko rakaita mumarriage mangu ndechokuti kusavimbika kwakaita baba vangu asina kuvimbika. Saka ndobva ndatongoona kuti inini ndakanga ndakutoriritira mhuri ndega, ndatongoona kuti zviri nani kuti baba waka tingosiyana pane kuti ini ndiriritire vana ndiri mukati menyika. Saka kusavimbika kuya kwanga kwakutora nguva here kana kuti mari yaifanira kuya kumhuri, kana kuti iwo ndo wanga usingachatouyi, kana kuti mari ndo yenge isingauyi? Handisi kuziva. Mari yanga isisauyi. All right. Iyo munhu aiuya zvake asi aiuya apo nepapo. Apo nepapo. All right. Zvichibva zvava dambudziko. Okay. All right. Chakanyanyondirwadza ndechekuti vakabva vadawo mukadzi weshamwari yavo, saka ndobva ndatoona kuti hatingawirirani pakadaro. All right. Munhu mudzimai weshamwari yavo iyo yavari kutotamba naye. All right. Shamwari yakazviziva here kuti shamwari yangu ndo taakushamwaridzana kusvika kwakadaro? Ndakatomboenda kweni ndikatoudza shamwari yacho ndikati iwo mukadzi wako ari kudanana nemurume wangu, saka iwe ndingatidanane. Yeah, I was not expecting that. Saka zvangondishamisa. Okay, all right. Yeah, pakaoma, panenge paoma. Kana zvichinge zvaita saizvozvo. So imi makakwanisa here kutarisana neuyu wacho mudzimai uyu, nekuda kwokuti vamwe katinonzwa mumanewspaper nekudidi kuti ndo panobvarurana vanhu ipapo? Manje ini handina kana kubvarurana naye, ndakatosiyana nawo. Saka ini ndakabva ndatongoti baba mwana zviri nani kuti mubve, tobva ndatotora sagabhegi kubva tatoisa hembe dzavo musagabhegi ndikati budai muende. Tikatovaperekedza ini nevana vangu, tikatoperekedza baba kuti ngavabude mumba. Saka tavaperekedza handisingarevesi, ndaida kunzi sori. Ndozvinhu zvandaida. Saka ivo havana kuzonditi sori, ndofunga ivo vanga vasisatodiwo. Ndozvakatongoitika. Ndaida kungonzi sori, dai vakati sori pamwe dai ndakangoramba ndinawo. Okay. Saka ivo vakabva watozvitora kutoti zvawataura izvozvo ndobva watoenda zvacho. Saka yanguva yakadii kubva pazvakaitika izvi? Apa ndane 15 years. Patova ne15 years kubva zvaitika izvi? Saka hapana here kumboitawo vamwe vakaedza kubetsera situation isati yasvika ikoko kwakadaro, kuti pada vemhuri kana vechechi kana madzisawira vanogona kuti aiwa nyaya yacho ndeyei, ngatigarei pasi, pamwe ndo paigona kuti munhu anokwanisa kuzoti sori? Inini chinja ndakaona ndechekuti kana ukaita nyaya unotoda kuti uwane kansela, but kana ukashaya kansela unobuda. Ini izvezvi ndakatoona kuti izvezvi ndatoye good kansela, ndakugona kukansela vamwe, kuti ini ndakashaya akandikansela.
Okay, saka vadiwa vateereri nevatariri zviri kunzi panapa nyaya yekuwanawo counselor nekuti zviri kunzi Zano Ndega akanosiya jira kumasesi. Kuwanawo mumwe anogona kutobvunza mibvunzo kuti kuapa wambopa funga here apa, kuapa wambopa womboturika nyaya yako paapo woitarisa uchiunyatsa kuona panogona kubuda dzimwe pfungwa nekumwe kuonesana kunogona kutodzora situation. Saka maichipo muri kuti mimi makashaya that counseling, asi makambotsvaga here kana kuti manga matongoti inini handisiri kuda kana kuti inini apa ndataura kuti inini ndandisingazivi kuti zvandiri kumuti buda ari kutobuda zvachose. Ndakanga ndichifunga kuti mamwe anodzoka futi oti sorry, saka iye haana kuita sorry wacho. Indobva ndatongoona kuti no, ndobva ndatombotraya nepandogona pese ndichimbomufonera, musendera meseji kumufonera, tobva azonditi asi iwe une chitsina, asi washaya anokudawo. Saka as from that day ndakabva ndatoona kuti no, handisina basa naye. Okay, all right. Wow. So tichitarisa pakuti panoitika chinhu chakakura chakadaro chakaita sedivorce, panowanzouya a big change kuupenyu hwenyu pada samai mukati memba, mukati memhuri yese panokwanisa kuya many changes. Mamwe acho anenge ari negative machanges anoitika nekuda kwesituation yakadai. Imimi mungati ndezvipi zvamakaonawo zvakaitika muupenyu hwenyu ari ma-negative changes, zviri zvinhu zvanga zvakaipa zvakaitika because of this situation? Ini ndakatoona hangu kuti kuenda kwakaita baba vana chaivo vanotambudza, nokuti vana vanenge vajaira kuti tinogara tiri pamwe chete. Senge ini hangu pavakaenda ini ndandiri paloja room. Okay. Ndobva ndailoja. Okay. Ndabva ipapo ndakuenda ndatenga stand, ndaenda kustand vanangonovaka chiboy sky. Saka chaitika ndechokuti vana vangu vaiti kana vakaona vamwe vachimhanya kuti dedi vairwadziwa zvisingaiti, nokuti vanga vasati vazvijairawo kuti dedi wavo vanotora time vasipo vanofanira kunge aripo. Saka zvaivarwadza, vakauya nemapairbags dedi. Saka ini ndobva ndazovaudza kuti no, inini I'm the father and I'm the mother. Ndini dedi wenyu, unofanira dedi inini. Saka ndakabva ndaramba nichingovada chinjandaita manje ndaiti kana nchinge ndaona kuti vana vangu vanyanyobatikana, ndaingopinda mumba ndochema, ndasingadi kuchema vana vangu vakatarisa. Ndopinda mumba ndochema, ndopedza kuchema ndobva ndadzoka. But kutaura chitokwadika panoramba navanhu pane zvakawanda zvinochinja. Kadyiro nokuti unenge kadyiro kacho kanenge unenge mari yacho panenge pasisina, saka zvimwe zvinhu zvakangoma. Saka nekuda kwokuti ndinowirirana nezvamuri kutaura zvinotsigirana nezvinowanikwa mune mamwe mastudies anomboitwa vachitaura kuti kazhinji panoramba navanhu madzimai mazhinji vanokwanisa kuluza about 67% of income yavo within the first year. Kuti kana paine mari dzaimbouya dzichidaidai zvichibetserana kutsigira mhuri, izvi zvinenge zvatobva izvozvo, and yet izvobva zvaita kuti mhuri yosara yamukati mekunetseka kwakanyanya. But mataura zvinhu zviri zvinoita sekuti zviri kupikisana maichipo. Number one, mataura kuti imimi mushure mekunge baba vaenda ndopamakatozobva pakuloja kutonotenga stand nekutanga kuvaka. Zviri kuratidza sekuti mari yenyu yange yazowanda here, and then pamataura zvakare nyaya yekunetsa kwezvekudya. And so mungatitsanangurire kuti chii chiri kuita? Aiwa, zvakaitika ndezvokuti ini ndakabva ndatora mari yese ndobva ndanotenga stand, nekuti ndakatoona kuti handikwanise kugara nevana ndichiloja. Saka mari yandandakasevha inini ndakanga ndagara ndichitengesa ndichienda kuBotswana, South Africa ndichinotsvagira vana chikafu. Saka ndandakasevha mari yandandakasevha mari iyoyo ndiyo yandakatabva ndatora ndikabva ndanotenga stand. Saka ndatenga stand ndobva ndasara ndisisina, kana yekustarta business ndandisisina. Ndobva ndakazosimuka ndobva ndaenda kuBotswana futi, ndobva ndaita 1 month ndiri kuBotswana. Ndobva ndichisakura ndichiita sencha, ndobva ndaingoda kungoti ndiwane mari yekuhodha. Ndobva ndawana mari yekuhodha, ndobva ndatongohodha, ndobva ndadzoka. Vana vangu vakaita 1 month vari vega, ndobva ndadzoka.
saka pandakadzoka ndaanda kuita zvezvokudzokera nchinodi asi mari pandakatanga chokwadi mari yese yakabva yapera nokuti ndakangotenga stand okay all right, now I understand maitikiro azvakaita acho. Now musituation iyoyi ndoda kuti tigobata pakuti ndeapi machallenges mamwe amakasangana nawo asi tisataenda ipapapo chimbotibatsiraiwo kuti pavana apa makakwanisa kuvatsanangurira sei kuti nababa tatadza kuwirirana kana kuti makavataurira here kana kuti vakangoonawo vega kuti ndo zvavepo chii chakanyatsa kuitika? Vana vakaona vega. Okay. Because chinhu chakaitika ndechekuti pandakaisira baba hembe dzavo kuti vaende takatobuda tichivaperekedza tese nevana. Ini ndobva ndaudza vana kuti ndakamboudza vana ndikati ini ndoda kuti muende nababa venyu mazvinzwa. Ndichiti ndiri kukunyepedzerai handimbokusiyai vana vangu but panichataura nababa ndoda kuvaudza kuti muende navo vese ndobva ndatovati baba enda nevana vako ino kuti ini ndakauya kuno ndisina vana. Vana ndobva vatanga kuchema ndobva ndati no handisi kumbokusiyai vana vangu dzokai tiende handingasari ndisina vana ndisara ndega ndobva vadzoka. Ende zvechokwadi ka ndine time yandakatotora vana vangu handiti kune inonzi unyani uku ndichida kuenda tunowira tese mumvura kuti tinowira mumvura saka one anga ari kuchikoro. Zviri zvinhu zvakatoitika chaizvo izvozvo ka zvakatopinda mupfungwa dzenyu? Ndikatovabata musikana ndiye anga ari mazera akaita sei? Musikana anga ari kuchikoro form 1 uyu vari 2 ndakatovabata mumwe anga ne7 years mumwe anga ne vana vangu havana kusiyana. Ndakaita gwigwi. Okay. Inonzi chii? Gwigwi. Saka ndakabva ndabata umwokumwoku ndakuenda navo kuti ndinowira navo kunyani. Saka ndikatoda kutotanga ndatuwisira indobva ndawira. Saka ndakuda kuenda manje ndobva ndakazofunga kuti koini ndikawira neava ko uyuyu ari kuchikoro anozoita sei. Ndobva ndadzoka ipapo ndafunga mwana wangu kuti anozosara nani dai vanga vari vese vari 3 ipapo ndofunga dai ndakanowira navo. Chii chaitika maichipo kuti muzosvike pakadaro kuita pfungwa yakadaro? Kurambwa kunongorwadza, kurambana kunorwadza. Handiri kuudza kuti ndaifunga kuti pamwe pandiri kumuti enda anozodzoka saka akaramba kudzoka. Ndaimuda ndaida kuti anyatso kudzoka but iye akaramba kudzoka. Saka zvakabva zvandirwadza zvokuti ndakaonda zvokudonha masiketi chaiwo. Nepfungwa nekunetseka zvino izvi okay. Saka izvi pfungwa yekuti yamakanga maita yekuti munopinda murwizi mungati yakaitika after how long mapinda pakusiyana? Vachangoenda ndisati ndatomboenda kunovaka vachangoenda. Alright. Saka rega pamaivaperekedza apa maivaperekedza kubhazi kutreni maivaperekedza meno takangovaperekedza murodhi chete ivo vaienda meno kwavaienda. Okay. Zvakaoma. Vana baba nana mai vakomana nevasikana takatarira chirongwa tiri kunzwa kuti chinhu chinorwadza zvakadaro zvekuti munhu akasvika pafungwa yekufunga kuti pada kufa ini nevana vangu zvinogona kuva nani asi tinotenda Mwari kuti pane pfungwa yakazodzora yekuti zvino kana ndikaparara nevava ko mumwe uya achasara achitarisana neupenyu sei. Tinotenda kuti pada Mwari vakatuma pfungwa iyoyo ikadzora maichipo pamwe chete nevana. Toda kutenda zvikuru and nekuda kwaizvozvo nhasi tiri pano tichikurukura pamusoro penyaya iyoyi. Saka nyaya yenyu pakusiyana ikokuko tinonzwa kuti vamwe zvinobva zvaita drama rekuti haikona vanhu vachisimudzirana mipondo nekudini kumakotsi nekudi yenyu yakanetsa here kuti kumakotsi kana kumatare ekumusha? Haina. Zvakatongoita saizvozvo zvokuti vanhu vokumba kwavo vanga vasingatozivi kuti ini naye takatorambana because tasingatogari teseka iye anga akutogara kumba. Saka iye akanga asingavaudze kuti ndakarambana naye akanga akangonyara. Ima hamuna kuudzawo vana bamukuru kana vana tete kana kuti? Aiwa ndakavaudza vaizviziva asi ameno vaingoda kuita kunge vasingazivi vachizvizivawo nokuti vaida kuudzwa kana iye nemuridzi. Saka iye akabva atobvawoka zvake ndobva ari kugara kuSouth. Okay. Alright. Saka kana takatarisa nyaya iyoyi
yekusiyana inowanzoita kuti dzimwe nguva vanhu vane maonero nemadudziriro nezvavanenge vakutaurawo mukugarisana kwatinoita kunyange kumachechi chaiko. Makambosanganawo here kana kuti angave mashoko evanhu kana kuti maattitudes anogona kuitwa nevanhu nekuda kwekuti taimboziva muina baba zvino mava mega zvinhu zvakadaro izvo? Unosangana nezvinhu zvakaoma kana uri single. Because one, vanhu vanenge vachifunga kuti ndoda kana uri divorcee. Vanhu vanenge vachiona kuti one, pamwe iwewe ndiwo wakaita zvisizvo, pamwe wakahura kana kuti wagona kubika kana kuti wakarambira uchapa kana kuti chii, vanokutora zvisiri izvo. Saka unosangana nezvinhu zvakaoma. Munharaunda kana kuchechi unogona kusangana kana uri divorcee kana uri single saizvozvi, maelders chaivo anogona kuuya kuzokuta anokuda. Vanokutokutsvagira kuti vanenge vamwe vanotouya kutoudza kuti vanokuda. Kana munharaunda vanhu vanenge vachifunga kuti pamwe iwo unodanana nevarume vavo zvinoitika. Saka isusu zvakadaroka kuti iwo ndizonoudza maeelda kuti uyu murume wenyu uyu anga achitondiudza kuti anondida, hazviite unonzi wanga uchimusejusa. Saka ndo dambudziko rinozoitika manje. Saka wozongonyarara wovhara muromo ngoti regedzani siyane nazvo. Asi manje chokwadi ini kutaura chokwadi ka pakauya inhingi yekunzi whisper kwedu kuchechi kwedu kunzi whisper group iyi. Whisper group iri kai rakanga rakangonangana nemawidowa. Nokuti ndo zvandakanga ndichiona ipapo patakatangana kuti waingonzwa kuti whisper but zonzi widowa. Kumasingle parent acho isusu manje tiri papi. Tiri papi manje unenge uchingonzi ava vakafirwa beta kuti vangoti amene kuti vangangotaura kuti widowa group ravo roita ravo rega, avawo madivorce roita ravo vega, rinoita oketa for maneeds awo pada. Saka pane chii chinozosiyana because pada vanhu vanenge vari kungoti vanhu vari tingangoti vari masingle parents maybe, but chii chinozosiyana kuti maybe mumwe idivorcee mumwe iwidow kana kuti widowa? Pane zvinosiyana here ipapo? Ini nangu hapana zvakasiyana asi kamubatiro kavanozoita kakatosiyana kuti ini ndakarambwa neakafirwa nenge chingonzi uyu muwidowa, inini asina akarambwa ka zviri chingonzi baba vachauya pamwe. Saka havazokubatiwo zvakafanana. Zokuti zvakaita sekuti kana kuti zvidzidzo zvamunenge muchiwana kana kuti malessons angapiwe haazoiti, anoita sekuti rerekera kune vakashayikirwa. Nokuti ini ndinogona kunzi vanhu vanogona kutadza kundipa kuti nditaure kana kuti ndikapuwa lesson mwana vanogona kuti anotiudza chii iye akarambwa. Asi tibatirei ipapo maichipo kuti mataura zvakanaka kuti vanhu vanogona kuti anotiudza chii, handiti yake imba yakakona yake akaitadza wani chii chaanotidzidzisa. Asi timbotibatsirai kuti munhu akasangana neexperience yedivorce anokwanisa here kudzidzisa vamwe vanhu from your point of view? Ende zvinezvi ndakutoziva, ende izvezvi ndatove good teacher. Ndakutoziva pandaileka nepandakanga ndichigona ndakutopaziva. Saka ini ndatove good teacher. Uyu akatofirwa hapana zvaanoziva nekuti murume wake akangofa. Ini ndakuziva. Nekuda kwezvamakasangana nazvo muchibva mazofungisisa nekudzamisa pfungwa. Alright, kuti pakati kwakuchitora stock yekuti apa saka vanhu iva vanogona kunge vatori matene eruzivo vanogona kutodzidzisa vamwe. Nokuti dzimwe nguva pamwe iko kuti murume wacho abuda aende kunotsvaga vamwe vakadzi, pamwe ini ndinda handitori problem. Saka ndeinda kuzviona kuti pamwe ini ndinda ndiri problem apa nepapa regai ndipagadzirisa. Saka munokwanisa kudzidzisa kungava kuvana kana kune vamwe vanhu kana kuri kuti papuwa mukana. Sezvo mataura kuti now you do counseling, muchitobetserawo vamwe. Ende futi chija ndakaona futi chimwe ndechokuti unofanira kudanana nemunhu ane wechechi imwe chete newe. Nokuti anenge achiudziwa. Imimi, what was your situation? Inini aiwa akanga asiri musabati. Anga angori nechechi yakewo. Imi mamagara muri musangano here? Alright.
Saka pakuitika kwazvo, it was your choice yekudanana yekutorana neari. Sure. All right. Zvezvokuti ndakatotogara ndakataura kuti uchero ukanzi wanonoka kana kuti waita sei. Mirira. Okay. All right. Pane kuzokungura mangwana. Okay. All right. Chiri mumusaka chinozvinzwira tichidzidza from experience yamaichipo kana zvawaka sangana nazo zvakanangana nekuparara kwemhuri nekuda kwezvakaitika panguva iyoyo. Asi chimbotibatsirai kuti imi muchato wamamunawo muchato wakaita sei? Muchato wamakachata kuchechi here? Makaita zvokutizira here? Makaita zvokuita sei? Muchato wenyu wanga uri muchato wakaita sei? Wanga wakarejistwa here kumacourts? Wanga wakarejistwa. Ina handinambotizira, ndakanyatsororwa zvakanaka-naka. Ndobva tatoenda kunochata kumakoti. Ndakachata muchato wevakadzi vakawanda. All right. Customary marriage. Okay. Asi zvanga zvakatoitwa zvose zviri zvakanaka. All right. So, mambotaura imimi kuti maimboti dzimwe nguva mombobatikana nekuchema. Kana mochema mopinda murumu menyu, maisada kuti vana vaone misodzi yenyu. Mochema. And so, izvi zvainyanyodena kuti musvike pakunzwa kuda kuchema. Chii chine chaitika mukati memhuri kana kuti? Ndambotaura paya kuti vana vachitamba panze, vana baba vakauya vakabata maparcels, vaigona kuchema. Okay. Ivo vana kuchema ikoko kuti mama uyu ningi ndamona ngachiti dhedhi achimhanyirwa nadhedhi vake. Ndibva ndati ipapo ndopandaitotanga kutoti mana vana vangu vana vangu vari zvokuti kazhinji kacho vana vangu ndasingatombogari navo kumba. Ndaingoti holiday ikangokwana chete ndotovati ngavaende kumusha. Okay. Ndichiti pamwe vanombono refresha variko kumusha. All right. Okay. Vadiwa vateereri nevatariri, tiri kunzwa kuti nyaya iyi haingopereri pavaviri vekuti baba namai takonana, asi ine mabatiro ainoita vana zvakadaro zvokuti vanokwanisa kuchema nekuda kwezvavari kuona zviri kuitikawo mukati medzimwe dzimba dzakapoteredza, kuti baba vevapo varipo, mai vepapo varipo, kweisu pedu chii chakanyanya kukanganisika. Saka zvinogona kuvakanganisa mukati mepfungwa dzavo. Kana makatarisa imi maichipo, hazvina kukanganisa here vana maybe kuzvidzidzo zvavo kuchikoro, kana kuti maybe vamwe vanogona kutokanganisika maonero avanoita Mwari chaiye, kuti Mwari sei matendera kuti zvinangane nesu? Vangu havana kukanganisa, da kutenda Mwari ipapo. Chinhu chakaitika ndechokuti ine handina kubva kumabvi. Ndakabva ndaramba ndi serious nekunamata. Anditi zveshuwa unomborasika. Nokuti ini chakaitika ndechokuti pavakaenda pachipapo ndokuti ndakazovatora ndichienda takatomboenda kumapostorisu, kumaprofita kutogara, tochifunga kuti pamwe zvinobatsira kuti baba wadzoke. Yes, takatoenda nchitoti pamwe baba vanodzoka, unodzipiwa mvura dzikashaya. Vana vangu ndobva atozomboti mwe musitapiwa mvura, akati mai asi vana vangu handamboti varasike, ini ndakarasika ndega. Okay. Vana vangu vakaramba vachienda kumauya vachiita sei vaienda. Saka musi mwana uyu musikana ndobva atoti mai mvura yemapuwa haisi mvura anzi mvura yemangwa, iweti mama iyi. Okay. Ndobva as from that day ndobva ndatongoti ini ndofana kudzokera kuchechi, but kutaura chokwadi ndakatomborasika nekuda kwedambudziko. Ndakatomborasika, asi ndobva ndaramba ndakabva ndabatirira pana Kristu. Vana vangu hapana akarasika kunyepa. Vana vangu vakabva wakabatirira zvokuti havana kumbodzokera kumashure, nokuti ezvezvo aiwa tu ava vakaroorwa kwasara wani chete. Tu vakatowanikwa. Saka baba vakauya here? Vakauya, kana pamuchato uyu akachata vakauya. Okay. Handina kugura communication navo nokuti ndakatoona kuti zvandakaona kuti nevamadzimai ekuti anobva ati usataura nababa wako zvinonetsa, futi kana wauda kuzonovanyengerera kuti naiwe vana vauda kuchata, nokuti hapana ina handigoni kuita baba vavo. Handigoni kuita baba vavo, handigoni. Saka chero pavakaroorwa chaiko ndinotodedza kuti uyo tori zvinhu zvako. Okay, because ndo pamwe patinoona pachiitika dambudziko pekuti vana vakuroorwa and so on. Kana vanhu vaine grudge ranga risina kugadziriswa, ranga risina kupera, mumwe anogona kuuya nepfini kana nemafi kuti alright uchandoona
mwana iyeye ndo pamuchaona manje kuti ndini baba wemwana, kana kuti kana ari wangu ngaatanga atora birth certificate rine zita rangu and so on and so on. Zvinhu zvatinoona zvinoitika munonzwa munoona mukurarama kwatinoita zvakadaro. Saka imi makazvikwanisa sei kuti parambe paine kutaurirana kwakanaka kwekuti zvinhu zvinotongofamba zvokuti pada wakwasha unototi zvose zvatongofamba zvakanaka? Aiwa, ndakatongozvigashira pakutanga. Aiwa, haungotangi zvingori smooth. Okay. Pakutanga neno ndakanga ndati handipai pandataura pai ndikati nini pavakanditi une chitsina here washaya ndakabva ndatombogura ndobva ndatomubloka. Ndobva ndatoregedza kutaura nawo. Saka ndakabva ndobva ndazoti bheta nditaure nababa. Ndobva ndavablokonora. Ndobva ndotanga kutaura nawo. Saka ndaiti ndikataura nawo mukataura nyaya dzimwe nyaya morning ndizvozvo morning. Paunongotaura nyaya yekuti mwana ari kuda mari yechikoro unobva wablokewa ndiwe. Saka ndobva ndatongoona kuti no, baba ava havasi kuda nemari yavo. Bheta titi tiregedze kutaura nezvemari, tongoti hello how are you. Vana vacho ndototaura nababa wako, manje mukomana wakanga asingadi kana nanhasi. Anga ari zera ripi pakaitika? Anga ne 7 years. Anga ine 7. Ndiopedzisira nhasi asvitsa 22 mwana wangu. Wow. Toda kutenda Mwari. Tinoda kutenda. Saka it has been quite a journey of single parenting. Wow. Yeah. So saka kwaari asi vasikana vanonzwa vakasununguka zvavo kuinterakta navo. Aiwa. Vakambingi. But zvinezvi asini ndinotovafosa kuti ngavataure navo. Ndototi naye wataura navo here? Wataura navo here? Alright. Kuti vasagura ukama nababa vavo. Tinotenda nekuda kwaizvozvo. Saka mataura imimi kuti paimbova pekutanga zvinenge zvisiri smooth, zvinenge zviri rough and painful, sekutaura kwamaita kuti makambopindwa nepfungwa yekuti beta kuzvikanda murwizi. Muri kuona. Saka ndoda kuti nditi nini zvii zvamunoti mimi kana mukatarisa izvi neizvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakandisimbisa mukati menguva dzandainzwa kuremerwa, kana kuti even iye nhasi pandinonzwa kuremerwa, dzingava mharidzo kana kuti nziyo here kana kuti mavhesi here kana kuti ishamwari here, zvii zvakusimbisai imimi kuti mukwanise kufamba rwendo urwu nekurema kwarwunoita? Kwekutanga mai vangu chaivo vaindisimbisa. Mai vangu vaitondisimbisa kuti usadai zvokuti ndakanga ndakadzirwa mai vangu pavanga varipo. Saka mai vangu pavakazofa 2010 ndakabva ndasara musisina that support. Mai vakanga vachindisapota kuti chero pavakafa vakatoti iwo usina murume uchatonetseka mwanangu, vamwe havari nani, iwo uchanetseka. Asi ndowanzoti kana ndikaimba namba 213 ndinonyatsonzwa ndakadzirwa. Inoti Jesu mununuri wangu. Jesu mununuri wangu. Muri rwiyo rwangu. Handina imwe hama inopinda imi. Ndobva ndatoona kuti zvichokwadi handina hama. Ndoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshaya. Mapisari ma23. Mapisari. Hapana chandinoshaya zveshuwa. Ndakangozvipira kuti inini hama dzangu dzandinadzo ndo vana vangu. Ini ndakatoona divorce paiti ndamboda kutaura kuti divorce ka haiudzwe munhu kuti divorce. Audze munhu divorce. Ende musaudza, please, musaudza vanhu kuti iwe usadhivorsa garira vana. Ndopamunozoona vanhu vachizofa. Munhu anogona kunozvisungirira kana kuita sei, nokuti mudzimba umo mune zvakawanda zvinenge zvichiitika. Imimi hamunenge musingazivi, but munoti aiwa musiyei, munhu anodhisaidha ega. Alright. Asi anogona kubetserwawo nemazano. Munomubatsira zvenyu. Kuapa unozodii? Kuapa izvo amboitraya here and so on. Asi munhu ozodhisaidha ega. Saka hatigoni kuti kumunhu buda mumba imomo kana kuti gara imomo and so on. Asi togona kuvepo to support. Alright. Ndo pamuri kuti divorce haiudzwe munhu.
inyaya iri that personal. Okay. Yes. So takatarisa zvakare tichiendera mberi nenyaya iyoyi ye-divorce. Imi kana makatarisa, ngatiti isusu kune vanhu vari kutarisa chirongwa pada mumwe munhu ari kutongofunga kuti ini ndinofanirwa hangu kudini kubuda kudivorce, maybe divorce is the only way. Mungati kudii kune vanhu vari kucontemplate kana vari kufunga pamusoro pazvo kuti vatopinde musituation yacho iyoyi? Ine hangu kutaura chokwadi ka kudivorce hakuna mbona kwakatorambwa kubvira mubhaibheri kuti don't divorce handiti. Yes. Ende futi kutaura chokwadi kunge uri single parent hakuiti. Okay. Zvoda kunge une umwe wako kana uchinge aiwa musadivorce. Kutaura chokwadi hazviiti zvekudivorce nekuti pane machallenges akawanda aunosangana nawo. Kana aripo ka unotongoti aripo. Ndoda kutaura izvozvo, ndada kutaura inini ndikuda kuisa wifi kumba kwangu. Okay. Takatonyora nevamwe kuti toisa wifi. Ava vane murume ava wifi yakabva iswa pamba pavo. Inini handina murume. Takanyora tese muna June last year. Till today. Okay. Nhasi ndatopfuura nepo kuti naimi ndiri kudo wifi haina kudi haina kuiswa nokuti handina murume. Dai ndine murume wangu aienda ikoko. Okay. Asi makatoitawo zvakaitwa nevamwe ava? Zvese zvakaitwa nevamwe ava takatoita. Asi vamwe vese vakatoisirwa vamwe vacho. Ini nokuti ndiri single parent kwangu hakuna kuiswa wifi. Handikuona zvinoitika. Kana une murume vanhu vanotya kuti une murume. Okay. Saka panoita sekuti pane covering iripo. And so on. Saka mabatirwo nemaonerwo nematorerwo anoitwa in society anenge atosiyana. Mungati zvinodaro futi here maybe let's say kumurume anenge asiyana nemudzimai wake kuti society inomutarisirawo here pasi kana kuti anobatwa mabatirwo akasiyana? Aiwa zvakangofanana. Okay. Ndakatonzwa murume achitodara akati inini zvezvo vanin'ina vangu vakungotonga vana vangu nokuti handina mukadzi, handina mudzimai pano. Saka ndokungoona kuti zvakafanana. Zvokuti musha unenge vanhu vakungoita chero zvavangoda. All right. So kune vanhu okay, mataura imimi kuti chinokusimbisai mai venyu vaikusimbisai. Mukataura zvakare nyaya yerwiyo 213. Mukataura zvakare mapisare ma23. Kune zvimwe here zvamungati this has helped me to remain strong, to remain focused, ndichirera vana vangu, ndichikudza vana vangu in this situation? Chimwe chacho business chaiyo. Okay. Kana uchishanda haumborambi uchichema nokuti apa ndakabva ndabooster business rangu. Kubva pamazoenda kuBotswana paya. Ndakabva ndabooster kabusiness. Saka ndakuramba ndichidi ndichingoita. Saka kana uri busy soka hapana chaunofunga. Chero kana kuti munhu hapana chaunotombofunga. Kana kuti ufunga kuroorwa kana kufunga murume haufunge. Nokuti unenge uri always busy. Unoswera uri pabasa. Kana uchinge wasvika wamba unenge wakaneta hapana chaunombofunga. Wosvika uchingo bhaibheri rako hapana chaunombofunga chokuti hanzi ndazoraswa nenyaya yekuti ndiri divorce. Asi chinhu chandoda kunyatsotaura chandisina kutaura pakutanga ndechekuti ukanga wadhivorce aka ukapusa unoenda kubhawa. Yes. Okay, say. Nokuti pfungwa dzako zvadzinenge dziri paunodhivorce waka dzinenge dzisinganyatsofunga zviri right. Unenge uchitoita kunge benzi chaiyo. Unenge uchingofunga kuti dziri kupishana. Yes, dzinenge chipishana nokuti ukashaya shamwari dzakanaka dzinozokudzora ka unorasika. Because ini ndikunyatsoyeuka kuti pane vakanditi iwe haungashayanirwa nemunhu, pfeka matrauzi, pfeka zvakati. Vanga vari veushamwari here? Vanhu vemunharaunda. Ivo vaipfeka here? Vanga vasingapfeki. Ndozvandikutaura kuti ukapusa unorasiswa, unotoenda kubhawa. Asi nenyaya yekuti Mwari vakanga vasingadi kuti ini ndiite chakaipa. Ndakangoramba ndakatsamira pavari, handina kuita izvozvo. Chinhu chandakangoita ndechekuti ndakazoenda kumapostori. 4 years. Yes. Wow, 4 years? Yes. Muchiedza? Ndichiedza nepandogona kuti baba vavadzoke. Aiwa.
Wow. Izvo ndikuti vanhu musatomboita izvozvo. No. Saka ikoko kwaitonzi vanodzoka chete. Vanodzoka chete, unopuwa mvura, unopuwa jira, unopuwa mai vapamba pandailoje vakanditi first year yacho tisati azoenda tisati aenda uko. Vachangobva. Mai vacho vakanditi imi mai Chipoka zvitori nani kuti muende mega. Muri kumutsa vana ava kusenseni, endai mega. Saka kana ukapusa ka unobva ndo panorasika vanhu ipapa zvachose. Nokuti handi munoona kuti zvakangofanana chero munhu akafirwa akapusa pakutanga ipapa anodyirwa mari yese. Handi mukuzviona zvakada kuti zvinoda kufanana. Asi rege ndimbokubvunzai kuti chii chaizoita kuti pada muende kunotsvaga uko musiri because magara muchitopinda kachechi. Chii chaita kuti muzoti rega ndinotraya uko pane kutraya muchechi mamagara muchitopinda kare? Muchechi umukao hatisi tese tinoti Mwari Mwari. Vamwe vanobva watanga kutokuseka nokuti unenge wasengwa. Saka wobva watoona vamwe wacho uyu anopinda iyo kai hana kuseka akutambira. Obva kuti iwe handi kwakati obva watoendana ndomaitikira zvinoita. Alright. And muchechi maurumu pada ndo paunobva pauya vamwe vaunototarisira kuti wangandibatsire vakutoedzwa kukanda shoko. Anti maona manje. Wobva watongoti well. Iwe vanenge vafunga kuti vamwe vari kuya vanoita sevari kuya kuzokunamatira. Iwe kuudza kuti ndokuda. Finish. I think kune vhesi rakadaro Paul achitaura kuti kune vamwe vanoverevedza. Zvinodzosera mweya yevazhinji kumashure. Zvinhu zvakaita saizvozvo nekuti kana paita dambudziko isu tikabva taita mapredator ekuti takuda kunokapitaliza padambudziko riya zvinodzosera mweya yevazhinji kumashure. Ende ndinotenda kuti zvine shamu huru inopiwa nedenga kune hunhu hwakadaro, hunhubu, hunhunzvatunzva nehuzuva matungo hwerudzi irworwo. Hazvifanirwi kutaurwa pavana vaMwari zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndoda kuti ndibvunze zvakare kuti right tomboti kune mataura akakuti kana zvinhu izvi zvichangoitika kana kuti munguva yekuitika kwazvo pfungwa dzinoita sedzakatana dzapishana, hauchatozivi zvaunoita nezvausiri kuita and so on. Mungatiwo kudii imimi kune vanhu maybe kune someone ari kuona chirongwa atori muboko shindi iroro rokuti arida kutoendawo kukwekweredza vana kuenda kwahunyani. Muri kupaona? Saka mungati kudii chimbotaurai makatarisana nemutariri mumaziso chaimo mashoko amungataure ndani? Aiwa ini ndikuti inini ka mufungo iwo wakatoshata kudai ndakaenda ndakanorasa vana ndaita sei because vana iva vakura vana vangu vakura vakutozviitira zvinhu ende vakutondichengeta anomaona. Saka ndikutoona kuti zvakangonaka kuti uchengete vana musaenda kunouraya vana nokuti ndakazoona vamwe vanozoisa poison. Iwe pfungwa iyo inouya zveshuwa asi irambei kutaura chokwadi inenge ichibva mukurwadziwa, kurwadziwa chete. Ukangopera kurwadziwa unenge watoright wakutokwanisa kuritira vana vako. Haiwa nda kutenda Mwari nokuti Mwari vakaita kuti ini ndiriritire vana ivava. Pane zvakawanda zvaunosangana nazvo but ndakangoshinga kuti hakuna imwe hama. Hakuna imwe hama. Yes. Because pane nyaya yakati shoka kamazuva akapera yakabuda mumapepa mapepa nhau yakaitika ndofunga kunenge kubhuira kana kuti kwaMurambinda ikokoko. Mai vanetsana nababa zvaita sei vakauraya vana nenge 4 here kana kuti kudii vakatungidza imba and so on. Zvinhu zvinoitika. Saka tiri kuti vadiwa hama hongu zvinorwadza asi onaiwo kavana ava vatadzeiwo panyaya yese vari kutonetsekawo nesituation iripo. Zvino ini ndikasvika pakurwadziwa zvakadaro zvokuti ndaakuganhura neupenyu hwevana kuti pada arwadziwewo iye wacho aenda uyu kana kuti anditsvinyira uyu arwadziwe. Dai Mwari vatibatsira kuti kana pfungwa iyoyo iri kumbotishanyira kana kuti idi ngatinyengetere kana kukumbira vamwe vangatibetsere panguva yekupererwa yakadaro kuti pfungwa iyi tisaite carry it out. Kana kutotora upenyu hwako iwewe kufunga kuti akufa kuri nani
aiwa dai Mwari vatibatsira. Saka muri kuti here maichipo there can be life after divorce. Munhu anogona kutozo upenyu unogona kutozoenderera mberi even after this ugly experience. Runoenderera mberi nokuti ini rwangu rwakaenderera mberi. Ndikudziva kuti ini ndakavaka ndikapedza kuvaka. Handiti. Vana vangu vese vari kuchikoro. Wana atori mupurisa. Handiti. Mumwe wacho mu42. Akuenda mumwe wacho ari kututu. Market mwakuti IT. Saka ini hangu ndinoona kuti life after divorce iripo. Okay. Upenyu unokwanisa. Unokwanisa, unogona kutorarama zviri nani. Anorarama zviri nani. Asi ndikutaura chokwadi ukapusaka vana ivavo notadza kana kuvaritira. Vanhu vanenge vakutongokunongedzera kuti mai havakasiyiwa ndozvavakasiyirwa. Zvisiri izvo. Zvinenge zvisiri izvo unenge watozviita ipapo nokuti unenge uda kukaurisa munhu. Ndakatoona kuti Mwari vanga havadi kuti ini ndiite zvakashata. Nokuti ndakati ndakatombovaka imba ndibva ndasvika pa5 rooms. Ndibva ndati handichada kuvaka imba, ndada kutenga imba. Ndada kutenga mota. Handiti. Ndaida kutenga mota kuti ndigonomuvhairira. Ndozvandakatotaura. Ndikati ndokunyatsonomuvhairira. Kumupfumburira dust. Ipapo pacho mari ndobva yamuka ichinzi yashare basi paya pakanga tine mazimari. Ndobva yabva yamuka isisina basa. Ndikatoti Mwari vane chinangu. Ukangoita chinhu uchida kuvhairira munhu hapana. Yes. Asi ndinofunga kuti investment yamakaita yemba iri nani. Handisi kuti mota dzakaipa asi ndofunga imba nekuti inobva yachengeta mhuri yose and so on. Tinoda kuzvitenda zvikuru kwazvo neexperience yenyu yamashaya nesu. Mungava here neimwe pfungwa yamungati tingavhari chirongwa ndisina kutaura zvekuti vateereri nevatariri vanofanira kuti vabatewo chimwe chinhu ichi. Pangave here anything like that? Ndoda kutanga ndataura nyaya yekuti kana tiri muchisangano dai vanhu vaita zvezvo kuti vangoonawo kuti madivorce nemanhingirikiri vafanana. Vafanana nokuti kutaura chokwadi hapana munhu anomboapply kuti ada kuramba. Ada kugara asina murume. Hapana. Nokuti munhu anenge achitodawo murume wake. Hakuna munhu anoda kuti hanzi ndoda kugara ndiri single. Aiwa ndiye ndichitodawo murume but kana zvichinge zvakona. Alright, saka kusangano kuti dai taedza kuti maprograms anotsigira maybe tingati kuwhisper ave enriched zvakadaro zvekuti hatizosiyawo vakasangana neexperience yedivorce vari kunze wongoita sekungoti vaenzi paprogramu yevaridzi ivo zvobva zvadaro kana kuzonyenyeredzwa. Tonzwaka kuti vamwe mumasangano vanogona kutonzi munoda kumuita sabasuku superintendent iye akatadza imba yake uyu and so zvinhu zvinodzosera vanhu kumashure. Kana kuti muda kumuita Dorcas leader iye akasiyiwa nemunhingirikiri. Ndo zvinoita vamwe asi ndo zvavaitoita kudhara vaizviita. Asi ko zvino hangu ndakatomboita Dorcas leader wedistrict. Aiwa ndofunga kwedu vanenge vakusiyiwa. Tinotenda zvikuru. Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kweexperience yenyu maichipo yezvamakasangana nazvo vadiwa vateereri nevatariri. Tinotenda kuti tabata icho nechocho. Kune vamwe wekuti vanongotaura kuti varume hobho kunzoko kana vakadzi hobho kunzoko. Asi zviri kunzi mukuitika kwazvo chaizvo haisi nyaya iri nyore, mutunhu nemago. Uye zvakare zvine zvazvinoitawo kuvana nekune vamwe vemhuri vanogona kukanganisika nekuda kwezvinenge zvaitika ipapapo. Saka dai Mwari vatibatsira kuti kana chikwanisika tiwane watinotaura nawo vanogona kutibetsera. Honai maichipa wataura kuti zvino I'm now a counselor, ndakubetserawo vamwe nemazano kuti apa wamboita here chekuti icho waita here chekuti, zvichiedza kuumbiridza nekuchengetedza kuti dzimba dzisapfurunyuka, dzisaparara, zvengo zvisawira mukati, dzimba dziite chin'ai. Ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa. Tinoda kutenda Mwari zvikuru kwazvo. Chekupedzisira chandichakumbira kwamuri ndechekuti mutipowo munamato wedu wakanangana nevanhu pada vari mukati mekushungurudzika mukati memichato yavari. Vamwe vacho vari kuda kuti arambe murume, arida kuti arambe mudzimai. Toda kuti muwanamatiro vanhu vakadaro. Kune vamwe vachangobva mazviri
zvekutoti mavanga achitori manyoro, maronda achitori manyoro, nekuda kwekuexperience vari kutorwadziwa, kutochema, vamwe vari kutoona chirongwa misodzi yakayangarara mumaziso, vanhu vakadaro vari kutoona kuti muvanamatire mataura kuti kurasika kunogona kutoitika ipapapo nekuda kwezvinenge zvichiitika. Saka tinokumbirawo maichipo kuti tisati avhara chirongwa mutipowo munyengetero. Tinamatei kuna baba vari kumusoro kudenga namupone Jesu namweya mutsvene, vapada kungokutendai masikati ano. Toda kutendai baba nechipo choupenyu, toda kutendai baba nekuti munotida. Jehovha wangu kumusoro kudenga, pane vakatarisa tenzi namasimba vari kuda kurasikirwa nedzimba dzavo. Jehovha wakarurama, tokumbira dai mukadzidzoreredza Jehovha namasimba. Makaotaura mukati mereji chinhu chakakosha tenzi namasimba, muna kurambana hamukudi Jehovha. Tongokumbira dai mukaita kuti vanhu ivavo tenzi namasimba vasafunga zvokurambana. Tokumbira kudanana humwe chete mukati medzimba dzavo tenzi namasimba, vadzoreredzei tenzi akarurama. Kune vavo tenzi akarurama vakaramba, ndokumbira dai mukaita kuda kwenyu. Dai tenzi namasimba vasafunga zvakashata tenzi akarurama, asi vakwanise kuritira mhuri yavo tenzi akarurama, vapewo zvokuita tenzi namasimba. Sirivheri nendarama ndezvenjehovha wakarurama, hapana kwavanokwanisa kuwana tenzi namasimba. Imi tenzi akarurama, chiitai kuda kwenyu tenzi namasimba, muvape zvokuita, vatange mabhizinesi avo tenzi namasimba. Baba musavasiye vari vega tenzi akarurama. Nenguva ino yakashata kudai yeCovid tenzi namasimba, tongokumbira dai mungaita kuda kwenyu, dai mungadzingira kure chirwere chakashata kudai Jehovha wakarurama. Kuhama neshamwari tenzi akarurama dzese tenzi namasimba. Baba una masimba, itai tenzi akarurama, madzimai tenzi akaramba ava anokwanisa kudzidzisa vana vavo tenzi namasimba, vakwanise tenzi akarurama kuita zvakanaka tenzi akarurama. Zvakanaka tenzi akarurama kuti vanhu vanongedzere kuti uyu mwana womusinguru perini ari kuita zvakanaka Jehovha wakarurama. Asi anongedzerwa pachakaipa tenzi akarurama, vana ava zvipo zvamakavapa tenzi namasimba, chiitai kuda kwenyu tenzi namasimba. Ndangokutendai nekuti muri Mwari munzwa kunyengetera kwangu kusingaperi. Amen. Amen. Toda kukutendai hama neshamwari nekutandadzana kwamaita nesu pachirongwa chedu The Journey of Life, Experience of Divorce. Tine zvimwe zvirongwa zviri kumberi zvatinotenda kuti mucharamba muchitandadzana nekudzidza pamwe chete nesu. Pari nhasi toda kutenda mudare wedu maichipo nekukurukura kwataita nezvidzidzo neminongedzo yavatipa. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka, dzimba dzenyu dzirambe dzakaropafadzwa. Mwari vave nemi. Amen. Amen. Kosije sungikube pagati wamalingo atumba yonkindabo wenatwa langifihle iskondi so esako Kosije sungikube jengenga netuliswa ungatu lisulwanje amanza yalalela titulani wenambu siwolwande Kosije sungikube ngangonde la okwindi namaza ekubuza esita ukupula mangikri kesubeni mangizwe utigimbi ungesabi kubega mangizwe utigimbi ungesabi kubega mangizwe utigimbi
Vikubega Makizwe Utikimbi Ungesa Vikubega. The book of Philemon has one chapter, and we'll read the verses contained in that chapter. Philemon chapter 1, reading from verse 1. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, and to Philemon, our dearly beloved and fellow laborer, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints, that the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in your love, because the bowels of the saints are refreshed by you, brother. Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoy in you that which is convenient, yet for love's sake I rather beseech you, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, I beseech you for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which in time past was to you unprofitable, but now profitable to you and to me, whom I have sent again. You therefore receive him, that is mine own bowels, whom I would have retained with me, that in your stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. But without your mind would I do nothing, that your benefit should not be as it were of necessity, but willingly. For perhaps he therefore departed for a season, that you should receive him forever. Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto you, both in the flesh and in the Lord. If you count me therefore a partner, receive him as you would receive me. If he has wronged you or owes you, put that on my account. I, Paul, have written it with my own hand. I will repay it. Albeit I do not say to you just how you owe unto me, even your own self besides. Yes, brother, let me have joy of you in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Having confidence in your obedience, I wrote unto you, knowing that you will also do than I say. But withal, prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. There salute you Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Reconciled. Let us pray. Our Father in heaven, as we explore this theme of reconciliation today, we ask that, Lord, you may speak to each one of us by your grace and by your power. And when the speaking has been done, Lord, may glory, honor be unto your name, and only give us salvation, Lord. For this is our prayer. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Hebrews chapter 4, verse 16 says, let us therefore come boldly before the throne of grace, that we may find mercy
and obtain grace for help in time of need. Let us therefore come boldly before the throne of grace, that we may obtain mercy and find the grace to use in time of need. Our sermon says, reconciled. Reconciled. There is no doubt that you and I are sinners, and the many sins we have committed have alienated us from our Father. I'll say that again, and I'll say it differently. There is no doubt about it that each one of us has sinned in one way or the other, and those sins have shadowed God's eyes from looking upon us with pride and pomp. But are we shut out of the story of redemption and salvation because of our sins? The answer is an emphatic no. But are we closed from inheriting heaven because we have sinned, or we have continued to sin, or we have sinned before we knew that sin was sin? The answer is an emphatic no. Hebrews says, come therefore, let us, it is a collective, universal invitation to everyone who wants to be invited. You didn't get me? Hebrews, the invitation Paul makes in the book of Hebrews, is a collective invitation to everyone that wants to be invited. He says, let us come boldly before the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to use in time of need. In the midst of your sin, in the realization of your sin, in the conviction of your sin, in the deteriorating life of your sinfulness, in the midst of that, Paul, on behalf of Christ, says, let us come boldly, courageously, formidably, powerfully. Let us come before the throne of grace. You see, my friends, inasmuch as there is an invitation for a bold appearance before the throne of grace, you and me cannot appear alone. Why? The answer is simple. A sinful being cannot appear before a sinless throne and survive. An unholy man cannot appear before a holy God and survive. God repulses sin. He repulses the sinner, yet still loves him. You didn't get me? God hates sin, but loves the sinner. He repulses sin that is in the sinner. Now, because of the sin that is in us, you and I cannot courageously come before him and survive. We need something that shields us from the condemnation that is meted out against sin. You see, my friend, when Christ went to the throne, went to the cross rather, on our behalf, dying for our sins, he was in a way, in a measure, creating a boldness that you, the sinner, might have as we march to the throne of grace. I'll say it again, and I'll say it differently. When Christ hung on the cross, a sinless man hung for the sins of the sins he had carried on behalf of the sinners. In a measure, Christ was creating some courage for you to go to the throne of grace courageously, boldly, majestically, as if you have not sinned. On the cross, man was not reconciling with God. On the cross, God was reconciling with God. You didn't hear me? On the cross, man was not reconciling with God. On the cross, God in heaven was reconciling with God on earth. Read 2 Corinthians chapter 5, verse 19.
Christ was on the cross, reconciling on your behalf, reconciling with God. It was God, man, being merely a parcel on the back of Christ as he goes to the cross, as he hangs on that. You see, my friends, you cannot atone for your sins. No matter what penitence you do, you cannot atone for your sins. Even if you yourself had gone to the cross and everything that was done to Christ was done to you, it would not be sufficient to warrant you heaven. You would still be condemned with your acts of restitution over your sins. Now, for the reconciliation between heaven and earth to happen, it needed a holy being who would appear holy before the Father, yet carrying the sins of unholiness. Hey man, you're not getting me. Let me say that again. For reconciliation between heaven and earth to happen, it needed holy, and holy makes super holiness. That holiness was in the Father. It was also in the Son. But the Son was carrying the sins of the world, and therefore reconciling the world unto God the Father. You have no assurance, no matter what works of penitence you want to do, no matter what pilgrimages you undertake, my friend, no matter how legalistic you want to become, my friend, no matter how vegetative your intestines can be, no matter how much of a vegetarian you can be, you cannot pay for your own sacrifice, for your own salvation. As a matter of fact, vegetarianism does not warrant salvation. You can be eating greens from day one until you die and still go to hell with greens. There's only assurance of salvation and of restoration and of restitution and of a rejuvenation of our association with Christ when Christ comes to plead our case to himself on our behalf, yet pleading to himself. The story we have read, I'll summarize it in the book of Philemon. It is a story between the offender and the offended. The story, according to extra biblical writings, says Onesimus was one of the arch-servants of Philemon. Now listen carefully. Onesimus was a slave to Philemon. Philemon was a tycoon in a place called Colossae. He was a rich man and an association of Paul. Paul visited him several times as he preached the gospel after accepting Christ when he left his former religion. And in that process, Paul came to meet Onesimus. Paul left and continued preaching the gospel, went to Rome, where he ended up being in prison, not for any sin he had committed, but for merely preaching Christ crucified. Paul is in prison. Onesimus remains serving Philemon, his master. Now, history says, one day, Onesimus was entrusted with talents, or today what we would call money. He was entrusted with so much money to go and deposit to the metropolitan cities of Rome on behalf of his master. Now, as a poor slave marched to Rome, thoughts crept into his mind that he needed to steal the money, attribute it himself, begin living as a master on his own, and continue his life in Rome and never go back to Colossae to serve as a servant or a slave again. Just like the prodigal son, Onesimus did not spend his money judiciously. In no time, he was a broke nigger. And he was on the street begging. But begging was not enough. And he eventually began stealing. Stealing and stealing. Eventually he landed in jail. Being sentenced to jail, he was sent to a particular jail
which apparently, by divine coincidence, it is a jail that was holding Paul, the great preacher of the gospel. The Paul he had come to know in Colossae through his association with his friend Philemon. History says, whilst in prison, Onesimus converted. Whilst in prison, he accepted Jesus. Whilst in prison, he became a servant of Jesus. Whilst in prison, he became a preacher of the gospel. I wish I could pause right there and remind you, my friend, that sometimes when we maintain obstinance to heeding to God's call, sometimes when we become stubborn, God sometimes has no option but to allow a prison experience for us to be able to accept him. Sometimes those of us that may have a few coins in this bank and that bank, those of us that may have a few ante-hills, so-called houses in this location and another location, we become full of splendor and pomp. We feel like God has nothing to do with our lives. Sometimes God will withdraw those things that he has given you. The things he has lent to you, withdraw them so that you may realize that whilst you're on the mountaintop, God must be God. While you're in the valley of death, God must still be God. Sometimes God will take away the life of the person you depend on, that you may begin to depend on God. That is a story for another day. Onesimus is in prison. He begins to serve the Lord and walks with the Lord. Is converted and convicted. But history says Onesimus served his jail term and now was to be released. When Onesimus was to be released, the writers of history say he refused to come out of prison, knowing that, number one, he could not survive in Rome. He was a foreigner. The only other way to survive in Rome was to begin stealing, which would bring him back to the same jail. The other option was to go back to Colossae. Now Colossae, he stole from his master, so he cannot go back there. So the only option is to remain with Paul in prison. Paul pleads with him, young man, go, go. The young man refused. And Paul now had no option but to pen down a letter that would act as a mediator for his survival. Let me say that again. Paul convinces the young man to go back to the master you offended in Colossae. Go and meet Philemon. But as you go there, I'm giving you a letter that will serve as an introduction letter as you go back. This letter will secure your life. This letter will pay your debt. This letter will be their guarantee for the money you stole from your master. On that condition, Onesimus agreed to leave jail. He carried the letter from Paul, goes with it to Colossae. Now history says, at the time, slaves were to walk in a way which was easily identifiable from a distance, that when you see them walking, you would know that there comes a slave. They were to walk with both their hands on their back, and they needed to bend such that wherever you see them, you would know that there comes a slave, a man who has no freedom. Now history says, as Onesimus was approaching the house for Philemon, he was continuing walking straight like a freed man or a master on his own. Not only was he walking straight, if he had put the letter in his pocket, he took it out and put it ahead of him. As he was walking, approaching Philemon, he was walking with the letter in front of him. He comes close to Philemon. He doesn't say a single word. Philemon looks, behold, Onesimus is back. This thief, the plunderer who stole from me, he is back courageously, boldly, walking as if he is a master. What meanest thou, O runaway thief? As Onesimus arrives, he is as mute as a tombstone. He simply hands him the letter and keeps quiet.
Philemon picks the letter, opens it, reads it, and discovers the letter is from his old best friend, Paul. He begins reading judiciously, reading it intensely, reading it lovingly. As he reads the letter, his heart begins to neutralize. His temper begins to normalize. His anger begins to subside. His rage begins to evaporate. He discovers the letter is from Paul, the friend he dearly loves and he longs to see again, the man he has been praying for in his house. He then discovers the letter is an introduction on behalf of Onesimus. Paul in that letter says, I know this brother stole from you. That I know. I know he ran away. That I know. But hold it right there, Philemon. Do not hold this against him. I, Paul, is aware of everything offensive he has done to you. I will come and repay. I am writing with my own hands. I will not just come and pay, but prepare a lodging place. And I believe that by your prayers, I will be released. As Philemon finishes reading the letter, his anger is completely gone. He stretches forth his hands. He hugs Onesimus, a former slave, now no longer a slave, my brother, but now a brother in Christ. Now no longer a laborer, but a co-laborer in Christ. Now no longer tilling fields of barley, but now tilling fields of sin, bringing the sinful human body to the barn for harvest. Onesimus is a brother in Christ. Listen, my friends, I'm not here to waste your time. I'm not here to waste your time. Not even here to waste my own time. You see, though true this story is, it represents the story of our lives. There is the offender, there is the offended. Who will stand in between to mediate between the two forces? There is God, our Creator, who owns us by creation and redemption, by molding us and by death on the cross. There is God in heaven, who owns us by everything we are and everything we own. He does not just own us, he owns what we own also. But we offended him, went into apostasy, went after our visceral needs, went and followed the paths of unrighteousness and darkness and debauchery and sinfulness, and were kicked out of the Garden of Eden. Man had no hope of restoration. Man was now serving a jail term in Rome. But while serving a jail term in the spiritual realm, Christ came down and died for us and became a mediator and became our intercessor and became our lawyer and became our advocate before God the Father. Today, you and I desire to go back to our Father. You and I desire to restore and to reconcile with our Father, whom we offended from the onset. But we can't do it by ourselves. My friend, I know you have no courage. I know you have no boldness. I know you have no guts to approach the Father with courage, to approach the offended God as if you have not offended. I know you don't have that courage. You don't need to remind me. I know you don't have it. You are a sinner. There's a sinless God. You are the offender. There's a God we have offended. You have no courage. But here is the good news for this day. Christ is our letter. How I love that story. Christ is our letter. Christ is our mediator. Christ is standing between an offended God and the offender. Christ is becoming between a vicious God and a timid sinner.
Christ is standing between a judging God and a judge to send a sinner. Christ is standing between a holy God and an unholy man. His desire is to introduce you to the Father. That Father, yes, I know they sinned, but Father, I died for them. This is my letter. Now you see in the story of Paul and Onesimus, Paul promised to repay when he goes back to Colossae. But this is where Jesus beats the story of Paul. Jesus does not promise to repay. Jesus paid it all. It is already paid for. Not just a down payment or an installment or a partial payment or an assurance of payment. Christ paid it all. Jesus paid it all. Oh, to him all. Sin has left a crimson stain, but you washed it white as snow. You have assurance of restoration. Why? Christ paid all. With Christ, you are assured of eternal life. Without him, forget about eternity. We have sinned against God, but he has given us Christ, who stands as our mediator. With Christ, you are assured of heaven. Without him, forget about heaven. I present to you Christ, the one who reconciles us with our Father. With Christ on our side, we are reconciled. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongombona ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongombona ezulini. Mina ngibandezelika nyagala ngaye ngibiza ngosabela no don't shut me out. No, don't shut me out. Let me stay and see. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over. No, 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 no. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I shall meet him over there. Gisamangala, Mina, Biyamkumbula, Manina. How he left the heavenly kingdom, who's of Ela, Konala. Gisamangala, Mina, Biyamkumbula, Manina. How he left the heavenly kingdom, who's of Ela, Konala. Mina, No, no, don't shut me
he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Mina ngibandeze selika nyagala. Mbira
Sebuya, ezothathi bandla, bazovusa bona bonke labo abalele, ukumhlangabeza, uma sisaphila, soba nesimo esisha sizomhlangabeza. Xa unje Sebuya, ezothathi bandla, bazovusa bona bonke labo abalele, ukumhlangabeza, uma sisaphila, soba nesimo esisha sizomhlangabeza. Emela fini sizo hlangana bezezo sizo hlangane lelela thina sahlabelela sihlabelele thina sahlabelela sihlabelele thina sahlabelela sahlabelela ongcwele ngcwele onkosi thina sahlabelela sihlabelele thina sahlabelela sihlabelele thina sahlabelela sahlabelela ongcwele ngcwele onkosi. Thina sizohlabelela, sihlabelele modumo konkosi. Sindisi, thina sohlabelela, sohlabelela, ongcwele ngcwele onkosi. Thina sizohlabelela, sihlabelele modumo konkosi. Sindisi, thina sohlabelela, sohlabelela, ongcwele ngcwele onkosi. Bonke Hallelujah. Ujesu qha thina sizohlabelela, sihlabelele modumo konkosi. Sindisi thina sohlabelela, sohlabelela ongcwele ngcwele onkosi. Thina sizohlabelela, sihlabelele modumo konkosi. Sindisi thina sohlabelela, sohlabelela ongcwele ngcwele onkosi.
tizorore nesabata zorora tenze agaropa fadza zuware sabata na yeso zangati rumbitse musiki wesabata Mlambo wedu wedenga muno yera otenzi Mlambo wedu wedenga muno yera Mlambo wedu wedenga muno yera otenzi Mlambo wedu wedenga muno yera Sizohlangana phesheya umasingqobilen sizobonana phesheya emsini wangelisono sizobonana labangane abasishiyayo kudala sibona uMoses khanyele buntu bese sinqobile isono na you satane sebonana lamagama sebexoxelwa khona ngayebizwa amagama mangcwele kambelami ngizolithola kuba njani sesimbona Amagama mangcwele kambelami ngizolithola koba ayisesimbona We shall be gathering glory land, and in the victor's band. We shall gather in glory land. Yes, the land of purity, meeting with the dead in Christ once more. Sin and distress never to more last. We shall meet over there with my Jesus Christ. Sin is defeated and dark is past. The devil destroyed at last. We shall meet over there when the roll is cold up yonder. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will I see my Jesus? On the page is white when we see Jesus Christ the crucified. For salvation, catch a glimpse of nail scar. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will you see your Jesus? Here's my name there on the page is white when we see Jesus Christ the crucified. For salvation, catch a glimpse of nail scar. Oh, Miami swam, amagama mangcwele ngizolithola ayisesimbona namadebe zangeni basara perandino yenda kumbusha ukakufa kunopeka kusafa
ndichamziwa mponesi apo achazouya iye anondigashira mumusha ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemanjadzi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona uso wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumkudza ngerudoro nemutsa anondigadzira musha kumsoro ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemanjadzi mumaoko ake ndinotondera awa wadikanwi wakafa kuti ngerufu tapatsana nawo apo Jesu auya nawo tichasangana asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemanjadzi mumaoko ake achanditungamira kupinda mazambara apo tisingazowine urombo ndichaimba nevese ruyoro rwekufara asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemanjadzi mumaoko ake ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemanjadzi mumaoko ake ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemanjadzi mumaoko ake vaunza kuna Jesu zvipo zvavo zvese kuna mponesi waita vamupe mazwi ese emutsa kubatsira vamwe zvese zvipo zvavo akazvigashira iwe waunza kuna Jesu chipo chakanaka
makumbo ako pakange paine mfambi ainawo kupa akaona nawo zipo zawaipa ipatenzi ailisa zikuru kuti ape chipo akamirawo petro asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pama makumbo ako achema atitezi ndimbi mune mutsa Nazo moyo wechiwi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zimwe zezaunza kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pama kumbo wake iwe waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pama kumbo ako itanda kupa moyo pama kumbo ako itanda kupa moyo pama kumbo ako. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa stewardship of business and money. Again, it's a wonderful and a happy Sabbath as we are joined by the advocate Marara, all the way from Harare. Thank you so much. How are you once again? Bless Baba, how are you? Happy Sabbath. We meet on a good day, on a good Sabbath. Yes. Now, quickly on our issue, because we do not have much time. We are still doing the put your house in order. Yeah. Hezekiah. Yeah. For you shall surely die. You are going to There die. are some people who are living recklessly. They live as if they are not going to die. That's Carefree. scary. Mm. And many of us, we then see it when someone dies. Kuti tukurarama a carefree life, you know, putting our house in order, as God was saying to this particular You're man, right. that you are going to surely die. Yeah. He's actually talking to us. True. That we need to prepare. Kuna vanhu here vari kurarama sekunge ndimi munombotenderera machi kuti munhu angasingazivi kuti ari kufaira. But you know what? Death is a reality, whether we like it or not. Or not, yeah. You see, if you really want to understand this thing, just look for someone who is in the funeral industry. You'll be shocked how they deal with death every day. And as someone who is grieving, that's life, so fragile, Baba. And once we realize how fragile it is, it also means, number one, we need to protect it. Let's try to live Zunde wisdom. That's why Moses, Psalms 90 verse 12. Right. Teach us to number our days,
so that we may gain a heart of wisdom. Another translation says, teach us to know how short our lives are, so that we may grow wise. So once we come to that reality and to understanding of the fact that Baba, atina upenyu we spare. That's why I really love the thrust in SDA. By the way, this show is being watched in Wakawanda, someone not even SDA. The thrust on wellness is very critical. To woman ngati is really healthy. Yeah. It's very good. Hey, guys, ngati say any pork. No, yes, it's actually from a health perspective. Yes. Unaona usinzisi. Kuti zvamuri tichwa zvinokuuraya. Pork inodzichwa. Amawe inokuuraya. You know what I'm saying? So it's understanding ukuthi in life one. And death is a reality. And Ezekiel gets that confirmation from the Maker himself. Right. Put your house in order. For you shall You're going to die. And I want you to notice one thing. When I found out what Ezekiel did, after you're going to die. And you know the story? Yeah. But people forget one thing. Hezekiah became so useless after Adarika Makiwa expired. Yes. So by expiry date, it was going to be great. He lost it all. Meaning, Gatins we say the importance you organized. Gatins we say the importance you could every day when we wake up. You may not actually come back home. Yes. And so you may not actually come back home. Ukanza usikudzoka iwewe. Kumba kwakamira sei. If today was your last day. If today was your last day, kumba kwakamira sei. Yes. You see, that's why wanakuona uzotanzimba muromo. Wana warari mabenza. Kurungo paka uchizitutra pamba pokoroja. Ukamuka usipo iwe wanasora zoturwa zisezi. Which is why we need to live with that consciousness. Yeah, which is why we discussed issues to do with will writing. So true. And today we're touching on my trusts. You're right. That's where we will be dwelling. And as we are going there, there are critical issues about putting our houses in order. You're right. One, Zukeret. Yep. Rusukira Muri troubles. You know the story one? Yamfundis. Wakangototo wanaotore nyenzo Zukeret. Until Elisha had intervened. Yes. Ukafa nasi. Chirongwa chifunga turukutiza Zukeret hauna zvawagona. They're going to come and face vana nemudzimai are helpless. I've seen some seriously not serious people. The next thing, he has more poison. I'm talking about a true story, by the way. They're coming for the estate. Wasara, they're in trouble. They're coming for the estate. So the estate, right. A new person emerges from Temo. The new person is called estate. So estate, Basara estate, Atwa Munu. For purposes number one, Zeku claimer, Squirit, Niku Badra Squirit. And most importantly for payment of tax. That's why tax menagato mira ioyo percentage estate yako. They call it estate duty. Yeah. Which is why I think we need to seriously be proactive in terms of organizing our affairs, managing our affairs, and to ensure that we put our houses in order. In the last conversation, we're talking about wills, what a will is about, and how do you write your own will, and how do you keep it, how do you safe keep your will. And all these things is very important in the sense of kuti, should not battle out to protect what we worked for. Baba, Canada uti vano anabasa niweka, unoona pa onofa, ndongo uchuzuna. Baba, kuno ya vano asina mubira wakuchwaga. Canada anabasa niwe ifa. Ifa one. Ifa one. Wano uya baba, tunozo makize mote. Itoambo mayano tenga chingwa. Ndo the last time I only one. It's true. You're busy with You're busy with Jema. I don't this was security which is why people are losing a lot of things because of not being organized. Planning. And secondly,
I think I once mentioned this. Kune mafamilies mabane politics jazz. Zvoti iwe uripo iwewe mukadzi wako anoshungurudzwa nehama dzako zvaunoziva iwewe. Why do you think it will stop kana wasisipo? To be worse. It will be worse. Vana vanosara vasina pekugara. Akazoya akati disturba chikazvo zvemwana wedu kunotora everything chiri muzita remwana wedu. They'll do it. Which is why we really need to be serious with ourselves. Yeah. We really need to be serious. Baba, I'm going to run mama zenyewe. But the best, protect one another. Protect your children. Protect your spouse. Protect them. Why? Because Baba, people can be cruel out there. Anzi moyo womunhu wakaora chose. Imagine. Unonyengera chose ndiani ungauziva. So true. So true. So which is why we've got a responsibility to protect. Right. How do you protect it? Have a valid will in place. Nyora. Kana usingagoni nyora bhadhara samwana kunyorere. Ndobasa unomagweta ndosatiripo isusu. Then secondly, we talked about another tool which is called a trust. Right. You can actually set up what is called a family trust. Right. And the family trust, pretty much you're coming up with that arrangement. A trust by definition, let me actually define it in simple terms. A trust is an agreement which is entered into by two people. It's an agreement or a legal arrangement entered into by two people for the benefit of a third party. Do you know trust? Okay. So, the first party is called a founder. So a founder any asset yake. So maybe I need 2,000 US, for example. What the founder is saying to the second party, who is called a trustee, the buy draw 2,000 yangu. But not the benefit uyo. Okay. That's called a trust relationship. Right. So bata, usamba uyo, bata. But varuda zvese, tiatura pachi, pa 2,000. So kana pane school fees totora ipo pa 20 soko. Kana ado atengerwa boots totora pa 20 soko. Kana pada unza adaenda trip totora pa 20 soko. That's a trust arrangement. So it's a tripartite arrangement. Two people enter into an agreement or enter into an arrangement for the benefit of a third party. And the third party is called a beneficiary. Okay. So that's why when you're setting up a trust, you're pretty much looking at those things. Who is the founder? Who are the trustees? And who are the beneficiaries? Okay. So there are two ways that you can actually set up your trust. Number one, you can actually set up your trust during your lifetime. In other words, you can actually say, okay, the next things that I'm going to buy, I'm actually going to put them in a trust. So you set up your trust. The difference between a trust and a will is a will begins to work when you're dead. But a trust operates during your lifetime. Okay. So when a trust yako, you can actually benefit iwewe. Uchitozviona. Or not to have benefit, they can actually benefit during your lifetime. That's the good bit. So you don't necessarily have to die for the trust to function. You actually have to be alive because it's a legal arrangement. So once people understand that, the trust in a flexibility, so you can actually set up a trust when you're alive. The second level, you can set up your trust in a testamentary way. Remember what we're talking about, my wills. So one of the things that you can do in your will, you can actually simply provide, in the event that I die, all my properties shall be given to Mudoni Family Trust to be created in my name. Okay. You know what I'm saying? So your will is actually providing for the creation of a trust for the benefit of 1, 2, 3. Well, I'll specify one for no benefit from your trust. Okay. So that is called a testamentary trust. So now the executor now is to set it up. Once it's been set up, now the administration trust. So even for those people as now Nyurama wills, if the family is in agreement, you can actually say, guys, let's just create a trust. So all those things are any trust. The whole idea is now to manage my issues to do with my taxes as well. Okay. That's one of the things. So
it's those two ways. You can do a trust during your lifetime, what they usually call inter vivos, or you can do it mortis causa or testamentary, meaning wafa. Wafa, then this is what I want. So I just want people to understand that. But me, I recommend as much as possible, let's try to be proactive and we set these things during our lifetime. We need to set up a family trust. So what happens now, if you're going to set up a trust right now, property, what happens now is, on an option, you can actually leave those properties in wherever they were. Some vanotenga properties or some companies, vanotenga or vachisa. But there's another option, you can actually transfer those properties from wherever and you put them in a trust. Okay. Yeah. So subsequent purchases now, instead of just saying Wamudoni, you're now saying Mudoni Family Trust. So now you're now representing your trust for all the subsequent purchases. So pretty much actually arranging and planning your estate during your lifetime. That's the advantage. So what people need to understand though is a trust is different from a company, because a trust has a capacity to sue in its own name. It can only sue in the name of the trustees. That's the difference. A trust can sue in the name of the trustees. I hear to know in the because I'm trust baba on divorce property trust unoshanyirwa. Okay. As long as proving out some contribution, someone can actually come and say your property trust in the secondly, our notions are trust. Kutiza great. Trust. Okay. Saka inini msazo yamchini but no, that's not correct. Okay. So property rim started trust. Ukakoromora nezvikwereti. Ukakoromora nezvikwereti. They can actually come and attach your property. You don't trust. Because a trust, by definition, it's a legal arrangement. So the main advantage of a trust is mainly for estate planning purposes. Right. So you see the difference between a trust now and a company. A company, pamtemo, is a separate personality. In other words, chakachakati mdoni company. Chitongazoti zitare ndimu nondoze. Wamdoni makamira up. Mono kurumura mari. Shkwereti. Monopiwa benefit of the doubt. You're on two are different. Okay. Those need to monopiwa benefit of the mudoni company. Yeah, but kana mnakazo not ababani fraud. That's when now they can apply for what is called lifting of the corporate veil. Okay. In other words, ndiana rukseru. Yeah, then they can actually come for your property. So you can't set up a trust for fraudulent purposes. You need to set it up for real purposes. Number one, estate planning. Number two, just to ensure that you also got an instrument. You're also a trader. And but on all no trader as a trust, you don't pay taxes. You actually pay taxes. So as long as the trust is involved in income generating activities, there is actually an obligation. Okay. Unless Kanamazo registered as a private voluntary organization. But of which the bulk of my trust, my family trust, they can be my private voluntary organizations. Some are actually using my trust as investment tools. I think you know quite a number of guys. Yeah. My companies is a trust. They start buying my shares. Yes. But they're also using them as my investment tools for whatever business that they are. So what are the formalities for preparation of a trust? I think I've explained what a trust is. Yeah. Most importantly, that it is a legal arrangement. So that legal arrangement has to be formalized in terms of a document which is called a notarial deed of donation, a trust. I've seen on Quantum Town to an advertiser, hey, we prepare trusts, Baba. Whoever is saying we prepare my trusts, Vasiriman Notary Public, they are misleading people. Okay. You have to be a notary public. That is what allows you to set up my trust. Okay. Sometimes we know the next appeals and so forth, sign my papers. So go before people called notaries public. A notaries public is a lawyer who studied what is called notary. Okay. Yeah, it's a course. Similarly, my conveyancer, it's a lawyer. Okay. But additionally,
aningakastart and conveyancing. All right. So they are registered separately as a conveyancer in the notary public. So my notary public are the ones who are allowed pamtemo to prepare that notarial deed of donation and trust. So pretty much your deed of donation and trust has to set out the name of your trust. Who are the parties? So we need to know who is the founder. Right. It is to identify them by their full name, date of birth, ID number, and their address. Just like the will. So that description is very important. Full name, date of birth, ID number, and their address. So that has to be provided for the founder. Then same details have to be found as well for the trustees. Could say, okay, who is the trustee? Are they above 18? They have to be 18 and above. Right. You can't be below that. So we need to have that similar description. And then we go down to the beneficiaries. So what are the trust assets? What are the beneficiaries? Then they also have to be described in similar detail. Full name, ID number, date of birth, and address. Then set out the objectives. What are the objectives for a trust? So all that's prepared in a document called a notarial deed of donation and trust. Okay. Once that document is prepared by your notary public, he or she needs to ensure that you've read it, you've understood, and by operation of the law, they also need to actually read it out to you. They actually need to read it out to you. So even understanding, and once might go through, the parties needs to sign. So the parties who sign is the founder and the trustees. Okay. Once it's signed, it has to be notarized. It has to be signed by the notary public as well. That's the process you could notarize. Then it has to be prepared in 3. So these are 3 documents. So 3 copies. One, Saragu deeds office, the other one is sent to Kublawayo. So we've got 2 deeds offices. Then the other copy in Sara. So by operation of the law, the 3rd copy in Ofanoching it one notary public. Then it was more copies. But copies. The copy. So part of the registration, in fact, the registration process is now taking the deed to the deeds office. And then it's 3. Then they're all stamped. If everything has been checked and is correct, they're all stamped. Once all have been stamped, the next thing that happens is they are given what is called an MA number. An MA number is now more of an ID number. Okay. So the ID number allows you now to go and open your bank accounts. Okay. So you can actually open bank accounts. You can also refer to that when you're doing the transfers and title deeds. Then, yeah, pretty much you're good to go. So once that document has been done. So the issues to do with family trust, someone is listening right now or watching right now, and they're saying, but what is really the benefits of having a family trust as Christians? But this one, I'll be blunt with you, it's not just as Christians, as a human being. Especially if you've got property, if you've got assets, you might need to actually start thinking about putting some of your things in a trust. Even if you don't have really serious property. But just let's learn to have a culture of documenting things. By the way, a well-written trust and a well-organized and a well-structured trust can actually help you do away with a will. So I'm actually advising clients these days that we set up a trust, we address everything to do with your properties. Then we've got a confirmatory will. So in case we can just have a will confirming that I have administered my affairs during my lifetime and all my property is held under Chakati Trust. Then your will is now speaking to things very personal, like where do you want to be buried? How do you want to be buried? That's your will now. But pretty much you need to have some mechanisms in place to ensure that you manage your estate effectively. Sometimes we don't need to be ignorant. Ignorance is expensive, Baba. It's really expensive Very. In our lifetime, because we're not going to until you just die, then you don't go zero problem. It's actually said, Baba,
I remember once handling a matter involving a lawyer. Right. He died without a will. Very senior. And I'm like, what nonsense is this? And the next thing they were fights, like proper fights. But this is a guy who used to make money from writing wills for other people. He couldn't even create time, a few minutes, to put a will for himself. So that's why knowledge is one thing, action is another. It's another thing, yes. So what we struggle with mainly in Africa is the knowledge action gap. So you know what is supposed to be done, but taking the action becomes the problematic part. We don't want to take action. And I really think that's where we're in trouble. So now, guys, you don't know will get. And I trust in place. Right. But why are you not putting it? Why are you not doing it? Because you see, a will would not cost you anything, to be serious. In fact, my price of my wills, they're actually defined in terms of the tariff. Okay. Unless if it's complex. It's actually defined. The cost of repairing a trust is also defined in terms of my tariffs. Unless it's something that's very complex. But So, yeah. So right now, instead of just sparing a few dollars, Zotu when I say in order, I don't say on about thousands kumagweta. Even when it was what we lose, I guess they'll still take the money. And I agreement with the summary. No, it doesn't work that way. No, it doesn't work that way. Because you are charged for the work done. Okay. And sometimes you fall in the hands of honest, who just say, I know who will fight for you, when they're not just telling the truth. So I really think it's very important for us to prioritize order. And once we realize that we need to sort out our affairs now, tine simba, tine time, tine energy. Baba, apana zvinhu zvinonakidza sei state yemunhu will or a trust. Everything is Baba, smooth. that is so much better. You'll be shocked right now. No one above us now tindika and man's my hope. Anana will baba. Muslims ones no, but I know church. But I don't know a better footage motion. Next thing, they are really creating fertile ground for my fights. That's why last time I brought guys and got better my meeting in Tumbu Kazra motion. Tikazri Zimba. And I come to mama, Sanya Fundutre, Yona about Wadi, or Yasu Budadi, Wabude Pachokwan. Mama. Manzwama Rush Tower. I'm so somewhere. And I want to go Chokwadi. Simple. All right. Those are the requests. How are we going to progress forward? Simple. Hey. Because you'll be shocked. As long as we're human. So you have to hysteric. My surprise are peri. I know we are surprised. But what we want to do is to see more and more people coming out there and saying, I did 1, 2, 3. I need to sort my affairs. You need to own up. I need to honor up. And this is what I think we need to really encourage our male colleagues. We need to honor up. It's very important. Honor up. And that's part of putting your house in order. That's in Isaiah 38. Yeah, that's the Bible. Verse 1. That is the Bible. Our memory text for some weeks now. But it's actually a lifetime text. Just putting our houses in order. And clearly, advocates, we're in trouble. Because sometimes people do not have this knowledge. And we sometimes people think that issues to do with wills, issues to do with the family trust. No. Baba, I was actually explaining to somebody, you can actually donate your body, by the way. Yeah, your body for science. So can I also say anything you can give your body. But no, if I'm no longer there in this body, I'm University of Zimbabwe. Testa COVID, just say. On my body. Hey, what's something to donate? So actually in advanced countries, that's actually a very advanced practice where people actually sign off my bodies for medical research. Wow. Now we touched before we started recording. You touched when I was asking about issues to do with passing it on. In the Bible. Yeah, it's you there. spoke of Abraham. Can you just... you know what? One of the practices that I used to find is... my trust in my family, passing on the will. So the most important will we have as Christians is the Bible. Right. That's why it's called the Old Testament and the New Testament. Why? Baba, imagine that's not Bible. Chita rely on mama ningarotanz nasi message and right. It does get better. But that's why it has to be documented. Right.
Why documenting it? Because about it, okay, this is what Colossians is saying. This is what Hebrews is saying. Right. So the Bible itself is testament to the fact that we need to have something written. We need to have something written. That's why even Timothy says all scripture is God-breathed. Because this is God pouring himself out, saying, this is what I want to see. Right. And that is enabling us to have his desire documented, his will for our lives documented. That's why one of the greatest favor you can ever do to yourself is to know that will. Yeah, what are the promises? What did he give you in terms of this will? That's powerful. Know it. Because you can't benefit from what you don't know. You can't claim rights that you don't know. So this is why I think it's very important. Then secondly, starting with the Old Testament, when a patriarch was about to pass on, he would call his children. Right. You see, that's one of the blessings this guy's really enjoyed. I was in what I went. I don't know. I was in what. And I want you to notice one thing. These guys are going in some of these ways. Advanced age. Right. How do that? So he'd actually call them. Talk about Jacob. Right. He calls all of his sons. Right. He starts speaking individually. Yes. Starting with the first one. But I'm Fizura. Do you want JJ? What been done of my wives? This thing speaks to Judah. Right. He speaks to Joseph. Right. Blesses even his grandchildren. Why? What he's actually doing is to pour out what's within him. That's why even Elisha receives a double portion. Because what Elijah is saying, no, and again, but let me deposit what's within me. So passing it on is the nature and the character of God himself. Talk about the disciples. Giving the mandate. No, we will help you. Go out there. Do 1, 2, 3, 4, 5. Go and make disciples. Baptize them. He's passing it on. Giving the assignment. So he's mentoring them. He's empowering them. And he's passing it on. And you know, like what you're saying, these people would identify, they would know weaknesses, strengths. And they would give you zontoziva kuti izvi nema-characters ane vana vangu. You're right. And many times as parents, we need to be at that level of knowing our children. Because unosira zvinhu benzi. Unosira benzi zvinhu. You know what? There's a movie called The Greatest Gift. Please watch it. It's very interesting. Where the will for this particular grandfather, when he was giving his grandchild, was full of conditions. Tangoita 1, Tangoita 2, Tangoita 3. You're not told what are you going to inherit. You're not. You're given assignments, assignments and assignments. Eventually, you pass. You get this. And I think it's very important because sometimes some of these things that are Chandra was not to write about. It's true. I've heard some very disturbing stories of a teenager. Angaga baira Benz baba. Yaka klokeswa. Na brodo. Upina agam sango they gone. So what we usually term the blessings can end up a case in another way. Yeah, true. Why? Because at started develop the capacity to actually handle these things. That's why I think more than money, develop the capacity for an to actually handle it, because it will kill them. We need to train up the child. We need to train them up. So you see, one form of my Benz, or Charles Kans, we see, Peba Nayan's 320, 360. I also told him Rodium Zimbabwe. But what is it? That's why we're on the Autobahn in Germany, where you can move at any speed. But the focus in the equity to gather capacity, but we've also sorted and we're also aware of the conditions. So that's why I think it's very important. And so if you want to learn about passing it on, study Jacob. What does he do with his sons? These are the guys who are the 12 tribes of Israel. I want you to look at the particular words that Jacob speaks to each and every son. Wake. But not only that, if there is a story which illustrates interestingly, passing it on, read David and Solomon. Right.
David akapa ma-assignments angasinaomira mushe kuna Solomon. David identifies people. He says, uyakambondidherera mazuva angu. You are a wise man, but don't let his head go in peace. I don't know what I meant. So read that conversation. Kuti Solomon basa rake was to execute David's instructions before he died. So it's something that's found in the Bible. Interestingly, it's actually recorded. So he might not have written it, but somewhere it was recorded. And now we're able to realize, oh, okay, this is what David was actually saying. How you're going to deal with Job, for example. How you're going to deal with this guy, how you're going to deal with this guy who was so kind to me. How are you going to handle these people? That's David. It's there in the Bible. So even when Isaac, Panga Kura, he realized, no, I can't do this anymore. I can go anytime. So what does he do? He calls his firstborn son, Esau. All these people are putting things in order. They're putting things in order. Vari kurayira nhaka. Pasasare paine confusion. Uya endovhima shamwari. Kana ndadya ini ndanakidzwa. Ndichagomborera. That's why one of the easiest ways to be blessed is bless your parents. Period. Bless my parents ako. Ngavafare. And they'll pour out what is within them. They will pour out. That's true. What is within them. And if you study that, what Jacob wanted to do with Esau later on, Jacob knows of again, was to actually pass it on. Was to pass it on. But Jacob wouldn't understand value called Esau. And Esau mashuroko before he had blessing at Tauroi, do yanga tengesa cheap position. Apa kuna entrepreneur. Anakira nesu baba. Akupa entrepreneur. Atora nanda akufa chichi. Chinongwana dai wakamdara. Yorufaka bada wanga unji mahara kashwa. Chicha unacho. Tipe udangwe. Tipe udangwe. It makes sense. Dipe. Nzora tora. Zara basarese. Zara basarese. She imagine okasira the entire empire to an Esau. Do you know, someone right now, unotozori mwana wako is a spendthrift. Right now. Are wasteful. But you're not doing anything to protect them from themselves. Sometimes you need to protect your children from themselves. They're danger. By not giving them Don't give them things in the way that you want to give them. Give them in a way that they don't have access. They'll benefit. But in controlled proportions. Because you lose them. I know of a man and married zake. Yeah. Mwana wake on the gara, one of my properties. Asaisi mstamaki. That's good. Apana kana chake. That's good. Gara mahara. That's good. Why? Because you know character muno wako. Antengesa. Anitengesa. Kuba kune wana wanosirwa ma empires vanotengesa kupedza kutengesa usara pasana na chunu. I was in Chirezi, someone was selling brass. Rakapona baba wake for $600. Imagine. Because arodaye doro. So no one wakawanda iwawo wasina understanding your value. So part of planning your estate, remember, wealth creation, preservation, chengetedza zvinhu zvawashandira. But if you don't preserve these things, now you lose it. But even if you keep it during your time, but if you're not careful to preserve it on transfer, True. Kupera. So, which is why I think this conversation really on how to write your will, how to set up your trust, is very important. It's very important. Thank you so much. My good elder. Thank you. We are learning a lot. I'm really humbled, Baba. Thank you. We are becoming lawyers. SDAs, we are now theologians, we are now lawyers, we are now singers. I don't know what we will then become. But we are becoming gurus of we thank the Lord so much. Life, and I believe all of us are making the right decisions of planning. Really encourage and passing it on to our children and teaching them what they are supposed to do. We believe Mari. And by the way, we are getting these messages for free. I've seen the flyers all over. Where this man will be talking $400 to get in. And we are getting it for free. Never take wise words for granted. May God bless you. May God keep you. Shall we pray?
Baboda msoro kudenga tukutendai panguwa zino sabata. Thank you so much for these words. Teach us now, O Lord, to be men of action. Atichada kuwa my hearers of the word, but we want to be doers of these things. Tanzania Yadzema will, Tanzania Yadzema family trust. May we prepare to the next generation by no Sarah. They will talk of us and say, sekuru wangu wakarongeka, babawa, amayawa, wanga wakarongeka. Tibetsere Mari in this journey of life. Above all, glory and honor be given to your name. For we pray in Jesus' name. Amen and amen. May God bless you. Amen. Chara mangwanani leo zote mutsa chara masikati leo maneru Mbira kupopora nguva yekucheka tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu chara mukujeka chara pane pute usachke makore basara Jesu basa richapera vinda ichachekwa tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu yenda nekuchema chara kuna tenzi kana nekushaya kufaza kwedu kuti taripedza achachingamidza tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu. Chifamba na Jesu nangwe shorema dimara kutira otunga Mbira chiwicha ndibata mgezo ya wanda chifamba na Jesu ahuchichiro na Jesu shinga munzira ramba wa katungira uchifamba na mponesi wakutungamira munzira chifamba na Jesu kwese woyenda anovenekera nyangwe mudima popasi na zira ovenekera netenga rinova jene marua na Jesu shinga munzira ramba wa katungira uchifamba na mponesi wakutungamira munzira chifamba na Jesu usatokere weze akutuma enda kasika simuka adaro simba murendo na Jesu parendo hauzo chiba
uchifamba na mponesi wakutungamira munzira na Jesu shinga munzira ramba wakatungira tungira, uchifamba na mponesi